stage previously, and he's been the veteran that is guiding these newer players now. Μακάρι να χάσει το NA. Γιατί κάνουμε D στο NA, ρε. Αλλά αυτοί ας χάσουν. Αυτή είναι NA, αυτή είναι America. Όλους είναι σε κάθε game θέλει predict. Αδερφέ μου, είναι παγκόσμιο Λενίδο. Θα βάλεις. Εντάξει, το κανονίσουμε που σε γιάσανα. I'm looking forward to see if some of these mechanical picks get let through, and we do see some flair in a singular-only game. That's why I think we took Hero in for the start of this. He is much more of the carry top laner when we look towards the between himself and Pun, so definitely wanting to go toe-to-toe with Boal on that top side of the map. And honestly, I think this is going to be explosive. Team Secret Wales love to fight. They will not let up. Even in that finals against CFO, when they started to fall behind, they fought, they brawled. Και έχουμε σήμερα, όχι παιδιά, οι guests της γάμινες αυτό το πρωί. And it's no doubt that they'll be bringing it here against VKS as well. Again, it was already an achievement just to get to the grand finals, but the fact that they Let's do it. Λοιπόν, TSW, VKS, νομίζω πως βλέποντας αυτό το παιχνίδι, πάρα πολλές ομάδες που θα πάνε 1-0, κοιτάνε αυτό το win για free win στο 2-0, okay. Το κοιτάνε για free win, είναι η αλήθεια. Δεν νομίζω ότι κάποιος που θα πάει 1-0 θα χάσει από αυτούς. Που... Τι σημαίνει αυτόματα αυτό, ότι θα έχουμε μια ομάδα που μπορεί με τυχερή κλήρωση, καλή κλήρωση να περάσει κατευθείαν στο καλό το round. Λοιπόν, ξεκινάμε με δραφτάκι. Ξεκινάμε με δραφτάκι. Hello Monte Cristo. Τι πάει τελειώνει σήμερα, το giveaway τελειώνει στις 19 του μήνα, θαυμαστικό giveaway. Όλα τα έχουμε ετοιμάσει. Νίκο Λεμπλόγκ, Ράμπλ Κιγιάννα. Ουριάννα, εννοείται. Καλημέρα Τόμιτσατ. Αν πάμε βάσει ιστορίας KT 2-0. G2 2-0. Let's do it! Τι παραγγελία μου πει. Curious now what the party is, because obviously as you start to come through you get different draft bubbles that can influence the way you go, but when you look at the LCP they had much higher party on things like the Nico, the Aurora as well, and now we're starting to see that. Πάρουνε Aurora. Για δεν ξέρουμε τι priorities έχουν οι ομάδες. Είδαμε την D1 και την IG να έχουν prior τον Azir για παράδειγμα. Εγώ περίμενα ότι η Ambessa θα είναι πολύ πιο prior, γιατί είναι ο μόνος στο player που έχει μείνει ανέγκυχτος και κάνει counter και τα άλλα πράγματα από τους meta top laners. Τζαβαν instant, η Poppy είναι ban, παρ' όλα αυτά με Xin Zhao, Kong να είναι open. έχουμε best of ones έτσι και έχουμε βάλει most played Xin Zhao. Και για Λαμπρόφ έβαλε interview αύριο. Να δούμε αν μας κάνουν approve. Λέω να πάρεις Xin Zhao, αδερφέ μου. Προτείνω να πάρεις Xin Zhao. Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Όχι, θα πάρουμε Vi. Καταστρέφει λίγο τα pick'ems. Και χθες έχασε κι άλλος με Smolder, δε. Πώς χάνεις με Smolder? Ωραία, παιδιά, τις επόμενες μέρες η ώρα που θα στριμάρουμε είναι αυτή. Νομίζω και αύριο είναι αυτή η ώρα. Μεθαύριο μπορεί να έχουμε 11. Να τσεκάρω τα προγράμματα μέρα με μέρα. Γιατί Κάισα... Είχαμε πει Κάισα, Ζάγια, είναι τρομερά οι δικαίρες και τα δύο. Για αυτό το παγκόσμιο που σε το Λέτσα. Και Rise. Rise Aurora. Mismatch στο support. Wait, κάτσε, είχες Rakan. Ο άλλος πήρε Vi, αλλά δεν πήρε Ζάγια. Οκ. Ξέρεις κάτι, μερικά πράγματα είναι φαντάζει άλλα με τον μπανάρουνε καν. Is W secret, team secret rails.
bit more of an edge in lane. What do you think? Yeah, I think it's just also Nautilus Kai'Sa is such a αλλά βάει Κάισα. Βάει Κάισα έχουνε. Έχουνε σετάρει το jump της Κάισα ήδη με το cooldown της Βάει. Ζάκια Nautilus στα bans. Λογικό και από τις δύο πλευρές. Λέμε πως κανείς δεν έχει πάρει top lane. Αν και η Aurora μπορεί να είναι top lane. Και να κάνουν κανένα counter pick στο Rise. Δηλαδή εδώ δεν θα με χάλεγε η TSW να πάνε Aurora top και να πάρουν gate support. Οκ. Μπορούσε να βγάζει νόημα. Αλλά σκέφτονται πάρα πολύ τα bumps του στο τέλος και μπανάρουν τον Alistar. Μπανάρουν δύο engage supports έχοντας αφήσει πολλές επιλογές μέσα. Αν δεν θες engage μπορείς να πάρεις Brom. Αλλά έχουν πάρει Rakan, οπότε μπορεί να το σκέφτεσαι λίγο παραπάνω. Leona είναι εκεί, Rell είναι εκεί. Sivir μπανάρουν για το AD carry. Sivir φαντάζομαι το spell slot να μην έχουν θέματα με τη Vayne να μπορεί να κάνει free engage. Και του λένε πάνω κάτω, ξέρεις, πάρε Core και Ezreal. Και το Core και Ezreal είναι το πίξο, αδερφέ. Το θέλεις. Βέβαια και η Τριστάνα μ' αρέσει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι ομάδες θα παίξουν Τριστάνα. Μου φαίνεται ότι θα πάνε για τα πολύ πιο normal picks, πολύ πιο normal drafts. Αλλά θα έχουμε ομάδες που πάνω στο Kai'Sa θα παίξουν Τριστάνα. Θα πάρει Γιουνάρα! Οκ, λίγο επικίνδυνη η επιλογή. Τώρα θα δούμε γενικά, το Rell θα δούμε, αλλά λοιπόν, το prediction θα ξεκινάει μόλις τελειώσει το draft. Ή θα ξεκινάει τώρα από ό,τι φαίνεται. Ή θα ξεκινάει τώρα! Let's go! Good synergy here with the Kai'Sa too and Dagda. I mean, maybe layering here as it looks like the Aurora could be a mid lane option. Could also be Renekton mid. I'm just going to throw that in there. I mean, the thing is though, if you go with the Renekton, it opens up VKS to take the K'Sante. K'Sante when he gets Iceborne, Έκτον έτσι, Natural. And then not only do you provide a frontline tank and really good Το πρόβλημά τους είναι ότι να πάνε Aurora top lane, πάλι παίζουν blind, επειδή άλλοι έχουν red side. Θα πάρουν Renekton. Αυτό μου αρέσει, κάντο! Κάντο Boal! Δεν πω ότι με χάλασε το Malphite. Αλλά βλέπετε εδώ πέρα θα έχουμε Renekton first game, αρκετά κλασικά drafts, αλλά αυτό περιμέναμε. Δεν έχω παράπονα με τα κλασικά draft, θα έχω παράπονα με ένα κακό game. Θα πάρουν K'Sante. Το K'Sante μπορεί να τανκάρει μπόλικο damage, ειδικά το Vi ultimate αν χρειαστεί να μπει μπροστά. Βέβαια η Vi έχει πολύ καλά targets για ulti, μπορεί να κάνει και πάνω στην Άρα. Λέω γνώμη για το τραγούδι Tough και Toro. Πλάκα είχε. Ήταν fun τραγούδι. Μπορεί να το βάλουν και στο παγκόσμιο. Αυτό είναι που βρέθηκε η Βραζιλία. Είναι καιρός που έφυγε. Και όταν έφυγε από τους Rogue, πήγε ταξιδάκι μετά εκεί. Εντάξει, δεν θα το βάλουν στα Worlds. Εννοείται. Αλλά το βάλαμε στο HLL. Λοιπόν, βάλτε predictions, boys. Βάλτε predictions, αν και αυτό το game είναι λίγο επικίνδυνο. Γιατί λογικό είναι να μην ξέρετε τις ομάδες. Δεν ξέρω ούτε εγώ τις ομάδες τόσο καλά για να τις σχολιάσουμε. Πιστεύω ότι η VKS είναι το bottom tier του παγκοσμίου. Η VKS θα είναι η ομάδα που θα πάει 0-3. Αλλά εντάξει. Hello, Duck Paper. Ως λέει, είμαι ένα πρεζάκι του LOL και κάθε φορά που ξεκινάνε τα Worlds νιώθω ότι ξεκίνησε το Mundial. Μπρο, χθες ξεκίνησε και ήταν hype. Ήθελα να ασκήσω τα πτυχία μου. Και λέω, όπα, κάτι δεν έχω δει πολλά. Εδώ είμαστε, πανέτοιμοι. Όπα ρε! Tome of Madness Abuser! Με τα 5 gift subs ακόμα δεν ξεκινήσαμε πρωί-πρωί!
Για κάτσε λίγο. Home of Mandas, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 5 gift subs. Σε Sanji, Asol, Chain, Tonic και Mount Dude. Thank you. Κάτι. Μερικές φορές το να είσαι εθισμένο πρεζάκι είναι κακό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, εμένα με συμφέρει. Keep it up. We'll play. Όχι, πραγματικά thank you, boy. Πραγματικά thank you. Καλημέρα. Και ελπίζουμε να απολαύσει το παγκόσμιο γιατί θα έχει πάρα πολύ hype και θα είμαστε συνέχεια εδώ. Και ο Γκουσμάν, καλημέρα σου. Όπα, εδώ πέρα έχουμε φασαρίες, φιλέ. Αυτές οι ομάδες θέλουν να παίξουν ξύλο από τώρα. Ο Τρίμπης πετάει όλα τα τάξα, αλλά ο Μορτέους είναι αυτός με στακαρισμένο Q που μπαίνει μέσα. Το knock-up του Τρίμπη είναι καλό. Ακόμα τον κοιτάνε για να πάρουν το kill. Η Aurora πετυχαίνει τα spells. Δίνει το flash shot για να πάρει το first blood και μετά είναι στο θέμα της Σάμις που θα πέσει και αυτός. Και δεν είπα ότι είναι στο θέμα ενός στην εφημερίδα για τα άτομα που πέθαναν σήμερα. 2-0 TSW και το prediction ακόμα τρέχει. Pero τι κάνει ο Χίτζο. Να το πει, αυτή δεν είναι NA, αυτή είναι Αμέρικα. Τι κάνει. Χίτζο. Και ο Μιρέου με το kill. 2-1 το σκορ, κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο τα σομπρέρος. Πάμε λίγο τα τραγούδια. Όχι, ξεκινήσαν λίγο περίεργα, ξεκινήσαν λίγο γιόλο. Να το πούμε και αυτό. Αλλά μπράβο ρε φίλε, έτσι παίζεται το game. Έτσι παίζουμε, σαν άντρες. Λοιπόν παιδιά, κατεβαίνω λίγο κάτω, ήρθε η παραγγελία μου. Πρέπει να πάρω έτσι το χυμό μου για να ξυπνήσω. Έρχομαι. 2 λεπτά, περιμένετε. He just gets focused down, a great flash from Taki, and they set it up for Trimby taken very low on the bottom side. Yeah, there's a lot of danger coming from this rel. As you said, so far it's been really good. Die, meanwhile, though, a little bit low. Room prison under turret. Miru, that blue buff is getting put to work. Miru making it happen in the mid lane. This was the big pickup that we saw for the BKS side that made all the difference. Every team that Miru's come into has looked spectacular, and one of the main reasons why they're able to get that win in the LTA South. He's a highlight of the VKS. People are saying this is the best LTA South mid lane, and some people are saying one of the best LTA mid laners. That goes a stretch, but hey, performing as a 2-0 rise here in the early game. He's really recovered that early game fumble from VKS, and his two you can see as well, even in CS with the Jarvan, who had to burn his flash, who died early. Desamas must be thanking the life out of this Korean mid laner right now. Yeah, it just makes it so simple now, as you say, for Desamas, because you've got full control over mid. You've now got the options to go into your bottom side of the map, but Taki wants to make a quick visit. There's the slow. The burst is good, as you said, but Miru sidesteps one, not the other. Shattering Strike not connecting means he just walks it out. Yeah, the Shattering Strike sidestep was clutch there from Miru. Make sure that he doesn't end up getting locked down for longer, but Trimby now going to start to make his way in towards the mid lane, and again, you can see both these squads trying desperately to get any sort of control over this early stages, but despite the early fumble, BKS have done a good job of bringing it back with Miru in this mid lane. Does make sense with a quick lane swap mention here that Eddie is going solo here into Boal, and did teleport down, but he's not in a bad spot actually. Gets the slow down with a Natofo strike. Level 5 on this Cassante. Eddie's still level 3. And barrier burns by Eddie as well, so Eddie definitely 2-2! Όπα ρε, ο Μιρέος σκότωσε πάλι. Τζιμ, κάλ που πηγαίνεις. Έκανε 1v1 dive. Respect Μιρέου. Παιδιά, αυτοί παίζουν ξύλο έτσι, όχι αστεία. Αυτοί παίζουν βρωμόξυλο. Μ' αρέσει αυτό. Τζιμ, καλό και σε περιμένουμε στα καλά games, όταν θα έχουμε και κόσμο. Τώρα είμαστε χαλαρά, τους κοντρολάρουμε. Περιμένουνε πάλι ρε φίλο, ο Hero παίζει λίγο μπροστά. Τους Θανάσια, δεν θα τα στριμάρουμε όλα. Θα είμαστε εδώ πέρα κάθε μέρα live από πρωί. Αυτό το game δεν νομίζω ότι είναι game πρόβλεψης. Είναι αλήθεια, αλλά είπα ότι οι καταγνώμοι TSW θα κερδίσουν. Το θέμα είναι τι θα γίνει στα υπόλοιπα, ειδικά στα τελευταία 4.
Είναι το ζώρικο. Looks like Dasama's just going to try and go for the dragon, as you're getting the reset from the Kai'Sa on the bottom side of the map. Eddie not wanting to be in this position anymore. So it's going to be the Team Secret Wells, though, moving across to try and answer, at least get some vision down. Πρώτη ωραίος χυμός είναι αυτός. Holy. Ευχαριστώ. Τρομερός χυμός. Χυμός πορτοκάλι, αλλά είναι τέλειος. Είναι τέλειος. Λοιπόν, σήμερα είναι όλα μονά μάτς. Και αύριο είναι όλα μονά μάτς. Οπότε έχουμε χρόνο χαλάρωσης και απόλαυσης. Αλλά έχουμε πάρα πολλά games για να δούμε αν ο Μίρεου μπορεί να κουβαλήσει. Ο Μορτέους εμένα μου άρεσε όταν τον είδα στο LTA. Δυνατός παίκτης και αν δεν κάνω λάθος πιτσιρικάς. Όμως δεν είναι με group stage. Από πέρσι δεν είναι με group stage. Είναι το ίδιο format με πέρσι. Froster, πιστεύω ότι η G2 και η FlyQuest θα έχουν καλό run. Μην ξεχνάμε ότι φέτος είναι 7 ομάδες από την Ασία. Άρα έχουν παραπάνω πιθανότητες να περάσουν 2. Και πιστεύω ότι η KT θα κάνει underperform. By the way, γνώμη που έτυχε το ζευγάρι Koi KT, και ενώ το ζευγάρι τύχαινε η Koi και η KT παίζανε scrims, κάνανε practice ο ένας με τον άλλον, και ενώ ήταν για να ξεκινήσουν game, βλέπουν την κλήρωση ότι είχαν μεταξύ τους και λένε «OK, παιδιά, άκυρο, φεύγουμε, bye». Και σταμάτησαν. Παράνοια. Οκ, μπήκε λίγο κοντά στο tower. Το παίρνει ώρα, μπορεί να περάσει damage, αλλά ο Cassandra είναι Cassandra, φίλε, και αντέχει για αρκετή ώρα. Μπορεί να σε κάνει αρκετά μεγάλο chunk. Πάμε ρε μαδάρες μου, δώστε μας λίγο content. Περιμένετε, πρέπει να κάνουμε ένα command. Θαυμαστικό πρόγραμμα. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Για να λέει ποιο είναι το επόμενο παιχνίδι. Θα το βάλω στο pin message, Next game, CFO versus FNC. Πάλι δεν μπορώ να κάνω pin τα μηνύματά μου. Το σήμερα πιστεύω ότι οι G2 μπορούν να κερδίσουν, αλλά είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Top eSports ήταν ρε φίλε από τις πιο δυνατές ομάδες. Πιστεύω ότι είναι σε ισοδύναμη με την BLG. Ο Ρουτάκι εδώ πέρα σημαίνει πάρα πολύ damage, δεν έχει ulti αυτός. Bye bye. Τρίτο kill, πάμε VKS. Fnatic πως στηρίζουμε, μακάρι να κερδίσει Fnatic. Εννοείται πως είμαι μαζί τους. Δυνατό play. Και ο Μορτέος πρέπει να κάνει flash αναγκαστικά. Τους πήρανε 3 summoners. By the way, γνωρίζω ότι ο Τάκης είναι Έλληνας. Καλώς το αν δεν έχουν summoners. Κάτι follow-up η Kai'Sa, είναι double kill για τους TSW. Και ο Cassandra μαζί με το Ryze έχουν κάνει teleports. Ψέμα, το Cassandra έχει έρθει με τα πόδια. Αλλά πάλι είναι 3v2. Ωραίο το ulti, τον φέρνει μέσα στο tower και το κάνει execute. Ο Μιρέου παλεύει για το fight, παρ' όλα αυτά βρίσκει και τον jungler του μαζί για να κάνουν extra damage πάνω στον Eddie Murphy. Αυτός τρέχει αλλά πάλι πέφτει. Ο Τάκης μπορεί να κάνει jump από τον τοίχο και μετά δεν υπάρχει κάτι extra. Με την VKS να απαντάει, ok. Και να απαντάει με έναν όμορφο τρόπο, παιδιά, αυτές οι ομάδες είναι χάος. Και μας δίνουν ένα πολύ πολύ δυνατό game 1 για να ξυπνήσουμε κι εμείς. Ποιος είναι ο Τάκης? Η Ρελ. Τάκης.
Πρώτο Κασάντε δεν είναι champion, ρε φίλε. Κασάντε περίεργος. Αλλά δεν πειράζει, μερικές φορές το να κάνουμε derby το παγκόσμιο είναι ωραίο. Κασάντε, Νιρέλια και Σάιον μαζί. Είναι mixed. Μπορεί να σκάσουν ξύλο και ARL, ναι. Ωραίο ήταν αυτό το play, μου άρεσε πάρα πολύ το να παίζει έτσι Κάισα. Αλλά μετά δείτε το play, αυτός ο Bowl. Ωραία mechanics εδώ ρε φίλε, οπ. Dash, flash, cameraman. Έλα εδώ παιδάκι του λέει. Αλλά ναι, ο Μοιραίου μέχρι τώρα με το Rise το έχει κάνει καλό παιχνίδι. Και αν παρατηρήσουμε το comp που έχει ντραφτάρει TSW, δεν φημίστηκε για το range. Που σημαίνει ότι θα παίξουν αρκετά κοντά πάνω στο Rise. Ο Rise μπορεί να πάει ζώνιας για να αποφύγει την πίεση από το Vi Ultimate και μετά να γυρίσει πίσω με το tankiness του και να βγάλει value. Ο Μύριο ήταν η αλλαγή, ναι. Ο Μύριο ήταν η αλλαγή που χρειαζόντουσαν. Γενικά στη Βραζιλία φέρνουν διάφορους Κορεάτες, αλλά συνήθως φέρνουν. Ξέρεις, δεν είναι EA tier. Είναι B tier Κορεάτες. Still though, you can see Boal is feeling himself in this game, and he has played spectacularly. Like, he's had a great showing here against the Aurora when he's been in the 1v1, getting that kill now as well for himself. And Hero has also been doing a really nice job when it comes towards. Renekton χωρίς το Cleaver σίγουρα θα δυσκολευτεί να σκοτώσει αν θέλει να παίξει το fight. Δηλαδή, εδώ αν είχε Cleaver θα είχε στακάρει κλιβεράκι, θα ήταν έτοιμος να παίξει με full armor pen πάνω στον αντίπαλό του, αλλά για τώρα πρέπει να καταλάβει ότι εφόσον έχει τα steel caps, ναι, είναι δύσκολο να τον σκοτώσουν. Υπάρχει πάρα πολύ physical damage στην πλευρά των VKS. Αλλά πρέπει να φαρμάρει το αντικείμενο. Βλέπουμε ότι και οι δύο junglers έχουν παίξει λίγο διαφορετικά το παιχνίδι. Γιατί από τη μία ο Jarvan έχει κάνει το full clear. Συγγνώμη, η Vi έχει κάνει το full clear και πάει για counter jungle. Ενώ ο Jarvan έχει αγνοήσει το top side του. Ψάχνει για κάποιο play στο bot side. Αλλά τώρα που ανεβαίνει πάνω, τώρα χάνει camps. Και δύο camps χαμένα σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού για τη ζούγκλα. Παιδιά, δεν είναι λίγο. Βλέπετε ότι ο Jarvan την ψάχνει εδώ, αλλά η Vi είναι πάρα πολύ safe. Του πήρε και το red, του πήρε και τα golems. Αυτό δημιουργεί μια διαφορά στο XP περισσότερο, που ενώ ο Disamis έχει πάρει τα kills και θα περιμένουν να είναι μπροστά, πρέπει να κάνει catch up. Η Vi τώρα έχει δύο camps να φαρμάρει. Ωραίο counter jungle. Στα AD carries, ο Eddie είναι μπροστά. Έχει το Kraken, έχει το Pickaxe και το Kal του είναι πιο γρήγορο στο να στακάρει. Εδώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω, εφόσον σε ένα λεπτό ο Morteus δεν μπορεί να στακάρει το δικό του Kal με τη Yunara, να στακάρει το Kal ο Eddie τώρα, γρήγορα, να κάνει recall να αγοράσει και να πάνε να παίξουν fight στο Herald με πολύ καλό buy για την Kai'Sa. Όπου θα είναι μπροστά 1000 gold πρακτικά. Εντάξει, ξέφυγε. Τι ωραίες να δώσω μπροστά. 30 CS, 2 kills, έχει παίξει καλύτερο παιχνίδι. Ω, παγκαλίτσα. Καλημέρα, Trolled. Πάμε σιγά σιγά να ξυπνάμε. Λοιπόν, ο Eddie δεν πήγε back και το Herald βγαίνει, οπότε η ερώτηση τώρα είναι αν και οι δύο ομάδες θέλουν να κάνουν force. Η Aurora είναι στο bot lane έχοντας teleport και ο Jarvan, παρά ότι δεν έχει το cataclysm, έχει flash. Μπορούν να παίξουν τώρα οι άλλοι αν θέλουν, διότι η Vi δεν έχει το cooldown και το cooldown της Vi είναι πάρα πολύ κομβικό ώστε να μπορεί να κάνει follow-up εύκολα και η Kai'Sa. Και αυτό θέλουν να κάνουν τώρα. Εκμεταλλεύονται το ότι πήρανε flash. Συγγνώμη, το flash της Vi. Όλο το έχει, βλέπετε ακόμα λίγο ζαλισμένος. Ο Troll δεν έχει ήχο. Άρα να κυνηγάνε. Όχι, για να δούμε. Αν η Vi beat δεν μπορεί να βγει. Οκ. Αν κάνει ulti μέσα, ο τρόπος της να βγει είναι περιορισμένος. Εδώ θέλει smite. Ο Disamis κοιμήθηκε. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ νωρίς και για αυτόν. Και παρότι έχει flash πέφτει κάτω. Ο Eddie μπορεί να κάνει πάρα πολύ damage. Είναι στακαρισμένος και βαράει με το Kal του. Με το Kraken του. Όχι, τον πιάσαν όμως.
Πρέπει να κάνει flash να φύγει μακριά, αλλά ο Cassandra είναι ένα champion, όπου ανάμεσα σε 4 προσπαθεί να κάνει διαφορά, αλλά δεν κάνει τίποτα! Του έπνιξε λίγο mechanical, μοιραίου τώρα με το play. Μπορεί να πάρει το flash από τον Dire, αλλά ο Hit είναι πάνω του, με μπουνιές θα τον ρίξει κάτω. Και το MMA συνεχίζεται. Αχ ρε φίλε, εδώ ο Cassandra πήγε να κάνει μεγάλο play. Okay, ξεκινάμε με τον Disami να κοιμάται, κυριολεκτικά κοιμάται, δεν είδε καν ότι το AD carry του βάρεσε το Herald, οπότε μετά τρώει one shot. Η Kai'Sa κάνει πολύ καλό reposition. Ο Renekton κρατάει κόσμο στην πλάτη του, όσο ο Ryze πετάει τον burst του πάνω σε ένα support, με το support να μπορεί να κάνει και engage στο τέλος και να φύγει κιόλας. Εδώ ο Cassandra ήταν πάρα πολύ κρίμα, γιατί ενώ βλέπεις ότι έχει πάρα πολύ κόσμο να σκοτώσει, αστοχεί το Q, αστοχεί το W, δεν παίρνει τίποτα. Και ναι, ο Renekton ρε φίλε πέθανε, αλλά κράτησε όλη την Ιφίλιο πάνω του και μετά οι υπόλοιποι μπορούν να κάνουν το clean-up. I see it's not unfound. I do see it. I saw it in the SARS game. I saw it in the games in the lead up versus PSG and GAM. And once again on the world stage, it's good to see that a rookie can play this. Ο Cassandra μπορούσε να πάρει 2 kills τουλάχιστον. Αλλά τώρα το game φαίνεται cooked. Το θέμα είναι ότι χάσαν και το Herald. Καλημέρα Madclip. Χάσαν το Herald, χάσαν το fight. Ο Eddie μπορεί να μην έχει πάρει kills και αυτό είναι το μόνο θέμα τους, αλλά ο Eddie είναι 1000 gold πάνω. Ακόμα και ο Madclip είναι εδώ μαζί μας για τα Worlds, παιδιά. Απλά λέω. Από το Swiss περνάνε 8 και πηγαίνουν στο bracket. Είναι ναι. The dragon advantage as well, because now you're going to draw VKS into these fights, because they will need in 4.5 minutes to contest for the potential of putting yourself to soul point, and that's where it can get a little difficult. Well, though, is sneaking in behind, and I'm wondering how much they want to try and rest, but with this early Rift Tower going in towards the mid lane, looks like it's just going to be a και ένα free towerάκι. Και ένα free towerάκι. Έχουν 2 δράκους Herald, έχουν πάρει Voids, μπορούν να πιέσουν κι άλλο. Η Rally μπορεί να κάνει drift, ενώ ο Dire στο bot lane κάνει blow όλα τα cooldowns του, αλλά υπήρχε λόγος. Και ο λόγος λέγεται θα σπάσει τον Cassandra στο ξύλο, ενώ η Rally με το μεγάλο drift. Respect. Μπράβο Τάκη. Μπράβο ρε Τάκη. Καλημέρα Chelsea Μπιλάκο. Θα τσαρτζάρει actually, ναι, θα προλάβει να βαρέσει. Λίγο damage, αλλά βαράει. I think he was a little worried about how many members of Team Secret Wales might be around if he didn't reset, but this is what you want for Team Secret Wales. Like, they're playing well, they're setting up around the Τάκης είναι δικό μας παιδί. Εντάξει, Εντάξει, τώρα όλοι είναι πολύ μπροστά, έχουν ξεφύγει, νομίζω το game είναι cooked για την ομάδα του LTA. Είναι αστείο ότι το LTA θα έχει 2 από τις 3 ομάδες που θα πάνε 0-3. Εκτός αν τύχουν μεταξύ τους. Περιμένουν να δουν άλλος περπατήσει. Έστω και για να βάλει vision. Εδώ η Vi περίμενε, αν ήταν ο Ryze θα μπορούσε να καρφώσει ulti, εντάξει. Παιδιά, μετά από αυτό παίζει Fnatic με του CFO, πιο ωραίο παιχνίδι. Παιδιά, 3 νίκες, 3 ήττες. Επίσης, για να μάθετε τις ομάδες τους, τις χώρες τους, είναι κάτω από τα ονόματά τους στο scoreboard. Οκ, μπορείτε να δείτε ότι είναι LCP και LTA. Πρακτικά το region, όχι χώρα. Φτιάχνω το command. Ρε, κάνε pin το message μου, θα γράψω επόμενο παιχνίδι το τάδε. Σε φάση next game, CFO vs Fnatic. Doom θα κάνουμε παρέα σε όλους, ρε. Μπορούμε να βάλουμε τη φωτογραφία. Καλά, κάτι θα βρούμε. Hello, Rap Boy. Poppy vs Hong Q, ποιος είναι καλύτερος? Κοίτα, ο Hong Q φέτος έχει πάρει τρομερό experience. Έχει παίξει first stand και MSI.
Οκ, το παλικάρι είναι τόσο μικρός και έχει παίξει ήδη σε 2 internationals. Μιλάμε για έναν παίκτη που δεν είναι το πρώτο game στο παγκόσμιο. Φίλο Πόμπι παίζει ένα split στη Fnatic και είναι το πρώτο game στο παγκόσμιο. Ο Hong Q έχει παίξει best of 5 vs Faker. Ο Hong Q έχει χάσει από τον Vlade Πλαλέο. Εντάξει, μεγάλο force. Λογικό ήταν να δούμε κάποιο μεγάλο force σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Οι άλλοι είναι πάρα πολύ μπροστά. Μπαίνουν μέσα με τον Χίτζο και κάνουν instant pick το Μοιραίο. Αλλά ο Μοιραίο ταγκάρει για πάρα πολύ ώρα. Που δίνει χρόνο στο AD carry να κάνει auto attacks. Παιδιά, αυτό ο Rise ταγκάρει για πάντα. Αλλά οι άλλοι έχουν τόσο πολύ damage και τόσο μπροστά στο παιχνίδι που δεν έχει καν σημασία ότι ο Rise μπορεί να ταγκάρει το fight. Δεν πεθαίνει κανείς τους. Και τους κάνουν ένα τεράστιο clean-up με την Aurora να μπαίνει στο flank και απλά να καρφώνει τα cooldowns της. Όσο οι υπόλοιποι κάνουν τη γλίτσα τους. Οκ, φάνηκε καλό για μια στιγμή, δείτε εδώ. Οκ, φάνηκε καλό. Γιατί τώρα αυτοί έχουν χάσει μερικά stats. Οκ, μπαίνουν μέσα, πάνω στο Rise. Ο Rise τανκάρει. Και το λες, οπ, αυτό μπορεί να είναι playable. Ο Morteus έρχεται. Αλλά έρχεται η Aurora, sky με την μπαζούκα. Πετυχαίνει ένα combo εκεί πέρα, σκοτώνει 2 άτομα και το fight τελειώνει. Όχι τρίμπι, μην κλαις. It's fine. Hello Novax. Μήπως λένε ότι ο Kerry σταμάτησε να παίζει Pike γιατί δεν μπορεί να βγάλει το αγαπημένο του item Redemption. Καλά, Pike Redemption το νιώθω, έρχεται. Ήταν ωραίο το game. Μέχρι κάποια στιγμή αυτό το game ήταν ωραίο και μετά έγινε δύσκολο. Καλημέρα, Τζίο. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε ένα pin message στα games. Λοιπόν. Versus VKS. CFO versus FNC. Θα σε φτιάξω. Το θέλω και στο YouTube. Ένα pin message θα ήταν αρκετό, ρε. Ο άλλος πάει να κάνει εδώ πέρα αλχημίες. Ωραία, το κανονίζουμε. Το επόμενο είναι CFO Fnatic. Double Cleaver. Είδαμε Vi. Οκ, η Vi με Black Cleaver κάνει πάρα πολύ πενε μόνη της. Αλλά αυτό απαραίτητα δεν είναι κακό. Γιατί αν ο Renekton και η Vi έχουν διαφορετικά targets, μπορούν να κάνουν μαζί το play. Γιατί η Vi συνήθως θέλει να κάνει enable την Kai'Sa να κάνει ulti. Άρα η Vi δεν θα ultάρει τον Cassante. Λέμε τώρα. Hello, Tio Jess. We overload a side lane and we're going to make this quick pick and try and find success through that. But when you're in this situation, it's very difficult to find moments to get into sides, to find picks. You essentially have to start dropping waves and hoping that Team Secret Wales don't punish you as you try and make that overload into one side. But even then, I think you still need... Ο Cassante θα τανκάρει, αλλά εντάξει, κατάλαβες, μόλις φάει όλο το πενέ, είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτόν. Η Yunara δύσκολο να παίξει το game. Ο Rise με αυτό το πενέ θα πέφτει και αυτός γρήγορα. Αν και ο Rise έχει tanky items και έχει και το μικρό ζώνιας. Βλέπουμε ότι η Aurora από την άλλη έχει upgraded botes, 2 items αρκετά δυνατά και 10 stacks στο ring. Με την Kai'Sa είναι ο παίκτης κλειδί πια. Okay. Η Kai'Sa έχει 3-1-7. Δεν έχει καν όλα τα kills της ομάδας. Έχει 3 από τα 14, παιδιά. Και είναι 3.500 gold μπροστά. Ο Morteus έχει 188, 190 CS στο 25ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο AD έχει 2.61. 2.61. Αν δεν είναι αυτό επικίνδυνο, δεν ξέρω τι είναι. Instant ulti και αυτό έλεγα. Το Kai'Sa ulti το κάνει enable, έτσι πάει. Άρε φίλε, το Vi Kai'Sa είναι ένας δαίμονας. Και τώρα μπορεί να τους πιάνουν, αλλά δείτε πόσο damage περνάνε στην πορεία. Πεθαίνει από το Ignite το Cassante. Τα carries είναι ζωντανά, το mid και το AD carries είναι εκεί και μπορείς να πας και Baron. Οκ, πας Baron και αν ο Jarvan έρθει λες καλησπέρα. Λέει όχι, please. Δίνουνε, δεν πάρει καν για το contest. Να πω κάτι, οι Team Secret Wales φαίνονται καλοί. Φαίνονται καλοί. Φαίνονται promising. Κάνουνε πράγματα. Team Illusion, ναι, νομίζω J4. Κάτι είναι και αυτό.
I'm grasping at straws, Dagny, you know? I was going to say, I think it's only for half a second, man. The second they step back out onto the rift, Team Secret Wells start to take the Ether Tower that's down in bot side, then it's going to be inhibitor turrets, and although you do have like decent wave clear, it's not fantastic against the potential push here from Team Secret Wells. Όπα ρε! Όπα ρε! Το κάνω! Μπαίνω μέσα. Ήταν λίγο ακραίο αυτό και πρέπει να το πούμε, ήταν λίγο ακραίο. It looks like the base won't get cracked. That is a massive pick for VKS. It is really nice. The Baron play halted and stopped. Είδες πίσω γλέντους. Ρε, ο άλλος το πήρε λίγο πάνω. Του λέει, μαγκές μου, σκέφτομαι να κουβαλήσω. Του λένε, όχι, όχι, δεν χρειάζεται να κουβαλήσεις, είμαστε ok. Θα κουβαλήσω. Δεν νομίζω ότι τους επηρεάζει αυτό και η objective δεν υπήρχε. Πιο πολύ να μου έλεγες ότι μπορεί να χάνουν λίγο τον έλεγχο με το Vision γύρω από τον Δράκο. Αλλά έχουμε ήδη ένα λεπτό. Στο Δράκο η Kai'Sa είναι up. Μπορεί να έρθει γρήγορα στο play. Πάρουν στα χέρια τους για να πουσάρουν waves και οι καημένοι VKS ακόμα και σε 5v4 κατάσταση σέβονται πάρα πολύ. Μπαίνουν τώρα λίγο μέσα, μα μήπως και πιάσουν τη Vi. Και η Vi καταλαβαίνει πως και αυτή το παρακάνει. Είναι τέτοια πολλά πράγματα, μικρά πράγματα, όταν συνδυάζονται μπορούν να κάνουν ένα παιχνίδι να γίνει πολύ πιο δύσκολο. Αλλά είσαι 10 χιλιάρικα μπροστά, ρε φίλε. 10 χιλιάρικα. Και να πεθάνει το κέρι σου, είσαι ακόμα μπροστά στο gold. Κάπως. Καλημέρα, Καουζίν. But still, it is a very minimal Baron that is not even breaking into the base, as you'd expect when you're like 12,000 gold up. Και οι casters τρώνε σε φάση. Τι να πω εδώ, ρε φίλοι, οι άλλοι τρώνε Stomp. Και Infernal Soul πάνω σε Aurora Kai'Sa. Είστε έτοιμοι για πόνο. Είστε έτοιμοι να φύγουν τα cooldowns και να κάνουν snipes. Να, αυτό το W. Νούμερο 1. Ouch. Αποφασίζει να πάει βάση. Κακό ντεμπούτο για τον Morteus, παιδιά. Ήταν πολύ promising στο LTA, αλλά από ό,τι φαίνεται στο παγκόσμιο λίγο είναι πιο δύσκολα. Okay, είναι λίγο πιο δύσκολη η κατάσταση. Βγαίνουνε back. Βγαίνουνε back. Μπορεί και το game να μην τελειώσει τώρα. Well, I think it's either Baron or Elder, because realistically, like Kai'Sa not great at getting up towards a tower to hit the thing, especially when you look towards like Jarvan and Rakan, these kind of things. So at this stage, not having that Baron. Τις ομάδες θα χάνανε και από DNF. Πλέον η DNF είναι μια χαρά ομάδα. Σύμφωνα με αυτά που βλέπω από το LCK, απλά το LCK είναι τρομερά στακανισμένο. Στη Βάκο αύριο θα είμαστε πάλι 8 η ώρα, αλλά μεθαύριο νομίζω παίζουμε στις 11. Αλλά είναι καλό το ότι βάλουν αυτό το παιχνίδι νωρίς. Δηλαδή η Riot καταλαβαίνει τι κάνει. Γιατί αυτό το παιχνίδι για τους Ευρωπαίους τουλάχιστον είναι shit. Κοίτα, σάπιες ομάδες δεν υπάρχουν. Σκέψου ότι αυτοί τώρα θα μοιραστούν. Μπορεί να έχουμε VKS που θα χάσουν με Fnatic. Καλημέρα, Big Snake. Ελπίζω να πάει καλά. Ελπίζω να πάει καλά, γιατί το ισχύει ότι 8 ώρα το πρωί. 9 θα ήταν τέλειο, 8 η ώρα είναι λίγο δύσκολο. Αλλά παιδιά, εδώ καταφέραμε ρε φίλε και το κάναμε στις 3 το πρωί. Οκ, το κάναμε στις 3 το πρωί. Στη Βάκο, ο Τάκης είναι δικό μας παιδί ρε. No disrespect ο Τάκης. Καλημέρα Τόμ. Καλημέρα σε όλους boys, καλημέρα σε όλους. Μαζευόμαστε για τα επόμενα games, το βλέπω. Hello Dets. Κοίτα, τώρα τι γίνεται, περιμένουμε τη γραφειοκρατία παιδιά. Είναι σαν να είμαστε στο δημόσιο, στο KEP και να περιμένουμε στην ουρά για να τελειώσει αυτό το game και να πάρουμε εμείς τη σειρά μας. Γιατί πρακτικά έχει τελειώσει, ότι πας στο γραφείο, μένει μόνο να υπογράψει τα έγγραφα και να στα δώσει πίσω. Μπορεί να παίρνει λίγο παραπάνω ώρα από ό,τι θα έπρεπε, αλλά η υπογραφή θα έρθει, δεν μπορεί να την αποφύγει. Και δυστυχώς η υπογραφή σημάνει και το τέλος του παιχνιδιού. Βλέποντας την TSW να πολιορκεί από 3 λωρίδες ταυτόχρονα,
Οι VKS, Vivo Kid Stars. Πρέπει να κάνουν κάτι, αλλά παιδιά δεν προσπαθούν να τους σπάσουν τη βάση. Τους φέρνουν waves, αλλά δεν το εκμεταλλεύονται αυτό κάπου. Ναι, παίρνουν όλη τη ζούγκλα, κομπλέ, παίρνουν κάθε camp. Ο jungler σου δεν μπορεί να φαρμάρει, έχει μείνει 100 CS πίσω. Λογικό. Λογικό για τον jungler να μείνει τόσο πίσω. Δεν έχει παίξει κανένα άσχημο τη Samis, εκτός από το smite που δεν έκανε. Και εδώ η Aurora πήγε να βρει μια όμορφη ευκαιρία, αλλά δεν θα βρει τίποτα στο τέλος. Baron σε 18. Και εδώ μπορεί να σημάνουν οι καμπάνες. Θέλει να στάκι ή όχι. Στάκι. Όχι. Είναι Big Snake. Αν πήγαινε να περπατήσει θα το γιόλτα cooldowns. Αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτό απλά τον κοίταξε περίεργα η Aurora. Το πρόβλημα είναι τέτοια ώρα, αν είδα καλά, είναι και το στάδιο ψηλοάδιο. Τώρα σε αυτούς τι ώρα είναι στην Κίνα? 8 το πρωί, είναι 2 το μεσημέρι, 3 το μεσημέρι. Κάπου εκεί. Show us how it's done. Teleport going to be burned. Team Secret Wales are going to start their siege on bot. Mid already taken care of by Hero. Disarmus just trying to get his own jungle. Ορμάτε παλικάρια, πάμε. Ήρθε η ώρα σας. TSW time. Η περίφημη ώρα. Νιώθω πως οι TSW φοβούνται να σιτζάρουν. Τι είναι αυτό? Αυτό ξέρετε τι πρόβλημα είναι versus καλής ομάδας. Δηλαδή εδώ αν οι αντίπαλοι δεν ήταν οι VKS και ήταν μια καλή ομάδα, θα το είχαν εκμεταλλευτεί. Άντε πάμε λίγο. Αυτό θέλει, αφού είσαι παντοδύναμος. Δεν ρισκάρεις τίποτα καν. Απλά παίζεις στο fight και τους λιώνεις. Τόση ώρα περιμέναμε και αυτό για να κάνει rel ulti μέσα στο tower. Οκ, το καταλαβαίνετε πόσο εύκολο ήταν. Το βρίσκει η rel. Respect τη rel που λέει μάγκες μου. Πάμε ευθεία. Και το πηγαίνει ευθεία, μπορούν να πάρουν τα kills, τη διαφορά στα 18 χιλιάρικα. Wait, πάνε για 20.000 gold lead. Τι κάνουνε? Πάνε για 20.000 gold lead. Πάνε για το famous 20.000. 19.7. 19.8. Εγώ θα πω 20.000 gold lead. Respect στους TSW. Τσάτ, χειροκροτήστε boys, χειροκροτήστε. Ωραία ήτανε, αν εξαιρέσουμε το ότι δεν τελείωσαν το game γρήγορα, έπαιξαν πάρα πολύ καλά, έπαιξαν δυνατά τα fights, ήτανε ωραίοι. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κρατάνε και οι ίδιοι, ότι έκαναν μια πολύ πολύ καλή εμφάνιση. Μπράβο TSW, καλό ντεμπούτο. Στο δεύτερο game έχασα γιατί μου πήρε ύπνος, δεν πειράζει ρεκό. Είμαστε ok τώρα. Λοιπόν, αλλάζουμε τίτλο. CFO vs FNC. Τώρα βλέπετε, εδώ είναι το prediction ότι δεν ξέρετε τις ομάδες και βάλετε τώρα prediction στους Vivo Kid Stars. Αν και βάλανε 6 άτομα που βάλανε πόντους. Alt Shift είναι από τις δύο ομάδες που θα στραγκλάρουν περισσότερο, ναι. Θέλω να φτερνιστώ, boys. Να φτερνιστώ. Ευχαριστώ. Πάμε λίγο πορτοκαλί αρμάδα. Not only did he steal the Herald, but he just stole away LTA South. Πάντως ήταν ok αρχή. Ok αρχή για να μας βάλει λίγο στο ψητό, παιδιά. Day 1 του παγκοσμίου. Έχουμε πραγματάκια μπροστά μας. Θα πω εσείς να σας ρωτήσω κάτι. Σήμερα ξύπνησα και μου το έχει κάνει κι άλλη φορά αυτό. Αλλά το Chrome με είχε πετάξει από όλα τα sites. Με είχε κάνει logout από παντού. Για ποιο λόγο μπορεί να γίνεται αυτό? Δεν μου φάνηκε περίεργο. Έχετε πάθει ποτέ?
Χρησιμοποιούμε Opera GX, καλά κάνετε. Spectable. Όταν έχει update. Είπες κάτι για τους Anonymous. Όχι, αλλά με πέταξε από όλα, δεν πρέπει να ξαναμπω. Λέμε πως μη χάκαραν ρε φίλε, κατάλαβες. Έχεις βάλει auto reset history per month, per 3 months, δεν νομίζω. Μπορεί. Το τσεκάρω. Hack να μην έχουμε φάει και είμαστε ok. By the way, αυτό είναι το πρόγραμμα για σήμερα. Για όσους ενδιαφέρονται. Α, ναι, δεν έχουμε μουσική εδώ. Το feed που έχω δεν έχει μουσική, πρέπει να βάζω εγώ μουσική. Free copyright music! Το τραγούδι, παιδιά, αυτό το τραγούδι, όποτε δεν ξέρω τι να βάλω, είναι αυτό. Ποιο αντιβάρους έχεις? Windows Defender. Windows Defender, the freaking goat! CFO Fanatic τι πιστεύουμε? Θα είναι ντερμπάκι. Αν οι Fanatic εμφανιστούν, θα είναι ντερμπάκι. Αλλά αν δεν εμφανιστούν, φαβορίνει CFO. Βάλε Κασπέρσκι. Αυτός Ρώσος είναι? Ναι, το copyright πιο πολύ ρε φίλε είναι για το YouTube. Δεν είναι τόσο για εδώ πέρα. Τα best of ones τελειώνουν όταν όλες οι ομάδες περάσουν από το Swiss Stage. Okay. Αν κερδίσεις 3 φορές, πρακτικά τι γίνεται? Τα πρώτα σου παιχνίδια είναι best of ones. Μόλις πας 2 wins ή 2 defeats, παίζεις best of 3. Okay, οπότε σήμερα και αύριο είναι 8 best of ones back to back. Αλλά μετά αναγκαστικά έχεις ομάδες στο 2-0 και ομάδες στο 0-2. Οπότε ξεκινάνε και τα best of 3s. Πούς ρε Τζίμσαλ. Παιδιά, έχουμε ένα giveaway ανοιχτό. Για όποιον θέλει να πάρει μέρος, πηγαίνει κάτω στους πόντους του και μπορεί να κάνετε redeem την επιλογή που λέει Logitech G502X Mouse Giveaway νούμερο 1. Είναι από σήμερα μέχρι 19 του μηνός, όπου 19 του μηνός το κληρώνουμε και ξεκινάμε με ένα καινούριο giveaway. Ταυτόχρονα για να πάρετε μέρος και εκεί για όλους εσάς τους παιχταράδες του stream. Οπότε αν δεν έχετε πάρει μέρος, είναι μία φορά την ημέρα, μην χάσετε την ευκαιρία. Hello, Κότσο, καλημέρα. Λίγο Σέβας ρε Κινέζη, τι ώρα παίζετε? Δημήτρη! Δεν πειράζει φίλε, εδώ κάνουμε MSI στις 3 το πρωί. Ποιος μας σταματάει ρε, ποιος μας σταματάει? Δεν νιώθουμε τίποτα. Και παιδιά, ταυτόχρονα αν απολαμβάνετε το stream και θέλετε να μην βλέπετε καθόλου διαφημίσεις για όλο το παγκόσμιο, να πάρετε το badge του παγκοσμίου δίπλα από το όνομά σας στο Twitch, τα emotes του stream, να μπορείτε να γυρνάτε πίσω το stream στο Twitch και όλα αυτά τα ωραία πράγματα, μπορείτε πάντα να κάνετε ένα sub. Δεν είναι απαραίτητο, είναι για όποιον θέλει, αλλά βοηθάει το stream και αυτό. Ξαναλέω, μόνο αν θέλετε, αλλιώς had enjoy το stream. Παίζουμε τώρα Fanatic CFO, θα γράφουμε πάντα το παιχνίδι στον τίτλο. Τώρα βλέπετε τι γίνεται. Δεν έχω τη μουσική γιατί παίζει το τραγούδι του παγκοσμίου και το τραγούδι του παγκοσμίου παίζει να έχει copyrights. And welcome back to the best year. Yeah, we getting spoiled here. What the hell? Τι κάνει ο άλλος με τον Trimby, παιδιά? I'm so sorry, but I'm so happy that you're joining us. Πώς θα πάτε, είδατε ένα. Είδαμε ένα. Hello, yeah, we just got demolished actually. Oh my God, no. But yeah, it's really nice to be here. Yeah, seeing familiar faces is really wonderful and Πάμε ένα Forgiver Blade. Βλέπω τώρα αρχίζει και μπαίνει κόσμος, ρε φίλε. Έχουμε πολλές καλημέρες. Όχι ότι πριν δεν μπήκε. Μια χαρά ήμασταν. Εδώ είναι ποια ελληνική ομάδα πιστεύει έχει το μεγαλύτερο potential για να πάει καλύτερα στην Ευρώπη το 26. Δεν ξέρουμε, τα rosters θα αλλάξουν. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε. Team Φάντασμα. Οι Sox νομίζω θα είναι και στο main event. Α, είμαστε στο main event. Αλλά από ό,τι θα είναι στο broadcasting.
And when I watched their games, even versus CFO, when they, of course, Ο Τρίμι μετά το παιχνίδι πήγε να γίνει caster κατευθείαν. So well, right? And I knew this would happen today, and I knew that for myself, we are a team that sometimes struggle to find proper fights, so you could clearly see it during this game. Στείλε μας το link εδώ για δεξιά. Λεβέντη μου. Παιδιά, η ζακετούλα που φοράει η Lore, πώς μας φαίνεται? Είναι το καινούριο merch του παγκοσμίου. Ωραία ζακέτα. Hello, Αμέλεια, νωρίς, εννοείται. Έχουμε παγκόσμιο. Since we were coming from Brazil to China, it's like quite big of a time difference. I think it's like 11 hours. So yeah, the jet lag did hit, but that's just excuses, you know. At the end of the day, we should have shown better, and I do think, yeah, if we're gonna play like this. Ήταν νωρίς τι ώρα είναι το πρώτο game. Είδαμε ήδη το πρώτο game. I know you've always been a perfectionist. Είμαστε μία ώρα live. You're gonna be looking at improving here, of course. The early game was so chaotic. Αν είχες χιούμορ το link θα τελειώνει σε αντίληψη. Φαντάζεσαι. I think the problem is that I think we realized properly that we actually can fight level 1. The problem was that our target selection was Τζιμπλούζιον, είναι δυνατόν ρε φίλε, στο stream στο σπίτι μου, ρε. All the time while basically we were hitting Vi, who was like the most useless level 1 like character from an enemy team. So that's why I think the Λοιπόν, για να δούμε τι πήραμε να φάμε, boys. I still think we came back a little bit. Ω, πήρα να φάω κοτόπιτα. Ποιος κέρδισε η TSW? They like to fight every single objective they can. It was just superior, you know, to us. Yeah, I mean, it felt like Miru had kind of stabilized the game because the Rise Είναι κρύα. But really, it just Είναι felt κρύα, like απλά around λέω. Heralds, the game just broke. Ανανόστιμε. It was just hard because they had control all the time, and then even though we knew where they could have potentially be, right, on the Τσατ, on a πήραμε καφεδάκι, έχετε πάρει να φάτε. Είναι πρωί, οπότε αν ξυπνήσετε για παγκόσμιο, θέλει κάτι να ξυπνήσεις? Οκ. Αλλιώς αν είσαι ήδη ξύπνιος έχεις πάρει τα απαραίτητα ήδη. Red Baron, να πάρω το Dream συνέντευξη, λες. No, it was really not like by them, of course. Like for us, was not nice. I know. They started that objective. We were hoping we could get like 2 items. Το Dream ήταν ορακάν. But yeah, they really just pulled it out. We even knew where they were, but it was just hard to fight. I think we trolled, of course. Καλημέρες, προβλέψεις ακούστηκαν. I think we could have contested it from different angles. Έχουμε πει κάτι λίγα. Yeah, actually, they just played really good. Τώρα θα γίνω προδότης, θα πω CFO. Οκ. Να είμαστε σίγουροι. Πιστεύω ότι Fnatic, ρε φίλε, θα τα πάνε ok. I mean, I tried to make them realize that even though, right, like the team we just played, it just felt like it's like a good chance for us to win. It's still, they're at Worlds, right? There's a reason they're here, and they're playing in league with the big guys, you know, the CFO. Έρχομαι με τα γκάνια, παιδιά. Θα φτιάξω κάτι. Of course, scream the other teams. Like, we are behind as a region, of course, so we need to understand that and make sure that we are like, ready for anything that can happen. But that's, of course, hard. Yeah, I mean, 100 Thieves in North America definitely recognize that too. You guys definitely σταματάω να τρώω για εσάς. Will build up very quickly. So, okay, have faith. They are worse than us. I'll be honest. Oh my God! I'm sorry, but it is what it is. I'm trying to cope. No, you should. I really hope they'll show today well, but I also hope they lose so we can play them. Με ποιους παίζουν τώρα? That's gonna be a banger. It's LCS versus CBLOL. That's what it really is all about, okay? I love this. You're humbling him. That's what he needs. We got your honesty, but we need to get your honesty on the next matchup too. Because surely you can. Λοιπόν, θα το κάνω έτσι και θα το αλλάζω. Δηλαδή θα μπορείτε να πατάτε μαστικό results. Να δω. Και θα σας βγάζει τι έγινε στα προηγούμενα και ποιο παιχνίδι βλέπουμε. Κάτι τέτοιο. Right, of course. But I actually believe in my team, and I actually think I can do quite a bit, like with this team. And EU did today. I actually think they can do well. I saw. That's what I want to hear. I looked at first at the match. I was like, oh shit. Όχι, εγώ τι βλέπω. Okay, but then I rethought about it, and I actually think the matches are not. Τι είναι αυτό, ρε? People think. I think G2 can actually win. Custom API command. Πού το βάζω αυτό? I actually think they could be like the ones getting on top. What about Fnatic? Like, have you screamed? No. The thing is, okay. Think about it from this perspective. Yes. We just played Seed 2. Yes. And CFO is. Παιδιά, ο Σεν του θέλει να μου χακάρει το PC, γνώμη. Ο Σεν του θέλει να μου χακάρει το PC. Γρήγορο opinion.
it can be no, but I believe, of course, I'm a person who played in Fnatic. Yeah. I hope they win. I hope they win. If there was one matchup you wanted to look at for Fnatic CFO, what would it be? Something you want to keep an eye on. Wow, I think. Ωραία, αν πέσει το stream ή γίνει οτιδήποτε περίεργο, send του. It's everything he did. Δεν ξέρω πώς το βάζω αυτό που μου έστειλες. Yeah. All right. I mean, you picked the right matchup. I was about Announcement, to say, cooldown, I permissions, agree with you that, Honku conditions, is kind of the expiration. guy from the LCP. It feels like that, especially we've gotten to see him Δεν ξέρω που μπαίνει αυτό. international this year, and he's only gotten better. It feels like it. The round Βάζω το κομμάτι create να είμαι εκεί. Πάτα advanced options είναι ανοιχτά. only came in this summer split, but the dynamic change that he brought to Fnatic, it felt like it was very much needed. And I mean, you've had, I guess, both the positives and negatives of playing in that Fnatic environment, and sometimes a change is something that you just need to make happen, and that's what he's brought to this team. Yeah, exactly. It was same for us when I came with Noah, right? And for the summer, it just changed everything, the dynamic, and it felt like we could have even won the whole thing, right? Of course we didn't, but we were doing solid, and even until Worlds, right? I think we lost to Weibo, who was It was super close. They were actually they were in semi-finals. They played T1 later. Like, it was not that bad. Like, we actually played well. I was really happy with that. Go ahead. Something that surprised me with Poby is like you're just listening on the comms when I'm just. Ωραία, chat, θα δοκιμάσουμε κάτι τώρα. Οκ, θαυμαστικό game. Shit, boy! It works! It actually works. Absolutely. Yeah, that's going to be one of the most interesting matchups we have in this upcoming game. It actually works. You go. It's been great having you on the desk. Do you have any closing Δεν ήξερα πώς λέει αυτό, δεν το έχω δει ποτέ. Αλλά Fnatic κάνουνε, λογικά ναι. Αλλά το βλέπουμε. We're not that bad, okay? Please. Καλοσύνη, υπομονή, ρε. It was just first game. I can have a lot of excuses. I don't want to put them, but I really hope EU is gonna do well. Same for NA. I actually hope Western teams can actually do well, because this is a day that, even though might look a bit cooked from matchups perspective, I actually think it's way closer than people think. All right. Well, I love the hope. Whatever it is, it's amazing having you back on the international. Thank you. I appreciate everything. Thank you so much. Έχω και 100 links, φίλο. And we're gonna keep on talking about this matchup, of course, because, well, scrims might look bad, but Fnatic made it here. In the end, how did that happen, Phineas? You were there. You saw that in 4K with me in Madrid. Yes. I mean, Fnatic, they've had a very interesting year. Like, starting off at the beginning of the year, we actually had high expectations because we looked at that roster on paper and we thought, with the addition of Upset and Mickey, it's looking pretty damn good. But then they needed to make changes. No, thank you. Λοιπόν, με ρωτάει ένα παιδί στο YouTube όλα τα match ποιος θα κερδίσει σήμερα. Θα σας τα πω μία στα γρήγορα. Okay. Τώρα πιστεύω CFO, μετά KT, μετά BLG, μετά T1, μετά Hanwha Life, μετά θα πω G2 και τέλος Genji. Αλλά το G2 το eSports είναι επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο. This is an organization that has been to Worlds constantly. The last time they couldn't make it was like 2016. And of course, like, people didn't expect it in this case. I mean, personally, I'll just talk about myself. I didn't expect Fnatic to be able to make it here. I was thinking about K-Corp, the first TAM representative. But no, I felt as though Razork and Poby were great. Upset and Mickey X were stars to me. So like, it's fun to be able to see this team, and yeah, I'm looking forward to them. Yeah, and it's going to be interesting because, as Trimby was saying, CFO, another beast. Not a team that you want to outcount. They made all three internationals this year, and I feel like they keep on getting better every time. And I really want to emphasize for any just international watchers, if you only tune into Worlds, CFO is a team you really can't afford to underestimate. And like, as Trimby just said, when we think about what we just saw on stage, CFO is a tier up. And that is exactly what Fnatic is going to be going up against. So it definitely feels like an uphill battle. Sorry, παιδιά, αλλά πρέπει να φάμε για να καθούμε. 100%. I mean, Honku, we already sung his praises and how he's developed throughout the year. He's like player of the year, rookie of the year. He's part of the team. Η CFO είναι η μόνη ομάδα φέτος που έχει πάει και στα 3 internationals, και First Stand και MSI και παγκόσμιο. Στο MSI κόντραναν 5 games στην T1, δεν πήγαν ευθεία. Έχασαν, αλλά ήταν πάρα πολύ καλοί. Και έχουν έναν mid laner οριακά 18 χρονών. Πολύ μεγάλο ταλεντάκι. Oh boy, CFO!
just at MSI, to quote Rise, it was also at First Stand where they beat Top Esports and they almost got into a big bout with KC. Luckily KC got through, but man, Rob, this team is one of the best developed this year and they're the top in LCP. It's not even close. Yeah, it's not even a contest. They've won all Φανελίτσες της Fnatic. Τσάτε γνώμη για φανέλα Fnatic με το αστεράκι. Πόμπι! Ο γιος του Faker, κυρίες και κύριοι. Είναι στο... Ο Σκαρίνι, τι κάνεις εδώ, ρε. Ο Σκαρίνι, τι κάνεις εδώ, φίλε μου. Πώς και ο Ναμέρι μας. Dark Paper, δυνατός. Όσκαρ, με τρομάζεις. Με τρομάζεις πάρα πολύ. This team is highly conditional. Earlier in the year, 8-1 in winter. Fnatic had a really good start. It fell down a little bit. And then in summer, if you weren't watching the LEC, it should have been KC who was here. Everyone was saying it. KC, MKOI, G2. But then here comes Fnatic out of nowhere and beats them into the dirt. And I think a big part of it is the mentality in the team is so much higher now. The vibes are good, and it's kind of what Poby brings. He's got stability, and they lean on that, and it's working. Yeah, I think it's the fact that Poby has managed to now really integrate himself well with the team. He's a massive voice on the roster as to what they want to do, how they should be operating in games, and they're starting to figure out how they want to use him in these early stages to find that success, particularly around the bottom side of the map. Although, as we say that in the last... Έφυγα για 2 δευτερόλεπτα, τι κάνετε. Ρε, κάνουμε COSTREAM, ρε. Ρε, άρρωστα παιδιά. Ρε, απατεώνες, έφυγα για λίγο. As he said, when he loves League of Legends, he plays at his best. So today, our only question is, how much does he love the game right now? When he's going up against CFO. But how could you not love it? It's Worlds, man. You gotta love these moments. You better be sending out some eye in this second game. It's only a best of one. And Fnatic have got really hard task here again. CFO, high expectations for a reason. How much damage will they do at this international? Πήγαμε τραφτάκι. Remember, it is driver starting. Για το δεύτερο game της ημέρας. Driver's one who can play range tops. He can play more dynamic tops. Rest has been banned from range top laners, so that means Driver can pull out the worst here. Γιατί είναι bannable λέξη. Γιατί είναι ρατσιστική. Τι εννοείς γιατί. Προωθεί μη υγιείς συμπεριφορές μεταξύ ανθρώπων. Πώς έχουμε να παίξουμε Pokemon. Μπρο, αύριο βγαίνει το καινούριο Pokemon, θα παίξουμε. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Δεν άντεξα τόσο πολύ. Okay. When they have hands as well, like Junja and Honkyu, especially in the midst of that, when you have a team that can play macro and has really good hands, like, Πήρα το Switch 2. those are the fears, those are like the top tiers, like the Gen Gs, you know, the peak BLGs. I think that's crazy. Είμαστε πανέτοιμοι. Win those, yeah, damn straight, good sign. Kiana's going to be the last ban, by the way. We are taking away the Azir this time around, Dagda, so a bit of a change. Does CFO have first pick? What do you reckon? Τι, για να παίξω καινούριο Pokemon. Σε 60 FPS. Όσο πήγε, αρκετά, αρκετά. Γι' αυτό να πάει φωτιά τον παγκόσμιο, θα τα βγάλουμε πίσω. Ο Rise τα λίγια βάει. Κάισε είναι ban βέβαια. Το οποίο είναι ένα μικρό πρόβλημα γιατί κοίτα έχεις τα λίγια βάει, αν είχες και Κάισε ήταν το perfect draft. Δεν διαφωνούμε γι' αυτό, αλλά βλέπω πάρα πολύ priority στη βάει. Ή πάρα πολύ. Αλλά θέλω να δω τι είναι απάντηση. Ρε φίλε, σε κάτι τέτοια drafts, σε κάτι τα λίγια βάει drafts. Οκ. Όλαφ ρε φίλε, είναι unplayable αν πάρει Όλαφ ο άλλος. Πάρε Ζινζάο, εντάξει, για να βγουν τα pickings μας. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι το Ταλίκια Βάι δεν μπορεί να παίξει versus Όλαφ, δεν έχουν τίποτα απολύτως. Oh, actually, I was going to say if you want to take the Sion is not bad at all. All right. So yeah, setting up for a very strong team fighting composition at the moment, and I love again you've got this very strong mid jungle with the Rise. Είναι παντοδύναμο. Easy lockdown of the point and click Rise to set up them for the Zinzao. Ρόζορ με Βάι ή θα κάνει παπάδες, θα το κλαίμε. Είναι το καλύτερο του pick. Οπότε χαίρομαι για το πώς γίνεται το draft για τη Fnatic, δεν παραπονιέμαι. Ξέρω ότι το bot τους είναι το πιο δυνατό lane, οπότε εδώ θα μπορούν να πάρουν Κασάντε. Οκ, σε φάση lock Κασάντε, κάτι τέτοιο. Για να έχει καλό match από
Ο Σκαρίνιν. Θα το πάρει Ezreal ο upset. Πάρα πολλοί λένε ότι ο Ezreal είναι pick, ρε φίλε, για να χάνουνε. Hello, Bill. Ναι, αυτό δηλαδή βλέπουν Sion και παίρνουν Ezreal, είναι λίγο παράνοια. Είναι λίγο παράνοια, γιατί τώρα πρέπει να παίξει και ο Oscar κανένα δυνατό pick. Αν ήταν να αλλάξει ένα άτομο και από τα δύο teams, ποιο θα ήταν τον Oscar. I do agree, taking away something like the Xayah so you can have a bit of an easier time on contesting mid-wave means that this opportunity to play side becomes significantly easier. Για να δούμε αν το Ezreal βγάλει value εδώ. Οι άλλοι μπανάρουνε Poppy, γιατί ξέρουν πως ο Mickey είναι πολύ καλός με Poppy και ταυτόχρονα κάνει counter τα engage port που θέλουν να πάρουν με τα ντασάκια. Ο Oscar ήταν καλός στα playoffs versus του Κάνα. Από εκεί και πέρα δεν έκανε τίποτα. Άλλον ερέξε για τον Oscar. Βλέπετε, εδώ θέλω τον Oscar να πάρει ένα καλό matchup, αλλά τώρα με τον να έχουν Ezreal τα λίγια, το damage τους είναι πάρα πολύ πεσμένο. Και με το damage να είναι πεσμένο, πώς ακριβώς μπορείς να κερδίσεις το game. Δηλαδή ποιος θα βαράει συνέχεια εδώ. Και Cassandra να πάρεις. Trundle top, παιδιά, ο Oscar το έχει ξανακάνει. Το έχει ξανακάνει. Πού είσαι, Βασίλη? Αυτό περίμενα να γίνει στο 3 και να πάρουν AD carry στο 4. Δηλαδή ο Sion είναι ένα κτίνο στο top lane, ένα κτίνο στο top lane, που δεν σκελάρει καθόλου άσχημα. Πόσο KDA θα έχει ο Upset? Βάλε kills ρε, όχι KDA. Βάλε πόσα kills θα έχει ο Upset. Ρε, KDA θέλει μαθηματικά, δεν μπορούν να κάνουν τέτοιο. Δεν είμαστε καλοί στα μαθηματικά. Έλα. Όχι. Διαγραφή και το βάζουμε... Και το βάζουμε πόσα kills. Okay. And if Junja's done his homework, he knows that Fnatic are going to be playing around this bottom side of the map. So trying to have this strong duo on the bottom side. Πώς το πάμε? Over 4,5 under 4,5. Όχι, over 5,5. Ωραία. I think Mickey, although he can end on picks like this with hard engage, the Alistar, the Naught, he also has some of his best moments on it as well. While we asked what form is Oscar in coming into today, the reason that Fnatic is so turbulent is because we asked the same of Mickey. We asked the same of Razor coming into the day. Παιδιά, αν έχει πάνω από 6 kills αυτό το game είναι καλό. Εγώ το βάζω έτσι, Πάμε. Πόσα kills θα έχει ο Upset με Ezreal σε αυτό το game, boys? Και παίζει σε Caitlyn Nico lane. Οκ, παίζει σε Kate. Τι κάνει ρε? Ρε μαλάκα, εγώ το βάζω, δεν θα σταματάς το δικό μου. Ρε μαλάκα σεν του. Δεν θα σταματάς αυτά που βάζω εγώ, συγκεντρώσου. Μην κάνεις μαλακίες, με κάνετε μετά να μην θέλω να βάλω τίποτα. Οκ, δεν θα ξανακόψεις αυτό που βάζω εγώ. Συγκεντρώσου. Ρε, μετά με ξενερώνετε και δεν θέλω να βάλω predictions. Έλα, βάλτε deaths. 6,5 deaths. Βάλτε τώρα, χαρείτε. Κάτι ξέρω και βάζω μόνο win-lose. Μόνο win-lose. The debut of the LEC versus the first seed joining into the fray. You've got some seafood versus some crazy people. Let's see who wins it out. As Driver and Kaiwing sit in the bottom lane. LEC anticipating the lane swap here, Dagda. As we know with that Caitlyn Nico, they want the 2v2. Ας παίζει Nautilus. Αλλά θα κάνουνε swap, ρε. Wait, δεν θα κάνουνε swap εδώ. Θα παίξουν κανονικά το lane εδώ. Ρε μαλάκα, την παρόν δεν με ενδιαφέρει να τζογαδόρικα. Ο άλλος βάζει πόσο KDA. Ο average Twitch viewer δεν μπορεί να υπολογίσει το KDA.
looks like Fnatic should be able to get the lanes that I think they want. But honestly, against the, as we were saying, I think even though it is against Caitlyn and Nico, Fnatic looking to get aggressive on this bottom side with this Nautilus pick and trying to find those kills rather than just letting the Nico and the Caitlyn shove waves fast and take on the turret. Κλείνουμε το giveaway, τα ανοίγουμε μετά πάλι. Νομίζω ότι είμαστε OK τώρα. Νομίζω είμαστε fire. Δεν μας προτιμάς, είπα, ο μέσος viewer. Εσείς μπορεί να μην είσαι ο μέσος. Λοιπόν, θα παίξουν το bot, όπου είναι επικίνδυνο ρε φίλε, γιατί παίζεις με ένα από τα πιο poke heavy lanes του παιχνιδιού. Καταλαβαίνω ότι έχεις Ezreal και έχεις safe farm, αλλά το early game έχεις μεγάλα cooldowns. Και ακόμα και αυτό το trade δεν σε συμφέρει. Γιατί ο Nautilus σου παίζει βιβλίο, άρα δεν έχει aftershock για να κάνεις hook, να πάρεις τα stats και να πεις ότι θα κρατήσει. Γυρνάνε πάνω σου, σου κάνουν το tradeάκι. Εδώ ο Doggo παίρνει τη μορφή της Caitlyn, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, γιατί παίρνει και το range. Και δείτε εδώ ρε φίλε πόσο τους σπάνε. Αλλά μου κάνει εντύπωση το draft που πήγε εδώ η Fnatic. Νιώθω ότι μπορεί να το χάσουν μόνο από αυτό. Και μερικές φορές αυτό με τρελαίνει ρε φίλε. Έχω πει ότι κάποια πράγματα είναι βασικά, δηλαδή ένας καλός coach πώς μπορεί να πιστεύει ότι αυτό το draft έχει μεγάλο win condition σε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει η ομάδα σου να παίξει τέλεια και η ομάδα σου, ρε φίλε, καλός ή κακός, δεν φημίζεται για το ότι παίζει τέλεια. Which will make it a little bit more difficult for Razork to try and get in onto this bottom side of the map. And you can even see it's a good clear from Junja, matching that jungle popping from the Fnatic jungler. The CFO, I think in a really good spot. I don't really believe there's any way Fnatic can make the plays, especially with Mickey this low. Αλλά αν ο Πόμπαρος κάνει καλό πρώτο game, είναι πολύ καλά νέα για τους Fnatic, γιατί αυτό το game το θες για να σου σηκώσει λίγο το ηθικό. Ότι το χρειάζεσαι. Γιατί οι Fnatic σαν ηθικό δεν έχουν έρθει και με το καλύτερο και φάγανε λίγο stomp στο τελευταίο του series. Και αν κερδίσουν εδώ μπορούν να ανέβουν, ο Pop να πάρει τα πάνω του σαν πρώτη σειρά. Και βλέπουμε ότι ο Razork ήδη κάνει cover κάτω. Ο Junja χτυπάει το Scuttle για να δει που είναι ο Razork, αλλά ο Razork μπορεί να κάνει και recall ήδη. Για να φύγει πάνω, να πάρει το Scuttle, να κάνει πάλι με το clear. LCP, παιδιά, είναι το πρωτάθλημα που είναι η Ιαπωνία, το Βιετνάμ, το Ταϊβάν, όλοι μαζί που ενώθηκαν και έχουν κάνει ένα μεγάλο region. Αντί για να είναι 3 μικρά, 4 μικρά regions, είναι ένα μεγάλο. Όπου έδωσε πολύ ανταγωνισμό, αλλά ταυτόχρονα σκότωσε και πάρα πολλές ομάδες. Αυτή είναι η ανταλλαγή που γίνεται. Driver in the meanwhile, I love our observers. They're still going top because even though you wouldn't expect it in tank v tank, I mean, Driver's doing really well in the matchup. When he weaves those grasses in with decimating smash, that's when it gets quite potent. Good πάνε για dive. Πάνε για dive γιατί ο Razork είναι στο πουθενά. Ο Mickey μπορεί να κάνει hook τον τοίχο, αλλά ακόμα είναι ζωντανός και μετά ο Doggo αφήνει παγίδα. Οι Fnatic το έχουν παίξει, ok, είναι ακόμα live από το dive και ο Upset έχει και τα δυο του summoners. Και τα δυο του summoners πάνω στο dive. Η Vi μπορεί να κάνει gank. Όχι, παίζει για το counter jungle, παιδιά. Παίζει για να πάρει λίγο extra camps. Αλλά στο top lane ο driver θα πάρει το first blood. Ρε Όσκαρ! Πήραμε κασάντες στο counter. Τα CS είναι 41-29 και τρώει solo bolo. Ο μπρο μου θυμήθηκε μια φορά να παίξει φώτη. Καλημέρα, boy. Έλα ρε φίλε. Πολύ κακό. Πολύ κακό. I mean, CFO doing everything they need to right now. Even though they don't get the dive on the bottom side, Upset still behind in CS because they have to try and outplay in the moment. Now Junja getting a Αμέλεια, τι γράφεις? Hello. Ήτανε μεγάλο int. Παίρνω μέσα, Mickey XD. Κάνει το hook, πετυχαίνει, Razork έχει πάρει κιλάκι. Ο Pop δεν έχει ult, αυτό δεν υπάρχει μεγάλο θέμα γιατί πάλι πέτρες πετάει. Και ο driver έρχεται να κάνει follow-up το play. Αλλά μετά είναι καλό το combo. Ο Πόμπαρος μπορεί να δώσει λίγο παραπάνω πίεση, αλλά είναι λιγότερη. Ο Sion έχει κατέβει εδώ και ώρα. By the way, ο driver είναι ο LCP Baus. Οκ, παίζει τα ίδια picks με τον Baus. Έτσι παιδάκι, τρέχα. Είναι ο LCP Baus.
that he could just deny Driver all the CS on the top side and try and prevent him hitting level 6 himself. But Mickey... Seismic Sharp doesn't connect this time. Honkyu steps into it. Beautifully done from the CFO mid laner, as both Mickey and Poby will fail to land. Yeah, I mean, really nice job. There's been so much action Παιδιά, in and around this mid lane. το account Αμέλεια είναι το account του Εσκερόπουλου από, δεν ξέρω, από άλλο PC. Ο άλλον. Has been absolutely fantastic for this squad. He's gnarly. Yeah, he's been absolutely insane. He's won Finals MVP. Καλημέρα, Ισόλτε. Ισόλτε. Ισόλτε, καλά το είπα. Every achievement and more, and he's more than deserved. And I mean, I remember when Maple was talked about in the league. I feel like this is bigger. I feel like this is bigger than that. People calling him baby faker, you know, because Caps is already baby faker, but like, this guy is a prodigy at such a young age. Respect. Who knows the kind of damage he'll do at this international, let alone... On Honkyu. Το παιχνίδι είναι ακόμα even, okay, το παιχνίδι είναι ακόμα even. Πού σταθάρα. Τι κάνουμε, boy. It says a lot about what Honkyu has to bring to the table, and the fact that Poby now has to try and control him here and stop CFO from taking over this game is going to be a handful, but I think that's... Λοιπόν, η Vi πηγαίνει πάλι για το counter jungle. Βλέπετε, χάνει το Δράκο, πηγαίνει για να πάρει το buff. Δεν είναι κακή επιλογή. Αν πάρει και 2 camps είναι πάρα πολύ καλό. Όσο βλέπει ότι ο Δράκος είναι up, καταλαβαίνει το timer, γιατί ξέρει ότι ο Ζινζάο είναι. Και τώρα ξέρει ότι ο Ζινζάο θα του πάρει λίγη ώρα μέχρι να ανέβει πάνω. Αυτό πάρε, ό,τι μπορείς το παίρνεις εδώ. Το jungle σου είναι κάτω, δεν θα χάσεις κάτι πίσω. Ο Ζινζάο ανεβαίνει πάνω σε ένα νεκρό lane, οπότε τον φορσάρεις με αυτό το play να παίξει bot side και με το να κάνεις counter jungle μπορεί να χάνεις το Δράκο, αλλά σετάρεις το tempo του παιχνιδιού το επόμενο 1,5-2 λεπτά. Γνωρίζοντας το πού θα παίξει ο αντίπαλος jungler για να παίξει και εσύ ανάλογα. Γιατί εδώ, αν η Vi μείνει πάνω, ο Ζινζάο δεν θα πάει πάνω. Βγάζει uncontested gank, αλλά επειδή έχει flash ο Honkyu και παίζει τόσο μακριά, μην του βγει από πίσω. Oh fuck. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι αν η Vi δεν έχει Q δεν μπορούν να πάρουν kill, δεν φτάνει το damage. Εδώ ήθελε να κάνει όρια... Honkyu με το flash! Poby όχι! Poby ναι! Τι έκανε ο Πόμπαρος ρε! Wow! Wow! Poby! Το παίζει μέσα στο tower και μπορεί να πάρει το kill! Ο Ζινζάο επιμένει topside εδώ. Ο Ζινζάο ξέρετε πόσο έχει χάσει. Είναι level 6 στο 9. Τώρα θα πάει 7 και όλοι οι ζούγκλοι του κάτω είναι up. Δυστυχώς ρε φίλε, επειδή ο Κασάντρε πάλι πάνω χάνουν κάτι, αλλά ο Όσκαρ μπορεί να πάρει plate. Μέχρι τώρα ο Κασάντε έχει παίξει πολύ καλό game. Οκ, τους έχει βάλει λίγο τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. El Pobo! Yeah, I think at this stage Honkyu just needed to give up on the play, but thought they could play with Junja. But Poby and these flicks have been perfect. And again, the fact that he ends up getting the stone toss through first means he's set up, and you can see there, Fnatic squad looking happy. Για είναι ο γιος του Faker, πρέπει να το θυμόμαστε. Τα λίγα ήταν απάντηση σε Rise. First pick ήταν ο Rise και μετά πήραμε εμείς τα λίγα Vayner. Ναι, αλλά ο Sion ακόμα είναι beast. Οκ, ο Sion ακόμα είναι beast. This feels like an even better step in the right direction. Like Poby was kind of played around a little bit more. As you know what, in this early game, Dagda, we talked about it a bit earlier. Σήμερα λένε σε μόνο τους φανάτες, σήμερα όλοι τους τι έκανες με Faker. Παιδιά! Οκ, μου γράφει τώρα στο YouTube. Παιδιά, είναι το stream μου. Αν υποστηρίζω μια ομάδα, εννοείται να υποστηρίζω μια ομάδα. Η Fnatic είναι από την Ευρώπη. Αν θέλω να την υποστηρίξω, θα την υποστηρίξω. What? Δεν χρειάζεται να είμαι καθόλου αμερόληπτος. Αν μου αρέσει μια ομάδα, αν θέλω να κερδίσει, θα πω ότι θέλω να κερδίσει. Κάνει ο Πόβαρος το play και δεν θα φωνάξουμε. Παρέδια back, το κάνουν πάρα πολλές φορές, είναι tempo play. Γιατί αν σου χαλάσουν το tempo πρέπει να μείνεις για το wave, αν μείνεις για το wave είναι 40 δεύτερα πιο αργά το recall. Είναι πολλά τα knockups. Το flash ήρθε λίγο αργά, αλλά παίζει Κασάντε. Ευτυχώς παίζει Κασάντε. Οκ, μπορεί να φύγει μακριά. Εδώ αν δεν ήταν Κασάντε ήταν dead 10 φορές, αλλά πήρε το flash του Junja που το κάνει ψιλοκαλό play. Ο Μπέρον είναι μέσα με ulti Νίκο. Wait, XD, Νίκο δεν πάτησε ulti on time.
Μπορούσε να κάνει ulti πολύ πιο νωρίς. Γιατί αν κάνεις ulti, μέσα στο ulti rise, σηκώνεις κατευθείαν τον Oka, μπορείς να κάνεις burst πάνω σε αυτό. Αλλά τώρα το άργησε και ο Poppy μπορούσε να πάρει βήματα. Safe βγήκανε από εδώ και παίρνει και δύο μεγάλα cooldowns. Ο Poppy έχει ακόμα το ulti του. Πώς σκοτώνουμε Sion? Ναι, αυτό λέγαμε και πριν, ότι ο Sion δυστυχώς αν πάει late game δεν θα πεθαίνει με τίποτα. Έτσι ήταν μακρά καλύτερη από αυτές τις δύο ομάδες. Εντάξει, φίλε, και η BFX είναι καλύτερη από αυτές τις ομάδες. Δεν έχει σημασία. Παιδιά, αν το παγκόσμιο ήταν να φέρνουμε μόνο τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, η Βραζιλία, το NA και όλα αυτά δεν θα ήταν εδώ. And I think that's where it is going to be difficult for Fnatic, as Kaiwing looking for upset, but upset knows. He's counted. A little bit obvious, yeah. But here's the thing, right? Like, you have Doggo who's controlling this push on mid really. Εσείς το θέμα είναι ότι πρέπει να πάνε max damage build σε κάθε ρόλο. Okay. Σε κάθε ρόλο πρέπει να πάνε το max damage build, αλλιώς έχουν θέμα. Καταλαβαίνω ότι βλέπεις Sion και επειδή έχεις Vi νιώθεις καλά. Και λες, η Vi μου θα πάει Black Cleaver, θα μαξάρει W. What the hell! Μπρο, γι' αυτό λέγεται driver, το οδηγάει το μασίνι. Ο Μπρο έβαλε μπρος στο φορτηγό και πάτησε τον Poppy. What? Τρώνε 1v9 από Sion, ρε. Θα φάνε τρελό 1v9 από Sion. Τον έκανε one shot. He dead. Άντε τώρα κάνει contest. Αυτό που έλεγαν ότι η Vi αν βάλει penetration πάνω στον αντίπαλο top laner, μπορούν να το κάνουν burst. Εδώ και είναι το TP, και επειδή και είναι το teleport και οι άλλοι καταλαβαίνουν ότι μπορεί να έρθει με teleport και ο Poppy αν πάνε για contest μπορεί να πεθάνουν, το δίνουνε. Και ο Poppy πηγαίνει top για να κάνει cover. You don't have TP or that realm warp on Hongq because you used it on that bot lane play. Oh, yeah. Okay, cool. Well, we have Poppy who spawned. He can teleport into the play, or he can even go for that Reaver's wall in. So they just brute forced their way in. But Poppy had already started walking top. He knew that he wasn't needed for the play, so they managed to hold on to the summoner spell and that ultimate on the Talia, while also forcing CFO away from the objective. Τώρα το θέμα είναι πως παίζουν. Το game είναι ακόμα even. Οι Fnatic actually το ματσάρουνε. Ποιον είμαστε? Fnatic. Θέλουμε η Ευρώπη φέτος να πάει καλά, ρε φίλε. Θέλουμε η Ευρώπη να πάει καλά. Και κάθε win, επειδή το συγκεκριμένο Swiss είναι 3 wins, είναι πολύ σημαντικό σε το συγκεκριμένο τουρνουά. Γιατί σε αυτό το τουρνουά, δεν υπάρχουν, πώς να πω, κακές ομάδες. Όλοι μπορούν να κάνουν το μεγάλο upset. Εκτός από 2-3, οι άλλες 13 μπορούν να κάνουν upsets και να πάρουν παιχνίδια από όλους. Αλλά εδώ, όσο και να είμαστε με Fnatic, ξαναλέω, αυτός ο Sion θα είναι ο gatekeeper του παιχνιδιού. Με 2-0, κοντά στο δεύτερο item, έτσι, με 658 HP μόνο από το passive στο 14ο λεπτό και τον upset να χάνει cleanse. Όλα φαίνονται λίγο πιο θολά. Πάμε ως καρφάτονα και καλά. Χτυπάει όσο μπορεί, βαράει το πάτωμα, αλλά δεν μπορεί να σκοτώσει. Νομίζω ότι οι Βραζιλιάνοι είναι χειρουργοί. Θα πω ότι δεν είναι το correct, αυτό και το εννοούσες. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Είναι σαν να αφήνεις τον Bow Sion, ρε. Το άφησαν Sion με το σκεπτικό ότι μπορούν να κάνουν counter γύρω από αυτό, αλλά κοίτα, να σας πω κάτι. Γίνεται η Fnatic να αφήνει Sion και να μην ξέρει ότι ο άλλος θα πάρει Sion και να μην έχει πλάνο για το πώς να το σκοτώσει. Δηλαδή το Ezreal πιστεύω ότι ήταν το πλάνο της. Χαμένο hook και μετά πρεσάρουν το Razork, ρε. Ο Razork πρέπει να φύγει από το fight, μπαίνει μέσα ο Sion, καρφώνει 3 με το ultimate, το knock-up είναι πάρα πολύ καλό. Ο Poppy, Mickey και μετά και ο Oscar θα είναι κάτω. Με το κυνήγι να συνεχίζεται. Παίρνουν πάνω στον upset και αυτός για να ξεφύγει πρέπει να κάνει dash προς το tower. Είναι 3 kills, το game τελείωσε εδώ. Το game είναι over από τώρα. Thanks to that Nico ultimate and Junja just saying, I'm going into the pit, I can 1v1 Razork easily. Now you get the objective, you get the fight, you're getting towers. CFO might have just blown open this game. That was so easy for them as well. I mean, ρε ο Sion έκανε flash ulti σε 3, bong. So many good buttons to start a fight and they just showed it right there. Hongq is going to try and take this top turret to boot as well and
Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι καλό θα ήταν οι Fnatic να μείνουν εκτός social σήμερα. Okay, θα ήταν πολύ καλό να μείνουν εκτός socials. Nautilus όλα 5 deaths. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα φτάσει το game μέχρι εκεί. Ξύπνησα στις 8 να δω Dreamy και να κάνει και ο Driver 1v9. Καλό. Χωρίς να θέλω να είμαι κακός, η KC έχασε από αυτή την ομάδα. True. Δείτε τον Sion, chat. Εδώ τον Sion θέλω να δείτε. Ωραία κάμεραμαν. Και έρχεται και μπαμ. Ευχαριστώ κάμεραμαν, να μην δω τον Όκα, πρε. 1000 ευχαριστώ, μπρο μου. Λάβηκα από το skill gap. Ναι, παιδιά, σε αυτό το επίπεδο, όταν έχεις κακό draft και καλύτερος να είσαι από την άλλη ομάδα, είναι πολύ πιθανό να χάσεις. Γιατί τα draft, οι παίκτες, πώς να σου το πω, είναι κακή ομάδα οι άλλοι. Αλλά είναι κακή ομάδα με challenger παίκτες, ok, και top 3 στο region της. Άρα είναι κακή σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αν της δώσεις ένα καλό draft και εσύ πάρεις κάτι κάκιστο, θα σε κερδίσει. Όχι, για το fight ήταν cooked, γιατί ο Simon μπήκε με flash ulti πάνω σε 3, τι κάνεις εκεί, απλά πεθαίνεις. Έχεις Ezreal με Trinity Force και Press the Attack. Ο Θεός πρέπει να είναι μαζί σου για να κερδίσεις. Να πιστέψουν σε σένα όλοι πάλι δεν είναι αρκετό. Οι CFO έχουν καλύτερο draft, έχουν πολύ δυνατά picks. Το Ryze του σκελάρει for free, η Caitlyn μπορεί να πάει Infinity. Και η Caitlyn θα έχει 2 items σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι όπου το επόμενο objective θα είναι το Atacan και μπορούν να το πρεσάρουν full, αλλά ο Sign είναι το πιο μεγάλο χαρτί με 2 αντικείμενα ολοκληρωμένες μπότες, έχει τα πάντα. Flank, η τελευταία ευκαιρία, αλλά ο Mickey XD είναι ήδη κάτω. Θέλω να πάνε πάνω στον Hong Q, αλλά να ρωτήσω εγώ κάτι. Πού είναι το damage? Έχουν βρει τον Razork. Δεν φλασάρουν πάνω του. Μπορεί να σκοτώσουν τον Capwing, αλλά και αυτός κάνει flash μακριά. Το Herald ακόμα μπορεί να δώσει πίεση. Ο Cassandre πιάνεται, πεθαίνει και αυτός. Ο Pomp έχει κάνει 0 damage μέσα στο fight. Τόσο άφησα θα παλεύει να πετύχει Mystic Shot. Δεν πετυχαίνει τίποτα. Πριν μέσα όμως ο Doggo. Και τους γκαπάρει. Λέμε Κωνσταντίνε, θα στριμάρουμε όλα τα παιχνίδια και οι Los Ratones παίζουν την Κυριακή στο EMEA Masters. Εκεί πότε πέθανε πρώτος, ρε, πριν ξεκινήσει το fight, πέθανε. Πριν καν ξεκινήσει το fight. Ρε, ο Nautilus θα πάει Redemption και να εδώ έκανε το hook, αλλά δεν έχει follow-up. Δηλαδή που πας, αδερφέ μου δεν παίζεις Aftershock. Μάνιακ, όχι, μπερδεύεσαι με τους Gum. Ο Doggo έπαιζε LPL στους, Billy έπαιζε. Δεν είναι κακός. Αλλά και σε αυτό το game δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Εδώ είναι το play, παιδιά, εδώ είναι το comeback. Το νιώθετε, είναι το comeback. Θα πάνε πάνω στον driver, θα του κάνουν τίποτα. Ρε, μπορεί να περπατήσει μόνος του. Low key μπορεί να πάει μπροστά μόνος του, δεν ξέρω αν πεθαίνει. Με Bork maybe, όχι παιδιά, το Bork είναι κακό versus Sion. Οκ, πρέπει να θυμηθείτε ότι το Blade of the Ruined King κάνει physical damage. Ο Sion έχει armor bottes upgraded με Sunfire και extra armor από το Unending και extra armor από το item. Το Bork θα κάνει 0 damage. Εδώ θέλεις Black Cleaver Vi να στακάρει το W full πάνω στον Sion. Ο Ezreal να βγάλει 4 items με Serildas. Μήπως του ρίχνεις το armor, ρε φίλε, κάτω στη μέση και πιο πολύ. Και αυτό μπορεί να είναι το play.
Ο Poby παίζει δυστυχώς με αυτό το build που δεν κάνει πάρα πολύ damage και καταλαβαίνω ότι θες να παίξεις slow τα fights. Okay. Οι Fnatic θέλουν να παίξουν αργά τα fights με Ezreal Q, τα λίγια Q και να κάνουν ό,τι μπορούν, να κάνουν τα spoke τον αντίπαλο. Αλλά αυτό το comp έχει ως ιδέα να μην μείνει πίσω και να μπορείς να βγάλεις spoke. Όταν ο άλλος μπορεί να ταγκάρει κάθε spell που κάνεις, δημιουργεί μερικά ερωτήματα. Και το βλέπουμε τώρα. Ο Sion μπορεί να παίξει full μπροστά, μπορεί να κάνει και damage ταυτόχρονα με το πόσο μπροστά είναι, level 14. Όχι, τα αντικείμενα είπαμε είναι σημαντικά. Καλό! Αυτό μπορεί να είναι promising. Ο Hong Q πιάνεται, αλλά μπορεί να φύγει μακριά, μπορεί να πάλι μέσα, πεθαίνει ο Razork. Και νομίζω ότι με τον Razork πεθαίνουν οι ελπίδες μας. Μαζεύουν τον Sion, το φέρνουν μέσα στο tower, αυτός έχει πεθάνει, μπορεί να πάρουν σαν tower πάλι, πεθαίνει και ο Mickey X. Το prediction μπορεί να γίνει pay. Αλλά συνεχίζουν με το contest, το teleport έρχεται. Το teleport είναι ο Rise. Ο Oscar τρώει μία χέντα και μετά καταλαβαίνει πως οι επιλογές που έχει κάνει στη ζωή του είναι λίγο κακές. Και επιλέγει να κάνει recall. Teleport υπάρχει ακόμα, μπορεί να γυρίσει και αυτός μέσα στη μάχη, δεν υπάρχει το smite. Δεν ξέρω πως παίρνει το objective. Και απλά όντως τους βλέπουνε, είναι όντως COSTREAM κάνουν και οι Fnatic. Το COSTREAM, το Herald Taking από την ομάδα των CFO. Realm Warp. Δεν θα το πάρουνε, φεύγουνε μακριά, έχουν πάρει το objective και για τώρα παίρνουμε μια μεγάλη ανάσα. Αλλά οι CFO παίρνουν ακόμα μια μεγαλύτερη, βλέποντας το παιχνίδι να πηγαίνει στα νερά τους. Look at the items that were starting to come through after this fight, because it's absurd for CFO. But again, like Fnatic try desperately to get in here. Παιδιά, το damage υπάρχει. Hello, Καστρίνα, καλημέρα. Ο Dick Death είναι, ναι. And there's no threat onto Doggo. The long-range Caitlyn doing work. Παιδιά, από άποψη gameplay, δεν έχω μεγάλο παράπονο από τη Fnatic, αν εξαιρέσουμε το solo kill που έφαγε ο Oscar. Αλλά όσο περνάει η ώρα, νιώθω πως τα χέρια τους δένονται παραπάνω. Ο driver είναι Sion TP, Sion Gragas. Team Secret Wales in the same fashion in finals. They are showing up well. They're doing the same thing. They are just so concentrated in their efforts. And it is so nice to see from the LCP. Ρε, ναι, οι Fnatic, όσο λέω, δεν έχω παράπονο από το πώς παίζουν. Πιστεύω ότι οι lower tier ομάδες μπορούν να τις κερδίσουν. IG Genji τελικό 3-0. Παιδιά, μην το πείτε. Μην το πείτε. Hello, Ventus. How do you try and break this as Fnatic? So you can see they're not even going to bother. They're just going to let them have this third dragon and hope somewhere they find the damage. But I just don't see it. Φω και ο δράκος είναι insane για τον Sion. 10 νούμερα επιτρέπεται να γράφουμε. Τι έχουν τα 10 νούμερα? Και αυτοί οι αριθμοί είναι. Αν θες να τα γράψεις εσύ και να ρωτήσεις κάτι, ρώτα τα με τρόπο αν εννοείς αυτό. Lag. Όχι με εκεί. Ωραία, αν η Fnatic, όχι απλά θέλω να πω ότι οι CFO είχαν ένα 8 χθες. Πολύ καλό, πάρα πολύ τίμιο. Υπερβολικά τίμιο. Θα το Κώστα, στο YouTube σου απάντησα μόλις ρώτησες, by the way. Την ίδια στιγμή. Low key. Μερικές φορές κρίνω το chat του Twitch. Αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι είναι το καλύτερο, φίλε.
their vision correctly, and they're just not letting Fnatic have a moment to find a pick. Like this, I mean, Razork sets up control ward. Okay, there's Junja goes back. Έχουμε schedule. Μπορείς να γράψεις θαυμαστικό game για να δεις το επόμενο παιχνίδι. Εδώ αν πάρουν το kill είναι καλό. Okay, έχουν βγάλει μπόλικο damage, η ulti Ezreal πετυχαίνει. Shutdown όμως πηγαίνει στον Mickey X. Εδώ στακάρουν το armor pen πάνω στον Sion και αυτός φλασάρει και ουλτάρει μακριά. Καταλαβαίνει πως είναι λίγο στενά. Fnatic find the pick. Doggo wasn't there to be the catalyst to try and help out afterwards, and now CFO backing away. Baron potential on the cards for Fnatic, but I don't think they have enough. I think if they end up in that pit, they end up getting shredded by CFO. So just be a pick, back away, and hope for a bit more gold. Was a bit committed there as Doggo sends his ulti out, but it's a good block. Όχι, παιδιά, ο Ezreal σε τέτοια games δεν θέλει cleaver, θέλει Seryldas. Γιατί? Επειδή έχει cleaver η Vi, αν η Vi βαρέσει τον Sion, το κατεβάζει το armor. Αν βγάλει και ο Seryldas, κάνει armor pen πάνω στο penetration που βάζει η Vi με το Black Cleaver. Αν βγάλει Black Cleaver, δεν κάνει extra armor pen και το θέλεις να είναι όσο πιο χαμηλά γίνεται για να περάσεις damage. Εδώ ο Ezreal, καλός κακός, θέλει 4 items για να παίξει. It may have looked a bit funky from CFO, but it's a good call to keep this mid turret alive. That is true. Using those ultimates, you know the Fnatic don't think they're strong enough to actually go for the Baron, and they invested their own ultimates in that play. So for CFO, yes, it's a pick that went across, but it's not anything that's really game-changing for Fnatic right now. You know what it is? When we get towards that soul in 2 minutes, I know it's only a kept. Παιδιά, αν είναι 50 λεπτά είναι winnable. Okay, αν είναι 50 λεπτά παιχνίδι, είναι ο μόνος τρόπος να γίνει winnable και την ομάδα των Fnatic. Okay, γιατί low-key 6 items, δεν μου αρέσει και το build που πάει ο Poby, ρε φίλε. Ο Poby, εγώ δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να προσπαθήσει να κάνει maximize το damage που κάνει. Αυτή τη στιγμή πηγαίνει ένα πολύ πιο lower damage build για να πάρει κάποια utility πράγματα. Και μετά ο άλλος τρώει pop μέσα στο jungle. Ο Upset το true shot barrage είναι καλό, πετυχαίνει 3 άτομα, μπορεί να κάνει decent damage, αλλά πρέπει να στακάρει κιόλας και να πετύχει άπειρα mystic shots. Με το PTA ανοιχτό μπορεί να κάνει damage στα squeezes, αλλά πάλι ο Sion κρατάει, γιατί χωρίς τη Vi είναι αυτός που ξεκλειδώνει το fight και την ομάδα των Fnatic. Τον θέλουνε. Μεράζει και η Sion πως κερδίζουν στο 50, γιατί κάθε game στο 50 μπορεί να γίνει flip, ρε. Στο 50 ένα λάθος τελειώνει το game. Ενώ αυτή τη στιγμή ένα λάθος δεν τιμωρεί τη CFO τόσο. Μπορούν να γυρίσουν πάντα επειδή είναι μπροστά. Πάρον έπεσε, παιδιά. Ο Razork έκανε μεγάλο mistake. Ο Razork περπάτησε πολύ μπροστά. Το combo έχει γίνει και μετά πιάνουν πάλι τον Oscar. Παίζει Κασάντε. Μπορεί να κάνει dash. Ο Poby προσφέρει πάλι το CC που θέλει, αλλά μετά μπει μέσα ο Junja και κάνει το δικό του combo πάνω στον Poby για να το πάρει το flash και μπει μέσα ποιος ο Driver. Οδηγεί τον Datsun πήγαν από πάλι, αλλά δεν πειράζει. Καταλάβατε. Το οδηγεί πάνω τους για να πάρει τα flashes. Και ο Poby και ο Upset μένουν χωρίς τα Summoners και οι CFO χάνουν τίποτα. Βάζουν το tank τους μπροστά, ο Junja συνεχίζει να παίζει πάρα πολύ aggressive, δυνατός jungler. Αλλά εδώ ο Razork τι έκανε? Razork, τι κάνεις, bro μου? Μεγάλος Κασάντε, chat winnable. Το κάνει ένα V2, το έχω δει. Ο Σκαρίνιν το είχε κάνει ένα V2 αυτό. Ο Mirwin το έχει κάνει ένα V2. Ψέματα λέω. Παιδιά, ο Razork έκανε flash Q για να πετάξει τον αντίπαλο πού? Παιδιά, μην είστε χαζοί. Η Fnatic άφησε τον Sion γιατί στο επόμενο game του Fearless δεν μπορεί να το παίξει ο Driver και θα έχουν πιο εύκολα games. Άτσα. Τι είναι best of one? Coach είναι best of one! Ο Μπάκα είναι σαν να δίνει Sion στον Baus. Σκέψου, είναι ίδιος με τον Baus. And even afterwards here again, Driver understanding, look, we're going to get these plays because everyone is focused on towards the Sion τώρα. We're going to squeeze past to focus the back line and make sure ωραίο ult αυτό, πολύ καλό zoning ult. Πάω δεν βάζει Sunfire. Στο παγκόσμιο αν πήγαινε θα το βγάζε. Παιδιά, εντάξει, ο Sion έχει 3 items, magic resist, upgraded bottes, soul πάνω του για να του δίνει damage reduction.
Για κάποιο λόγο κάνει άπειρο damage και μετά έχεις και μία Caitlyn η οποία είναι σε τρομερό σημείο. Όχι τρομερό σημείο, εδώ μία χέντα σε κάποιο squeeze το σκοτώνει και ο Upset πήγε ήδη το Serildas. Καταλαβαίνει τη θέση του για να πάει Serildas. Παιδιά, μες στο Juan, τρολάρουμε. Είναι το ηρωνικό ότι δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις αυτό, ενώ ο Dog είναι triple head. Οκ, από headshot σε headshot απλά του παίρνει το κεφάλι. Και ο Razork δεν ξέρω, κάνει βόλτες στο Rift. Ο Razork δει το prediction για τα death και νομίζω... Ο Zion έκανε ulti από την A. Ήθελε να μπει μέσα στο ultimate του Rise. It's over. It's over. Σκάρνε μπάλα, παιδιά, σκάρνε μπάλα. Δηλαδή... Ήτανε low-key άδικο. Ήταν low-key άδικο. Ο Μίκη κρατιέται για το prediction. Όλα καλά. Θα ζήσει. Κακό game, παιδιά. Κακό game για Fnatic. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν δικαιολογίες, ok. Καμία δικαιολογία για αυτό που έγινε σήμερα. Ωραία, ακούστε με λίγο. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Okay, είναι κόλπο. Ο coach του Fnatic έλουσε, ναι. Εδώ είναι ρε φίλε που μερικές φορές πρέπει να βάλεις τον coach να είναι υπεύθυνος και να πάρει λίγο το βάρος πάνω του για αυτό που έγινε. Να πει μάγκες, άφησα Zion στο one trick pony ρε φίλε, my bad. I mean, they've been surprising everyone all year. Honestly, amazing showing here for the first game of CFO here at Worlds. Yeah. It's still a reason to stay. Happy right now. So happy. Yeah. Δείτε τι κάνει, φίλε. That's the Zion cue. He's emoting on us every time. I think it's just it's a reality check. Yeah. You said that, yeah. The LCP, you can't mess with them. You can't underestimate them. We already had very high expectations for CFO, but for them to just come in and dominate. Η διάστημα περνάει μέχρι τα επόμενα games, σαν δεκάλεπτο περίπου. Μπορώ να βλέπω την game στην ίδια στιγμή. Πάμε λίγο ρε νουντουλάκι. Λοιπόν, ναι, τελείωσε αυτό το series. Τώρα έχουμε MKOI vs KT. Okay, η επόμενη ευρωπαϊκή ομάδα θέλει να μας δώσει ελπίδες. Okay, ελπίδες. Jungle OTP, το Swiss Stage θα παιχτεί εδώ στη Shanghai και μετά θα πάνε σε μεγαλύτερο στάδιο. A sign to come. Driver on Sion is a different kind of beast. Because I just talked about the solo kill that he had versus. Έχει kills. Το επόμενο game είναι win-lose. Το επόμενο game είναι τέλειο game για win-lose, okay. Γιατί είναι περίεργο game. Ρίχνουμε frames. Σε μένα είμαι ok. Σε μένα δεν ρίχνω τίποτα. Ρε, βάλ το απλά win-lose. Βάλ το απλά win-lose. Okay. Ποιος κερδάει το επόμενο game, αυτό θέλουμε. Στο επόμενο. Πιστεύω ότι το game θα έχουμε souls. Μπορεί και όχι. Οι Genji μπορεί να κερδίσουν γρήγορα, οι T1 μπορεί να κερδίσουν γρήγορα. Το T1 FlyQuest πιστεύω θα είναι fiesta. Kiski! Παιδιά, ακούστε με λίγο για να καταλάβετε πόσο committed viewer είναι ο Kiski. Χάλασε επίτηδες στο χέρι του για να δει παγκόσμιο και να μην πάει δουλειά. Respect. Το game θα έχει soul, πιστεύω, ναι. Αλλά αυτά είναι πολύ flip, ρε. Αυτά είναι πάρα πολύ flip. Αν εξαιρέσεις G2, πιστεύω αν τελειώσει αυτόν παίζανε Worlds. Όχι. Όχι, παιδιά. Με τίποτα. Θα τους δούμε του χρόνου στο LEC. Για ένα split. Sunny Ray, κρατήσου, Τσατ, αφήστε την Caster, την host και πείτε μου αν σας αρέσει η ζακέτα της. Είναι ενδιαφέρουσα ζακέτα, αξίζει να την αγοράσω.
it was just like, yes, they're great within the lane. They're dominating there, but then also the team fight there, being able to push out. Πόσα πέτρες έβαλες θα γίνουν, νομίζω 2. And separate the rest of the team with an amazing Nico ultimate. They're a great team fighting team. The setup is beautiful. They're a team to watch out for. We heard from Trimby Είναι ωραία earlier ζακετούλα. that the way in which Team Secret Wells set up the fights was obviously very good. And CFO is a cut above them. And again, I think that we saw that the way they approach their team fights is clinical, well executed. And when you also factor in the kind of coordination issues that Fnatic Σε βράκο σέτι να πάρεις ζακέτα και εμείς να πάρουμε μπα. What the fuck? Hello! Coming in with a silent Q emote afterwards. Doggo, anytime you miss an ability on him, he's just spamming emotes like. Βλέπετε το damage ήταν σχετικά κοντά. Αν εξαιρέσεις το Razor που δεν ήταν καν στο game. I mean, that's the thing. They show up strong here. I'm gonna be honest with you guys. I'm not worried yet. Yeah. As an LEC fan, but Vidius, you talked about discipline, cohesion. Well, back to the drawing board for Fnatic. What are the first things you're looking at? Πόσο έχει ζακέτα, 120€, κάτι τέτοιο. Τα παιχνίδια έχει σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα δούμε KT versus MKOI. Κάτσε, έχω το πρόγραμμα μπροστά μου. Ξεχνάω ένα game. 100 Thieves, BLG που πιστεύω θα είναι λίγο Stomp. Και μετά έχουμε το back-to-back το ωραίο. Όπου είναι τα derby. Για όσους θέλουν να βλέπουν το πρόγραμμα, έχω ανεβάσει short και στο YouTube και στο TikTok. Που γενικά θα ανεβάζω shorts που θα μιλάνε για την μέρα που είδαμε και το πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Οπότε αν θέλετε να ενημερώνεστε λίγο πιο γρήγορα και έμεσα, μπορείτε να βλέπετε τα βιντεάκια σε αυτές τις πλατφόρμες. They're an unpredictable team. Fnatic is. Because, like, yes, they looked poor in this game. They can easily just look completely different. Oscar in this game. So it's like. 10.000, καλά είναι. I bolded it. It was very clear to me. So, like, even though, you know. Θες να κάνουν την τρέλα MKOI. Δεν το αποκλείω. Παιδιά, εγώ έβαλα ότι η KT είναι η χειρότερη ασιατική ομάδα που έχει περάσει το παγκόσμιο. Αν κάποια ομάδα από αυτούς μείνει εκτός, είναι η KT. Μπορεί. Όσοι παίκτες που κάνουν τα e-sports, thank you ρε μπαμπάκα. Προσπαθούμε εδώ πέρα. Κάνουμε τα πάντα COSTREAM. Παιδιά, πρέπει να κρατήσουμε ζωντανά τα e-sports στην Ελλάδα, ειδικά το League of Legends e-sports. Ότι αυτός είναι ο σκοπός μας εδώ. Και γι' αυτό ανοίξαμε 8 το πρωί και γι' αυτό σήμερα έχουμε θέαμα. Σήμερα θα έχουμε πολύ ωραίο θέαμα. Hello Petrasian, λοιπόν παιδιά σας χαιρέτησα όλους. Υπάρχει κάποιος που δεν χαιρέτησα? Γιατί μέσα στο game ρε φίλε θέλω να βλέπω και λίγο το game και κάνουμε συζήτηση. Πώς STG. Καλημέρα boy. Τώρα ξεκινάει το ωραίο. Τώρα μπαίνουμε μέσα στη δυνατή ώρα. Hello Scarlett, Jimmy. Πού είσαι ρε Drofan. Χαίρετα και εμένα λέει. Boy. Respect σε όσους ξύμισαν. Hello CST. Σε άλλα regions γενικά τα e-sports είναι πιο famous από εδώ, αρκετά ναι. Κοίτα, αρκετά. Σε μεγάλες χώρες όπως Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία θα βάλω μέσα και όλα αυτά είναι πιο μεγάλο και Πολωνία. Αλλά στις μικρότερες χώρες όπως εμείς, είναι λίγο πιο πεσμένα επειδή δεν έχουν το μεγάλο fanbase να τους κρατήσει. Fun story, χθες ο Πάνι έδειξε highlights από T1 και ένα παιδάκι έγραψε πως θα του κάνεις μήνυση με δόση ηρωνίας. Α, καλά. Καταλάβαμε. Μπράβο στον Πάνι. Respect στον Πάνι. Brother μου. Ποιος θα νικήσει τώρα? Κοίτα, φαβορεί είναι και η KT, αλλά μπορούν, ξαναλέω, οι MKOI έχουν ένα 35% πιθανότητες για μένα να κερδίσουν. Αν οι προβλέψεις με επιβεβαιωθούν, θα επιστρέψω αύριο με sub. Ελπίζω ότι είναι unaccepted. Θα είναι. Ξέρεις κάτι, το σκέφτηκα πάρα πολύ αναλυτικά και θα είναι. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Εγώ ξέρω ότι αυτό που έγινε με τα COSTREAM για κάποιο λόγο έγινε θέμα, ενώ εγώ απλά πήγα και δεν είπα τίποτα. Κυριολεκτικά είπα αυτό που έπρεπε να πω. Οκ, δεν έχω κανένα θέμα. Κανένα θέμα οποιοδήποτε streamer, να προσπαθήσει να κάνει grow τα e-sports, αλλά να το κάνει με το σωστό τρόπο.
με το σωστό τρόπο. Εγώ αυτό είπα πάνω απ' όλα. Τώρα, αν κάποιος δεν καταλαβαίνει, καταλαβαίνετε ότι είναι άνθρωπος που δεν μας ενδιαφέρει κιόλας στο τέλος. Απλά να μην λέμε και ότι να είναι σε άλλα streams. Οκ, αυτό θέλω πάνω απ' όλα. Να μην λέμε ότι να είναι και σε άλλα streams. Ο μπαμπάκας με τους 10 το κάνει από σήμερα! Με τους 10 μήνες, welcome to the jungle boy, thank you! Ξέρεις κάτι? Να επιβεβαιωθούνε τα predictions. Να πάρεις τα ποντάκια αύριο. Thank you. Thank you, Γκρέτζιο. Τι θέμα έγινε? Λοιπόν, δεν θέλω να πω ονόματα, ρε φίλε, απλά πίστευα ότι είναι λάθος streamers οι οποίοι δεν έχουν τα δικαιώματα να στριμάρουν κάποια πράγματα. Οκ. Και είπα σε αυτά τα άτομα ότι ξέρεις κάτι, θα ήταν καλό να μην το κάνεις χωρίς δικαιώματα και για κάποιο λόγο είπαν ότι είμαι κομπλεξικός. It's fine. Απλά ξαναλέω, καλό θα ήταν, δεν με ενδιαφέρει τι λένε στα δικά τους, να μην ξεφεύγουν και να τα λένε και σε άλλους. Εγώ με αυτό έχω θέμα. Οκ. Δεν το respect, να μας πάρουν τώρα πολλούς δράκους. Let's go. Fly είναι στο game 1. Στο game μπορούν. Ρε, σήμερα ξαναλέω, από εδώ και πέρα το BLG 100 Thieves που βλέπετε στο πρόγραμμα είναι Stomp και το Genji PSG θα είναι Stomp. Τα άλλα είναι όλα playable, μπορεί να νικήσει οποιοδήποτε. Έχουμε 4 games που είναι για οποιονδήποτε. Γάματε και αυτοί απλά. Αυτό, Βασίλη, δεν πειράζει, ρε. Απλά σας λέω ότι με χαλάει, ότι κάσταρα στο HLL. Κάσταρα στο HLL και ερχόντουσαν άτομα και μου έλεγαν Νίρο, θα βγάλεις κανένα κόμπλεξ σήμερα, θα κάνουμε ban τον τάδε. Στο HLL, ενώ κάσταρα σε άλλο κανάλι μου τα έλεγαν αυτά. Και είμαι σε φάση, όπα ρε μαλάκα, εντάξει. Αν είναι δυνατόν. Και ο Στάθης με το gift sub στον Jimmy. Jimmy, welcome to the jungle boy. Welcome to the jungle. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στάθη για ένα ακόμα. Thank you. Τι κάνει η Lore, ρε? Η Lore δεν είναι KT. Υπάρχουν πολλοί τοξικοί viewers. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας, εγώ είμαι πολύ χαρούμενος και χθες ανέβηκα πάρα πολύ με αυτό που έγινε. Με το πώς πήγε το παγκόσμιο και πάμε να συνεχίσουμε έτσι. Το alert είναι εδώ πίσω. Το alert είναι κρυμμένο. Ναι, παιδιά, είμαι σίγουρος ότι η Lore φοράει και τη φανέλα κάτω από τη φανέλα των MKOI. Σίγουρος. Ρε, κομπορεί, ρε. Η Τζίβαν, thanks for the follow, man. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα μόλις πάμε 11-12 η ώρα θα έχουμε ωραίο πάρτι. Homelander με το follow, what the fuck. He was just making Jojo very clear of what was going to happen on the Rift. I'll kill you. What is going on here? I gotta defend my boy Jojo. First Council of Worlds. Ναι, χθες οι MKOI και η KT παίζανε screams ενώ μάθανε ότι θα παίξουν μαζί. Μάθανε ότι θα παίξουν μαζί ενώ σκρίμαραν ένας τον άλλον, κάνανε practice. Absolute, ναι. Έχω ανοίξει και εκεί. Yeah, I mean, I already talked about in the previous game how it's, Fnatic's unpredictable. I feel like MKOI is unpredictable from the Δημήτρη, draft. καλή όρεξη, ρε. So like, it's a really good challenge because for MKOI, I look at like Mirwin and Elyoya and they're really exciting players to watch. Παραδόξως με τόσους viewers έχεις και chat που γράφει πολύ περίεργο, δεν γράφει μόνο το Moobot. Για ποιον πάει αυτό? I mean, first name base. You can call me Barento. Can I? Yeah, you can. Wow. We're allies. Πες στο Switch 2, ναι, το έχω δίπλα μου. Πανέτοιμο. Καλημέρα, παιδιά, είμαι και στο κανάλι. Καλησπέρα, φίλε μου Homelander. Welcome, ελπίζω να περνάς καλά. Το Kick έκανε increase το max gift size σε 500. Οι MKOI παίζουν με τα πράσινα keyboards, ναι. Σαράζ μην δώσαμε πρόβλεψη, αλλά σε αυτό είπαμε ότι είναι 65-35 για την KT. Λοιπόν, αυτή η φάση του παγκοσμίου θα κρατήσει αρκετά. Θα κρατήσει για 2 εβδομάδες. Τώρα έχουμε μέχρι τις 19, 20-21 έχουμε break και μετά από 22 συνεχίζουμε με το Swiss, αλλά θα μπούμε και με τα Best of 3 σε λίγο καιρό, που τα Best of 3 θα είναι πιο ενδιαφέρον για να μπούμε και στο Fearless. Για κατάκτηση έχω πει ότι πιστεύω ότι η Genji είναι το μεγάλο φαβορί, πραγματικά το μεγάλο φαβορί.
Όσο για τους TL ότι λείπουν, εννοείται πως λείπει κάτι. Οχ. Είμαι σίγουρος φοράει την Katie Blues από κάτω. Τσατ! Μη βλέπετε! Οκ, το φοράει. Για μια στιγμή λέω, οκ, αυτό είναι... Το chat μου θα κραγεί. Αλλά εντάξει. Έτσι δεν θα παίξουν όλοι μεταξύ τους. Παίζουν όλοι μέχρι να πάρουν 3 wins. Στα 3 wins περνάς. Είμαι με την ομάδα που θα κερδίσει. Αυτό είναι το play. Insta έχουμε για ένα φίλο. Εννοείται παλικάρά μου. Εδώ, κάνε follow TL Nero. Μπα την Παναγία, θα πάω σε άλλα streams που κάνουν COSTREAM για να δω το chat τους. Θέλω να μάθω. Κερδίσαμε μία φορά τους Gen G κατά λάθος και έγινε θέμα. Λογικά οι Gen G δεν ήταν impostors εκείνη τη μέρα. Tracy, λογικά σου αρέσουν τα oversized fits. Γενικά οι μπλούζες είναι βγαλμένες για να φορούνται oversized, αλλά πάρα πολλές μπλούζες, ειδικά e-sports, είναι true to size, αλλά στις γυναίκες είναι oversized. Επιστήμη το έχω κάνει, τι γίνεται. Καλησπέρα πλευρά. You never know what you're going to get when it comes to KT. And that's the thing, because I want to bring up the bracket, because it was an awesome upset against Genji, but then... Για η DK πιστεύω ότι είναι καλύτερη από τους KT, αλλά δεν πειράζει. Καλά, οι DK έχασαν από τους BFX, οπότε λέμε τώρα. Αλλά ναι, οι DK χάσανε σε ένα σημαντικό series όπου ήταν να περάσουν με τους T1. Βλέπετε, επειδή οι KT κέρδισαν τους Genji 3-2 στο bracket, πέρασαν κατευθείαν παγκόσμιο με ένα σημαντικό win. Με ένα win πέρασαν παγκόσμιο. Επειδή κέρδισαν όμως τη νούμερο 1 ομάδα. Δείξε τι να δείξω. Ρε ο Στάδης υποστηρίζει KT. Αυτό είναι κανονικό event. Day 1 κανονικό event. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε πάρει φωτιά. Mid lane stats. Έχει κάποια από τα χειρότερα stats, αλλά έχει καλό goal difference. Το KDA του είναι χαμηλό. Το kill participation του είναι πολύ χαμηλό. Κάτσε ρε φίλε, και οι δύο έχουν άσχημα stats. Τι γίνεται? Ο Τσόβι φταίει. Βασίλη, ακόμα δεν έχουμε νέα, αλλά μόλις έχουμε θερμοπρόσωπο θα σας τα πω. Επίσης για το match που έχει τώρα, κοιτάτε τίτλο, για το επόμενο match πατάτε θαυμαστικό game. Την έκανα follow, λες να στείλω μήνυμα, έχω ελπίδες. Ακολουθώ την καρδιά σου. Και μετά ακολουθώ την σπίτι. Let's defend Perfect if he's able to get dove. If there is somebody looking to dive him, please protect him. Κάτσε, ακόμα δεν έχει παίξει καμία κινέζικη ομάδα. Ωραία, άρα το στάδιο γεμίζει στο επόμενο game. Βλέπετε ότι ακόμα δεν έχει κόσμο, αλλά στο επόμενο game θα έχει full κόσμο. Λοιπόν, boys, έχουμε ένα giveaway για ένα ποντικάκι το οποίο τρέχει από σήμερα μέχρι τις 19. Μόλις το άνοιξα, πάρτε μέρος. Θα κλείσει το giveaway πάλι μόλις τελειώσει το draft. Μία συμμετοχή τη μέρα. Πάρτε μέρος. Οκ, θα ξανακλείσει μόλις τελειώσει το draft. Φύγαμε! Τι One, G2 και Genji πότε παίζουν? Τα 4 τελευταία games της ημέρας. Από τις 12. Hello, KT! Λοιπόν, Τίκη, είναι αυτό που λέει στο giveaway.
Αν το draft δεν τελειώσει ποτέ. Γαμώτ. Μόνο εγώ παίζα χειροκρότησα. Αλβάρο, γνωστός και ως ο τρίτος καλύτερος support στην Ευρώπη. Ο Τζότζο φαίνεται super σκαλωμένος. Ο Ελεγιόγια θυμήθηκε ότι είναι παγκόσμιο, οπότε θα τρέξει. Μπρο, ο Ελεγιόγια όποτε πάει παγκόσμιο τρέχει. Είναι απίστευτο ότι τρέχει συνέχεια. Είναι τρελό. Οι Fnatic έπαιξαν χάλια, οι Fnatic έπαιξαν χάλια. Και το draft τους χάλια. Κάποιος να κάνει pin αυτό το message μου, παιδιά, για να ξέρει ο κόσμος τι να πατάει. Ποιος να τα βλέπετε. Ο Grabs έπαιξε χάλια. Λοιπόν, εδώ θέλουμε prediction win-lose, γιατί είναι ένα game όπου οποιοσδήποτε μπορεί να κερδίσει. Dominance Lul, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το follow. Who's the Tom? When you look back at like winter and spring, it was you want to try and use Oyoy and Alvaro to get super ahead, to find strong team fights that enable our AD carry, who was performing incredibly well. Λοιπόν, πιστεύω στα boys, αν εδώ ξαναλέω είναι playable. Αν αυτό το game είναι stomp, η Ευρώπη έχει θέμα. Η Ευρώπη έχει τεράστιο θέμα. Επίσης, όποιος παίζει LOL και σέβεται τον εαυτό του, δεν γίνεται να μην υποστηρίζει τον Faker Mode World Games. Για ο Faker έχει πάρα πολλούς fans. Αλλά όταν υπάρχει ο Τσόβι! Τσατάρα μου, πάμε λίγο Τσόβι! Όχι, εντάξει. Συνεχίζουμε. CFO είναι από το LCP. Πάμε λίγο Τσόβι. Αυτόν χαιρετούσαν λογικά πριν οι παίκτες της MKOI. And to your point, Dagda, as well, that style, big question, because then it leads to super, right? If we get that front-to-back style from MKOI, where we haven't talked about him yet, but this AD carry, one of the best team-fighting AD carries in the region. Coach score. With our game three of the day. Ξεκινάνε με Κιγιάννα μπαν για τον Ελεγιόγια, λογικά δεν ήταν τα playoffs. Αμπέσα μπαν για άλλη μια φορά, πιάνουμε τα predictions. Vi, Wukong. Ο Ζιντζάο παίρνει πάρα πολύ priority με το Wukong ban να μπαίνει από τώρα στο Rift, αλλά έχουν μείνει open πάρα πολλοί mid laners. Οκ, εδώ είναι πρακτικά force να κάνουν Orianna. Οκ, αλλά κάνουν Rise, που σημαίνει ότι ο BDD μπορεί να κάνει first pick Orianna και να ξεκινήσει με το δεξί. Για να δούμε αν το κάνει βέβαια. Δεν ξέρω τι counters έχουν οι ομάδες, γιατί αν πάρει Orianna, το πλάνο λογικά εδώ είναι ότι θα πάρει Orianna, αυτοί θα πάρουν Jarvan. Αν γίνει αυτό το trade. Ωραία, άρα περιμένουμε Jarvan εδώ μαζί με ένα καλό matchup στο... οκ, μπορεί να πάνε και Yunara, για να δούμε. Αλλά αν πάρουν Jarvan υπάρχει Poppy, αλλά όχι μόνο Poppy, υπάρχει και Zinzao. Οπότε δεν έχουν θέμα, μπορούν να πάνε Poppy Orianna, αν η Poppy είναι enough, μπορούν να πάνε Zinzao Orianna, είναι καλό combo. Το θέμα είναι ότι παίρνουν στο 3. Δηλαδή μπορούν να πάρουν Sion στο 3 για τον Perfect όπως είδαμε πριν, ή μπορούν να ματσάρουν στο AD, αν και ο Doctam δεν νομίζω ότι έχει θέμα, να το στο Zinzao. Low key και δεν γίνεται. Αν θες να πάρεις tank, γιατί μετά μπορεί ο Mirwin να πάρει Cassandra ή Sion, οπότε μπορείς να πάρεις Sion εδώ, να πάρει ο Mirwin Cassandra, να κάνουμε κάτι παρόμοιο με πριν. Ο Rumble. Μα αν πάρει Rumble, τους δίνει Γκάλιο. What? Εδώ το Rumble δεν μου αρέσει καθόλου. Πολύ καλό draft για την MKOI. Γιατί έχεις Γκάλιο Jarvan τώρα. Δεν μπορούν να πάρουν mobile AD carry, έχουν θέμα. Οκ, έχουν θέμα οι KT από τώρα στο draft. Night Elfie, δεν γνωρίζω, αλλά εφόσον έχουμε εμένα, δεν είμαστε εντάξει. Το Τσόβι θέλει ακόμα πολλά βιβλία να αλλάξει για να φτάσει εκεί, θα φτάσει όμως. Όχι, είναι insane opening. Δεν πάνε να δει. Δηλαδή το πρόβλημά μου εδώ είναι ότι ο άλλος μπορεί να πάρει Κάισα, αν θέλει. Το Γκάλιο είναι flex ακόμα. Έχουν το πλεονέκτημα ότι το Γκάλιο είναι flex. Εδώ μπορείς να κάνεις deny. Θες να πάρεις support, θες να σπάσεις το flex. Κανονικά πρέπει να το σπάσεις. Θα το σπάσεις, ok, παίρνεις Cassandra.
Θα μπορούσες να πάρεις και Ornn, αλλά δεν είναι κακό. Το θέμα είναι ότι τώρα ο Dogdam είναι κλεισμένος στο να πάρει κάτι που πηδάει. Θα πάρει Kate. Winnable. Chat είναι winnable. Είναι winnable για MKOI. Πάνε να το Rakan. Και δεν έχουν Rakan, αλλά αυτό μπορούν να πάρουν Enchanter. Μπορούν να πάρουν range support. Γιατί οι Engage έχουν μπόλικο. Θέλει range support εδώ, παιδιά. I will say that has not been Alvaro's strengths. Alvaro has been engaged to the ones alongside the engage with Elyoya. Low-key θα πήγαινε και Μίλιο εδώ. Λούλου. Κομπλέ. Τέλειο. A super strong pick because you don't have a lot of DPS on MKOI's side apart from this Yunara. So finding ways to enable her is your best setup. And you got your answer. We asked at the start of this. Is MKOI going to play this side lane? Έχει ανοίξει το prediction. We got the front to back. We got the superstar. Ρε φίλε, μη το βάζει. Εντάξει, λοιπόν, παιδιά, κερδάει η Ευρώπη. Θέλει να βάλει μαλακίες στο center, γιατί είναι έτσι, αλλά είναι το ίδιο prediction. Αν κερδάει η Ευρώπη ή όχι. Φύγαμε. Τι πιστεύετε? Ομάδα από Τουρκία υπάρχει, αλλά όχι στον παγκόσμιο. Ωραία, αυτό το draft από την KOI για μένα ήταν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό draft, ρε φίλε. Μπράβο. Έπαιξαν σωστό πρώτο rotation. Διάβασαν το Rumble στο 3 ότι μπορεί να είναι flex. Μ' άρεσε. Οι Katie δεν έκαναν κακό draft, αλλά σίγουρα από head side το διάβασε πολύ ωραίο εδώ coach τον MKOI. Τρέμελι versus Rumble είναι λίγο Doom. Το θέμα είναι πως παίζεις Jarvan Galio και έχεις access στο backline. Συνήθως το πρόβλημα όταν έχεις πάρα πολλά μιλής versus αυτά είναι ότι δεν μπορείς να πας στο backline. Αλλά λόγω του Jarvan Galio έχεις πάντα access εκεί πίσω και ο αντίπαλος έχει μία επιλογή. Είτε να σκοτώσει το front line σου, είτε να τρέξει πάνω στη Yunara που μαζί με Lulu κάνει unleash τον damage, τα καρισμένο tempo, στα καρισμένα τα πάντα. Οπότε το δίλημμα είναι, μπορεί ο Xin Zhao ενώ ο Jarvan κάνει engage να φτάσει πίσω ή μπορεί η Yunara να κάνει clean up. Τέτοια μικρά πραγματάκια. Φύγαμε. Ας σας λέω, από red side είναι τιμιότατο draft. Παιδιά, βάλτε predictions. Προς το Rumble είναι flex, το Galio είναι flex. Ήταν flex. What can they do here? It's single game. It's a best of one. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει η Caitlyn. Μία Caitlyn που φαίνεται να έχει ανέβει. Δεν βάζετε ποντάκια, πόσο έχουν πέσει? Έλα ρε, πέσανε. Μερικοί κρατάτε για τα giveaways, έρχονται μεγάλα giveaways. Προσουάπαρε. Θα μπορούσαν να σουαπάρουν κιόλας αν θέλουν στα πρώτα levels. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ο Braum παίζει με Ignite που μου αρέσει, γιατί καταλαβαίνει πως το laning phase τους έχουν Caitlyn αλλά παίζουν versus Lulu, πρέπει να βγάλει κάπως value, το value είναι το Ignite. Για μένα ok. Για μένα οι MKOI αν δεν τρολάρουν τραγικά κάποια σημεία του παιχνιδιού και μπουν στα teamfights θα είναι ok. Again, when you have the Braum and Caitlyn, you expect that there could be a potential dive on the horizon, you know, with Braum as well. Very easy to lock in place with trap on top. Ghost level 1. Αχ, έφαγε το tag. Αν δεν είχε το tag, θα έκανε 2 extra autos. Δεν είναι κακό trade, είναι όπως όταν tradeάρεις το barrier σου, αλλά ήθελε να πάρει το barrier. Να ξέρετε, εδώ ήθελε να πάρει το barrier. Γιατί τώρα χτυπάνε ταυτόχρονα level 2. Ταυτόχρονα είπα, έλα. Οκ. Άρα οι άλλοι μπορούν να το παίξουν. Ωραίος ο Σούπα, πολύ ωραία steps εδώ. Βλέπετε, αυτό είναι το Lulu Braum. Μου αρέσει, μπήκανε μέσα χωρίς να φοβούνται. Πολύ σημαντικό αυτό για την ομάδα των KOI. Κοίτα, βλέπουμε μόνο bot. Είναι η αλήθεια, κοιτάμε λίγο πιο έντονα τα trades. Xin Zhao vs Jarvan. Ο Jarvan έχει πολύ γρήγορο clear. Οι επαγγελματίες Jarvan παίκτες το έχουν κάνει max και μπορούν να κάνουν clear κοντά στο 3-10. Πρώτο και Soraka παίζει να ήταν πολύ καλό. Σου λέω, οτιδήποτε και ο Μίλιο θα μου άρεσε. Μίλιο με αρκετά μιλή στην αντίπαλη ομάδα και Xin Zhao που τον σπάει λίγο με το Q. You can see Dogdam is trying to reset on this bottom side. Alvaro just being a nuisance to prevent him. Does have to be a little careful as Zinzao is on the bottom side. Again, though, I think opening up for Elyoya, have a strong clear, should be able to get the crab and reset if he so pleases.
Emco doing a decent job in bot lane, whereas mid lane, BDD making Jojo bleed. Εντάξει, εδώ το matchup είναι δύσκολο μέχρι ο Jojo να πάρει κάποια levels, να πάρει κάποια items, γιατί στο level 5 ο Jojo μπορεί να κάνει πολύ εύκολο wave clear. Τι κάνει? Κοίτα, εδώ οι Γκάλιο τι κάνουνε, πετυχαίνουν το wave με το ε, ώστε το wave να πεθάνει και να φύγουν μακριά. Αν δεν το πετύχει το wave δεν πεθαίνει. Hello Iron Fist, καλημέρα. But the wave instantly cleared out. It's a single wave. There's the flag. Now spotted out. Doctam knows he's in trouble. Puts the traps down because Kaz is heading towards top. Wait, βγαίνει από πίσω. Δεν πρέπει να κάνουν dive. Κάνανε deny το wave σε Caitlyn, παιδιά. Η Caitlyn είναι 9 CS πίσω στο lane. Είναι καλά νέα αυτά, είναι πολύ καλά νέα για την Koi. Οκ, ο Ελιόγια εδώ μπορεί να χάνει λίγο tempo και ο άλλος να πηγαίνει να ψάξει counter jungle, αλλά ο Ελιόγια, τι έχουμε πει κυρίες και κύριοι, όταν θέλουμε να κάνουμε gank bot, ξεκινάμε πάντα από red buff. Γιατί αν ξεκινήσουμε από Raptors και κάνουμε gank bot lane, έχουν βγει τα Raptors και μετά τα χάνουμε στο counter jungle. Οπότε εδώ ο Ελιόγια κάνει το play, παίρνει το scuttle, είναι στο reset, προλαβαίνει όλα τα camps του. Είναι σχεδόν ταυτόχρονο με τον αντίπαλο jungle στο map, ενώ έχει βγάλει πίεση στο bot και δημιουργεί διαφορά. Βλέπουμε ότι πήγε η Yunara, πήρε το Kal, πήρε 2 attack speed. Το Kal ειδικά είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι οι Koi θέλουν να παίξουν για τα fights. Δυνατό start. Και αυτή η Caitlyn και η Orianna, αν παίξουν χωρίς flash, είναι cooked. Λοιπόν, εδώ το play, το έχουμε δει πολλές φορές, είναι να βγει ο Jarvan στο mid και ο Galio να κάνει flash melee στην Orianna και να κάνει ε. Γιατί εκεί η Ori προσπαθεί να φύγει από το range του taunt για να μην φάει taunt. Οπότε θέλω να δω εδώ ο Jojo τι προσπαθεί να κάνει, παιδιά. Προσπαθεί να πουσάρει το wave μέσα, ώστε το wave να κάνει crash προς τα πίσω. Okay, όταν το wave κάνει crash προς τα πίσω, η Orianna αναγκάζεται να πουσάρει και πάνω στο push, όπως βλέπουμε τώρα, θα προσπαθήσουν να βγάλουν κάποιο play. Δεν είναι κακό. Αν δεν κάνουν και οι δύο reset, μια χαρά είναι και αυτό. Αλλά πρέπει να βγάλουν κάποιο play στο mid, γιατί μόλις χάσουν αυτά τα carry στο flash, το game ανοίγει full. Hello Obama, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εδώ θέλει προσοχή, εδώ θέλει προσοχή. Όλες χάλασες και το movement speed, εδώ πρέπει να χαλάσεις summoners. Not bad. Καλημέρα Δημήτρη. Flash για flash, αλλά και ο Peter Malark δεν έχει flash. Εδώ το θέμα είναι, ο Ζιντζάο φεύγει. Ο Jarvan μένει. Φεύγει. Οι ομάδες παίζουν copy-paste. Στρατής, το ποιος στρατής. And the fact that the bottom lane survive and are just chilling out with this cull on this Yunara is still a big win. Super still going to be holding a small CS lead. I am surprised actually the only one. Οι mid παίζουν για τα voids. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Απλά όλος κάνει open στο mid με το teleport. Okay. Ο Μύρονας. Okay, nice. Εντάξει, αυτό. Πολλοί το βλέπουν ότι χάνουν tempo οι MCOI. Το θέμα είναι ο Μπρο με τον είναι νωρίς στο mid τι προσφέρει. Γιατί η Lulu έμεινε κάτω, πούσαραν το wave, κάνουν swap μαζί. Ο Jarvan έτσι κι αλλιώς καθαρίζει ζούγκλα, οπότε δεν χάνει κάτι. Και ο Μπρο ανοίγει με teleport, φτάνει στο mid εκεί, πιέζει λίγο. Αλλά οι MCOI δεν είναι πίσω στο play. Έχουν και χρόνο να πουσάρουν πίσω το top lane αν θέλουν για να παίξουν τα voids. Απλά με χαλάει το ότι ακόμα δεν έχουμε δει κανένα aggressive move, άρα θα παίξουμε full με το level 6. Και ο Ελιόγια με 6 και ο Ζιζάο με 6. Θα πάρουν να κάνουν fight. Τσάτα, έχουμε ξύλο στα voids. Η Yunara. Εδώ, αν είσαι Lulu, αφήνεις όλο το XP στη Yunara για να πάει 6 πριν το fight. Σημαντική ερώτηση. Η απάντηση είναι όχι. Να βλέπετε εδώ, θέλω να βγάλουν κάτι. Κοίτα, είμαστε στο 740. Το 740 είναι το σημείο που κάνεις blow cooldowns για να πάρεις HPs και να δημιουργήσεις free voids. Οκ, δηλαδή δεν ήταν απίστευτο να μπει μέσα ο Jarvan για να πάρει το flash της Orianna. Καλό, δεν έχει flash αυτός. Κοπάνα τον, κουτρουπατράκατα!
Μπαίνει μέσα και ο Γκάλιο. Το κράσι είναι καλό, φέρεις πέρα και τρομάτα τον Koi. Και εδώ είναι που κάνεις blow τα cooldowns. Δεν το σεβάστηκε αυτό ο Μπρομ χωρίς να έχει flash. Και τώρα ο Γιώργια μπαίνει μέσα με το flash. Το πετυχαίνει πάνω στο δικό του. Έχει red buff, παιδιά, νομίζω είναι αρκετό. Σε λίγο έχει Q. Τον κάνει smite. Χρησιμοποιεί barrier. Oi! Αποκλείεται. Αποκλείεται, φίλε. Πάρα πολύ close. Το Z Caitlyn μπορεί να πάει πίσω. Και εδώ το boomerang του Σουπ, αλλά χάρουνε voids. Επειδή ο Ελγιόγια κυνήγησε, βλέπετε ότι ο Kaz είναι ήδη στο play. Είναι ήδη στο play, μπορεί να πάρει τα voids. Και το μόνο που παίρνει είναι τα summoners της Caitlyn πίσω. Flash από τον Perfect, παραλίγο ο Μύρονας να πάει για το solo bolo. I think Perfect was kind of lucky that Mirren didn't get the full reach over the wall into the alcove, or that could have been a very different story, but for MKOI, still pressure on the map. Η MKOI νιώθω πως είναι αυτό που έχουμε δει πολλές φορές από ομάδες της Δύσης, ότι μερικές υπερφορσάρουν όταν βλέπουν το game πάει καλά. Ο Γιώργια το έπαιξε καλά, ρε φίλε, το έπαιξε καλά, το θέλω να το κύριε. Αλλά χάνεις voids και να σκοτώσεις. Kaz obviously resetting, he's going for his bot side clear. So there is an objective trade and maybe a kill as well as BDD. Never mind, he gets phase rush, he gets out of it as Alvaro makes the move. Εντάξει, πήρανε δράκο. Πήρανε δράκο. Είναι το καλύτερο trade. Όχι, αλλά σίγουρα δεν είναι το χειρότερο. ST Pandit, thanks to the follow man. Ωραία, η ερώτηση εδώ είναι αν κάνεις follow-up στη gate. Okay, και το follow-up στη gate μπορεί να γίνει με safe τρόπο όπου πουσάρεις στο mid, βάζεις τον Γκάλιο στο bot, ο Jarvan νταϊβάρει bot, ο Γκάλιο κάνει ulti. Ή από την άλλη το τολμάς με το 2v2 όπου μπαίνει μέσα ο Jarvan, αλλά με τον Brom να είναι μπροστά μπορεί το damage να μην αρκέσει ποτέ και ο Brom μπορεί να σε κάνει stun κάτω από το πύργο. Άρα η Caitlyn θα τιμωρηθεί για αυτό το flash το οποίο έκαψε. I mean, we've highlighted this bot lane enough, but they're surviving on their own legs. Jojo again got through the early part. Jojo καλό laning phase, το kill που έχει τον βγάζει μπροστά στον κόλλο τον αντίπαλό του, που ο BDD εντάξει φημίζεται και το καλό του παιχνίδι. Magic damage coming through from KT's comp and from BDD in this individual lane. Winds of War comes out, trying to clear the wave, just as punch away before a potential shock. Ωραία, τώρα, αν ο Jojo στο back έχει item που πρέπει να έχει item αν δεν βγάλει τίποτα, right? Το matchup είναι ok. Το matchup ψιλοτελειώνει να είναι δύσκολο για τον Γκάλιο. Μπορεί να φαρμάρει πανεύκολα. Έχει item. Από εδώ και πέρα κάνει Q, auto-attack και το wave πεθαίνει. Πάει να τρεϊντάρει. Nice, ωραίο cancel. Ωραία, το buffer αυτό πώς γίνεται. Κάνεις το ε τη στιγμή που σε τραβάει πίσω η Οριάννα, ώστε στο τράβηγμα να σε τραβήξει και μετά να πηδήξεις μπροστά. Αν φεϊλάρεις το timing, σε τραβάει κανονικά η Οριάννα και εκεί πεθαίνεις. Δεν χρειάζονταν να πάει τόσο άγκρο. Νομίζω ότι ο Τζότζο απλά πετάει τα cooldowns του πάρα πολύ γρήγορα. Το θέμα με τον Τζότζο είναι ότι θέλει να πάρει πράιο, δεν θέλει να σκοτώσει, θέλει να πουσάρει το wave. Αλλά επειδή ανταλλάζει το HP του για να βγάλει damage στον αντίπαλο, δεν πουσάρει το wave γρήγορα. Μέσα στο W4 στα Blitz είναι αυτά τα buffers που λέμε, ότι κάνεις buffer το ability. Ο Jarvan μπορεί να βγει flash να πάρουν, μπορεί να βγει mid να πάρουν το flash Orianna, αλλά το θέμα είναι τι θες να παίξεις μετά. Γιατί εδώ είναι καλό timing να πάρουν flash και να παίξουν δράκο. Οκ, επειδή ο Ori δεν θα έχει flash στο δράκο, μπορείς να το εκμεταλλευτείς. Μόλις περπατήσει εδώ, δεν ξέρω αν βλέπετε το mouse μου εδώ, θα κάνει combo Jarvan. Λίγο νωρίς, μπήκε νωρίς, ήθελε 3 ακόμα βήματα η Οριάννα. 2-3 ακόμα βήματα. Γιατί εκεί δεν φτάνει. Και όχι μόνο δεν φτάνει. Αν δείτε η Οριάννα αγκαλιάζει αριστερό side, που στο αριστερό side έχει 2 control wards. Οπότε με τα 2 control wards δεν είναι μέσα στο map. Δεν μπορείς να κάνεις, ρε φίλε, blind fight. Γιατί αν σε περιμένει ο Ζιντζάο εκεί, θα τα βρεις λίγο σκούρα. No objectives up, Dagda, but just getting some deep vision here and trying to give Kaz that ability to really pressure this game. You can see though MKOI are respecting the power of that trio that we were talking about with Peter. Καλημέρα Κώστα, είμαστε πολύ καλά από εσύ. Maybe they wanted to go for the scuttle crab, but the second they see all three members on the top side, they realize they were nothing for it. Ωραία damage. Τι είναι αυτό το damage? What the fuck?
Τι σκάει! Τον φάρμαρε πάνω στο φλάς του. Δεν είχε φλάς για 10 δεύτερα φάση, αλλά είχε μπάρερ, δεν το πάτησε. Δεν το πάτησε, παίζει να κατάλαβα ότι είναι dead. Εδώ σου είπα και η Ultimate Ghost 1,5 λεπτό πριν το δράκο. Που σημαίνει ότι το ulti θα το έχει. Παιδιά, έκανε πάρα πολύ damage. Στακαρισμένο Q. Εκεί με το ulti που έκανε πάρα πολύ damage. Extreme. 1100 gold μπροστά ο Σούπα. Όρο, ο Dogdam παίζει Kate και έχει μείνει τόσο πίσω ενώ πάει Collector. Και η Yunara δεν έχει στακάρει ακόμα καλ, παιδιά. Η Yunara τώρα στακάρει το καλ της. Ας το δούμε πάλι. Πετυχαίνει το W για το slow και εδώ ουλτάρει και απλά μπαίνει μέσα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Όχ, θα το πάρουν το flash 100%, μπορεί να το σκότωσαν. Dogdam! Γι' αυτό σε έβαλα τελευταίο στα AD carries, bro! Υπάρχει λόγος! Δεν είμαι delusional! Το είχα πει! Εδώ πέρα, παιδιά, το AD gap είναι μεγάλο. Και νομίζω ότι δεν είναι καν ότι οι MCOI κάνουν κάτι special. Απλά νιώθω ότι παίζει πολύ λάθος σημείο ο Dogdam. Okay, το game ακόμα δεν έχει τελειώσει προς Θεού. Είναι 2.000 gold lead για την ομάδα των MCOI. Έχει βγάλει πάρα πολύ gold αυτή η Yunara και μπορεί να πάρει και tower σε λίγο. Αλλά ακόμα παίζεται. Ωραία, θα πάει 2.300 διαφορά στο AD. Του δίνουν full tower. Και κάνει deny και CS. Oh my god. Του κάνει deny τα CS Σούπα. MCOI are playing this early game fantastically. We'll have to see if they're going to be able to keep up this pace. As Alvaro just starting to pop his head into mid lane to make sure Jojo. Τι μου είπες, ότι θα φας Paramount. is taken, or he's being taken by KT, I should say, as Miran TP back in. So MCOI may look for a contest here. Super's on the way up as well with Transcendence available. Shield is ran only onto Peter for now. Δεν θες να πάει στον Peter. Double knock up here with wild growth. MCOI looking to advance, but they've used quite a lot. Ξαναμπαίνει μέσα, αλλά αυτή τη φορά δεν μπαίνει στον Peter, μπαίνει στον Kaz. Ο Kaz εδώ ζορίζεται λόγω του Cassandra πριν πάνω του, αλλά κάνουν reverse τα cooldowns. Έγινε. Όχι, έγινε ulti Xin Zhao, τον πέταξε πίσω. Κομπλέ. Η Caitlyn είναι ακόμα κάτω, ναι, μπορούν να πάνε για χέραλτα, αλλά βλέπουν τον Kaz. Ο Kaz φλασάρει και φλασάρει λίγο νωρίς. Ο Ελγιόγια ψάχνει για να μπει μέσα με το cooldown. Κυνηγάνε τον αντίπαλο jungler που δεν έχει ultimate. Τον γραπώνουν και τον σκοτώνουν πριν προλάβει να κάνει κάτι γιατί δεν έχει και ulti για να φύγει μακριά. Όσο Σούπα μπαίνει μέσα και να πάρει ακόμα kill. Ο BD δεν δέχεται slow και είναι εκτός του fight. Δεν έχει κάψει summon, αλλά δεν έχει κάτι να κάψει. Ενώ όσο βλέπουμε αυτό, θέλω να μου εξηγήσετε γιατί, γρήγορα. Εφόσον η Caitlyn σου είναι bot και η Caitlyn δεν μπορεί να βοηθήσει σε κανένα trade που κάνεις, γιατί πηγαίνεις κοντά να παίξεις το fight και δεν δίνεις το Herald από την αρχή? Για να πάρεις το tower στο bot, να μικρύνεις τη διαφορά στο bot lane. Τώρα ναι, πήρε gold ο Dogdam, αλλά πήρε πάλι gold και ο Σούπα που είναι στο 3-0-1. Δεν τον παίξαν ωραίο το Cassandra Jarvan, γιατί ξέραμε πως ο Xin Zhao όχι μόνο δεν έχει flash, αλλά δεν έχει και ulti, αλλά δεν μπορεί να τους διώξει μακριά. Και βλέπετε εδώ ότι ξεκινάει το fight, Ελγιόγια μαζί με τον Mirwin παίρνουν πάνω να σκοτώνουνε, θα πάρουν και το flash του perfect. Ενώ ο Σούπα απλά σπάει δύο άτομα. 2-300 μπροστά. Ωραία, τώρα η ερώτηση, παιδιά. Το πετάει η MCOI, ναι ή όχι? Μιλήστε μου. And they had that huge upset against Genji, but as Vedi was saying on the desk, immediately 3-0'd by Hamwa, immediately then 3-0'd by Genji. Άνετα. Exactly, and MCOI kind of jumping on top of that and taking advantage of it here. But you always have to keep in the back of your mind, we've seen MCOI with leads like this and they have... Είναι Lulu Yunara με πολύ λίγα threats πάνω του. Το threat είναι Xin Zhao, Orianna, Shockwave.
Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Ζανασούκε. We heard Melzet on the whiteboard over the split put the word patience. It's been said. MKOI have to be patient. Βλέπετε αυτό που πήγα να πω και εγώ τη λέξη υπομονή, γιατί εδώ πέρα ο Ελγιόγια δεν κάρφωσε ulti, ενώ ξέρει πως δεν έχει cooldown ο αντίπαλός του. Δεν θέλει να κάνει μια κίνηση όπου δεν θα προσφέρει τίποτα. Γιατί να κάνει κίνηση τώρα, ενώ σε 2 λεπτά έχουν δράκο άτακαν ταυτόχρονα. Για ποιο λόγο να ρισκάρει τώρα το game, ενώ μπορεί να παίξουν υπομονετικά, να βγάλουν items και να κάνουν contest στο δράκο, να πάρουν soul point και να οδηγήσουν το υπόλοιπο παιχνίδι για τα επόμενα 10 λεπτά. Παιδιά, αυτό είναι το τρίτο game, θαυμαστικό results. Οκ. Για να δείτε τι έγινε πριν. Όπαρε σούπα. Δεν έκανε ulti, παιδιά, με Q τους έπαιξε. Οκ. Και εγώ νόμιζα έκανε ulti. Και τώρα έχεις το Runans. Οπότε με το Runans ο Σούπα τα waves τα κάνει bump. Τα εξαφανίζει. Να πω κάτι, και ο Μύρονας πάρα πολύ τίμιο game. Εδώ δεν καρφώνεις combo ulti. Τι φοβάσαι, αυτός είναι dead. Ότι έχει δράκο. Τι είπαμε πριν, έχει δράκο. Τρολάρω κι εγώ ρε φίλε. Αφού έχει δράκο σε ένα, τι θα κάνεις ulti στο top lane. Αν θέλανε, μπορούσαν να σκοτώσουν τον Rumble και να πουσάρουν για tower. Μπορούσανε, αλλά αυτό σημαίνει ότι τρόπαραν δράκο. Άρα για να μην το έκαναν, το πλάνο τους πάντα ήταν ότι θα παίξουμε για το objective. 45 seconds until the dragon though, so already the resets coming through from MKOI, trying to control this space and make it difficult for KT to enter. Even moving Jojo. Όχι, στο command έχω γράψει VSK και είναι VKS, πρέπει να το αλλάξω. Third dragon in 30 seconds, and for Docdam, I bet he wish he could get that infinity edge that's sitting in his inventory, at least components of. 20 δράκος. Full push στο mid. Vision control για την ομάδα των Koi για να μπουν μέσα στο αντίπαλο jungle. Και τώρα κάνουν switch για να παίξουν το δράκο. Αν πάρουν ένα kill, όχι, ακούστε με λίγο, αν πάρουν ένα kill πριν το δράκο, το game τελείωσε. Ο Σούπα είναι άκρος επιθετικός και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μου αρέσει που τον βλέπω να παίζει επίθεση συνέχεια. Ωραία, και 30 φυλάκια. Teleport, θα κάνει teleport και ο Perfect αναγκαστικά. Ο Μύρονας έχει 2 items, ο Δράκος έπεσε. Το teleport είναι πάρα πολύ αργό. Ποιο είναι το play εδώ για την KT? Ποιο είναι το play εδώ για την KT, μάγκες μου? Ο Μένει σε καλό σημείο, Perfect. Μου αρέσει αυτό. Αλλά δείτε, ενώ ο Perfect είναι σε καλό σημείο, ο Jojo μπορεί να πάει κάτω να πάρει το tower. Ή μπορεί να παίξει για το ultimate. Διαλέγει και παίρνει. Μου αρέσει ότι οι Koi για άλλη μια φορά έχουν το δικαίωμα της επιλογής. Ότι δεν ζορίζονται, αναγκάζουν τους άλλους. Ο Perfect είναι από τα καλύτερα top lane. Όχι. Ο Perfect είναι, τον έβαλα κάτω από τον Μπίπο. Βλέπετε ότι το tier list μου δεν ήταν random. Κάτι ξέρουμε κι εμείς. Κοίτα, από την άλλη να πούμε κιόλας ότι ο Mirwin ατομικά, σαν μονάδα, είναι πάρα πολύ καλός. Μα είναι γνώμη που ο Cassandra, φίλε, δεν θα είναι ποτέ nerf champion. Το kit είναι τόσο δυνατό που δεν νομίζω ότι μπορείς να τον βγάλεις εκτός μέτα. Είναι παντοδύναμο pick. Λες είναι στο YouTube, δυστυχώς δεν τον έβαζα πουθενά, είναι στο Twitch. Θα έπρεπε να το ανεβάσω στο YouTube, αλλά δεν ξέρω αν πιάνουν αυτά. Ωραία! Αν γίνει το throw, κυρίες και κύριοι, θα γίνει εδώ. Μια χαρά είναι. Αλλά αν κάπου πετάξεις εδώ το game, κάνουν πάλι teleport. Δείτε τον Sandy,
Τι κάνει εδώ ο Perfect, ρε? Ο Perfect ψαρεύει με το Q για να δει αν είναι ο άλλος μέσα με το Liandris. Και το Comet βέβαια, και το Comet. Ωραίο. Κασάντε πηγαίνει mid και πουσάρει το wave. Αναγκάζει την Gate να ξεκινήσει το objective και να παίξει fight. Έχουν κάποια πράγματα για να πιέσουν από ό,τι φαίνεται και θέλουν να παίξουν το... Θα κάνει flash ο Xin Zhao στο backline με shockwave. Θα κάνει flash ο Xin Zhao στο backline με shockwave, get ready. Dragnil, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το subboy που είσαι. Τι κάνει ο Kaz, ρε? Τον εγκατέλειψαν. Βας! Τον ξέχασαν μόνο του. Αν και κρατάει πάρα πολύ ώρα, είναι dead. Το equalizer βγάζει value, έχουν πάρει τη Lulu. Πώς δούλεψε αυτό? Πώς δούλεψε αυτό? Έχουν πάρει 2. Θα πάρουνε 3, ο Super είναι dead. 9! Ο Xin Zhao έσυσε για πάντα με το ulti. Ο Xin Zhao έσυσε για πάντα με το ulti και εδώ είχαμε shockwave combo με ένα equalizer. Πάρτο έτσι στρωμένο. Όχι ρε φίλε. Ισπανική siesta. Τον κλέβει και παίρνει kill. Για το Yogi! Πες ρε chicken! Nice! Όχι παιδιά, η Kate είναι back. Η διαφορά στο AD ήταν 2.000, η διαφορά στο AD είναι 0. Δεν έχει καμία σημασία, η Kate είναι back στο game. Έχουν βγάλει ή θα βγάλουν items στον Dogdam που πήρε το μεγάλο shutdown. Δεν είχε κάνει Infinity Edge και τώρα έχει Infinity Edge Last Whisper, παρακαλώ. Okay, Infinity Edge Last Whisper. Εδώ ο Σούπα. Πού περπατάς? Έφαγαν 3-man shockwave equalizer. Ο Σούπα φταίει, flash είχε. Οκ, flash είχε, κυνήγησε πάρα πολύ deep. Δεν είχε λόγο να κυνηγήσει τόσο deep και να χάσει το HP του. Η άλλη είναι full. Όλο το damage έφυγε πάνω σε έναν Xin Zhao. Α, δεν το είχαμε δει αυτό. Δεν είχε Q. Μπορούσε να κάνει όλη στην Caitlyn. Αλλά εντάξει, λεπτομέρειες. Το θέμα είναι πως το AD gap έκλεισε, παιδιά. Το AD gap ήταν τεράστιο και έκλεισε. Εδώ αν η United ήταν ο Diablo, το game είχε τελειώσει. Οκ. Αν η United ήταν ο Diablo. My goat. Oh my god! Double flash. Δεν είναι κακό. Triple flash. Αν ξεφύγουνε το fight είναι ok. Αν πεθάνουν είναι τραγικό. Πέθαναν όλοι. Τζάτσι τζι. Πήρανε 3 flash, πήραν Οριάννα, μπρο, μα συγγνώμη, πήραν από την Caitlyn, δεν πήρανε flash. Suck. This is kinda shit. Αλλά οι Katie τώρα πηγαίνουν και Baron. Θα τα πάρουν όλα μαζί σε ένα οικογενειακό πακέτο. Θα πάρουν κάθε objective μέσα στο map. Θα βγουν 3.000 gold μπροστά. Δεν προλαβαίνει ο Γιώγιας. Δεν προλαβαίνει, είναι πάρα πολύ γρήγοροι οι άλλοι. Στον Baron είναι 5 άτομα. Σύσσωμοι να παίρνουν το objective. Κυρίες και κύριοι, η MKOI μπορεί να κάνει το μεγαλύτερο throw του παγκοσμίου. Όχι ψέματα, το έχει κάνει ήδη η IG. Όχι, παιδιά, όποιος χάσει δεν φεύγει με Aegean. Όποιος χάσει πρέπει να χάσει άλλες 2 φορές. Έχει πρόβλημα η Ευρώπη. Lockdown, an ace in the hole maybe, but he knows it wouldn't really hit. Alvaro's in front, but that opens up mid-turret. And even though he didn't get ahead early, it doesn't matter. That Caitlyn's still going to bloody scale. Yeah, Duckdown pretty happy now that the shoe's on the other foot. Take care of flash Oriana. We're gonna jump again. They had this game under control, but KT are fighting back. Okay, θα κάνουμε πάλι jump.
Ωραία, αν ξεκινήσουμε με 0-3 η Ευρώπη. Εντάξει, είναι πρώτη μέρα, chat. Κανείς. Τι έπαθα, ρε, τι κανείς. Κανείς δεν νοιάζεται για πρώτη μέρα. Δεν χάει παραποτέ έτσι κι αλλιώς. Okay, δεν πίστευα να τα κερδίσουν έτσι κι αλλιώς. You're walking into layers of zone control. How hard is it to play the game here? And especially with Baron as this siege continues with Red Bull Baron power play. At 2.6k it stands for now, but an inner turret in this bot lane is going to be up next. And Docdam is critting these turrets, man. He's headshotting them. And they're going down quick. Ωραία, τώρα σε Infinity Edge Yunara. Ακούστε με λίγο, θα πω κάτι το οποίο δεν πιστεύετε, αλλά το game δεν είναι cooked. Okay, το game δεν είναι όσο cooked όσο φαίνεται. Το πιστεύετε αυτό ή πιστεύετε ότι είμαι delusional? Το πιστεύετε? Παιδιά, η Κετούλα έχει 3,5 items και έχει πάει με το most damage build, collector Infinity LDR, τώρα πηγαίνει για το rapid fire cannon και αυτό σημαίνει πως κάθε χέντα που ρίχνει δεν μπορεί κάποιος να την τανκάρει. Ακόμα και ο Cassandra νομίζω υποφέρει όταν πάει να τανκάρει τη χέντα. Και Λούλου είστε στο Λούλου, πάμε. Είναι άχρηστη, τι λες. Έπαιξαν τρομερό early game, παιδιά. Έπαιξαν τρομερό early game, αλλά ταυτόχρονα είναι και masters of throwing. Ενώ η KT θυμίζεται για τη σταθερότητά της και τα καλά της παιχνίδια. Ο Mega Lul. Λοιπόν, δεν πιστεύετε, Δείτε το επόμενο fight, λεβέντες. Δείτε το επόμενο fight. Docdam still has his flash. Everyone, apart from Peter, has their flash. So your targets are disappearing. Instead, Emcor is saying, look, we're just going to try and push in these middle lanes instead. Free. And try and find something back instead. It's just slower though, isn't it, Dagda? I mean, there's no grubs in Emcor's pocket. They forego. Let's try English. They lost that early. Foregone. They were a foregone conclusion, at least when they were up. Για ο BDD περιμένω ότι θα παίξει. Ο BDD, θυμάστε τι tier τον έβαλα στους mid laners. Έβαλα ότι είναι ο δεύτερος καλύτερος mid laner του τουρνουά. Okay. Είναι ρε φίλε αυτός ο παίκτης όπου μπορεί να φέρει το φως στην ομάδα του. Okay, ο Docdam μπορεί να έπαιξε χάλια. Ο Perfect μπορεί να μην έκανε τίποτα. Αλλά αυτό το ένα fight που παίξαν ήταν τόσο καλό, τόσο κομβικό, με τον Kaz να μαζεύει την πίεση. Ο Kaz για μένα είναι ο κρυφός MVP εκείνου του fight που δεν φάνηκε, γιατί τάγκαρε πόση ώρα. Αλλά τους έφερε σε ένα πλεονεκτικό τώρα σημείο, με τις διαφορές να είναι αρκετά μεγάλες και σε κάθε lane. Mid jungle μπορεί όχι τόσο, αλλά πάλι αυτά στακάρουνε. Θα ήμουν χαρούμενος αν ήμουν η MCO μόνο και μόνο επειδή η Yunara έχει items. Δηλαδή η Yunara αν μπει μέσα στο fight και βαρέσει, θα τους μπαουλιάσει. Ο Faker παίζει tennis, τον Faker τον έβαλα τέταρτο. Τι πώς το γύρισαν, άσε. Άσε. Εντάξει, 5.000, not bad. Δεν το κάψει 10, δεν έβαλα Knight. Πρέπει να κάνει flash, αλλά το collector εδώ μπορεί να τον μαζέψει, πέφτει κάτω το redemption. Μπορεί να πάρει phase rush, μπέσα στη βάση λεβέντη μου. Θα ζήσει και μετά θα πάρει και το flash του Rumble, αλλά όσο γίνεται αυτό οι άλλοι παίρνουν δράκο. Οκ, παίρνουν δράκο, πέμπτος δράκο στο παιχνίδι για έναν τυχερό viewer. Αλλά κοίτα, είναι tower, δεν είναι κακό αυτό για την Koi, γιατί η διαφορά ήταν 5k. Η διαφορά πέφτει 4k και χάρουν απλά ένα δράκο που έχουν ήδη 3. Και η Yunara φαρμάρει. Εγώ σας λέω το game παίζεται. Το game παίζεται ακόμα. Δεν είναι τόσο χάλια, Λαμπρόφτη τον έβαλε στα support. Τέταρτο ή πέμπτο. Με λίγο bias βέβαια. Αλλά τα support είναι όλα χάλια. Τα support είναι όλα χάλια. Από τα άλλα regions. Παιδιά, τα supports είναι... πέμπτο τον έβαλα. Τα supports είναι Carry, Aduro, Delight και μετά είναι το House.
Oh my god, σούπα. Τώρα το κάνουν flash ακριβώς πριν τον Baron, πάντα σε προβληματίζει γιατί το fight ανοίγει πάρα πολύ. Ο Xin Zhao κλείνει από το side και μπορεί να κάνει engage πάνω στη Lulu. Ευτυχώς δεν πετυχαίνει το Wind Becomes Lightning και δεν μπορεί να πάρει το μεγάλο dash. Jojo in behind them though. Mkoi gonna look for the flank and see if they can all in on this. It looks like it would be a miracle. Mirwin needs the flip. They need the right target. Wait, το τρέχουνε, μπαίνουνε μέσα. Κάνουν το combo στον Dogdam. Δεν έχουν ulti Γκάλιο. Τώρα κάνει ulti ο Γκάλιο. Είναι πάρα πολύ late. Γιατί μετά ο Dogdam μπορεί να πάρει βήματα. Το knockup δεν το δέχεται. Και ο Σούπα προσπαθεί να πάρει το kill, αλλά αργεί πάρα πολύ να σκοτώσει κάτι. Που αυτό σημαίνει ότι τώρα το fight είναι στην πλάτη του. Αλλά αυτή η πλάτη δεν μπορεί να αντέξει πολλά. Σπάει γρήγορα. Και με τον Dogdam να καητάρει το fight είναι over. Ο Γκάλιο, αν έκανε instant ulti, κέρδιζαν. Αν ο Γκάλιο πατούσε κατευθείαν ulti, κέρδιζαν. Αλλά δεν μπόρεσε να κάνει instant ulti και ο Σούπα δεν μπόρεσε να σκοτώσει τίποτα. 3,5 items Γιουνάρα με Λούλου, δεν μπόρεσε να πάρει ούτε ένα kill. GG. GG. Παιδιά, δεχόμαστε ότι η MKOI έπρεπε να κερδίσει, αλλά οι KT έπαιξαν πολύ πιο ψύχρεμα, πολύ πιο εμπειρικά θα το πω εγώ. Εκεί που ήταν πίσω 4.000 gold, εκεί που το game φαινόταν χάλια, οι KT δείξανε ψυχραιμία και δείξαν καλύτερο team fighting. Ενώ οι MKOI δείξαν πάλι να χάνονται και να κυνηγάνε πράγματα και να χάνουν λίγο τη ροή του fight, να χάνουν το που είναι η μπάλα, να χάνουν το που γίνεται το fight και που είναι το αντίπαλο AD carry, τι μπορεί να κάνει το αντίπαλο AD carry. Και έτσι τιμωρήθηκαν και μετά με τη μία τιμωρία το momentum γύρισε, οι KT πήραν μπρος. Ο BDD σε ένα φοβερό game, εντάξει, όχι τι πολύ παίξαν, αλλά BDD μου άρεσε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Τι έγινε, φάγανε 4-man shockwave σε equalizer και απλά ψόφισαν όλοι στον Atakan. Έστι Panger! Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το subboy, έκανες πριν λίγο follow. Thank you και καλώς ήρθες στο stream. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να απολαμβάνεις το content. Πάμε να φτιάξουμε το command για το επόμενο game. Το οποίο είναι PLG vs 100. It was the most KT game ever, but it was also, sadly, very the most MKOI game ever. It is never over, never won, never lost until the Nexus falls, and we should have known that. I was trying to give you confidence. Ωραία. I was trying to give you confidence throughout the entire time. Θαυμαστικό game. What did you keep saying? Και θαυμαστικό results. Very good at throwing. Yeah, they are. Expert quarterback material. Yeah. That's that American JoJo in them right there. I am upset. Okay. And I need a little bit more sympathy right now. Ωραία, κάτσε να κάνω βελάκια αυτά για να φαίνεται ότι αλλάζει το game εδώ. Okay. Should I exit the test? A great list of traitors. Okay, you're there right next to Judas. Okay. Benedict Arnold, perhaps. Wow. I am alone on this desk. Suffering. Πες μας λίγο τι έγινε στο game των Fnatic. Κάνανε το χειρότερο draft που έχουμε δει. Πήρανε Ezreal Taliyah vs Sion και απλά χάσανε κάθε fight και φάγανε Storm στο late game. Είσαι και YouTube live. Ναι, κάνουμε live και στο YouTube, παιδιά, για όποιον θέλει να δει από εκεί. Αν τον βολεύει το YouTube στο τέλος, μπορεί να ανοίξει το στριμάκι και να πάει μια βόλτα και από αυτό το site. Αν θέλετε, πηγαίνετε στο YouTube live. Έχω link για το YouTube live μου. Ποιο είναι το link για το YouTube live μου? Ωραία, αν θέλετε πηγαίνετε εδώ, κάντε και ένα like στο stream εκεί πέρα. Νομίζω βοηθάει αν κάνετε like στο stream και μπορείτε να κάνετε και subscribe στο κανάλι, γιατί εκεί θα ανεβαίνουν τα VODs. Πόσα game έχει ακόμα? 5! Έχουμε 5 ακόμα games, παιδιά. Η μέρα τώρα ξεκινάει. Λοιπόν, chat, περνάμε καλά! Αν κέρδιζε η Kate, η KOI θα περνούσαμε καλύτερα, αλλά περνάμε καλά. Το ελπίζω. Το ελπίζω, γιατί είμαι εδώ. Ο Dogdam έβγαλε 30.000. Στον πέρα πληρωθούμε, κανονικά δεν πρέπει, αλλά εντάξει. Τι κάνει hard counter την Belveth. Hard τίποτα, εντάξει, απλά το pick, αν δεν έχει έψιλον δεν μπορεί να παίξει fight ποτέ, παίζεις γύρω από το έψιλον της.
Εγώ έπαιζα Wooded και την έκανα stun. Όσο Dogdam, κακός ήταν ρε φίλε, τι ήταν, έμεινε με Caitlyn 2.500 πίσω στο early game. Jimcal, παίξε μπάλα, παίξε μπάλα. Μπορεί να μας εξηγήσει γιατί οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι τόσο πίσω σχέση με τις άλλες. Γιατί η Κορέα είναι καλύτερο region. Νομίζω ότι η Κορέα μέχρι τώρα δείχνει ότι είναι καλύτερο region γενικά. Εδώ δεν είδα ότι ήμασταν χειρότεροι. Οκ. Τους παίζουμε τους Katers σε ένα best of 5. Θα ήταν 5 game series. Το πιστεύω. Αλλά είναι και το βάρος που έχουμε. Η Ευρώπη θέλει ένα καλό αποτέλεσμα για να σταματήσει να θεωρείται outsider. Γιατί όσο είσαι outsider, το μυαλό σου πάντα σκέφτεται ότι είσαι έτσι. Και πάντα θα παίρνεις μερικές λάθος επιλογές όταν καίει η μπάλα. Χω το caster, ευχαριστώ αδερφέ μου. Εδώ ο Σούπα βγήκε μπροστά για να πεθάνει να ήταν καλύτερος. Δεν είπα ότι ο Σούπα είναι καλύτερος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή ο Σούπα κάνει τρολιές, ο Dogdam είναι καλός. Δείτε εδώ, δηλαδή, εδώ χάσανε. Δείτε που περπατάει ο Σούπα. Shockwave σε equalizer GG. Δηλαδή εδώ δεν μπορεί να μην βλέπεις την μπάλα. Δεν μπορεί να χάνεις την μπάλα. Δεν γίνεται. Ήτανε κρίμα, ήτανε κρίμα. Μπορείς να certified. Νίκφιλ, παίζεις με άγχος ρε φίλε γιατί θέλεις να κερδίσεις, okay. Θέλεις να αλλάξεις τη ροή της ιστορίας. Και όταν βγαίνεις μπροστά, πώς να το πω, όταν είσαι outsider και βγαίνεις μπροστά, αγχώνεσαι γιατί κάνεις κάτι το οποίο δεν περίμενε ο κόσμος. Οπότε αν βάζεις τα expectations είναι λίγο ψυχολογία αυτό, αλλά εντάξει, το έχουμε δει πολλές φορές. Εδώ πιστεύεις ότι ο Σούπα δεν έβλεπε το fight και έλεγε Go, 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 I pentakill! Και έχασε το πάτωμα από κάτω από τα πόδια του. And the bill from the store where I got it. Figured you could beat it with a better deal than one of these big boys. Man, it doesn't work that way. Μπράβο ρε Jimcal! Jimcal, συγγνώμη ρε φίλε, έχω συνηθίσει να μην έχω mods. Λοιπόν, είναι εδώ ο Ομπάμα. Είναι εδώ ο Ομπάμα. Ομπάμα, αν σε κάνω mod θα βοηθάς και εσύ έτσι με τα commands και τις ερωτήσεις που έχουμε στο chat. Μπορώ να σε εμπιστευτώ. Και να ρωτάνε τι games έχασα, ποιος παίζει μετά, έχουμε commands και τέτοια πράγματα. Για να μην τα κάνω repeat εγώ. Είναι και ο Jimcal εδώ, θα είναι και ο Sentu εδώ. Εδώ σου έλεγε ότι είναι το καλύτερο τύχη. Το έλεγε, αλλά εντάξει. Πού με βάζω για να μην μπλοκάρω χορηγούς, αν είναι δυνατόν. Πάμε. Λοιπόν, mods. Ωραία, φύγαμε, θα έχουμε και mods. Chat, αν απολαμβάνετε το stream, εννοείται πως πάντα μπορείτε να κάνετε ένα follow. Το follow σας είναι free και υποστηρίζει πάρα πολύ. Αλλά αν περνάτε υπέροχα στο stream, μπορείτε να κάνετε και ένα sub. Με το sub παίρνετε 0 διαφημίσεις για όλο το παγκόσμιο, το badge δίπλα από το name σας, emotes, γυρνάτε πίσω το stream, πάρα πολλά πραγματάκια. Οπότε, αν θέλετε να υποστηρίξετε το stream με έναν έξτρα τρόπο, είναι και αυτό, δεν είναι απαραίτητο, το λέω για να υπάρχει. Οκ, το λέω για να είμαστε ενημερωμένοι και το εκτιμώ απίστευτα. Hello Raider, Raider εδώ ήσουν πριν, δεν ήσουν. Δεν παίζουμε το ίδιο game plan με τέτοιες ομάδες όπως η Κορέα. Θα δούμε τους G2, παιδιά. Οι G2 έχουν πιο δύσκολο game, έχουν την top esports. Αλλά αν θέλουν ρε φίλοι να πούνε ότι πρέπει να πάνε top 4 οι G2 και ότι πρέπει να πάνε playoffs οι G2, πρέπει να κερδίζουν τέτοια games. Πρέπει να καταφέρουν να κερδίσουν αυτό το game. Μετά από αυτό το game ξεκινάει το special πρόγραμμα. Οκ, μετά από αυτό ξεκινάει το special πρόγραμμα. Οι Thieves έχουν 100 taf ή 100 σκέτο tag, ρε. Οι Thieves έχουν ελπίδα καμία. 100 taf, οκ.
Δεν έχουν καμία ελπίδα στα μάτια μου. Οι T1 παίζουν μετά από αυτό, boys. Μετά από αυτό. Φύγαμε! Ρε, 2, 3, 4, 5. 12, 1, 2, 3. Έχουμε τα καλύτερα παιχνίδια. Γιατί δεν έχω φωνή. Wait, δεν μας δίνουν φωνή στο interview. Τρόμαξα. Τον ρωτάει πώς είναι το πρώτο του game στο παγκόσμιο. Έχω μάθει μερικά κορεάτικα, chat. Everything is so hectic, you know. I was so excited to actually play, but also everything is just happening. So many stuff are happening at the same time. It's so chaotic. Σήμερα και αύριο παίζουμε μέχρι τις 19 σερί. Taking the airplane for Worlds, your first international experience. So how are you dealing with all of this new experience for you? 피터 선수 첫 국제전이고 얼마 전에 한 인터뷰에서 처음으로 비행기 탔다라고 하셨잖아요. 이런 새로운 경험들을 어떻게 해나가고 계신가요? Πώς νιώθει που πήρε πρώτη φορά αεροπλάνο, γιατί δεν είχε μπει ποτέ σε αεροπλάνο, πώς ένιωσε με αυτό. Υπάρχει κανένα interview, έχω βάλει αύριο interview για Λάμπρο. Το giveaway. Ανοίγουμε και το giveaway. Boys, πάρτε μέρος στο ποντίκι, είναι ανοιχτό μέχρι τις 19 του μήνα. Μέχρι 19 του μήνα. Λοιπόν, ποιος έχω χάσει από εδώ πέρα. Ποιος έχω χάσει. Περιμένετε. Μάρια, καλημέρα. Πώς θα πιούν το φαβορί φέτος είναι η Genji. Playoff έχει βαθμολογία πώς πάει τώρα. Είναι Swiss stage. Πρέπει να κερδίσεις 3 φορές και περνάς στον επόμενο γύρο. Spent some days here, I realized it's another great country and everyone is super nice. I'm having such a great time here in China. So KT Roaster managed to turn the game around at the Otacon fight. So how did you see the angle? Παιδιά, ο Πίτερ είναι από τα πιο καλά παιδιά, ρε φίλε, από τα πιο χαρούμενα παιδιά. KT가 사실은 초반에는 조금 많이 말린 것 같았는데 아타칸 한타로 사실은 성공적으로 βλέπετε πώς αλλάζει η προφορά της κατευθείαν μόλις μιλάει κορεάτικα. Όχι μόνο η προφορά, αλλάζει η φωνή της όταν μιλάει κορεάτικα. Πέρσι Genji από το T1 δεν έφυγαν, ναι, αλλά φέτος είναι φέτος. Hello, Mr. TP. We were like, we have to make enemy start engaging onto us, and we can kind of team fight back. And Peter made a call. We have to set up around Otacon. We have to go for the play and let them start the fight. And I think it really worked well. And truly, this game ακούστε πώς αλλάζει η φωνή της, ακούστε. K-tier roster experience. I know a lot of the LCK fans are, you know, used to this, but there will be a lot of Western fans experiencing this for the first time. So what would you like to say to the Western fan that there are a lot more exciting and fun rides to come? 이제 KT 롤서 정말 롤러코스터다운 화끈한 경기를 오늘 경기에서 제대로 보여주셨는데요. 앞으로도 더 재미있는 롤러코스터 많이 남았다고 서양에 계신 팬분들께 한 말씀 부탁드립니다. Είναι insane τα κορεάτικα, θα τα μάθαινα. Σε όλους αλλάζει όταν μιλάμε άλλη γλώσσα, εσύ. No. This is not a fact indeed, because εγώ μιλάω με τον ίδιο τόνο whenever I speak another language. You see? Τι έκανα, φίλε, multilingual stream, τεσπασίτος και τα σχετικά. Πάμε. Thank you. And that was Peter from the KT Roaster side. Thank you. Δεν ξέρω ασιάτικα, παιδιά, είναι χάμσα, μην τα ξέρω και σταματάω εκεί. How go, Peter? I'm so we're happy. on a roller coaster ourselves. I'm so happy that Τι κάνουν αυτοί, τι κάνουν αυτοί. What are they doing? Hey! Oh, they're fighting. Yeah, they are kind of, yeah, a little, yeah. But yeah, Western fans finally discover who Peter is. Jimkal, μπορεί να ξέρει κάτι. Τα ασιατικά είναι μία γλώσσα, όχι, αλλά είναι... Ωρε φανελάρα! Γιατί φανελάρα είναι αυτή. Θέλω 5 τέτοιες. It's a 100% win rate for the blue side, all right? And like, listen, when we look at 100 Thieves year, it's not exactly been an easy road, has it, Raz? One would say a roller coaster. Yeah, Thieves. I mean,
Θα φάνε. Δεν ξέρετε τι θα φάνε. So I was quite happy there, and then you continue on to split 2, starting to see some cracks there. It was awful. Ρε, έκαναν bench τον sniper, τον πιτσιρικά, το player τους για να βάλουν τον Ντόκλα. Τον Ντόκλα! Και με κάποιο τρόπο πέρασαν παγκόσμιο. Κανείς δεν ξέρει πώς πέρασαν παγκόσμιο, κανείς δεν πιστεύει ότι πέρασαν παγκόσμιο. Είναι παράνοια. Ρε, οι άλλοι θέλουν bets ενώ ακόμα δεν έχουμε μπει στο draft. Πού σε πάμε blank. They were. I mean, for a team like that, like for this team, it always is about Quid and River. How exciting they are. Φήμες λένε ότι το mid της Thieves θα πάει του χρόνου στο Team Liquid και μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης. Χλέιελ, πώς το βλέπεις, το μεγαλύτερο derby της ημέρας, δεν έχω prediction. Πιστεύω ότι οι Χλέ μπορούν να πάρουν το best of one, αλλά δεν ξέρω τι φόρμα της AEL. Αυτός εδώ είναι ο Quid. It's his last time to show himself on the international. Α, ναι, και ο River πάει στρατό. A lot of players here at Worlds, but he wants to make his showing here. Yeah, that has been the real story, is that River, of course, talking about his last year before Korean military, like that has been a real motivating tool for this team. So even during the split, they're like, is this, yes, 100 Thieves last ride, like River specifically, and how good he has been for this region, how talented he has been. Παιδιά, τι ώρα ξυπνήσατε σήμερα? He has been somebody that has been so καταφέρετε να είστε εδώ από την αρχή. So losing that hurts. And absolutely will. And unfortunately, his journey isn't going to start with an easy path. Because it will be up against BLG, reigning world finalists, of course. Hello, Valentino, hello, Αβατάριος. Λοιπόν, 9, 8, 9,5, 10, 6,5, 8 και 25. Εγώ υποτίθεται 7,5, αλλά 10 και μισή. 9,5, 8,5, 8, και ο Leafs here είναι σερί. 10,5 ο Κώστας, παιδιά, εγώ είμαι από τις 7,5. Να το δούμε από την αρχή. Αλλά από ό,τι βλέπω, φίλε, ο κόσμος ξυπνάει 9,5 και μετά οι περισσότεροι. Οπότε θα είστε εδώ για το δεύτερο game, για το τρίτο game της ημέρας συνήθως. Άρα τώρα παίρνουμε μπρος. Ο Super Aquos ξύπνησε τώρα. Πριν 5 λεπτά. Τώρα άνοιξαν μάτια αυτοί, ρε. 6 και 4, πάμε Hunter. Yeah, Knight of course is beautiful. Finals MVP, like you also had like exceptional play. Το βράδυ δυσκολάμε, λίγο δύσκολο να είμαστε από τις 9. Είναι αρκετά δύσκολο, όχι λίγο. 6 Ολλανδίες, δηλαδή 7 Ελλάδες, γιατί δουλεύω 7-2. Οκ. Άρα είσαι και εσύ από νωρίς, 10 και 40 Μάριος. Έχουμε μερικές early ώρες, από ό,τι βλέπω 11 η ώρα θα είναι το spike μας. Μόλις ξύπνησα και δεν μου έχεις πει καλημέρα, λέει ο άλλος. Καλημέρα σας. For the LPL, there is just a sense of skepticism around their performance coming into this international event. The consensus seems to be that the LCK are Wait, κάτσε, γιατί παίζει ο Base One? Γιατί δεν παίζει ο Shadow? And I think this is a great opportunity for BLG to demonstrate what they are capable of, where they are coming into this tournament. Because while there is still some doubt, I think that this is also a team that, come Worlds, can turn the power on and show what they're really capable of. I want to give it to Raz quickly before we head into. Sadness, αποκλείδα με σε έχω χαιρετήσει, είσαι Λεβέντης. How do you feel ahead of this matchup? What is the expectation? Amazing! I feel great. You guys have been dragging down the vibes based off of your guys' performance. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, το επόμενο game είναι η T1, ok. Το επόμενο game από αυτό παίζει T1. Οπότε πρέπει να είστε super έτοιμοι. Τσάτε ένα γρήγορο ευχαριστώ και στην Aegean που υποστηρίζει το stream. Αν δεν έχετε κάνει κλικ το link, τσεκάρτε το link από το command. Ok, τσεκάρτε το link από command, μιλάω για χορηγός, κεντρωθείτε. Αν δεν κάνετε κλικ, κάντε το copy-paste. Ok, και με το copy-paste, το κλικ σας στο link μας υποστηρίζετε. Η Aegean βλέπετε κάνουμε δουλειά και μπορεί να μας δώσει και άλλες χορηγίες. Αν είστε 18 με 25, τσεκάρτε και τις προσφορές. Έχει μερικές πολύ ωραίες προσφορές. Και το εκτιμώ απίστευτα, παιδιά. Βοηθάει το stream. Έχω πάρει πάμπλαν. Σήμερα πάντως δεν φεύγει κανείς με αεροπλάνο. Σήμερα όλοι μένουν εδώ. Λοιπόν, από τη μία έχουμε BLG. Έτσι θα το κανονίσουμε, ρε. Από τη μία έχουμε BLG, ενώ από την άλλη έχουμε την θρυλική ομάδα των 100 κλεφτών. Παιδιά, είναι το τελευταίο τουρνουά για τους 100 Thieves. Μετά από αυτό το τουρνουά η ομάδα σταματάει να υπάρχει στο League of Legends, αποσύρεται και την θέση του θα πάρει η Luminosity. Οπότε καταλαβαίνετε τα συγγνώμη, οι Sentinels.
Οπότε καταλαβαίνετε πως αυτά τα παιδιά παίζουν για να έχουν ομάδα του χρόνου. Γιατί οι Sentinels δεν αγοράζουν την ομάδα, παίρνουν τον slot. Οπότε όλοι αυτοί οι παίκτες μετά το παγκόσμιο δεν έχουν δουλειά. Γιατί αποσύρεται, δεν βγάζουν λεφτά. Γενικά οι Thieves κόβουν πάρα πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά τα πράγματα που θα κόψουν είναι το League of Legends roster. Γι' αυτό πρέπει να κάνουν perform. Έχει βεβαιωθεί, δηλαδή ήδη οι Sentinels είναι στο LCS. Ατομικά είναι πολύ καλό το mid τους. Και ο Jungler, αλλά ο Jungler πάει στρατό. Οπότε τα μάτια μας είναι πάνω στον Quid. Λέμε για τους Thieves. Είναι κρίμα, είναι κρίμα. Hello Γάβρε, καλημέρα. Και όπως είπαμε, η Team Liquid κοιτάνε για αυτόν τον mid laner να τον πάρουν στο roster. Καλημέρα Γκαρνιέρ, πάμε πολύ καλά σήμερα. Ελπίζω να είσαι και εσύ υπέροχα. Con Zap, ευχαριστούμε για το follow. Αλλά για κάποιο λόγο δεν παίζει ο Shadow, ο παιχταράς μου. Original 2246 και Angla Cell. Thank you, thank you. Thieves έχουν προπονητή τον παλιό παίκτη της TSM, τον Golden Glue. Ένα member των Swole Bros με τον Sven Skeren. Φύγαμε. Πάμε draft. Και ο Dragneel με το gift sub στο community που το παίρνει ο Zio Jesse. Zio Jesse είσαι εδώ, welcome to the jungle. Dragneel, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το gift sub boy. Thank you, το εκτιμώ απίστευτα. Σε ευχαριστώ. Στο επόμενο game έχει Faker, ναι. Sven Skeren ήταν jungle, ναι. Golden Glue δεν ήταν coach της TSM. Δεν θυμάμαι αν ήταν coach, ήταν στην Cloud9 αν θυμάμαι coach. Αν δεν λέω μαλακίες. Ο Jarvan first pick κατευθείαν. Κατευθείαν. Με το παιδιά και οι Thieves έχουν αλλάξει το plane. Ο Sniper είναι sub εδώ και πολύ καιρό. Και με τον Dokla κέρδισαν το spot του στο παγκόσμιο. Ο Rihanna είναι ban, Ambessa είναι open. Γενικά βλέπουμε λίγο διαφορετικά bans όπως ο Lee για το River για να μην το φλιπάρει, αλλά θα πάρουν την Aurora για το πρώτο του pick. Μπορούν να ματσάρουν με jungle ή να πάρουν priority σε κάποιο άλλο lane γιατί δεν χρειάζεται να βιαστείς με το jungle. Έχεις το 3. Αν και θα μου άρεσε να δω εδώ πέρα τον Wukong με αυτό που έχεις πάρει για να buildaries μετά για το Raw 3 για το top lane σου για το support ακόμα. Zinzao could be an option if you really want to, or do you go for the buys you were kind of saying to look for that dive and just continue on that trend. Zinzao, okay. Zin για τα pick'ems, κομπλέ, Zin για τα pick'ems. Άλλος δεν έχει παιχτεί, ναι. Αν θα μπορούσε να δούμε Domino του τρέχει σε αυτό το παγκόσμιο, όπα ρε. Πάλι Caitlyn. Μάγκες μου, τι γίνεται με την Caitlyn που παίζεται συνέχεια. Hello Dimension. Λοιπόν, ο On φημίζεται για την Elise του στο Game 4. Όποτε το series πάει Game 4, Game 5, ο On βγάζει Elise. Και ο Elk μαζί με τον On με αυτό το combo στον πάρουνε ό,τι κουνιέται. Τους έχω δει να καπάρουν τα καλύτερα bot lane στον κόσμο. Άρα το βγάζουν Game 1, παίζουν με χειρότερη ομάδα, παίζουν ρε φίλε γιατί μπορούν να τους καπάρουν κι αυτούς. Ο Elk παιχταράς, παιδιά. Ο Elk το έχω πει, το πιο underrated member της BLG, ενώ είναι top. Άλλοι παίρνουν Sion. Κάτι μπορεί να τανκάρει ο Sion. Ambessa ban. Μπράβο. As you're already getting the supports banned away that can counter push, I think you need to go for something like maybe the Rakan, maybe the Zaya to try and
βγάζουν κάρμα για να μην ματσάρουν οι άλλοι στο lane. Οκ, το θέμα είναι ότι εδώ, αν ο FBI και ο Ayla πάνε κάτι με Bard. Zack's open, ποιος θα το πάρει, ο Bean. Εμένως ο Νικό έπαιξαν insane, οι Fnatic, ναι. Πάω παιδιά, η Kate πολύ ψηλά, μπανάνουνε και Rise για το matchup στο mid lane. Καλά, ο Knight είναι τρελός ρε, εδώ μπορεί να παίξει ακάλι. Δηλαδή, περιμένω τα πάντα από τον Knight εδώ. Είναι πάρα πολύ δυνατός παίκτης και μπορεί να παίξει τα μιλής. Darlin, πολύ ωραίος φίλε, έτσι από δουλίτσα βάζουμε το κινητό δίπλα και βλέπουμε. Το 6-man roster είναι καλύτερο, είναι risky. Είναι πάρα πολύ risky, αλλά μερικές ομάδες βγαίνει. Όπως η BLG βγήκε πάρα πολύ. Ziggs. Το AD σου θα είναι Xin Zhao Sion. Και αν άλλος λοκάρει Ornn, τι κάνεις? Αν άλλος λοκάρει Mundo, Rek'Sai και Rek'Sai φίλε με Spirit Vista, τρίτο item, τι κάνεις? Βας? Anyway, και Γκάλιο μπορείς να πας εδώ αν θέλεις, λόγω του κόμπου που έχουνε. Αν και με τον Γκάλιο θα χάσεις lane, έχεις απίστευτο teamfight. Ο Γκάλιο είναι ban. Όχι. Αλλά θα πάρει τα λίγια, οκ, θα πάρει τα λίγια. Δεν ξέρω, τώρα το physical damage του ένα Xin Zhao είναι πάντα risky. Είναι πάντα risky. Και ο Jarvan μπορεί να πάει το build με τις ασπίδες και Spirit Visage, να επενδύσει και αυτός στο συγκεκριμένο defensive stats. Έχεις ρισκάρει πάρα πολλά πράγματα. I mean, very much has been the best mid laner in the region for a significant portion of time. So, and it is Dark Flames, welcome boy. BLG. He has been the performer on this roster, and it was kind of waiting, as you say, until playoffs to see the rest of the team hit a point where they could be just as strong. And now it's on 100 Thieves to see if they can be strong. Το lane σου είναι Ziggs Rel, το οποίο είναι πολύ δυνατό στα fight. Πω, νιώθω ότι οι Thieves είναι ήδη χαμένοι. Νιώθω ότι οι 100 Thieves είναι ήδη χαμένοι. Opinions chat, θα μάθω τώρα φίλε. Ποιος κερδάει Game 4. Όπα, 4. ELG 100 Thieves. Λοιπόν, πείτε μου ποιος πιστεύετε ότι κερδίζει το game. Φύγαμε. Οκ, πείτε μου ποια ομάδα κατά τη γνώμη σας έχει πλεονέκτημα σε αυτό το παιχνίδι στο vote. Το οποίο μόλις ανοίξαμε. Πάρτε μέρος στο giveaway. Το giveaway κλείνει μόλις πάμε στο game. Η πόντι φαίνεται να είναι πάρα πολύ ίση μέχρι τώρα. Μπράβο. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Το mid laner AP και Ziggs στο bot, με ποιον jungler παίζετε? Με ποιον jungler παίζετε? Είτε με heavy AD jungler ή με Vi. Οκ, διότι η Vi, λόγω του armor pen που προσφέρει, μπορεί να κάνει τους top laners σου που έχουν physical damage να περνάνε πάρα πολύ damage στο mid game. Οπότε φτάνοντας στο 2 item spike, με το καλό penetration που υπάρχει, μπορείς να παίξεις fights. Με Xin Zhao από την άλλη, είναι περίεργο. Είναι περίεργο. Definitely starting to pick up the pace, and Elise works very well alongside this. The Chinese fans. Το giveaway θα ανοίξει μόλις τελειώσει το game, boys. And I can hear the gyros. Τι μπορεί να ακούσει το gyros, είπε. Alright. So electrocute naturally. All in bot lane. We are going to be focusing a lot on bot here, ladies and gentlemen, as you'd expect. We haven't seen an attempt for 100 Thieves to try and get this lane swap in order in the early game, much like we did last game where favorable lanes Rek'Sai top lane. Enjoy. Είναι μεγάλο βάσανο. Οι Thieves πρέπει να παίξουν ένα παιχνίδι αρκετά επιθετικό μετά από ένα σημείο, να μην αφήσουν να βγει πάρα πολύ μπροστά η Caitlyn. Elise support είναι ακόμα μετά, παίζεται. Το παίζουν πάρα πολλά supports, αλλά πιο deep μέσα στο Fearless Draft. Το On το έβγαλε και η Μένα. Hello, Cusco. Maybe if it was something that was a little bit like another AD carry that would just struggle in the matchup, they could move, but I think the Caitlyn
you can already see, going to be very impressive if that was a silent instead. Yeah, it was already a big start, wasn't it? And on, we now see Cocoon is started. Good dodge away. Actually, a little buffer from Ayla. Propels up, jumps back. Again, on can't really do anything. Doesn't have the venomous bite, doesn't have the launch to combo, get that electrocute off easily, and burst down as FBI already paying respect. Yeah, and this is where again, like FBI in time. Rek'Sai Top είναι πάρα πολύ καλό σε tanks γιατί έχει τόσο πολύ sustain από τα tanks. Θα σου βγάλουν ένα trade 300 HP, τα χιλιάρι στο 180. Έχεις μετά runes, έχεις Doran Shield, μπορείς να πας full HP από το trade. Στο τίποτα. Το Rek'Sai έφαγε κάποια buffs να μείνει rework. Αλλά δεν θέλανε να είναι viable στο top lane, εγώ από όσο κατάλαβα. Αλλά κατέληξε. Ωραία, η πίεση ξεκινάει από τώρα, μάγκες. Τους έχουν βάλει μέσα από τώρα. Elise Jungle παίζεται, εμένα μου αρέσει το Elise Jungle. Αλλά δεν το παίζουν ποτέ. Επίσης, όχι, ο Aatrox δεν έχει μπαναριστεί καθόλου. Απλά επειδή είναι best of 1, ο Aatrox παίζεται στα best of 5 παραπάνω. Εδώ δεν το έχουν προτιμήσει. Now let's also remind people, if this Elise doesn't get to do much in the early game, it can be a pick that falls flat. Oh yeah, definitely. 90% of the time for him it has not. But that 10%, Dagda. 10% of the time it works all of the time. Yeah, that is a very slim number, and you can see. Η μεγάλη G2 τι ώρα παίζουνε? Στις 2. You already saw that he can buffer through the cocoon and make him safe, get the shield so the trade can't really go as effectively. But now Beishuan walking through here has on. Κατεβαίνει ο Beishuan, θέλει να πάει για το deep play. Θα το πάρει. Oh my god, έκανε flash για το combo και μετά τον τζιμπάνε με το cocoon. Ο River εδώ θέλει να φλασάρει στο blast cone και μπορεί να κάνει flash με το auto-attack, να δίνει λίγο heal που δεν πεθαίνει από το red buff. Beishuan σημαία, αλλά το swag flag δεν βρίσκει στόχο. In out. Gets the pick and gets out. Okay, in out. So close to going down. I thought maybe one of the spiderlings had actually gotten caught in the blast cones going with him, but they don't make it happen. He's lucky to have his life and his red bull or his blue bull. Είναι πολύ τυχερός που δεν πέθανε και κατάφερε να πάρει και το camp. Κατάφερε να πάρει και το camp, φίλε. Θα χάσει double scuttle, αλλά ήταν καλό ότι δεν πέθανε. Worth δεν θα καταλήξει να είναι εύκολο αυτό το fire, αλλά εντάξει. Still though, pressure is on, like that flash burnt early, and also still didn't get like some of his other camps as well. Didn't end up getting that. You got carried, ναι, θα έχουμε και στο best of 3 fearless. Λοιπόν, εδώ ο Bean παίζει για να πάρει το level και μετά κάνει το tunnel μακριά με τα extra stats, ωραίος. Okay, έπαιξε για το level up. Ξέρεις κάτι, τους βλέπω ρε φίλε το παλεύουν, αλλά νιώθω ότι δεν μπορούν να σκοτώσουν. Νιώθω ότι οι άλλοι τους έχουν μετρημένους. Πολύ μετρημένους. Εδώ είπα ότι τελικώς έχουμε ακόμα. 9 του Νοέμβρη. And it just, like, this was kind of what we're talking about. It's about trying to survive this early laning phase for FBI and Ayla, and then hope that you have enough of a combo with the crash down. Εντάξει, θα πούμε ότι η Caitlyn δεν έχει βγει ακόμα μπροστά για να πούμε ότι είναι τραγικό. Είναι ένα wave, όπου σίγουρα βοηθάει. Εδώ βλέπουμε το πόσο δυνατό είναι το Rek'Sai. Ξαναλέω, παιδιά, η Rek'Sai με το να βαράει tower παίρνει κανονικά stack στο passive της. Κανονικά stack στο passive της. Άρα μπορεί να κάνει και παραπάνω heal και ο Sion ο καημενούλης δεν μπορεί να την κάνει trade. Ο Bean το παίζει πάρα πολύ όμορφα και επιθετικά το matchup, ώστε συνέχεια να χιλάρει από αυτό και να μην τον αφήνει να κάνει τίποτα. Αν πάρει και το plate είναι extra gold. Παίρνει μέσα για το engage, έχει level 6 που εδώ με το ε τον βάζει σε kill range. Λίγο ακόμα damage πάνω στον Dokla και ο Dokla κινδυνεύει να πεθάνει. Για top λιγότερη πίεση δεν έχουν flash και heal το Elise. Τι? Hello, Viku. I feel like there's a lot of tanks in the meta right now, and this is probably why tanks are so good. There's a lot of health in the game. Like it's a little bit cheaper than it has been in the past. And a lot of tanks have good laning phase. I still feel like Horn's laning phase against certain matchups has been something. Έχει βγάλει lethality Caitlyn. Γενικά το collector build είναι αυτό το build το οποίο ξεχωρίζει πια κανένας unit. Όλοι collector πρώτο και η διαφορά είναι το rune που παίζει στο laning phase. Κάποιοι παίζουν fleet, κάποιοι παίζουν tempo.
Θέλω να πάνε για κάποιο dive εδώ. Ή ο Base One απλά διαβάζει το map και περιμένει τον Zinzao να έρθει. Έχει καλό play εδώ, παιδιά. Αν ο Base One καταφέρει να πάρει το Scuttle, παίρνει level 6 και μπορεί να βγει με Cataclysm μέσα από το fight. Παρ' όλα αυτά, ο On σηκώνεται με το rappel πάρα πολύ νωρίς και θα δεχτεί αρκετό damage από τον Quid που μπορεί να πάρει το solo first blood. Ο ίδιος πιάνεται και μετά ο River παίρνει το return kill με λίγο παραπάνω HP από το Triumph. Θα ζήσει ώστε η ομάδα του να πιέσει τον Elk να χρησιμοποιήσει το flash. Και εδώ με το play το Quid, όπου ήταν play το Quid, ήταν troll από την Elise που πιάστηκε και πέθανε, καταφέρουν να πάρουν ένα πολύ θετικό fight ενώ Μπινιτάρι! What the hell? Τι έκανε ο Μπιν, ρε? Τι έκανε ο Μπιν? Πήγε και πέθανε. Έχετε τα follows, boys. Hello, Boba. Παιδιά, έκανε έψιλον στο tower. Έφαγε 2 tower shots. Ο Ντόκλα δεν χρειαζόταν καν να φλασάρει. Μπιν. Όκους. Πάμε να δούμε πάλι τι έγινε, γιατί εδώ βλέπουμε ότι για αρχή ο On ταράζεται και χρησιμοποιεί το rappel πάνω στον Quid όπου πετυχαίνει όλα τα κουμπιά και μπορεί να κάνει τίμιο damage ενώ σκοτώνει ταυτόχρονα. Ο River το τανκάρει και επειδή χιλάρει από το Triumph πρέπει η Caitlyn να δώσει ένα ακόμα auto attack και μετά και το flash της, αλλά ο Quid δεν πεθαίνει κιόλας. Θέλω replay για το top cameraman. Ωραία, πάμε να δούμε τι έκανε εδώ ο Bean. Κυρίες και κύριοι, live stream. Για αρχή χρησιμοποιεί το tunnel για να φάει 1-2 tower shots. Οκ, και μετά τι κάνει? Λέει, οκ, για να πάω έφαγα 2. Για να φύγω πόσο θα φάω? Να σας πω τώρα, θα πω εγώ ότι αντί για να κάνει recall, πήρε το tunnel για να φάει execute και να πάρει γρήγορο recall και να έρθει με teleport. Δεν ξέρω ρε φίλε, αυτό σκέφτομαι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τσεκάρτε λίγο, έχει παίξει ο Bean πόντους για να κερδίσουν οι Thieves στο chat. Εντάξει, ο Bean είναι παιδιά, έχασε και το κανόνι. Bean! Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν πειράζει. 3 void σε Ziggscom, πάρα πολύ δυνατό. Teleport. Θα κάνουν πάλι swap back τότε, αναγκαστικά. Ο Sion θα πάει recall και θα κάνει ulti top lane. Ο Quid εγώ βλέπω ότι κάνει τίμιο laning face και αυτό μου αρέσει πιο πολύ από όλο. Εγώ τον Quid παρατηρώ σε αυτή τη σειρά. Ο River περιμέναμε με Zinzao να μην χάσει το early game. Είναι δύσκολο με Zin να χάσει το early. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό pick. Εδώ μήπως ο Sion πρέπει να κάνει ult, θα χάσει plate. Το έκανε, αλλά η Rex τώρα έχει rotate. Δηλαδή εδώ ο Bean μπορεί να κάνει rotate, αλλά αν θέλει να το σταματήσει αυτό ο Ντόκλα πρέπει να πάει μπροστά στο wave με τη μάπα του και να πουσάρει. Γιατί αν πουσάρει έτσι, η Rex αναγκαστικά πρέπει να το δει αυτό και να γυρίσει πίσω για να καθαρίσει το wave και να μην χάσει plates. Ο FBI ένα wave πίσω, 400 gold θα είναι πιο πολύ από το kill και όχι από τα CS που έχουν δημιουργηθεί διαφορά. Μέχρι τώρα είναι even game. Βλέπουμε ότι ο δυτικός κόσμος παίζει αρκετά καλά early games. Το θέμα δεν γίνεται μετά. Πούσε ρε Βίκου, γεια σου. Όπα. They're gonna smash! Όπα ρε. Παιδιά, ακούστε με λίγο, δεν θα χάσουν οι BLG, αλλά το θέμα είναι και τι εικόνα θα δείξουν γενικά, γιατί οι Thieves δεν μπήκαν να κερδίσουν τον παγκόσμιο, μπήκαν να κάνουν καλές εμφανίσεις. Έιλα, πού πατάμε? Έιλα, κάνουμε face σε Jarvan, Elise, τα λίγια. Really? Μόνοι μας, ενώ ο Quid είναι back.
Χαλό! Δηλαδή εδώ είναι κινήσεις που πιστεύω ότι οι επαγγελματίες παίκτες δεν επιτρέπεται να κάνουν. Οκ, αυτό επιτρέπεται να το κάνω εγώ που παίζω solo queue. Αλλά όταν το mid lane σου είναι back και οι αντίπαλοι παίζουν pick comp, ενώ ξέρεις ότι είναι στο δράκο, εγκαταλείπεις δράκο, πάνε με τη ρέλα ελευθερή και βόρτα το jungle τους. Αφού δεν παίζεις στο δράκο και δεν θες να παίξεις fight, πάνε και πάρε vision αλλού, κάλυψε lanes. Μην κάνεις face check. Και τώρα οι BLG παίζουν και με το base one, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν παίζει ο Shadow. Επίσης, αν κάνεις καλές εμφανίσεις, τι μπορεί να κερδίσεις? Ότι ο οργανισμός κλείνει και αυτοί οι παίκτες θέλουν δουλειά του χρόνου. Οπότε με καλές εμφανίσεις μπορεί να έχουν δουλειά και του χρόνου. Να τους πάρει άλλη ομάδα. Γιατί καλός ή κακός, εκτός από τον Quid, δεν ξέρω ποιον άλλον θέλουν να πάρουν οι ομάδες, αν θέλουν κάποιον άλλον. Οι Thieves κλείνουν το league τους. Όπου βλέπει και τα βήματα, ξέρει ότι κάποιος είναι bot. Λοιπόν, πάρει να παίξουν ένα ψευτοfight. Εδώ, αν βρει γωνία ο Ayla μπορεί να κάνει flash stun και μετά ο Ziggs να πετάξει ulti, αλλά ο Ziggs ακόμα δεν έχει το item του. Οκ, δεν μπορεί να παίξει το μεγάλο ulti. Να δούμε πώς θα πληρώνεται ένας μέσος pro player. Στην Αμερική, θα σου πω ρε φίλε, από 8-9 χιλιάρικα μέχρι και 50. Oh, nice. Nice aggressive play. Headshot. Ulti. Δεν έχει ulti. Δεν έχει ulti και θα πάρει και το wave. Και δεν καίει το flash του ρε. Δεν έκανε flash. Η Caitlyn και η Elise κάνανε flash. Δεν πήραν το kill. Οπότε τώρα υπάρχει summoner advantage. Wow. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό play εδώ, γιατί το επόμενο fight σημαίνει πως η Kate, αν δεχτεί το combo από τη Rel, μπορεί να πέσει instant. Υπάρχει Ziggs, Aurora combo. Είσαι 8 από το μήνα, ναι, ναι. Θα το πω, παιδιά, κατά τη γνώμη μου οι Thieves είναι σαν τους KT, ok. Ήτανε τυχεροί σε ένα series και γι' αυτό πέρασαν παγκόσμιο. Τώρα, εντάξει, μπορεί να είμαι και υπερβολικός, αλλά πιστεύω ότι υπήρχαν ομάδες όπου θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερη δουλειά. Η Αμερική ήταν τόσο χάλια φέτος. Καλό combo Jarvan εδώ. Οκ, αλλά ο Xin Zhao κυνηγάει να πάρει το kill. Χρησιμοποιεί όλα τα cooldowns του, αλλά ο Elk τον καθαρίζει. Και η ερώτηση είναι ότι δεν έκανες engage πάνω στην Caitlyn, έτσι. Πήγες να κάνεις engage για τον Jarvan και μετά ο Jarvan σε κρατάει. Μπαίνεις σε δεύτερο χρόνο να μπήξεις στην Caitlyn. Και εδώ βλέπετε οι 100 Thieves παίζουν περίεργα. Ποιο ήταν το λάθος τους εδώ, chat? Ότι ενώ η Caitlyn δεν έχει flash, δεν περιμένουν το ulti του Ziggs για να τις κάνουν flash και να τις σκοτώσουν. Παίζουν χωρίς ulti Ziggs, που σημαίνει ότι το μεγάλο burst, το οποίο μπορεί να κάνει 400 damage, δεν είναι εκεί μαζί με το Ludens. Και αφήνεις την Caitlyn να βαράει free shots και κάνεις combo στο Jarvan. I don't know, brother. Όσο για τους C9 έχασαν από τους Thieves. Βέβαια, γιατί κλείνουν πολλές ομάδες στα LoL roster, δεν είπα ότι είναι το πιο δημοφιλής. Δημοφιλής δεν σημαίνει κερδοφόρο για τις κάτω ομάδες. Οκ. Πολλές ομάδες δυστυχώς, ρε φίλε, δεν είναι αρκετά ικανές για να βγάλουν κέρδη από το παιχνίδι. Gold grind as we just look at Quid, who again found an earlier kill, but although he has a bit of a gold lead, he's been able to pop off in one of these fights, pulled out one ulti, but they haven't really had many fights. That's why in a lot of these skirmishes picks, as Herald's going to start off now by BLG. 100 Thieves here behind and River. Τώρα έχεις ακόμα ένα παράθυρο, έτσι, αλλά ο Ayla δεν έχει flash και επειδή ο Ayla δεν έχει flash δεν μπορείς να πέσεις πάνω στον Elk. Ο River κάνει αυτό που θέλω να λέω, ψευτοκίνηση ρε φίλε, ότι μπαίνεις αλλά δεν θες να παίξεις fight. Μπαίνεις για απλά για να πιέσεις. Δεν το θέλεις αυτό. No, BLG going to be able to escort Knight back into a position to keep this top tower safe. They get the Rift Herald, and especially with a Caitlyn, you can very quickly start to get through a mid tower with her. So BLG, again, it's not flashy, but they're getting the things that they need. Again, they're holding the gold lead.
Προσπαθώ ρε φίλε να καταλάβω τι μπορούν να κάνουν τώρα οι άλλοι. Γιατί η διαφορά στο goal μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά θα μεγαλώσει πολύ σύντομα. Ωραίο το εδώ. Μπράβο quit. Μπράβο quit. Και το ult δεν χρειαζότανε. Αλλά και το ult δεν έχει timer να τιμωρηθεί. Okay, δεν υπάρχει τίποτα στο κοντινό μέλλον για να χρησιμοποιήσει το ult σου πάνω του. Ωραία, εδώ ο On πρέπει να πεθάνει. Εδώ ο On πρέπει να πεθάνει. Οκ, τρομερό face check μέσα σε μια ζούγκλα, ενώ έχεις αριθμητικό πλεονέκτημα στο top lane. Δεν παίζεις για το lane, παίζεις για το top jungle. Ο River είναι καλός. Απλά ο River μπαίνει στρατό τελευταίο το τουρνουάκι αυτού. Εδώ η TSM είναι ξεκάθαρο παράδειγμα. Καλά, η TSM για την Αμερική ήταν η πιο πονεμένη ιστορία. Η πιο διάσημη ομάδα. Επειδή ο Reginald ήταν χάλια τον τελευταίο καιρό και έκανε ό,τι να είναι, να πρέπει να κλείσει. Είναι τρελό αυτό. Η TSM δεν θα έπρεπε ποτέ να πέσει σε σημείο όπου δεν είναι το πρώτο-δεύτερο ρόστερ της Αμερικής. Είχε στον κόσμο, είχε στους χορηγούς, αλλά να ξέρετε ότι όλες αυτές οι εταιρείες φάγανε scam από κρύπτο εταιρείες που δώσανε χορηγίες και αυτές οι κρύπτο εταιρείες φαλήρισαν, που σημαίνει ότι οι χορηγίες δεν δόθηκαν ποτέ όλα τα λεφτά. Και είχαν κάνει επενδύσεις γύρω από αυτά τα λεφτά, όπου μετά δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Αυτή είναι η ιστορία της Αμερικής. Ωραίο drift. Nice drift. Υπήρχε κάτι που λεγόταν FTX. Είχε δώσει ρε φίλε αυτή η FTX 200 εκατομμύρια στους TSM. Χορηγία. Και αυτή η FTX φαλήρισε, έκλεισε. Και οι TSM είχαν υπογράψει ρε φίλε 6,5 εκατομμύρια συμβόλαιο για τον Sword Art. 6,5 εκατομμύρια. Λες και παίζουμε ποδόσφαιρο, μαλάκες. Αν είναι δυνατόν. Πάμε να δούμε το fight. Το Νοέμβριο του 22 κλείσει το office, ναι. Ωραία, tempo stop. Αλλά γιατί παίζεις, ωραία, εδώ γιατί παίζουμε. Έχουμε Atakan σε ένα, Δράκο σε 3. Παίζουμε για το tower καθαρά, αλλά φέρουμε 10 άτομα στον bot για να παίξουμε για το Δράκο. Και μου αρέσει ότι οι Thieves το σπάνε. Γιατί καταλαβαίνουν πως αυτό εδώ πέρα το αραμάκι, εντάξει, πρέπει να τελειώσει soon. FTX ήταν χορηγός του DSM και Mercedes και Formula 1. Ρε, γήπεδο δεν είχε στο NBA. Ποια ομάδα στο NBA λεγόταν FTX Arena? Ήτανε παντού, μιλάμε για άπειρα λεφτά και έπεσε έτσι, μπαμ. Και όλα αυτά τα λεφτά είπανε bye. So if BLG are up in the front to back style, it's very hard for 100 Thieves to crack that. Μεγάλη ιστορία, πορεμένη ιστορία, αλλά αυτή είναι, σας λέω, η ιστορία του NA. Πήρανε πάρα πολλά λεφτά, που όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα για να βελτιώσουν το region, αλλά στο τέλος το επηρέασαν και αρνητικά. FTX Arena ήταν τον hit. Μπορεί να είχαν κι άλλοι. Timer here for BLG though, push in mid, that wave needs to be caught and the top wave needs to be caught, so this is usually where BLG would try and start things like the Atakan to pull people into the objective. Bro, η Caitlyn παίζει collector rapid fire. Αυτό είναι το πιο low damage build που μπορείς να παίξεις με αυτά τα αντικείμενα. Γιατί το rapid fire δεν δίνει AD και εσύ θέλεις AD σε αυτό το σημείο για να κάνεις heades, ειδικά όταν παίζεις fleet, φαντάζομαι. Κοίτα, το συγκεκριμένο game είναι το πιο αργό της ημέρας, το πιο περίεργο της ημέρας. Σύμφω, θα το follow. Ο Κάουσιν λέει είχα 100 ευρώ ευτυχώς στην FTX και μία μέρα ξύπνησα με 0. Απλά τα σκάμαραν. What?
Παιδιά, βλέπετε το game είναι τόσο αργό που έχουμε κάνει τρελό just chatting και δεν έχουμε χάσει τίποτα. Να ξέρετε, σε τέτοια games θα κάνουμε λίγο just chatting μερικές φορές να λέμε για πραγματάκια. Γιατί αν δεν παίζουν, δεν μπορώ να αναλύω ρε φίλε map movement συνέχεια. Μπορεί να έχουμε fight. Μπορεί να έχουμε fight. Για κάτσε λίγο. Το σταματάνε, το αφήνουν να κάνει reset. Αλλά έχουν πάρει positioning και το push το wave. Το push το wave πολύ σημαντικό γιατί πάντα δεν μπορεί. Βλέπετε εδώ Quid, αν θέλει να παίξει fight, πρέπει να παίξει fight από πάνω. Όχι πρέπει να παίξει fight από το πάνω, ώστε να πιάσει το wave. Αν πάει από κάτω και μετά φάνε push, το wave μπορεί να κάνει crash. By the way, γνώμη που χθες τον Δεσάι στο Reddit τον λέγανε The Spy, γιατί έπαιζε σαν πράκτορα στη T1. Insane. Oh, the spy. Ωραία, λοιπόν, εγώ θα πω ανησυχητικό game αυτό για την BLG. Έχουμε φτάσει στο 22 και δεν έχουν κάνει κανένα deep move για να παίξουν κάτι επιθετικά. Και η αλήθεια είναι πως το ρολογάκι, ναι, του συμφέρει με τη Rexha να γίνεται μεγάλο tank. Αλλά βλέπουμε ότι και οι Thieves δεν είναι και η ομάδα που θα τα αφήσει όλα. Καλό το ulti εδώ, ξεκινάει πολύ καλά το fight. Γιατί ταυτόχρονα δίνει vision. Έχουν πάρει vision σε όλη την αντίπαλη ομάδα. Με το River να είναι στο flank, αλλά στο hit το wind becomes lightning. Οπότε δεν μπορεί να κάνει το μεγάλο engage για να πατήσει ulti. Ο Δράκος είναι low και ο River θέλει να πέσει με κάποιο τρόπο πάνω. Θα κάνει WE πάνω στο Δράκο. Αλλά αυτό σημαίνει πως δεν έχει cooldown για fights. Στακάρει το knock-up. Μπαίνουν μέσα πάρα πολύ πάνω στην Caitlyn. Το smite είναι για τον River και μετά το kill θα το πάρουν πάλι οι Thieves. Όσο Dockla έχει ζωνάρει μια ολόκληρη ομάδα. Η Rexha χρησιμοποιεί το ulti και να πάρει μόλις ένα kill πάνω στο support. Αλλά τώρα το fight γίνεται καλό για την BLG. Ο Bean τανκάρει για άπειρη ώρα. Το damage είπαμε ότι είναι πεσμένο, αλλά δεν περίμενα τόσο πεσμένο στο τέλος. Με τα kills να πηγαίνουν οι 2 για 2. Ο Quid κυνηγάει. Κάνει buffer το ε. Μπορεί να πάρει το kill. Οι Thieves ακόμα έχουν πάρει στο κυνήγι. Night Milk είναι στο μισό του σε HP και μετά ο River είναι αυτός που παίζει μπροστά. Ας το έχει πάρει το W. Άρα μπαίνει μέσα ο Quid. Έχει πάρει το triple. Καθαρίζουν με το ace. Οι Thieves μόλις πήραν ace στην PLG. No fucking way. Μπορούνε. Παιδιά, δεν μπορούνε. Δεν μπορούνε, δεν έχουν damage. Εκτός αν ζωνάρουν τον base one. Κοίτα τι γίνεται. Ο Dockla το έπαιξε insane. Ο Dockla έβαλε το σώμα του μπροστά. Τάνκαρε. Και με το tankiness που έδωσε μπόρεσε να κρατήσει το fight. Ο River το μόνο AD έβγαλε πάρα πολύ τίμιο damage, αλλά ο Quid. Oh baby Quid! Run. Πρέπει να φύγουν μακριά. Τώρα το θέμα είναι όποιος ζήσει, όποιος πεθάνει είναι εκτός. Μετά θέλει να μπει μέσα ο Bean, θα κάνουν focus πάνω του. Με το damage πάρα πολύ και μετά η βόμβα να σκάει. Ο FBI είναι σε rampage και ο Dockla μπορεί να κάνει tank και τα δύο άτομα που του δίνουν ξύλο. Γυρνάνε πάνω στο Knight. Ο Knight φλασάρει στο τοίχο. Και δίνουν double kill στον Ziggs. Αποκλείεται να κερδίσουνε, μάγκες. Αποκλείεται να κερδίσουνε. There is no way να κερδίζουνε. Ο Knight φλάσαρε πάνω στον τοίχο. Δείτε εδώ, τον Dockla. Οκ, εδώ ο Dockla λέει μάγκες ζωνάρω. Αούμ. Και ζωνάρει for real, μπορεί να πάρει και το flash. Το smite καλό, το turn καλύτερο. Ο Dockla εδώ δείτε, βλέπει ότι η Rexha παίζει. Και ακόμα γυρνάει για να κρατήσει, γιατί έκανε και το βήμα για να γυρίσει πίσω. Αλλά εδώ μου αρέσει το fight, γιατί ο Dockla με τον κλόνο, με το zombie, δείτε τι damage βγάζει. Μπράβο Dockla. Μπράβο Dockla. Εδώ δεν ξέρω τι έγινε. Εδώ το shot call, να γυρίσεις πάνω στον Bean και να τον κάνεις one shot. Εξαιρετικό, διότι την έχει ulti. Και μετά ο Dockla μια χαρά τανκάρει. Ο Shadow δεν ξέρω γιατί δεν παίζει. Ο Dockla είναι ο ενδός που βλέπεις στο Twitch, λέγε. Quiddarus! Ο Quid τους παίζει μπαούλο, παίρνουν πάνω στον Knight που δεν έχει flash. Ο Quid είναι στον on, δεν έχει το δικό του repel, πεθαίνει και αυτός. 3 kill για την ομάδα των Thieves που έχουν κάνει snowball και υπάρχει Baron. Τι ακριβώς γίνεται? Τι ακριβώς γίνεται? Δεν παίζει να κερδίσουν οι Thieves. Δεν παίζει τρίτη ομάδα είναι να κερδίσει τις PLG. Δεν ξέρω τι κάνουν οι BLG, μάγκες. Δεν έχω ιδέα τι κάνουν οι BLG. Δεν έχω ιδέα.
Πάρον. Οι 100 κλέφτες, bro, κλέβουν το game. Τι κάνει ο Knight, θα πεθάνει. Θα πεθάνει ο Knight. Τον κάρφωσε. What a performance. A 5.6k gold lead. Dragon in a minute's time. Έχει ανοίξει investigation, περίεργα πράγματα. Στη Μαλαισία πανηγυρίσουν. Οι 100 κλέφτες versus οι 100 κλέφτες. Κάτι κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει. Α, versus 100 τρέχτες. Νομίζω ότι οι άλλοι είναι κλέφτες αλλιώς. Ω, μπαίνουν πάλι μέσα. Ο Έλκαρος γκοστάρει για να φύγει μακριά. Έχει ακόμα... Τι κάνει? Base One. Base One, νομίζω ότι ήταν το τελευταίο σου game στο παγκόσμιο, okay. Νομίζω ότι ήταν το τελευταίο σου game στο παγκόσμιο, What the fuck? Ωραία, ο FBI έφαγε μία head, είναι πάρα πολύ close τώρα. Παιδιά, ο Quid παίζει καλά. Ο Quid νομίζω ότι με αυτό το game κέρδισε δουλειά για του χρόνου, μπορεί και ο Ντόκλα. Oh my god, ο Knight τρώει τον Όκα, παιδό. Ο Knight τρώει τον Όκα, μπορεί να πει πάνω του ο River. Το πιάσανε. Αλλά έχει πάρει το face rush μαζί το κόμπο που έκανε, ένα καλό κόμπο. Κατάφερε να διώξει μακριά το ένα άτομο που τον έκανε threat και οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να πιέσουν. Παιδιά, έβαλα τον Knight better than Faker, αλλά θυμάστε τι είχα πει για τον Quid. Είχα πει ότι ο Quid, αν δεν ήταν στους Thieves, είναι πολύ καλός παίκτης. Αλλά παίζει σε shit ομάδα. Αυτό είχα πει. Το Kate πότε θα κάνει damage, αφού μου πήγε δεύτερο item. Πού είναι το Infinity, ρε, πήγε δεύτερο item Rapid. Phase one? Phase one? Hey, αν έπαιζε ο Sado είχαν κερδίσει, change my mind. Δεν ξέρω τι κάνει ο Base one. Έχω σκαλώσει. Περιμένω να κάνουν throw. Ωραία, μπαίνει ο τείχος, αλλά ο Ziggs μπορεί να κάνει auto W και το tower θα πέσει. Περίμενε, θα κάνεις damage στον Sion. Όπα. Ο άλλος ανοίγει το mid lane μόνος του, παιδιά. Έχει πάει ο River μόνος του στο mid. Ανοίγει το tower. Η διαφορά είναι στις 8.800 gold πια μέσα στο παιχνίδι. Ο Quid είναι 4k μπροστά. Για το prediction μας πώς είναι? Το prediction μας, αν κερδίσει η Thieves, είναι επί 11. Ρε Αρκονότσα, οι Bills είναι άνεκακοι στα best of one, αλλά παίζουν με τους Thieves. Οι Thieves είναι η τρίτη ομάδα του LTA. Ωραία, περιμένετε. Κοίτα, πριν η ομάδα των MCO ήταν πάρα πολύ μπροστά, αλλά έκανε throw. Οκ. Άρα δεν αποκλείεται να ξανά. Τι κάνει ο motherfucker μου, ρε? Το teleport ποιος είναι? Είναι η Rek'Sai. Αλλά πώς μπορεί η Rek'Sai να μπει εκεί μέσα και να κάνει damage? Ο Quid τους τρέχει. Ο Quid παίζει το παιχνίδι της καριέρας του. Τους κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να πάρει το kill και μετά τους αφήνει μόνος τους. Μπαίνει μέσα ο Ντόκλα. Κυριγάει τον Knight. Βλέπω τον Ντόκλα να κάνει dive τον Knight μέσα στο tier 3. Η ζωή μου είναι ολοκληρωμένη. Α, είναι όνειρο, έτσι, βλέπω όνειρο, ξυπνήστε με. Ο Ντόκλα έκανε dive τον Knight στο tier 3. Ο Big Dogs τελείωσε, κέρδισαν οι Thieves. Κέρδισαν οι Thieves! Δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω!
Στο ένα game που δεν πίστεψα. Παιδιά, θέλω να μου πείτε ενημερωτικά σε διάφορες πράσινες εταιρείες τι απόδοση υπήρχε. Τρελό, 7, 9, 13 λέει ένας. Oh my god. Oh my god. Παιδιά, ούτε οι ίδιοι το πιστεύουνε. Ούτε οι ίδιοι το πιστεύουνε. Ρε, ο Ντόκλα βγήκε και είπε ότι τα screams μας πηγαίνουμε χάλια, δεν μπορούμε να κερδίσουμε παιχνίδι. Μας έλεγαν ψέματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι βγάλατε. 95.000 ο Sunny Ray. 76 ο Assault. 57 ο Βασίλης. 55 ο Imbra. 48 ο Γαλατέμπορας. Και βάλαν όλοι κάτω από 10.000. Respect, boys. Respect τους κλέφτες. Εκτός από το game μου κλέψαν και την καρδιά οι άτιμοι, ρε. Δεν τους έδιωξαν, αλλά πήρανε το 1-0. Σημαίνει πως δεν θα φύγουνε με 0-3. Ναι, baby. Λοιπόν, αυτό που έκανε ο Bean φαινότανε τρολιά, αλλά στο τέλος, ξέρετε, ήταν πολύ τρολιά. Ήταν fucked up αυτό που έγινε στο τέλος. Very slow. And a lot of it was, I was concerned. I'm like, okay, BLG is going up against scaling. Maybe there's going to be an issue around a die, but at least I felt pretty useless, to be honest. But it was like the combination of both the Aurora ultimate and the Ziggs ultimate that they couldn't really deal with. And so this part right here, look at Quid. He sees the angle. He's looking for a different target. The trio that he goes for. And so it turns into a reset. He W's again. He goes for on. And I just love the fact that they played this out so patiently. So ο Quid ήταν τρομερός. Το command έτοιμο. This was a useless support. Λοιπόν, γνώμη για το Elise του On. Λοιπόν, chat, αν η βαθμολογία πήγαινε και αρνητική, τι βαθμολογία βάζαμε στο Elise του On? Εγώ το έβαζα ένα -7. Κάτσο, πώς να βρε φίλε, μόλις ήταν το μεγαλύτερο upset του παγκοσμίου. Well, είναι day 1. Και είναι μόλις game 4. Αλλά ισχύει. Ήταν μεγάλο μείον. Ο Πιν έχει λυγίσει, λέει. Ρε, το fight που παίξανε εκεί με τον Ντόκλα να κάνει zone, τον Quid να σμερφάρει, ο Ντόκλα να συνεχίζει να πιέζει, ο Bay Swan να παίζει απέσιο League of Legends. Ο Bay Swan ήταν μια αρρώστια αυτό που έκανε. But yes, and it was actually, it felt like BLG was tilting to a point because Jarvan gets killed in the mid lane and then, okay, gray screen, that's completely fine, then goes into the Raptors, dies. Μπράβο ρε Quid. Μπράβο παιδιά, μπράβο στον Quid, μπράβο στον Quid. Of course, we're looking at Quid and how he was able to perform and snowball. It was also τρομερό League of Legends, 18 KDA, solo kill, 30% damage περίπου. Ο Bean νόμιζε ότι ήταν ο Desai. Πώς νίκησαν οι Thieves. Απίστευτο παιχνίδι, πρέπει να το δείτε. Πρέπει να το δείτε σε replay, όσοι δεν το είδατε. Μπράβο Quid. Για να καταλάβετε, πριν το παγκόσμιο, ο River δεν μπορούσε να μπει στην Κίνα και έπαιζε από το σπίτι του, που είναι Κορεάτες, είναι ή Ταϊβανέζος. Sorry, είναι σε άλλη χώρα εκεί κοντά. Είναι στην Ασία, που Ασία μπορείς να παίξεις κινέζικο σερβερ. Δεν ήταν καν μαζί του στα screams. Ταϊβανέζος, αλλά ήρθε αργά, ο Ντόκλα λέει πάμε χάλια. Τώρα το τι έγινε αυτό, μπράβο. Το ένα game που είπε ότι δεν έχουν ελπίδα. Παιδιά, ούτε οι FlyQuest έχουν ελπίδα, ρε. Ναι, ο River πάει στρατό. Ναι, έκαναν Storm ότι το game ήταν even μέχρι το 22 και μετά τους γκάπαραν. Δέστε, το γέμισε το στάδιο και τώρα λένε τι θα να δούμε.
Πολύ ήρεμα team comms. Τα comms τους ήταν υπερβολικά ήρεμα. Απλά παίζανε fight, ένας έλεγε Kate no flash για να τα ακούσουν όλοι. Κυνηγάνε, ο ένας λέει play slow και ο άλλος λέει μπορώ να το κυνηγήσω. Δεν φώναζαν go 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 go, kill 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 kill. Όπως πιστεύω ότι θα φώναζαν οι MKOI. Βλέπετε τη διαφορά. Ότι οι 100 Thieves ενώ σκότωναν ήταν ήρεμοι μαλάκι, ήταν ήρεμοι. Και παίζανε κάθε play ψύχρεμα. Ενώ θέλω να ακούσω τα team comms των KOI, βάζω στοίχημα φώναζαν. Λοιπόν, το giveaway άνοιξε πάλι, μπορείτε να πάρετε μέρος τώρα για το ποντίκι. Μία συμμετοχή τη μέρα, boys. Φύγαμε! Παίξτε όλοι τους PSG να κερδίσουν Gen G. Δεν υπάρχει περίπτωση. Hello, Darietto. Hello. Πόσα χρόνια θα κάνει στρατό, νομίζω και εκεί 2 είναι, αλλά πρέπει να είπε ότι κάνει retire ο River. Είναι και μεγαλούλης. Λοιπόν, chat στα γρήγορα, όποιος θέλει μπορεί να πάει μια βόλτα από το YouTube να κάνει ένα like στο live stream, αν θέλει. Ώστε να το πουσάρει λίγο παραπάνω το YouTube. River μεγάλος παίκτης στον Λάτραβο στους Golden Guardians. Του είναι πολύ καιρό στην Αμερική. Αν θέλετε κάντε και sub στο YouTube. Μπορείτε πάντα να κάνετε και αυτό. Πάντα είναι οι Κινέζοι είδανε να φεύγει η IG, να χάνουν η BLG. Λογικά θα χάσουν και η AL. Δεν ξέρω. Κοτόπουλο, ναι. Εδώ είμαστε ήδη. Πρέπει λέω γενικά για αυτούς που είναι από την άλλη. Άλλαξε τίτλο, όχι ισχύει ρε, τώρα έχει T1. T1, για να δω αν αλλάξουν τα views, ok. Μέχρι τώρα είχαμε 800. Δηλαδή πόσο φτάσαμε, ας πούμε 780. Για να δούμε αν ξεσηκωθούμε τώρα που παίζει T1. Θέλω να δω το T1 effect σε ένα game. Τους βάζω και πρώτους στον τίτλο. Δεν έβαλα FlyQuest vs T1, έβαλα T1 vs FlyQuest. PSG wins today, trust. Έμπιστος ακούγεσαι ρε. Θέλουμε giveaway pay safe αν χάσει Gen G. Κάτσε ρε μαλάκα Λούκα και θα χάσει Gen G και θα πληρώσω. Εγώ τι κερδίζω. τι είναι αυτό. Χθες πρέπει 800 να έχεις με T1. Χθες φάσαμε 1200. Αλλά σε best of 5. Ναι παιδιά, χθες με την T1 έγινε πανικός. Ξαναλέω τώρα είναι όλοι Έλληνες, είναι και από τη χώρα του Ντόκλα. Μπορεί. Με ενδιαφέρει από την άλλη, όλοι βάζουνε. Να μην έχουμε κι εμείς λίγο στον παγκόσμιο. Να παραγαμηθεί. Πάμε λίγο. Μετά από αυτό περιμένω τα πάντα. Η αλήθεια είναι πως μετά από αυτό περιμένεις πραγματικά τα πάντα. Πραγματικά. Παιδιά, για άλλη μια φορά ευχαριστώ σε όσους έρχονται στο stream για να δούμε παγκόσμιο. Αυτά τα streams είναι πολύ σημαντικά για μένα. Τα μεγαλύτερα της χρονιάς. Και μόνο που είστε εδώ με βοηθάτε πάρα πολύ. Οπότε ελπίζω να συνεχίσουμε να βλέπουμε όλο το παγκόσμιο. Έχουμε ένα μήνα μπροστά μας, okay? Έναν ολόκληρο μήνα μπροστά μας. Με games και πραγματάκια. Πάμε να το ρολάρουμε. Dimension είτε κάνουν coaching, είτε κάνουν stream, είτε έχουν ήδη savings και επενδύουν. Είναι πολλά πράγματα. 2025. We are still getting that Doku interview ready. So in the meantime, Raz, you get to continue to gloat. But after this, I want to hear nothing else about this. What do you mean? I get to continue to gloat. We get to continue to gloat. No, I will not be tempted. I will not be tempted. I can't. I got one more team. Θα βάλω να βλέπουμε χωρίς να δουλεύουμε. Κοίτα, οι καλύτερες ώρες για να δούμε παγκόσμιο θα ήταν 7 το απόγευμα. Το ξέρουμε όλοι. Αλλά it's fine. What other teams are 0-1? No, don't do this. Ρε, αυτοί κοροϊδεύουν το EU, ρε. Αυτοί κοροϊδεύουν το EU. Ο ένας είναι Κορεάτης και ο άλλος είναι από την Αμερική.
Εννοώ Korea Caster. Ζέτσου θα είναι ή 8 το πρωί ή 11 το μεσημέρι. Ή 11 το πρωί πάλι, δεν είναι μεσημέρι. Οι ώρες. Να καταφέρουν να με πάνε εκεί. Οκ. Να καταφέρουν να με πάνε να κάνω cast από εκεί. Δεν θα γίνει αυτό, είμαστε αρκετά. Είμαστε Ελλάδα, ρε φίλε. Οι Έλληνες streamers δεν θα πάρουν ποτέ αυτή την αναγνώριση. Αλλά μία μέρα μπορεί, ρε φίλε. Οκ, για τώρα θέλω να φέρουμε κόσμο για interview στο stream. Ξαναλέω, έχω δηλώσει για αύριο το Λαμπρόφ. Οκ, για αύριο έχω δηλώσει το Λαμπρόφ. Αν γίνει approve θα έχουμε Λαμπρόφ αύριο. Σαλάμι δεν είχα πάει, δεν ξέρω. Λοιπόν, boys, FlyQuest versus T1. Τι πιστεύετε? Τι πιστεύετε? Εγώ πιστεύω ότι η FlyQuest δεν έχει ελπίδα. Που είπα Ρώσο, γενικά οι φανέλες της FlyQuest fresh as fuck, πολύ ωραία συνεργασία. Πρέπει να είναι στα αγγλικά το interview με το Λάμπρο, όχι. Δεν είπες για την Thieves, το ξέρω. Πώς έχασαν οι BLG, ρωτάει ο άλλος. Θες stream Γιαμάτο? Τι κάνω Γιαμάτο, δεν ξέρω. And I want to ask Ox, because you don't have a horse in this race, and both Raz and I είναι pixel, ρε. Is Inspired just the best player in the West, from your perspective, someone who isn't always on the LEC or the LTA? Wolves 26 λέει North America θα γίνει, και Αμερική πάω αν θέλουν, ρε. Οπουδήποτε δεν έφαγε Benz, έφαγε Benz για ένα series στην Αμερική. And it's not just because Raz randomly put a FlyQuest scarf around you. Λοιπόν, hot take. Ο Nemesis βγήκε και είπε ότι ο καλύτερος jungler στον κόσμο είναι ο Inspired. Νιώθω ότι είναι πολύ hot take όταν υπάρχουν και οι άλλοι, αλλά και εγώ τον Inspired τον έβαλα νούμερο 5. Ότι τον έβαλα νούμερο 5 πιστεύω ότι είναι τεράστιο ταλέντο. Μπορεί να είναι ο καλύτερος παίκτης στον δυτικό κόσμο. Πάρα πολύ confident, ξέρει πώς να παίξει το game, έχει πάρα πολύ μεγάλο champion pool και θέλω να δω πώς θα τα πάει. Θες Γιαμάτο? Τι κάνω Γιαμάτο, ρε? Πώς το έχει ο Γιαμάτο? Link. Όνομα, δεν είναι αυτό, σίγουρα. Ούτε ο Γιαμάτος Death. Γιαμάτο Canon. Δείτε τι ωραία κεφαλή έχουμε. Τσάτ, γνώμη για την κεφαλή μας? Ωραία, τα μαλλιά μου σήμερα έχουν κάτσει insane. Κάτω και εσύ, δεν μπορώ. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Είμαι ο πιο ερωτεύσιμος streamer στο ελληνικό Twitch λόγω των μαλλιών μου. Ρεαλίτες. Εγώ τους πέσω budget, είμαστε πολύ καλά από εσύ. Τι κάνεις παιχταρά? Κάνε πως κάτι δείξει κεφάλι. Να ρε. Να. Τι έχει? Τέλειο είναι. Ο Γιαμάτο γιατί χάθηκε από τη σκηνή του LOL. Δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, boys, πάρτε μέρος στο giveaway που έχουμε με πόντους. Μία συμμετοχή τη μέρα θα κλείσει πριν μπούμε στο game. Thank you που είστε εδώ και επίσης αν έχετε έτσι καλή καρδιά και ενδιαφέρεστε κάτι και να follow στα socials για να βλέπετε το πρόγραμμα του stream και πότε ανοίγουμε και τι βιντεάκια ανεβάζουμε. Έχουμε πάρα πολλά βιντεάκια έτοιμα να... Κάθε μέρα θα έχω βιντεάκια έτοιμο να ανεβαίνει, οπότε τσεκάρετε το εκτιμώ απίστευτα, το ξέρετε και εφόσον είστε στο stream, αν σας αρέσει ρε φίλε το content που κάνουμε, θα σας αρέσει και αυτό. Costa Artful και Harry Sex, thanks for the follows. Doran is an interesting one because we said this just yesterday at Worlds. Same person. Issues, but this year has been a real showing for him at MSI. He looked incredible, so I want to see that carry over. Not in this game, but of course just carry over in the tournament. And something that you brought up before, Ox, is that T1 is a team that tends to ramp up over the course of the tournament. It feels like they're hitting the ground. Όχι, παιδιά, νομίζω ότι από τότε που έκανα το κορεάτικο μαλλί, έχω βελτιωθεί full. Last game ποιος κέρδισε? Ρε Maverick, BLG, Thieves παίζανε. Ποιος τα κέρδιζε? Εννοείται οι Thieves. Εννοείται οι Thieves. Yeah, I mean, Faker always finds his way to lock in, come in at the clutch moment. Most participation, most titles, most finals, most games, most victories, most kills, most deaths, most
Είναι στα πάντα πρώτος, φίλε. 10ο παγκόσμιο για τον Faker. 10ο. Κώστα Λίγκο, όχι απλά τους κέρδισε, τους γκάπαρε. Η τελευταία ομάδα του NA. Yeah, and if I look at the FlyQuest side, especially the bot lane, experience is going to be a question mark, but I look at Faker and that's just a career. Δεν να σας πω κάτι, λέτε για support gap, ο Μπούσιο είναι το μόνο support από τη Δύση, μαζί με τον Λαμπρόφ James, που μπορούν να κρατήσουν. 10 με 4 τρόπαια, ο Faker έχει 5 τρόπαια. 5 worlds. Dimitri Main, thanks for the follow. I'm worried about going after Guma. And I think the interesting thing tracking over the year, talking to you a lot as well, Ox, is kind of who has been the carry on T1 has changed. We saw a lot of series domestically where his owner who really had to step up. Great performances from Guma. And the fact that they can kind of draw names out of a hat. Ζήτου το πώς το βλέπεις, μεγάλο derby. Πολύ μεγάλο derby. Και αυτό είναι μεγάλο derby και το επόμενο και το παραεπόμενο έχουμε derby. Αλβάρο θέλω καλύτερος από Λαμπρόφ. Τι λες, Ραντιέλινα? Τσα, τι λέει ο Αντιέλληνας? Βας! Yeah, and now for FlyQuest. Raz, what are you looking at? You've already gotten one. Πού είσαι, Κώστα? Ναι, είμαστε πολύ καλά. Κάποιος μπάνε τον κύριο. I don't know if you're... What did you predict? You predicted T1, didn't you? Αλβαρίτο! Όχι, τι κάνει, ρε? You want to flip again? You want to flip again? You're one for one on the flips. Is it time to flip? I don't look at social media. Okay. Πάμε λίγο. On a poll. That doesn't... Okay. I don't know what you're talking about. Me and my boy Faker, φίλε, κάνουμε λίγο διατάσεις. Πώς θα ξεκινάει τώρα? Give me back that scarf. Give me that. Τώρα. You don't deserve that scarf. All right, are you going to throw it on the floor after they lose like you did with the Το κάνω κι εγώ αυτό πριν τα games μου. Όντως, βοηθάει. Ετοιμάζει το καβαλίκι που θα ρίξει. Πάντα διατάσεις, boys. Okay, as much as Raz flip-flopping is great, I do want to know, FlyQuest, they feel like the strongest representative of the LEC and LTI teams that we've sent. Of course, we haven't seen G2 play yet, but there's a lot of hope riding on FlyQuest. What does this game mean? If they win, are we like full confidence? Αυτό είναι με challenger. Παιδιά, μόλις βρήκαμε το μυστικό. What is this game really going to tell us, regardless of result? If they win based off this, I mean, it really does showcase a large level of growth, right? Because this is what they have been fighting for. They talk about internationals constantly when you go into interviews and they just. Αυτό θα ανέβει στο σημερινό TikTok βίντεο, να ξέρετε. Αυτό που έγινε τώρα. On getting better for Worlds. That's all they've ever really cared about. And so that's where, if we're talking about improvement, to answer your last question, it's Busio. So, especially going up against Carey, who he gets kind of compared to in the sense of. Για Faker είναι 29 χρονών παλικάρι, έτσι, 29 χρονών. Θα είναι ο πρώτος top tier 30χρονος plus παίκτης. Έχουμε και άλλους 30χρονους, ο Core JJ για παράδειγμα, που πέρασαν στο παγκόσμιο. Αλλά αν μιλάμε για top tier, είναι ο πρώτος. Πώς να έχει βγάλει ο Faker από 5 Worlds? Για ο Faker δεν έχει ανάγκη από λεφτά. Ο Faker βγάζει σίγουρα 10 μίλια το χρόνο. Σίγουρα. We saw IG banning bot every game. Yeah. Do FlyQuest leave it open and do they face pick it? Because if you don't face pick it, T1 are taking it. That is happening. 28 είναι. 29 είναι. Just banning it. If we're getting to a world where Bard is first picked, I don't know what to believe I'm saying Caitlyn is coming back. We saw Elise earlier, even though Elise didn't look great. I guess BLG just did lose. But Caitlyn is coming back. 29 είναι, ρε, το 96. Είναι πιο κοντά στα 30. I mean, Carrier even said that like he will ruin. Ο Faker είναι όλος 30 και ο Caps που είναι 30-24. Ρε φίλε, το μαλλί είναι λίγο περίπου. Έχει 7 Μαΐου γενέθλια. Να ξέρετε, το μαλλί, αν σου λείπει μαλλί, αυτόματα η ηλικία σου φαίνεται περίεργη. You'll just see how it goes. How much is resting on this win from T1? I mean, I think whether they win or lose this matchup, I still think they'll come through and get it. I think Fly are a strong team, so I think regardless, it's more. Παιδιά, ο Faker, γενικά στην Κορέα, όσο icon και να είσαι, στρατό θα πας. Αλλά ισχύει ότι ο Faker κέρδισε τους Ολυμπιακούς, τους μικρούς, τους Ασιάτικους που γίνονται και γι' αυτό δεν πάει στρατό. Οι μεγαλύτεροι stars στην Κορέα πηγαίνουν κανονικά στρατό. Ο Μίρουιν πόσο είναι? Ο Μίρουιν πρέπει να είναι μικρούλης. Μίρουιν δεν είναι μεγάλος. Ο Μίρουιν πόσο χρόνο πιστεύετε ότι είναι? Γιατί δεν μου τον βγάζει? Τι έγραψα λάθος?
I wonder, straight from the draft, what the priority is going to be. Έχουμε ένα μικρό delay από ό,τι φαίνεται. Whereas Doran is somebody that you can blind for him, and I think he can do well in those circumstances. So top lane is very interesting. Είναι 22 χρονών. Especially because with T1 being on the red side, they often leave counter pick for carrier. Yeah. So I mean, especially if the bot is. Αυτός αριστερά γιατί φοράει κασκόλ Παναθηναϊκού. What the hell? Damn good question, but as the players take to the stage, it's time to get us into the game. Inspire! And Captain Flowers and Kobe. Πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Welcome everyone back to Worlds 2025 for our second half of the first day of main stage competition. I am Captain Flowers. That is of course Kobe, as Draco said. Επιστοποιήσει γιατί. Που είπω. Δεν είναι μαλακές, που είπω. Και η fan favorite T1 είναι τώρα μέσα στο παιχνίδι. Faker στην οθόνη σας πανέτοιμος. Οκ, με πινακίδες Faker εδώ έχουν φέρει τα πανό για να δουν αυτή την ομάδα, παιδιά, πόσο διάσημη είναι. Πόσο διάσημη είναι. Captain Flowers! Wait, ο Flowers τώρα ήρθε, δεν κάσταρε πριν, έτσι. Motherfucking Flowers, bro. Ο Αμερικάνος τι Ελνίρο. Ο καλύτερος caster, παιδιά. Αυτός εδώ είναι ο καλύτερος caster στον κόσμο. Οκ, και δεν υπάρχει κανείς κοντά του. Είναι νούμερο 1. Οκ, νούμερο 1. Σκέφτομαι να με βάλω σε mute για να τον ακούω μόνο. Αυτό είναι το stage των finals, όχι, όχι. Είναι τελείως άλλο το stage των finals. Μετά από σένα πιο πάνω από μένα, ρε. Σας λέω, δεν υπάρχει caster που είναι κοντά στον Flowers. Είναι εξαιρετικός. Το παιχνίδι είναι στην Κίνα, τώρα είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, στη Σανγκάη. Especially with how, you know, Owner kind of, as we said, ramped up in the series yesterday. We'll see because it involves a lot. Για να δούμε, φίλε, τι έχουν ετοιμάσει T1 σήμερα. Παιδιά, ξαναλέω, υπάρχουν άτομα τα οποία πιστεύετε ότι είναι GOATs, αλλά από τεχνικές ικανότητες, φωνή, flow και όλα αυτά δεν έχει αντίπαλο. Δεν λέω πιο iconic, λέω καλύτερος. Turbo, πάμε λίγο. Μόνο για το Flowers με τον πια T1. Πήγαμε τραφτάκι, αμπέσα στο ban για τα pick'ems, nice. Μπορούμε να δούμε Violet, να δούμε Bard first pick. Αν το Bard δεν γίνει ban, μπορούμε να δούμε Bard first pick, παιδιά. Τώρα είναι εκεί, πρόσθεσε 6-7 ώρες. Hello Fabiano, best of 1T1 σήμερα, αλλά best of 1 είναι ναι. Αν πάρετε εσύ το πώς καστάρω, πολλά από τα flows που έχω είναι παρόμοια flows του Flowers. Τον έχω κάνει αρκετά στάντι. Και ο Ριάννα. Είναι μπάρντο. Είναι μπάρντος. Δεν θα πάρουν Κάισα. Ορκίζομαι ότι δεν υπάρχει λόγος να πάρουν Κάισα. Ακόμα. Α, ναι, το κάνει για την κοπέλα του. Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Τζάρβαν, οκ. Πάρουμε Τζάρβαν. Άρα θέλουμε Owner να πάρει Ζινζάο για τα pick'ems. Prediction μόλις γίνει το draft, boys. Ο Νιούκ είναι αυτός που έπαιζε Λεκ, ναι. LTA είναι Αμερική, παιδιά. Είναι όλη Αμερική. Αυτό με τον Bard με τρομάζει. Wukong, Τζάρε, όχι, όχι, Ζινζάο πάρε. We've been fucked. Guma's got plenty of champions in the current meta that look really good for him. And we're just going to go right down the normal jungle tier list here. And there it is. Ο Μπουίπο θα πάρει στο τον Doran. Όχι. Bard. Bard. Ωραία, ακούστε με λίγο. Αν πάρει Bard, ο Μπούσιο τι θα παίξει?
Πήρε Bard. Πήρε Bard το Keria, παιδιά. Το περιμέναμε ότι είπαμε. Γιατί δεν ξέρω γιατί δεν πήγανε first pick. Δεν ξέρω γιατί δεν πήγανε first pick τον Bard. Και μετά να ανταλλάξουν jungles. Γιατί Jarvan, Wukong, Xinjiang ήταν όλα open. The best of one. Watch out for Inspired the most. And then he goes on to say, but if we face them, my Bard is the best in the world. If they let Bard through, Inspired won't be able to step on the rift. So they let Bard Δείξε through. μας. Keria has the Bard now. And now Inspired's got to Κάισα still step on the rift with Jarvan. θα πάρει Nautilus. Θα πάρει Νίκο. Και θα ματσάρει με range. Θα ματσάρει με range, ok. Θα πάρει με range. Τόσο must pick είναι ο Bard για τον Keria, ναι. Ο Keria είναι ο καλύτερος Bard και ο πιο ευρηματικός support στον κόσμο. Δεν μπορείς να τον αφήσεις να παίξει Bard. Low key θα μπορούσες να παίξεις As αν ο Jarvan δεν ήταν ήδη μέσα στο draft. Αν παίξουν As, έχουν μεγάλο θέμα με το υπόλοιπο draft γιατί φορσάρουν να μπανάρουν Γκάλιο και πρέπει να προσέχουν και το planers. Πάνε με Ζάγια. Ζάγια λίγο παραπάνω να protect. Βλέπετε ποιο είναι το θέμα του Γκούμα, ρε φίλε, ότι όταν θέλει να παίξει κάτι mobile, Ezreal δεν παίζει, Κάισα δεν παίζει, πρέπει να παίξει Corki, πρέπει να παίξει Smolder. Τώρα θα πάρει Ζάγια. Μπορεί να κάνει protect τον εαυτό του για λίγο, να αποφύγει την ultimate της Νίκο, να σηκωθεί στον αέρα, μπορεί να κάνει detect αυθερά. So this is a good pick for some defensive capability, while, you know, the Bard and the Wukong and whatever else they want to draft mounts the counterattack. Yeah, I mean, Gumayushi, Zaya is famous. By the way, οι FlyQuest κάνουν ignore τον Ryze στο πρώτο rotation γιατί θέλουν ο Faker να πάρει Ryze και να πάρουν Casio. Το θέμα είναι αν θα πάνε για last pick top ή mid. Δηλαδή η λογική λέει ότι θα πάνε για last pick mid αν θέλουν να πάρουν Sion. Και έχουν βγάλει Rumble Ambessa. Ο Bwipo έχει μερικά περίεργα picks. Ο Bwipo μπορεί να δει Sion και να πάρει ό,τι να πάρει set. Μια ήταν της Gens θα πιάσουμε 2.000 άτομα. Dragon Daga στη γλώσσα σου. Χάρη είναι permaban ή αν δεν είναι permaban δεν το παίζουνε. Είναι weird. Theo, thanks for the follow. By the way, τώρα το chat από την άλλη, ρε. Που γράφουν για τη FlyQuest. Sorry, παιδιά. Εντάξει, πηγαίνετε μόνοι σας. Γιατί γράφει quad mid, γιατί ο quad είναι mid. Πριν ήταν ο quid, τώρα είναι ο quad, παιδιά. Some extra value out of that, and the last ban will be Faker's Annie. Okay, yeah. Faker had a pretty good. Εδώ μπορούν να πάρουν Sion, αλλά αν πάρουν mid, ο Quad μπορεί να παίξει counter. Έχει μερικά περίεργα counter κι αυτός. Επειδή είναι game 1, ο Quad είναι ok. Ο Quad ζορίζεται πιο μετά. Μαλάκα, τι έγραψα, ο Bwipo τους είπε να μπανάρουν όλα τα γυναικεία champions, bro, τι διαβάζω. Κασάντε, όχι Sion, εντάξει, better. Εδώ μπορούν να παίξουν Yorick. Μπορούν να παίξουν Yorick top για τον Bwipo, μπορούν να παίξουν Cho'Gath για τον Bwipo. Το mid είναι ακόμα ανοιχτό. Ή ξεχνάμε ότι ο Faker έχει LeBlanc στο 5, αν βρει το matchup. Mordekaiser. Ναι, στο περίεργο πήγαινα, δεν περίμενα να πάρει Mordekaiser game 1. Ξεκινήσαμε! Bwipo time! It's Bwipo time! Δεν περίμενα EP. Η αλήθεια δεν περίμενα EP γιατί έχει Skysa ήδη. Hidden blind picking is not like the biggest issue for FlyQuest because they pretty much always have him on the safer, his farming control. Θα πάρει αυτό στο Ryze, ok. Αφού δεν το πήρε ο Faker, τόσο το πάρει αυτός και το θέμα είναι αν ο Faker παίξει Cassiopeia πάνω στο Ryze. Έχουμε δει τον Faker να παίζει Casio. Γιατί νομίζω πως όχι. Δεν ξέρω αν θέλει mobile pick για να ξεφεύγει από τον Jarvan. Το LeBlanc εδώ πέρα είναι λίγο περίεργο πάρει. Θα έχουν περίεργο comp. Γενικά ήδη έχουν περίεργο comp η T1. Γκάλιο. Τα λίγια.
Οκ, πηγαίνει με το pick του. Μα πώς μας φέρετε το draft? Πώς μας φέρετε το draft, boys? Γιατί πρέπει να κάνουμε predictions. Fly T1. Πιστεύω ότι έκαναν ok δουλειά οι FlyQuest με το Mordekaiser από το πουθενά να μπορεί να βγάλει έτσι λίγο value αν κερδίσει το side. Κάποιος λέει γιατί όχι φασασά εδώ. Setup mid laner πήγε πάλι στην Ταλίγια και νομίζω ότι είναι και πιο comfort του. Με Ταλίγια έκανε μερικά τρομερά combos. Θα μπορούσαν και Γκάλιο για τρελό frontline όντως για να παίξουν μαζί με το Wukong και Cassante. Αλλά το Morde με προβληματίζει. Το Morde αν βγει μπροστά μπορεί να στον πάρει το side. Οκ, γιατί δεν έχουν pick στο side που να μπορεί να παίξει versus Morde. Για να δούμε, παιδιά. Το Rise μπορεί να παίξει aggressive στην αρχή για να κάνει κανένα flash root στο combo του Jarvan να σκοτώσουν τον Faker. Αν το πάρουν και το flash είναι μεγάλο δώρο. Αλλά οι T1 ξέρουμε ότι παίζουν αυτό το χαοτικό παιχνίδι και έχουν τα λίγια Wukong και μετά το 6 μπορούν να κάνουν μερικά κυνήγια. Νομίζω οι ευρωπαϊκές ομάδες, όπως και η ομάδα του Cats, πάσχουν από το ότι δεν είναι αρκετά επιθετική. Η αλήθεια είναι πως πρέπει στο παγκόσμιο αν είσαι πίσω να παίζεις πάρα πολύ aggro. Και αυτό, λοιπόν, ο Inspire του πήραν συνέντευξη και είπε ότι αυτό που μας ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ομάδες είναι ότι δεν φοβόμαστε. Θέλω να το δω. Θέλω να μου το δείξει. T1 σαν άλλη ανόρθωση. Μόνκα. Let's do it! Since we're just on day one, but FlyQuest are hungry to prove themselves internationally, and if you want to be the best... Αχ ρε φίλε, δεν διάβασα σωστά το timing με το transition. Δεν φορσάρει στο game, ναι! Η mobile mid, AD carry πάνω δεν έχει ult, είναι cooked. Στα fights ο Bebo που μπορεί να κάνει ulti παντού, κυριολεκτικά παντού. Λοιπόν, η FlyQuest είναι η νούμερο 6 ομάδα παγκοσμίως σύμφωνα με τη Riot. Οι ομάδες έβαλαν περάσουν από 8. Όλες οι ασιάτικες εκτός από την KT και μετά έβαλα G2 και Fly. Πώς πάει το prediction, είναι καλύτερα από πριν. Είναι πολύ καλύτερα από πριν. 120 άτομα έβαλαν 70 με τους T1. Λοιπόν, κλείνω το giveaway και το ανοίγω μετά πάλι. Ωραία, ο Quad έχω πει ότι για μένα είναι ο αδύναμος κρίκος αυτού του roster. Quad, ήρθε η ώρα να με βγάλεις ψεύτη. Το σημαδάκι τώρα τα Voids τι είναι, τα τριαντάφυλλα. Veigar West, ναι, το έχουμε κανονίσει, θα γίνει αύριο μετά το παγκόσμιο. Αλλά ρε φίλε, όταν ο Κέρια έχει Bard, εγώ θέλω να δω απλά παιχνίδι, θέλω να δω το show. Και να απολαύσω το show. Λοιπόν, ξέρουμε ότι αυτό το matchup είναι πολύ περίεργο, γιατί μόλις ο Doran κάνει ulti, απλά ultάρει μετά και ο Buipo. Πήρε 2. Ο χαστόξε το Q ο Doran στην ευθεία. Κακό. Yeah, and the minion died right as Doran went in, so Bwipo got the level up as Doran goes in, and so he's able to handle it just fine. Okay, so talking about our junglers, because Wukong we know he doesn't have the greatest early game. Λοιπόν, chat, αφήνω τα mods να απαντάνε στις ερωτήσεις τώρα, τις πολλές ερωτήσεις, και κάνουμε focus στο game. Εδώ Bwipo μπορεί να κάνει Q-flash, αν έφευγε ο Doran από τα minions για να φάει isolation damage, αλλά παίρνει για το wave, που είναι το σωστό. Γιατί όσο μένεις μέσα στα minions, τρως λιγότερο damage και ταυτόχρονα μπορεί να πάρει και το level. Ο KCSing έβγαλε και το minion από το tower aggro. Ενδιαφέρον, το matchup γυρνάει μετά και θέλω να δω το build που θα πάει, γιατί σε αυτό το game αν βγάλεις το... Το Rift Maker. Ok, αν βγάλεις το Rift Maker, ξεκινάς να γίνεσαι undead εναντίον Cassante, αλλά μπορεί να πάει Rylai's, μπορεί να πάει Hexblade, θέλει να πάρει Cannon και να φύγει, Ok, μπορεί να το κάνει. Μανολάκι μετά το game, ή αν έχουμε ένα just chatting time. Είναι από τα πιο σημαντικά games της ημέρας αυτό, το πιο high profile, θέλω να κάνουμε focus. Quad should be hovering to the top side here where his jungler is. Good job by him. There we go. Doesn't want to give owner the possibility of getting any sort of early damage. Of course, it probably wouldn't, threaten. Αν έχει Hexblade πρώτο και μετά βγάλω την άνε. Λοιπόν.
Ο Μπουίπο δεν έκανε ακόμα recall. Είναι αυτό ότι το wave του είναι χάλια, είναι ότι θέλει να πάρει κάτι το οποίο είναι λίγο πιο ακριβό. Γιατί παραμένει στο lane. Ο Doran πήγε να πάρει Magic Resist και το XP δεν υπάρχει διαφορά. Ο Doran είχε πιέσει το wave πριν φύγει. Στο mid είναι ακριβώς το ίδιο matchup. Ενώ ο Faker παίζει το 300 του. Όχι, 300 του παιχνίδι σε international. Bro, what? Είναι δυνατόν. Ο Faker δεύτερο τρί παίζει τα κίτρινα, ναι. Congratulations to the GOAT, Faker, 300th international game, as you saw there. And doing just fine. Ο δεύτερος ποιος είναι, δεύτερος με τα περισσότερα international, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και ο Caps. Sadness να έγινε μπαναμπέσα. Έχουμε πιάσει για τώρα. Μπουίπο ακόμα δεν έχει πάει back. Και ακόμα παραμένει στο lane, χάνει μερικά CS. Μου κάνει μια μικρή εντύπωση, αυτό το ξαναπώ, γιατί θα έχουν μεγάλο mismatch στα timers. Δηλαδή ο Μπουίπο θα μπορεί να κάνει teleport τώρα στο top lane, αλλά μετά όταν βγει το TP του Doran, ο Μπουίπο θα έχει TP. Θέλει να κάνει recall, να πάει bot με τα πόδια, γιατί μπορεί να το κάνει τώρα. Μπορεί να φύγει recall και να πάει bot με τα πόδια, αλλά θέλω να δω το wave στο bot lane, γιατί τώρα μου φαίνεται ότι κάνει slow push προς τον Κασάντε. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν δεν το πόσα minutes είναι. Κάνει teleport. Τεράστια διαφορά στα teleport timers τότε. Τεράστια. Και πηγαίνει back, παίρνει μποτούλες σε EP, Crystal, απλά δεν ήθελε να πάει back. Παιδιά, το Conqueror Zaya έχω πει ότι νιώθω πως είναι καλύτερο αν πας δεύτερο item πώς λέγεται, το Ναβόρι. Γιατί παίρνεις μεγάλα attack speed steroid, δεύτερο attack speed item και ταυτόχρονα στακάρεις παραπάνω AD για τα φτερά και μπουστάρεις τα AD ratio σου. Στο τέλος, είναι προτίμηση στον παίκτη. Ο Μπουίπο τώρα θέλει να παίξει λίγο πιο άγκρο. Ο Inspired ξεκινάει το δράκο σε ένα decent timing, όπου αν τον πάρουν free μετά θα μπορούν να παίξουν για τα Voids, αλλά ο Doran ήδη είναι στο move. Και δεν υπάρχει σημαία. Όσο ο Jarvan δεν έχει σημαία, το fight του είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπαίνει μέσα, είναι στη σωστή πλευρά του fight, αλλά ο Quad κάνει το route για να φύγει μακριά με το face rush. Έχει μπει στο κλουβί. Ο Μπουίπο παίζει ξύλο μέσα στο κλουβί, αλλά ο Doran δεν έχει κάνει ulti, που σημαίνει ότι ακόμα είναι tanky. Και ο Μπουίπο μετά είναι πάνω σε 4. Ακόμα παίζει το fight. Ο Κασάντε δεν θα πετύχει το knock-up, αλλά μετά γυρνάνε στον Quad, ναι, που φλασάρει. Όσο ο Faker χρησιμοποιεί τον τοίχο του για να πάρει λίγο παραπάνω χώρο και ο Quad θα σωθεί! Παίζοντας μέσα στο Realm Warp. Η Kai'Sa είναι ακόμα μακριά. Ο Inspired πρέπει να κάνει flash και ο Doran με τον Κασάντε του πρέπει να κρατάει. Και να κρατάει πολύ. Εδώ νομίζω ότι ο Μπουίπο βιάστηκε με το ulti. Τον έκανε ulti νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς. Αλλά αν δούμε λίγο τα Summoners, έκανε flash ο Bard, flash ο Κασάντε, ενώ από την άλλη και οι τρεις παίκτες που ήταν στο trade χάλασαν το Summoner τους. Αλλά ωραίο ulti από τον Quad. Ο Μπούσιο εδώ όχι κοιμήθηκε, είχε βιβλίο carry, έρθε με teleport, αλλά ο Μπούσιο δεν διάβασε το play. Δεν διάβασε το play για να κάνει πιο γρήγορο move. Άρα το fight δεν παίχτηκε ποτέ με ίδιους παίκτες. Παιδιά, δεν πέθανε κανείς, δεν έπαιζε καν ο δράκος. Κυριολεκτικά δεν πέθανε τίποτα. Πάμε Γιάννη, καλησπέρα. Περαστικά, boy. Είσαι καβαλαμένος για σήμερα. Κάτσε να δούμε, φίλε, αργά. Τι λείπει. Το παίζουν κάπως αυτό. Από ό,τι βλέπω το αφήνουνε. Ο Jarvan δεν έχει τη διάθεση να παίξει το fight. Και ο Wukong είναι μέσα στο pit, έχει το Cyclone. Αν δούμε cooldown στο Death Realm. Δεν είναι up για τον Mordekaiser, αλλά έχουν το ulti του Jarvan, έχουν ultimate από τον Μπούσιο. Το αφήνουνε για τώρα. Παιδιά, η T1 εκεί δεν πήρε δράκο γιατί είναι λόγω tempo. Αν καθόντουσαν να πάρουν δράκο, σήμαινε πως δεν θα μπορούσαν να παίξουν εδώ. Γιατί θα ήταν πάρα πολύ αργά εδώ στο play.
Και από το να πάρουν δράκο και να χάσουν μετά όλο το top side, προτίμησαν να πάνε recall, να παίξουν τα voids, να τα κερδίσουν και βλέπετε ότι και το gold είναι πια even. Ο άλλος θέλει να δει Luke's Keria. Τον πέτυχε, υπάρχει kill threat. Το damage φέρεται να είναι κοντά, αλλά δεν είναι αρκετό γιατί για άλλη μια φορά ο Keria, παιδιά. Ακούστε με λίγο, έχασε το κανόνι, αλλά ο Keria κάνει τα καλύτερα Bard Ultimates. Τα καλύτερα Bard Ultimates. All year long in LTA North, soon to be LCS, Busio making so many plays. Είναι γρήγορος ρε φίλε, είναι εκεί που πρέπει. Μπορεί να κάνει protect, το quad ανεβαίνει πάνω για να κάνει cover το tower. Όσο ο Doran μπορεί να πάρει το plate. Βλέπουμε ότι θα πάει για το item που είπαμε, ο Buipo. Οκ, του πήρε το Featherstorm. Αν τον πετύχαινε Q, τον σκότωνε. Και καλά. Τα stacks bar δίνουν τα mips, το auto attack που βαράζει με το slow και το damage. Και δίνουν και XP όταν τα μαζεύεις. Οκ. Φίλε, μερικές φορές ξεχνάμε ότι η T1 είναι τέρατα. Υπάρχει kill threat εδώ, το portal! Και μετά το stun από τον Keria, μπρο, τι έχει παίξει ο αδερφός μου. Και μπορούν να πάρουν το kill. First blood για τον Keria, ναι! Δεν περίμενε το portal. Του το ετοίμασε. Ωρε Keria, και μετά μπορεί να βρει και τα υπόλοιπα spells τρομερός. Του το κόλλαρε, μπες εδώ, καρκάιτ, μπες μέσα στο portal και μετά σε σετάρω. Ο Buipo εδώ ρε φίλε είχε καλή σκέψη. Δεν θα πω ότι δεν είχε καλή σκέψη. Πετυχαίνει το claw, κάνει το ultimate. Δυστυχώς για αυτόν δεν μπορεί να φτάσει να κάνει damage κατευθείαν. Και εδώ το Q θες να το πετύχεις. Το αστοχή. Καταλάβατε ότι ο Keria έκανε stun τον Buipo πριν ο Buipo μπει στο τούνελ. Οπότε όταν βγήκε από το τούνελ ήταν stunned. That's your damage right there. So, anyways, goes through, goes down, and it is one kill for Mountain Dragon though. So Flowers, they do get something afterwards there for FlyQuest. Ρε, το game IQ του Keria είναι από τα μεγαλύτερα IQ. Δηλαδή είναι τυχερά όλα τα supports όπου το meta είναι melee. Μόλις το meta φύγει από τα melee. Oh boy. Τώρα, χωρίς πλάκα, ένα ακόμα take που θέλω να κάνω είναι ότι αν ο Keria συνεχίσει έτσι και ο Faker σταματήσει, μπορεί ο Keria να είναι, όχι ο Τσόβι, ο Keria να είναι το δεύτερο άτομο που λέμε GOAT. Ρε φίλε, είναι consistently από το 2022 το καλύτερο support στον κόσμο. Οκ, σε όλα τα meta μπορεί να κάνει adapt, παίζει άπειρα picks, έχει ήδη 2 παγκόσμια. Αν αυτό δεν είναι εντυπωσιακό, τότε τι είναι? Λοιπόν, οι FlyQuest δεν έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω. Μιλάμε μόνο για αυτό το ένα kill. Instant play, εντάξει, μπορεί να κάνει combo μακριά, δεν υπήρχε το follow-up, αλλά ο Doran έρχεται με teleport από πίσω. Εδώ μπορεί να περίμενε τον Faker να κάνει ulti, αλλά λογικά το play έγινε cancel επειδή ήταν κάτι να έρχεται. Γιατί αν ο Faker έκανε ulti, υπήρχε follow-up. Θέλω να δώσω σε εκπομπές παγκοσμίως. Εδώ πήρε, αλλά μπορεί να κάνει spin. Ο Busio, γρήγορο flash. Καλά mechanics εδώ για να παίξει το ulti του, αλλά πάλι πιάνεται και πεθαίνει. Κάτω το ulti με τη σταλίγια, portal για να μπουν μέσα οι υπόλοιποι. Κυνηγάνε, αλλά ο Bard εδώ πήγε να κάνει το play. Ο Inspired θα φάει το knock-up βέβαια.
Ξέρεις κάτι, θα τζουκάρεις το ένα, αλλά το δεύτερο έρχεται. Και αυτή είναι η T1 που θέλαμε να δούμε, παιδιά. Αυτή είναι η T1 που είναι φαβορί για το παγκόσμιο. Μηχανικά εκεί τους γυρνάνε παντού, καταβαίνουν τα όρια. Δεν έχουμε δει λάθη σε αυτό το game ακόμα. Here against Masu on that Kaisa. You talked about how many times at Worlds in the past we've seen the Kaisa versus Xayah matchup. If you lock these in, you got to be ready to play aggro when you know you're stronger, and that's what I love to see. What I was saying before we got the fight, I guess I'll say it after the replay, because here we go again with Owner going in. Exactly. So they go in on Busio. Busio Κάνανε one shot, τον έκανε one shot πρακτικά. Και εδώ η Inspire δεν μπορεί να ξεφύγει. Κοίτα, έχει flash by the way. Αλλά πιστεύω ότι δεν πιάνεται. Έτσι πως το βλέπει, πιστεύω ότι δεν πιάνεται. Αλλά μια χαρά πιάνεται και μπορούν να πάρουν το τρίτο. Κοίτα, αν τρώγαμε και δεύτερο upset σερί στο κεφάλι θα ήταν mental. Όπα, γκούμα πάρα πολύ low. 2 ακόμα stacks ήταν dead. Και για άλλη μια φορά κέρια. Για άλλη μια φορά κέρια. Παιδιά, ο Inspired δεν μπορεί να κάνει κάτι όταν υπάρχει τέτοιο gap παντού. Ο Keria είπε ρε φίλε ότι αν έχω Bard θα τον κυνηγάω παντού, δεν τον αφήσω να παίξει. Το jungle είναι παντοδύναμος ρόλος, αλλά όσο παντοδύναμος και να είναι, εγώ βλέπω ένα game όπου το ένα support είναι εξαφανισμένο από το χάρτη και το άλλο support κάνει τα πάντα. So I want to go back to what you talked about in the draft because you had the copy pasta from Keria talking about how FlyQuest is a good team, but if I get barred... Αβατάριος, η Bills είναι η καλύτερη ομάδα της Κίνας ρε φίλε, το να χάσει από τους Thieves, που είναι η τρίτη ομάδα από το LTA, είναι λίγο crazy. Ξέρει ulti, αλλά πήρε faker aggro. Μπάρντο! Wait, εδώ μπορεί να τρόλαρε. Εδώ μπορεί να είναι το play. Και καλά τρόλαρε, πάλι μπορεί να βρει το combo και μετά ο faker δεν θα πάρει το tower shot. Και φεύγει με το ultimate. Πόσο όμορφο League of Legends παίζουν! Portal, double escape και χάνουν και το Herald ταυτόχρονα. Όχι, μπορεί να το πάρει ο Inspired, αλλά τον κυνηγάει ο Doran. Παίζει πάνω του, το knockup δεν μπορεί να κάνει connect. Φλασάρει μέσα ο Doran, αλλά φλασάρει και ο Inspired. Άρα έχουμε την ανταλλαγή Summoners με Herald και την ομάδα των FlyQuest. Όσο ο Faker απλά πετάει πέτρες πάνω στον Busio και ο Buipo τον κλείνει μέσα στο κελί. No way! No way! Μπρος, θα ζούσε, τι knockback έπαιξε. Πήγαμε να δούμε κάτι insane εδώ, έτσι, αν ξέφευγε ο Faker θα ήταν mental. Θα ήταν mental αν ξέφευγε, παίρνουν πάλι ευθεία. Busio με το double knockup, αλλά δεν πετυχαίνει το claw. Ο Keria μπορεί να παίξει ευθεία και μετά ο Buipo είναι κάτω στο tower και τον βαράει ο Γκούμα για να πάρει το kill. Είναι παντού αυτός ο Keria, φίλε, είναι παντού. Μπορεί να χάσαν τον Faker, αλλά ξέρεις κάτι. Πρέπει να πεθάνει κάποιος, δεν μπορούν να ζήσουν όλοι. Ο Buipo παίζει μόρτε σαν και εμένα. Οκ, αυτό θα πω. Παίζει μόρτε σαν και εμένα. We're gonna die. Χάσανε tower bot, δεν υπήρχε τίποτα. Ναι, το Keria Bard ότι έμεινε open ήταν troll, το πιστεύω και εγώ, ειδικά όταν η απάντηση σου είναι Νίκο. And currently T1 are just outplaying in a lot of these skirmishes. They're just outplaying in some of the scraps that they've had. You know, the jungle, invade on blue on the top side after they re-engaged it. Τον έκανε, όπα. Διαφορές μεγάλες στο jungle, 2-0-3 ο Wukong έχει πάρει credits για πάρα πολλά από τα kills, 2-0-4 ο Bard. Όσο ο Quad εδώ προσπαθεί να αποφύγει τη γωνία όπου θα φάει το ultimate Cassante που είναι up τώρα. Ο Doran νομίζω ότι έχει πάρει λίγο προσωπικά με το Magic Resist, θα το βγάλει όλο. Meanwhile, Keria's going to go up there and lend Doran some extra support. I don't even know if Doran needs it, Kobe. Quad's Bro, ο άλλος απλά καίει flash γιατί μπορεί. Ανεβαίνει πάνω, κάνει flash heal. Πάει. Θα πεθάνει. Αυτό λέγεται bullying. Οκ, αυτό λέγεται bullying.
Αφατάρι σε VIP, ρε μαλάκα. Εσύ πρέπει να με κάνεις cover. Φέρ τον πίσω. Θα έρθει Κάισα με ulti. Κέρια down. Μπουίπο down. Μπουίπο κυνηγάει τη μαϊμού. Αλλά ποιος κερδίζει? Κερδίζει τα λίγια στο τέλος. Κερδίζει ο Faker. Βλέπετε, ο Μπουίπο δεν είναι αδύναμος. Απλά νιώθω πως όντως το Mordekaiser το παίζει λίγο περίεργα. Οκ, δηλαδή παίζει με αυτό το build. Αλλά ο Mordekaiser ποιο είναι το θέμα του? Παιδιά, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το έλεγα και όταν έπαιζα Mordekaiser. Δεν μπορεί να φτάσει πάνω στον αντίπαλο. Ο τρόπος που φτάνεις πάνω στον αντίπαλο είναι δύο. Είναι δύο οι τρόποι. Πηγαίνεις experimental hexblade πρώτο για να παίρνεις movement speed όταν κάνεις ulti, ή βγάζεις Rylai's και στα rune σου πηγαίνεις στο rune που όταν κάνεις slow παίρνεις movement speed. Ο Μπουίπο για πρώτη επιλογή πήγε το Riftmaker. Το Riftmaker είναι καλό αν παίζεις 1v1, αλλά σε κάθε περίπτωση που ο αντίπαλός σου καητάρει, δεν έχεις play γύρω από το kite. Γιατί δεν έχεις κανένα CC να στοχίσεις στο κλόπ που έχει μεγάλο cooldown. Άρα ο Weapon λόγω του build του θα μπορεί να πιάσει τον αντίπαλο στο δεύτερο item. Αλλά το δεύτερο item είναι ήδη 2.600 gold πίσω. Ναι, το velocity λέω. Παίζεις Rylai's velocity και απλά μένεις πάνω στον αντίπαλο για πάντα, δεν μπορεί να φύγει. Fakers to Leah, however, still ahead in gold. 2-1 and 3 on that pick. Still deathless for Owner on the Wukong here too, doing very well into this draft. Was first picked for the side of FlyQuest. Δεν έχει παιχτεί ακριβώς εκεί που θα έπρεπε να έχει παιχτεί ο Μπουίπο. Θα πρέπει να είναι συνέχεια πάνω στον Κασάντε. Αβατάριος δεν έχει το ε, μπορείς να κάνει το ε ανάποδο και να διώξει τον αντίπαλο. And outperforming in the skirmishes, and now it's resulted in all three of these outer towers down Flower, so there's not a lot of room to work with for FlyQuest. Air Fryer και οι coaches δεν είναι master των builds, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Κάνουν το combo, αλλά πιάνουν μόνο τον Owner. Και η Ultimate Bard μπορεί να κάνει cover, το περίμενε ο Κέρια. Έχει μπει ο Inspired πάνω στον Goom, αλλά δεν υπάρχει follow να τον βοηθήσει. Όσο ο Owner φεύγει μακριά και μετά στο Larry πάρα πολύ ώρα, double combo από τον Faker. Σε ένα ακόμα πανέμορφο fight. Παιδιά, ο Μπουίπο κυνηγάει τον Κέρια και ο Κέρια τον τζουκάρει. Θα πάρει το kill, εντάξει, θα πάρει το kill. Κάτσε, μπορεί να πάρει και δεύτερο με το επόμενο Q, αλλά ο Μπουίπο αστοχεί πάρα πολλά Qs. Θέλει Rylai's επιγόντως. Μα σου πιλαμί. What the fuck? Εντάξει. Δεν ήταν κακό fight. Δεν ήταν κακό fight. Ο Inspired πήγε πάρα πολύ μπροστά στον Γκούμα, αλλά για να κάνεις αυτό το combo η Κάισα πρέπει να σε κάνει follow-up. Η Κάισα δεν μπορούσε να κάνει follow-up λογικά, οπότε ο Γκούμα σκοτώνει στο 1v1. Και εδώ μου αρέσει πάρα πολύ ο Κέρια, ότι δείτε εδώ ψηλιάζεται τι γίνεται και με ενώ κάνει το portal, ουλτάρει αμυντικά το ulti της Νίκο. Εδώ η Κάισα γιατί κάνει follow-up. Δεν φόρτωσαν να κάνει το Featherstorm και μετά πιάνονται και στο double combo. Ο Faker μόνος του δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και από εδώ ρε φύγε το μικρόφωνο μου. Τι είσαι? Μια μίγα. Όχι, ο Quad μπορεί να κάνει damage και άλλο combo, δεν αστοχούνε τίποτα παιδιά, δεν αστοχούνε spell. Πώς να κερδίσεις με μια ομάδα που παίζει μόνιμα με scripts? Ο Faker πέθανε. Ο Faker πέθανε. Άρα δεν πειράζει. Ο Μπουίπο χάνει 1v1 από Κασάντε, αλλά σκότωσε την Ζάγια. Οκ. Πήρε kill στη Ζάγια, πήρε ένα μεγάλο kill εκεί, αλλά πάλι πέθαναν και 5, 6, 17 το σκορ. Αλλά αυτά τα 6-3 είναι χαριστικά. Κώστα μόνο πριν, μέσα στο game δεν επιτρέπεται. Τσάτ, σε 2,5 λεπτά θα παίξουν ads. Τα αφήνω να παίξουν, ήταν στο Λάρο 5 λεπτά. Αλλά σε 5 λεπτά αν δεν έχει λήξει το game μπορεί να έχουμε μεγάλο fight, αυτό φοβάμαι. Δεν ξέρω. Prepare.
And in the end, they trap all of the FlyQuest members. Nobody can even get out after that play. Prepare, σε 2 λεπτά. Afterwards, out of there with this spellbook. And they actually just pick him up on all sides. Though, Whippo got the shutdown onto Gumayushi. Well, that's something, but they're going to... Λέμε τώρα, βλέπετε, αυτοί παίζουν σε ξύλο. Το ευτυχώς δεν πάτησα τώρα, ευτυχώς δεν άκουσα τίποτα. Γιατί παίζουν πάλι fight, αυτοί είναι δαιμονισμένοι, παίρνουν πάνω στον Μάσο. Ο Μάσο πιάνει τον Τόραν, κάνει ούλτι, τον παίρνει πανκρία, όχι, αλλά τον έχουν κόψει στη μέση που παίρνει μέσα στο tower και μετά ο Μάσο μπορεί να πάρει το kill, αλλά είναι το μόνο kill που έχουν πάρει. Θα πάρει πίσω τον Κέρια. Αυτό συνεχίζει να τρέχει και μετά ο Owner κυνηγάει να φάει τον Quad. Ο Quad για άλλη μια φορά μπορεί να παίξει αμυντικά όσο ο Μπίπο σπάει τον Γκούμα κάτω στο πάτωμα και μετά το πίσει και τον Bard. Όπου Μπίπο μόλις έβγαλε δεύτερο item μπορεί να παίξει και το fight, ενώ ο Στάθης κάνει gift up στο Air Fryer. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον gift up Air Fryer, welcome στο stream. Το fight για την ομάδα των FlyQuest δεν ήταν καν κακό. Ήταν ένα από τα πιο promising fight που έχουμε δει. Whippo scrapping here. Whippo getting the double kill. Running through Kuma again opens up the opportunity even though they're going to lose this dragon. Βλέπετε τώρα, μόλις έβγαλε το Hex Plate, είναι πολύ πιο εύκολο να παίξει. Πολύ πιο εύκολο. Quad is able to capitalize that as a solo tower for the Rise. It is objective bounty boosted, extra gold there, and he's working towards his death cap. So, while this is certainly T1 favored, certainly we're still riding, you know, that hype train there. FlyQuest did get some comeback mechanics going for them there. Δεν πιστεύεις, γυρνάει το game για τους Fly. Δύσκολα. Δεν είναι απίθανο, αλλά είναι δύσκολο. Οκ, λοιπόν, περιμένετε. Τσά, τα παίζω τώρα, τα παίζω τώρα. Οκ, τα παίζω τώρα, δεν πρέπει να γίνεται τίποτα. Οκ, ξεκινάμε το Rats και μετά βλέπουμε. Whippo will make something happen. That can be good, that can be bad. It all depends on the day. But he's not a player who's going to sit back and just watch the game unfold. And I actually do love the hexplate builds for Mordekaiser. You always have the shy like destroy a nexus with that one, but it got really popular when they just buffed hexplate, and just like turbocharge the juice that you get when you do activate ultimate. And so like with all that speed, you just really get in there. And παιδιά, δεν παίζουν σε όλους, απλά το κάνουμε για τους λίγους που μπορεί να παίξουν. Και το κάνουμε για τους λίγους που μπορεί να παίξουν, okay. Ωραία, εγώ τα έπαιξα, είμαστε safe. Αυτό μας ενδιαφέρει. Είναι best of one, παιδιά. Κομμάτι φάτσα σου βλέπω, πρέπει να χαίρεσαι τότε. Who tries to gank him, and then you go at least 1-for-1, and then sending extra resources towards you usually means that your team can get something on the other side. Τα ads έχουν ακυρωθεί, παίζει T1. Παιδιά, πάμε πάλι focus στο game. Οκ, η Zag είναι πάρα πολύ δυνατή, ισχύει αυτό. Ο Μάσο έχει 3 items, δεν έχει κάνει κακό game βέβαια. Και ο Μάσο δεν έχει παίξει άσχημα. Κάτσε, η μόνη διαφορά είναι jungle support. Είναι jungle support με τον Μπίπο να έχει τώρα 3 items. Δεν είναι τραγικά μεγάλη διαφορά, είναι ένα fight. Okay, είναι ένα fight και γυρνάει. And T1 want to force the issue here. They're going to start up the Baron. Baron, T1 Baron, chat. Do or die. Τον ρίχνουν, είναι πάρα πολύ γρήγορο. Inspired μπορεί να μπει μέσα οριακά στο pit. Κοιτάει και να κάνει combo. Μπει μέσα στο pit. Το smite μπορεί να είναι 50-50, αλλά ο Inspired μπλέκει να κάνει flash μακριά. Όσο οι υπόλοιποι FlyQuest μπορούν να πάρουν τα kills. Έχουν πάρει 2. Έχουν πάρει μόλις 1 για τώρα. Και ο Quad φέρνει την αρμάδα, αλλά κυρώνεται. Ενώ ο Κέρια κάνει κακ τον jungler του. Πίστευε ότι μπαίνουν μέσα με το warp. Αλλά του είχε κόψει ο Κασάντι. Άρα τώρα που υποκοπανάει τον Owner, θα του πάρει τον Guardian Angel. Αλλά από ποια πλευρά του τείχου θα βγει? Από τη σωστή. Κάνει και flash. Μπορεί να πάρει blast, cone, είναι μακριά από το fight. 1-for-1 και ο Baron έχει πάει T1. Το τρέξαν εδώ, αλλά το τρέξιμο δούλεψε. Ουι. Παιδιά, εδώ Κέρια, νόμιζω ότι οι άλλοι μπαίνουν με το ulti Bard. Χάσαν GA, χάσανε flash στο Wukong, αλλά πήρανε Baron. Εδώ, ο Inspired βλέπετε το smite αργεί. Αλλά low key, δεν ξέρω αν μπορούσε να το παίξει αλλιώς. Δεν είμαι σίγουρος αν μπορούσε να το παίξει αλλιώς.
Even though he does get Mordekai's ult positioned right against the wall, just barely clones over, and then he escaped, as you know, in the end, which results in T1 with the Baron buff. So a lot of pushing power left for them, and with all that extra gold from Baron now too, feels way more solid for T1. Το portal του Bard πρέπει να γίνει από το game chat. Το portal του Bard είναι broken. Έριξε Παναγίες. Πώς είναι η Παναγία στα κορεάτικα? Σίγουρα δεν χρειάζεται, φίλε, το δεν ξέρω. Γιατί παίζει, ήταν suspended για ένα series στο NA, παιδιά. Από εκεί πέρα παίζει κανονικά. Yep, I would say he accomplished that goal, Flowers. He took almost 0 damage. They barely got through the Kennick Rook and shield by the time that he walked away. Here we go, though. Quad gonna be your target. Ωραίο phase rush πρόκ από τον Quad και πέρασε πάρα πολύ damage πίσω. Ο Owner εδώ μπορεί να πεθάνει. Δείτε τι damage κάνει ο Μπουίπο. Μένα ακόμα και τον σκότωσε. Ναι, ο Owner είναι κάτω. 100%. Ο Μπουίπο είναι πάρα πολύ δυνατός. Πήρε 900 gold. 900 gold, παιδιά, το Kyber fully playable. Παίρνε πάνω στον Μπουίπο. Το damage είναι πάρα πολύ, ειδικά από τη ζάκια από το side. Στρεντάρει. Οκ, μπορεί να κάνει shred το tank της αντίπαλης ομάδας. Εντάξει, χωρίς τον Μπουίπο μπορείς να παίξεις fight. Θέλεις 4-man ulti από την Νίκο. Δεν είναι inspired. Θέλουν ένα Drake και FlyQuest. Μήπως αυτό είναι το Drake που θέλουνε? Το νιώθεις? Ακούω κάτι μέσα στο σπίτι μου, αλλά δεν πάω να τσεκάρω. Παίζει T1, θα πάω μετά. Το ult ήταν καλή ιδέα, αλλά μπαίνουν μακριά. Χάνει το smite! Ο Inspired δεν μπορεί να πάρει smite. Το παίρνει ο Γκούμα με τα φτερά. Και τα φτερά κάνουν πάρα πολύ damage. Ο Quad εντοπίζεται, πρέπει να παίξει αμυντικά. Μπορεί να πάρει το heal από το support του και μετά κάνει το Realm Warp για να φύγουν μακριά. Το καταφέρνει, άρα αφήνουν ένα μέλος πίσω. Και αυτός ο δράκος δεν είναι ο δράκος που θα πάρει η ομάδα των FlyQuest. Ντας συνεχίζει να τρέχει. Μπουίπο έχει πιάσει τον Doran, ενώ από την πάρα πλευρά ο Faker έχει πέσει κάτω. Ο Owner μπορεί να πάρει ένα kill και μετά να πάει για ένα δεύτερο, λίγο ακόμα damage. Κάτω τον βαρέσει, δεν προλαβαίνει, δεν φτάνει. Αλλά ο Doran μπαίνει κάτω από το tower. Ο Μάσου δεν μπορεί να βαρέσει και όσο ο Μάσου δεν βαράει, το damage είναι πάρα πολύ πεσμένο. Γκούμα νομίζω κλέβει objectives με Yumi. Γκούμα Yusuf φτερά, παιδιά, και έκαναν πάρα πολύ damage. Οκ, να το πούμε και αυτό. Είναι πολύ δυνατά τα φτερά. Mid lane tier 2 turret, the next target here, as Doran's just going to step forward, start putting the autos into that one. The rest of the team is... Η Kai'Sa παίζει με το crit build από εδώ και πέρα, γιατί έχουν πάρα πολύ AP στην ομάδα, δεν μπορεί να πάει AP. Θα πάει Infinity. Μπουίπο έχει ulti, Zhonya's. Δεν έχει ulti, αλλά έχει ομάδα, έχει Zhonya's, τον Zhonya's θα το σώσει και αλλιώς ήταν dead. Ο Mordor πρέπει να κάνει pick τη Ζάκια. Αν η Ζάκια πεθάνει, το damage πέφτει κατά πολύ. Γιατί έχεις Ryze που είναι fed, έχεις Kai'Sa που μπορεί να βγάλει Infinity σε λίγο, έχεις πραγματάκια. Terminus όχι. Αν θέλεις crit δεν μπορείς να πας Terminus στο 3. Γιατί μετά θα έχεις 50% max crit χωρίς να έχεις Infinity LDR. Ήτανε close. I mean, Guma stole yesterday dragon with Yunara. He steals one with Zaya this time. Bro, ο Γκούμα έχει smite. Change my mind. Okay, ο Γκούμα έχει smite. Πες, το QSS δεν βγάζει ulti morde. Τον πυροβόλησε, φίλε! Action there. I guess punishment for letting me have the Bard. And then that was a really fun call out where you talked about the super blast cone actually hitting Inspire into the clone that was already spinning to finish off. Yeah, that was wild. Just needed a tiny bit of extra damage and it was like this ping pong ball that goes right. Και έχουμε ακόμα 3 game μπροστά μας σήμερα. Εγώ θέλω να στριμάρω κι άλλο μετά, αλλά γίνεται χαμός. For the side of T1, Gumayushi securing that last Drake with his Blade Caller also means that they are on soul point. 2 minutes from now, they'll be able to fight for the soul, and FlyQuest are going to feel compelled to try to defend it. FlyQuest 4 items στην Kai'Sa. Ο Ραϊζάκο σε καλό σημείο. Αλλά ο Doran έχει 3 items, πάρα πολύ magic resist. Και ο Μάσου δεν είναι το καλύτερο hyper carrier, κάνει crit damage από τώρα.
FlyQuest really have to pick their moments carefully on how they want to step up. Busio clone walks past the control ward. No seismic shove to find any value here just yet. Baron Fight πάλι, πριν πήγε γίνει το return πάνω στο Baron Fight. Είπαμε τον Inspired Best Jungler ο Nemesis φταίει γι' αυτό και δεν μπορεί να κάνει τίποτα στο game, ρε. Ο Baron έχει πέσει. Ο Μπουίπο έκανε ulti στον κλόνο ή στον κανονικό. Αλλά πάλι δεν μπορεί να κερδίσει, παιδιά. Ο Γκούμερ full HP. Γκουμαγιούσει με Ζάγεν, απλά κίνδυνος, θάνατος, φίλε! Τους έχει εκεί που τους θέλει! Ναι. Ότι είναι κίνδυνος θάνατος! And they're on the game-winning push. Yep, Garrett takes care of one tower for a second, and the rest of T1 arrived to finish the job. Respect για τα καλά. Respect, GG, well played. T1, τουλάχιστον, παιδιά, έχω ζεσταθεί πάρα πολύ. Η T1 θα κερδίσει σήμερα. Χαρούμενοι φαίνονται. Τίμη η FlyQuest, ok. Η FlyQuest είναι τίμη. Θα μου απολογήσω, αλλά δεν ήταν αρκετή. Λοιπόν, τώρα παίζουν χλέ versus αλλάζουμε το κομμάντο. Καλά πριν οι Thieves και σαν BLG, τρομερό παιχνίδι πριν. Για όσοι το χάσατε, τρομερό παιχνίδι. To be honest with you, we were already talking about that jungle matchup, but I think we have to shift focus and perhaps start with a very simple game of Hangman. Now you only get one guess, Raz, but there's a very important letter, which the audience will see shortly is... Έχουμε και κλήρωση μετά, okay, θα έχουμε και κλήρωση. And I think that a lot of them would probably know the answer. Οι Fly δεν έβγαλαν το mad value. Το jacket του T1 δεν είναι super clean. Πιστεύεις? Το πιστεύεις? Μας αρέσει. Τι λέει εκεί, παιδιά? Bone Bird. Τι είναι το Bone Bird? Banbard. Λοιπόν, κέρδισε η FlyQuest, έτσι που δίνει ποντάκια στους FlyQuest. FlyQuest wins. Όπα ρε, καλά ποντάκια θα πάρετε οι FlyQuest fans. Κάνεις αυτό το build έχει θέμα. Σίγουρα, αλλά δεν μπορείς να το πας αλλιώς. Είναι λίγο μπερδεμένο. Λοιπόν, chat. Πάω να φέρω κάτι για να κάνω παρέα στην FlyQuest. Oh God, you do that all the time, though. We literally put that in Ox's contact. He just comes in onto every desk, the LCK win, it looks smug. Yeah. That's his job. Honestly, he's been training. So he gets paid the big bucks. Yeah, I mean, Owner had an incredible game, and I feel like it's just been tough to... Anytime he is starting an objective, I think T1 did a great job of being able to collapse and make it really tough for Inspired to play his game. And yeah, you were right. You made a good call here. It was a Bard spectacle. Όχι, παίζουν μετά από το Hanwha Live. Για να καταλάβετε πόσο με ζεσταίνει το PC, σηκώθηκα να πάρω την μπανάνα, γύρισα εδώ και κρύωσα. Τις διαστάσεις μην ξεχάσεις. Ποιες διαστάσεις? Διατάσεις! Όχι, δεν ήταν κανείς σπίτι, παιδιά, άδειο ήταν. Τώρα έχουμε Hanwha Live vs AL. Μεγάλο derby, μεγάλο μάτσο. If you're going to leave it open, though, you got to first pick it. Because you know that T1 are taking it on red side immediately, and you can't let Targaryen pick με ανοίγει πάλι όταν περάσουμε playoffs. Genji. Yeah. Hastily. Yeah. Yesterday was IG. Yeah. You know? And I feel like it's a little bit of hubris where you're like, look, we know we have a good bard player, then pick it. And it's not a best of five. You don't get to test once. You don't get to see, oh, is he still the goat of bard? Oh, yes, have a do-over, maybe, Did you see what skin he used, by the way? I did. Yeah, what skin was it? I think that might have been his skin. I'm not 100%. His skin. What did he
When did he get that skin? What did he do to get that skin? I don't know. He might have played pretty well. He might have won something. But FlyQuest won stuff too, just, you know, domestically. Yeah, that's fair. That's a fair point. Oh, man. And you Για G2 σε μία ώρα περίπου. Interesting innovations coming out. I like the experimental X-Plate from Whippo. There was some silver lining to this cloud, but otherwise a very dominant showing for Παιδιά, ποια ομάδα πρέπει να τους σηκώνει. Εγώ, παιδιά, έχω πει Genji. Αλλά πρέπει να δούμε και Genji να παίζει. Και πρέπει να δούμε Genji μέσα στα γήπεδα. Οι AL, αν παίξουν όπως παίξαν στην Κίνα, θα έχουν θέμα. Ήτανε πάρα πολύ κρύοι. Με την μπάνιο έρχομαι. Γιατί μας το λες να έρθουμε κι εμείς μαζί σου. Ακούστε cast. By the blades of Gumayushi. Whippo's in the death realm for a little bit longer. He'll take out Carrier, but what about afterwards? There's no way to survive a triple kill for Guma. And T1 team Motherfucking flowers, baby! Και αυτό είναι το 50% του. Πάει και πιο πάνω. Σας λέω, έχω πάρει πάρα πολλά στοιχεία από τον Flowers, ρε. Είναι τρομερός caster. Είναι τρομερός caster. Πραγματικά μπράβο του. Όχι, μπράβο του. Δηλαδή το tier list πάει Captain Flowers, TL Nero, οι υπόλοιποι. Okay, that's the way. Σε πόσο παίζουν, παιδιά, λίγο break και μετά ξεκινάμε κατευθείαν. Το επόμενο game είναι το μεγαλύτερο derby στα χαρτιά και είναι το μόνο παιχνίδι που έχει top ομάδα από Κορέα και Κίνα. Εγώ με τη One θέλω να το πάρει Genji. Πώς το λες αυτό? Αυτό λέγεται προδοσία. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε άλλα 3 παιχνίδια. Είμαστε ήδη live 5 ώρες και 10 λεπτά. Και η ερώτηση είναι αν στριμάρω κι άλλο μετά το παγκόσμιο, γιατί θέλω να στριμάρω κι άλλο. Οκ, αλλά δεν βλέπω να βγαίνει το πρόγραμμα. Μπορεί να λαγκάρουμε λίγο, μπορεί να φάμε ένα μικρό F. Είμαστε good. Νομίζω είμαστε good. Έλεγα να παίξω Digimon. Είχα μία όρεξη να παίξω Digimon, γιατί αύριο θα παίξω Pokemon, βγαίνει το καινούργιο Pokemon. Και έχω αγοράσει Switch 2 για να παίξω το καινούργιο Pokemon. Τρελό. Θα γίνει πάλι κλήρωση. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν γίνει στο stage ή όχι. We'll see. Σου ήρθε, το Switch ήρθε, ναι, το Pokemon δεν μου το έχουν στείλει ακόμα. Θα ήταν awkward. Το free VIP τι είναι? Γίνεσαι VIP του stream for free. Μόνο με τα ποντάκια σου. Εγώ πρέπει να πάρω το bundle και το bundle βγαίνει μία εβδομάδα που βγει το παιχνίδι. What? Η Fnatic σήμερα ήταν sad. Η Fnatic δυστυχώς σήμερα ήταν sad. Das2610, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το follow. Σαββάνο, είπες μια αλήθεια ρε φίλε, επιτέλους. Για όποιον δεν έχει κάνει follow, ας πατήσει το follow button. Είναι free. Και επίσης για όσους θέλουν να βοηθήσουν το stream με κάποιο τρόπο, έχουμε μαζί μας την Aegean. Και αν είστε 18 με 25 και θέλετε φθηνότερες πτήσεις με διάφορα benefits, for free, δεν χρειάζεται να πληρώσετε τίποτα. Κάνετε κλικ στο link. Αν δεν μπορείτε κλικ, κάντε το copy-paste στο browser σας, γιατί έχει πάρα πολλά bonus από 50% έκδοση στην πρώτη πτήση, φθηνότερες αποσκευές, για κατοικίδια αν έχετε, έχει πάρα πολλά πράγματα. Αν δεν είστε 18 με 25, τσεκάρετε το, στείλτε το σε έναν φίλο, στο τέλος βοηθάτε το stream και εμένα, ρε φίλε, να συνεχίσουμε να κάνουμε COSTREAMs for free, ok. Οπότε για όποιον θέλει να με βοηθήσει, μπορεί να κάνει ένα κλικ στο link.
Arigato. Welcome back to the Verizon post-game interview. I know this guy. This guy's Faker. The Faker. Congratulations on the win. Thank you. Thank you. So, first question. English. I want to know your reaction. The T1 players' first reaction after the draw result. Να το κάνετε copy-paste, δουλεύει. Okay, αν δεν κλικάρετε. We are about to get tough opponents throughout the Swiss stage. So, were you happy with the draw result yesterday? 저는 뭐 사실 조추첨은 그렇게 크게 신경은 안 썼던 것 같고 왜냐면 περίμενε, καταλαβαίνει. Βλέπετε ότι καταλαβαίνει να μιλάει κορεάτικα. 다음 라운드에서 만날 수 있기 때문에 크게 신경 안 썼고 혹시 뭐 패배를 하더라도 계속해서 이겨야 되는 경기들이 많다 보니까 그렇게 신경을 안 썼던 것 같고요. 그리고 플라이퀘스트 같은 팀 같은 경우에는 또 작년에도 그렇고 올해도 그렇고 리그에서 굉장히 좋은 모습을 많이 보였다 보니까 그런 부분들이 조금 경계되긴 했던 것 같습니다. Well, I didn't really mind too much about the draw result because it's Swiss stage. Δεν έχουμε so we're μεταφραστεί, gonna end ρε. up playing many different teams. Αφού αυτή anyway, μιλάει so κορεάτικα, είναι I με τους wasn't κορεάτες. too worried about the draw result, although there's a chance of us picking one or two losses throughout the Swiss stage. In the end, we have to pick up as many wins as possible, 3 wins, in order to get it out. And also about FlightQuest, well, they have been pretty dominant this year and also last year as well domestically. So I was a little bit worried about the matchup at some point, but still. Παιδιά, ο Κέρια δεν είχε ακουστικό. Αυτός γιατί να έχει. Το ακουστικό είναι και άλλα πράγματα για το μικρόφωνο. Για να ακούει την δίπλα του. Domestically, but they are also known to have a lot of upsets internationally as well. So I want to ask him, what did he focus on in terms of the preparation? 말씀하신 것처럼 FlightQuest가 워낙 강한 모습 보여줬지만 국제전에서도 언제나 업셋을 잘 만들어내거든요. 준비 과정에 있어서 어느 부분을 좀 주의하시면서 준비하셨나요? 사실 준비 과정이 하루 정도밖에 있지 않아서 Όχι, καταλαβαίνει αγγλικά, ρε. Δεν είδατε, ενώ τον ρωτούσε, είχε ήδη έτοιμο τι θα πει, καταλαβαίνει. 챔피언들을 좀 두지 않으려고 저희가 απλά δεν τα μιλάνε. 준비를 했던 것 같고 하루 정도 기간 동안 최대한 컨디션 관리를 잘하려고. Δεν θα παίξουμε όλους, παιδιά, παίζουν μέχρι να πάνε 3 wins. Στα 3 wins περνάμε. To prepare, so we wanted to make sure that we don't let the opponents pick the favorite champions they like to play, and also we focus on maintaining our best form and condition. Speaking of favorite picks, they let Curious Bart through, so I want to know T1 players' reaction to that. 좋아하는 픽을 안 주려고 T1을 준비하셨다고 했는데 상대 팀에서는 캐리어 선수의 바드를 풀었어요. 그 당시에 선수분들 반응은 어땠나요? 솔직히 요즘에 좀 많이 밴을 해가지고 σήμερα τον έκανα και έστειλα για αύριο για Λαμπρόφ. 다들이 잘하니까 또 믿고 팀에서 픽을 하자고 얘기를 했던 것 같습니다. Honestly, I didn't see it coming because recently a lot of teams have been target banning Bart, but it was let through, and we have a huge faith in Curious Bart play, so we wanted to give him a go. And this is Faker's 10th Worlds. Your 10th World here in 2025 have hosted in China. Μα λέγα τέταρτο παγκόσμιο. 10ο παγκόσμιο. How would you like to look back at your legacy? Το τέταρτο πριν κάτι χρόνια. 뭐 10번이나 월제 왔다는 게 είναι σε 10 από τα 15. 그렇게까지 신경을 쓰고 있진 않았는데 또 들으니까 또 오래 했구나라는 생각이 드는 것 같고 그만큼 또 응원해 주시고 축하해 주시는 팬분들이 항상 계시다는 게 굉장히 감사한 것 같습니다. 그리고 10년을 한번 돌아본다면 좀 어떤 소회가 드시나요? Η τύπησα δεν μας είπε καν τι το ρώτησε. Honestly, I was not aware that this was my 10th Worlds, but after a lot of people mentioned it, I kind of realized, whoa, I've been out here for a long time, and I'm really, really grateful to have so many fans always supporting and celebrating my kind of records and milestones together. So I asked him one more time, so how would you like to look back at your 10-year-long legacy? It was like, whoa, I was out here for a long time, and that was it. Thank you, Faker, one more time for the interview. Για το θέμα είναι σε 10 από τα 15. Στα 2 από τα 15 δεν έπαιζε. Άρα πρακτικά είναι σε 10 από τα 13. Από αυτά που έπαιζε. Put the trophy in the bag. And there is a Chinese saying about Faker, Chinese comments about Faker, talking about he is the tallest mountain of League of Legends, and he is the longest river of League of Legends. Yeah. Ο Νούγκουρ είναι αυτός. It feels like he's pretty indomitable. Welcome Juan from the LPL broadcast. A caster who I'm sure... Dude, I'm sure you're popping off, although I'm sad that I don't understand Mandarin. Raz, is he good? I know you're damn good! Damn good. We got one of the best casters είναι ο Κινέζος τι Ελγύρο. LPL broadcast. And who better to introduce us to this AL lineup than you? And especially, we want to talk a little bit about that jungle position. Okay, the jungle position. I think Tarzan is a good player. Tarzan είναι ο καλύτερος παίκτης από αυτούς. Good player, and the junglers Tarzan είναι η διαφορά. is just so crucial today.
Still, I need to calm myself down because of the BLG's loss. Completely understandable. I mean, it's funny that both of these junglers have like kind of different objectives where like all of anyone's legends pull the resources. Δεν ξέρω ποιος κερδίζει εδώ. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος κερδίζει εδώ. Θυμάστε ότι πήραν ένας κάτσα από Faker. Το 22 ήταν. Yeah, be careful about his Xinjiao and be careful about ποιο λόγο δεν γίνεται Ελλάδα μια ομάδα. Δεν γίνεται. Himself most. Yeah. In for Tarzan, he made it for the 5th time in the world with 4 different organizations with 19 different teammates. He's every year. Για μακάρι να είχαμε τον budget να στέλνουμε μια ελληνική ομάδα στο LEC και να πηγαίνουμε παγκόσμιο, εθνική Ελλάδος. Αλλά είμαστε φτωχοί. Η Τουρκία παλιά είχε spot, ναι, είχαν πολλοί spot και η Τουρκία είχε και η Ρωσία, είχε... Αλλά έχουν σταματήσει. I think Peanut struggled a good amount since sort of Road to MSI when they missed out on making MSI. I think Zeka's been having some rough performances as well, and obviously jungle kind of lives on the back of mid, so we've had some better performances during playoffs, but I think this is definitely a matchup I'd favor towards Tarzan in current form. Yeah, makes a lot of sense, especially when you look at how well AL played at MSI. Obviously, a really big breakout performance. We know names in the West, like BLG. AL weren't a team that we were familiar with, but that changed at MSI. They had a great tournament. Για να δούμε, φίλε, το σημερινό derby. Against Genji, against T1, and against Genji at EWC. And also, they beat HOE at EWC as well. Πώς έκανα να πάρεις στον παγκόσμιο, δεν παίρνεις θέση στον παγκόσμιο. Πρέπει να κερδίσεις το... They struggled a lot in Split 3 and LPL. They went back to China. Πρέπει να κερδίσεις το league σου που για την Ευρώπη θέλει εκατομμύρια. That's a pretty rough one. Does that change? Is that changing? Καλώς ο Faker, αλλά ο πρώτος γκότ είναι ο Alex Seeds. Θα μπορούσε, αν κερδίζει για τον παγκόσμιο το δεύτερο. So why do you think they struggled so much coming back? What do you think went wrong? I think it's mainly because of Shanks. If you don't dominate the mid lane, you just can't dominate the lane with their play style because they need to invade the jungle, and that really need the mid prior. Ο Σάνξ έχει φάει την πέση. Ο Σάνξ έχει κάνει drop. Ox on the opposite side, HLE, a team that showed up at first stand, and then we kind of saw that high, and they haven't really gotten back to that high. So what should we be expecting when we look at this HLE lineup? You know, it's been an inconsistent year. I feel we've seen them at absolutely massive highs. First stand was a το ίδιο και Hanwha Life. Απλά η Hanwha Life έχουν τον Viper, όπου ο Viper, ρε φίλε, είναι ο ορισμός της σταθερότητας. Μακάρι ο Vlad ήταν εδώ. Αν ο Vlad ήταν εδώ θα ήμασταν 2 φορές hype, 5 φορές hype. They sort of had a resurgence during playoffs. Ως λέει, θέλεις να σου λήξεις τα μαχουλάκια των Delight. I think for me the main character has really been Viper. There's been so many games where he's been that defining force. We sometimes called them Viper Life Esports again because when the team was struggling, it was about that carry position, which is funny to me because so much of AL is Μίτσο, για να μπεις στο LEC πρέπει να πληρώσεις 15 εκατομμύρια. Και 15 εκατομμύρια στην Ελλάδα δεν θα βρεις ποτέ. Οπότε δεν μπορείς να μπεις στο LEC. Εκτός αν κάνεις μια ομάδα με Masters, το κερδίσεις και πας LEC έτσι. Όπα ρε. I don't think they know. They just don't know AL yet. You give them some time. Yes, 3 months ago, AL just beat HOE. 77%. They thought 77%. Ox, you're the LCK representative. How Delulu is the 77%? Is it fair? What is Delulu? I think it'd be a lot closer than that. You know, I think even me, who's LCK biased, I'd say like 60-40, 55-45 is a bit closer. Για πάμε να πάμε δραφτάκι σιγά σιγά. Anything you want people to look out for on the side of the AL? Fighting AL. Let's go! That's all we need. Let's send it back to Flowers and Kobe to get us into this absolute banger. Jason, από αυτό το EMEA Masters θα πάνε. Welcome back για ένα ακόμα παιχνίδι, boys. Was a dominant showing by the reigning world champions, and now we're going to get to see HLE and AL go head to head. And you know what, I have to agree. I think what they were talking about with the fans just don't know enough about AL because this isn't one of those super well-known LPL teams like Top Esports. Βέβαια, chat, είμαστε καλά. Και στο YouTube και στο Twitch. Παιδιά, στο YouTube έχουμε 100 άτομα, λέει. Τρελό, να τα προσθέσουμε και αυτά μέσα στην business που κάνουμε.
Να αργαλά τα παιδιά που βλέπουν και από εκεί. Έχουμε και στο Twitch εδώ πέρα τον κόσμο που γράφει, που παίζει στα predictions. Παιδιά, ξέχασα κάτι και δεν μου το θυμήσατε. Να ανοίξω το giveaway. Πάρτε μέρος στο giveaway. Θα κλείσει μόλις τελειώσει το draft. Πάρτε τώρα συμμετοχές αν δεν έχετε πάρει σήμερα. Shanks definitely hasn't been up to his Πήγαμε. MSI level, so we'll see. Both Shanks and Zeka are mid laners that people have questions about and what their form is going to be like at this particular moment. Λοιπόν, τώρα πρέπει να παίξω ads. Οκ. Πριν. Αύριο θα έχει 8 games. Πάλι best of one level. I honestly agree with them too. I want to see a lot of fighting. I hope that we get a lot of action. You usually get a lot of fighting and a lot of action when you watch AL. Ποιος το περίμενε στα 22 μου, θα χειρόμουν βλέποντας Κινέζους και Κορεάτες να παίζουν παγκόσμιο. Αδερφέ μου, εγώ είμαι 25. Η αγαπημένη μου ομάδα είναι η Χλέ. Η Χλέ νομίζω είναι πολλοί που την έχουν για αγαπημένη ομάδα. Αρκετά δυνατή ομάδα, φίλε, πολύ δυνατές προσωπικότητες μέσα. Παιδιά, σήμερα σας φέρουμε περισσότερο από 25. Low key. Σας φέρουμε σήμερα περισσότερο. What? Βας. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Για καθίστε κάτω. Θα κάτσω εγώ με την νεολαία τους φίλους μου. Παπούδια όλοι σας. Παπούδια. Πάμε draft. I do believe that is a typo there at the top, and HLE is LCK number 2. Otherwise, I think Genji's gonna have something to say about this. Είναι LCK number 2. Παιδιά, γιατί γράφετε random αριθμούς? Δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι αριθμοί που γράφετε στο chat. Είχαμε ένα παίκτη, έχουμε παίκτες φίλε τον Λαμπρόφ, όπου υποστηρίζουμε, αλλά η Genji θα έλεγα ότι υποστηρίζω, αλλά εντάξει. Θέλω να δω καλά παιχνίδια εγώ περισσότερο, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα καλά παιχνίδια. Πόσο είσαι? Το 99. I hope we don't have anything too big here. Okay, we're still good. All right, we're back. We're still into it. Just looking at the graphics, catch up here. Μόνο TP. Μόνο TP. Όταν παίξει και TP παγκόσμιο, με τη σημαία θα είμαστε. 1899. Riot. Ban this guy. Poppy realm type of stuff. Best of ones are so much different from drafting though from the fearless best of fives that we have gotten. So let's get into it here as far as the power picks that are up. You know, you've got the Jarvan, you've got the normal junglers as well. Okay, there you go. All right, there he goes. Lots of playmaking available. Ambessa open, by the way. Ambessa open, ο Zeus παίζει, Sion Band. Πολύ σημαντικό το Sion Band για τον Flandre. Θέλουμε Zinzao. Okay, θέλουμε να παιχτεί Zinzao γιατί ο Jarvan μέχρι τώρα, εγώ περίμενα ότι ο Jarvan δεν θα παιχτεί τόσο πρώτος. Αλλά παίζεται ακόμα πολύ πρώτος. Ποιος κερδάει? Έκανας ακριβώς το ίδιο prediction, όχι? Anyway, βάλτε ποιος κερδάει, boys. Πες μια ελληνική πεντάδα με τις σημερινά δεδομένα. Θα ήμασταν καλά στο LEC, ρε φίλε, αν είχαμε... Πώς το λένε, Comp, Labrov, Vlad, πάνε όλοι στην ίδια ομάδα. Θα ήταν Turbo και εμένα Jungler. Βλέπετε, εδώ παίρνουν Νίκο, δεν παίρνουν Bard πρώτο. Οκ. Gambler, θέλετε το follow, άλλος τι με ρωτάει πάνω, φίλε, θα πάει permaban. Κάισα, ωραία. Τώρα, αν πάρεις Κάισα, θέλεις κάτι Κάισα να μπορεί να το οδηγήσει. Γιατί βλέπω ότι το draft είναι παρόμοιο με την FlyQuest πριν. Οπότε παίζει πάλι ο Comp. Ο Comp παίζει χρόνο. Δεν έχει περάσει, δυστυχώς. Α, τον φέρουμε εδώ για exclusive. Μπορώ να τον φέρω αύριο. Αν πάρουμε interview αύριο για το Λάμπρο, τον άνεδο θα ήταν content. Ο Punisher, πότε παίζει ο Punisher? Πάρουνε Rise. Shanks, ακούστε με φίλε, ο Shanks ήταν από τους αγαπημένους μου παίκτες. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία του, η προσωπικότητά του. Έχει κάνει μαλακίες. Shanks, έχεις κάνει μαλακίες. Αλλά ρε φίλε, είσαι ακόμα καλός παίκτης και παίρνει την Casio. Είσαι ακόμα καλός παίκτης, Shanks. Αν θες κανένα story. The matchup not necessarily such a big counter anymore, but is still a very common answer pick. Θα πάρω το Casio, είναι αυτό που έλεγα πριν ότι κάνανε τον Faker να πάρει Rise για να πάρουν Casio counter pick, γιατί ο Quad έπαιζε Casio. Τώρα ο Shanks θα παίξει Casio. Έχω Redemption Comp.
Δεν βλέπω ακόμα το πίκο που θα βοηθήσει την Kai'Sa να περάσει στο backline. Ο Jarvan το κόμπο του είναι αρκετό. Τέλος matchup, όχι, πρακτικά η Casio είναι counter εδώ. Αλλά πρέπει να το παίξει και σωστά. Όχι Ζινζάο μπαν, τα pick'ems μου. Ο καλύτερος τελευταίος στον Shanks και δώσει τα λεφτά στον Scout. Λοιπόν, δεν έχει πάρει jungle ο Tarzan και ο Tarzan παίζει πολύ catch, δηλαδή μπορεί να παίξει Z, μπορεί να παίξει Nafiri. Βέβαια έχει χάσει τα top tier picks και η ερώτηση είναι αν θέλει να πάει με την Vi. Η Ambessa τρώει ban για τον Zeus, έπρεπε να φάει και ban από πιο νωρίς. Σκεφτόμαι ότι αν πας Vi στο 4, οι αντίπαλοι είναι σχετικά short range, θα επιτρέψει την ομάδα σου να ξεκινήσει το fight και η Nico μπορεί να ξεκινήσει το fight ή η άλλη να κάνει follow-up. Το σκέφτονται και οι ίδιοι, γιατί υπάρχει και μία Poppy. Υπάρχει και μία Poppy εδώ που θα μπορούσε να γίνει leverage. Ακόμα και σαν flex, αλλά δύσκολα. No! Tarzan Lee Sin. Ξαναλέω, το Poppy είναι flex. Και να το λοκάρουν εδώ, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάει στον άλλο ρόλο. Θα προτιμούσα Lee Sin τότε. Θα προτιμούσα Lee Sin. Ο Pantheon είναι ακόμα λίγο αποδυναμωμένος από το top tier form του. Αλλά το βγάζουν εδώ, μπορεί να θέλουν να τιμωρήσουν το immobile mid των Zeka, κυνηγώντας τον με το ultimate. Ίσως το story του Shanks είναι ότι ξεκίνησε, ήταν στις τελευταίες ομάδες, έβγαινε συνέχεια τελευταίος, αλλά grindare, δεν σταμάτησε ποτέ, συνέχισε με τον ίδιο οργανισμό, ο οργανισμός builder γύρω του και έγινε πρωταθλητής στην αρχή της χρονιάς. Προς το MSI. Γιατί ήταν ένας μεγάλος grinder, φίλε, που δεν εγκατέλειψε ποτέ και ήταν πάντα το κέντρο της ομάδας σαν καλός παίκτης. Σημαντικό. Σαν personality, ποιος player πιστεύεις ότι έχει το μεγαλύτερο backstory? Ο Faker. Πιο δύσκολο story. Ποιος μπορεί να το έχει? Πρέπει να κάτσω να σκεφτώ. Και Κασάντε για το Zeus. Δεν πειράζει, Zeus, αγαπάμε και έτσι. Δεν το βλάβει. Οκ, chat, θα παίξω άτσα από τώρα και να μην παίξουν μέσα στο game. Οκ, θα είμαστε καθαροί αυτή τη φορά. Κλείνω το giveaway. Οπότε, πάρτε μέρος αν προλάβετε πριν πατήσω τα κουμπιά μου. Και πάμε να δούμε game, γιατί έχουμε game άρα μπροστά μας. Οκ, ένα από τα λίγα. Φύγαμε. Ρέξε για τον Φλάντρε. Meatball that will not go away or die. So tricky to catch Rek'Sai and punish her. All great points, Flowers. You know why I love Rek'Sai? Because you get to dig tunnels? Well, no, because at this tournament, we have seen the Shy on Rek'Sai, and we've seen Bin on Rek'Sai, and both of them have trolled tower shots. Τα votes μόνο στο Twitch, ναι, δυστυχώς τα votes είναι μόνο στο Twitch, γιατί το YouTube δεν ξέρω αν έχει τέτοια... τέτοια features. By the way, τώρα το είδα. Ένας στο YouTube έγραψε ότι φαίνεται με 23. Ξέρεις κάτι, τελικά το YouTube είναι το καλύτερο chat. Το αποφάσισα. Το YouTube είναι το καλύτερο chat. Θα αρχίσω να στριμάρω full time εκεί. By the way, παιδιά, για αποτελέσματα θαυμαστικό results για σήμερα. Εγώ στο 1923 παίρνουμε μπαν. Το Zedge δεν βγήκε από T1 γιατί το δίναν καλύτερα λεφτά, πήγαν να το κάνουν με low ball. Η T1 και λέει low ball σε μένα, ρε. Ας Κώστα, είμαι ο Νίκος που δώσαμε πέρσι Πανελλήνιες. Βγήκε όλας και μου λέει γεια σου Κώστα, είμαι ο Νίκος που δώσαμε πέρσι Πανελλήνιες. Του φρες, φύγαμε. Φύγαμε, μ' άρεσε. Αβατάριος αδερφέ μου. Κυρίες και κύριοι, πάμε για ένα ακόμα game σήμερα. Hanwha Life vs Anyone's Legend. Για το έκτο παιχνίδι της ημέρας. Και ελπίζω να είστε hyped όσο εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το follow τον Papa Nick.
Και πάμε να δούμε με τα drafts που έχουν παιχτεί τι είναι έτοιμες οι ομάδες να προσφέρουν. Γιατί Cassandra στο top με Aftershock παρόλα αυτά και όχι με Grasp μπορεί να δείχνει το πώς θέλει να παίξει το match από Zeus. W Championship, W COSTREAM. What can they do? W γενικά. HLE as well were one of the really early adopters of lane swaps, as we saw so many people up on top side. By the way, you know, everybody talking about the WE. Αμπανίκ, δεν πειράζει φίλε μου, έχεις τώρα. Είσαι καλυμμένος. Hello, μυρωδιά. Από τον Κάιντρελ χάσαμε τα pickups, παιδιά, το ότι ακούσατε τον Κάιντρελ και πήγατε IG. Λίγο περίεργα. Λίγο περίεργα. Here, take over the jungle first, and we are going to get the AD carry swap, of course. Σας λέω, θα είμαστε εδώ τώρα αυτές τις μέρες και αύριο 8 το πρωί θα είμαστε εδώ. Είπε most pick Wukong. Εγώ είπα Xin Zhao. Είμαι κοντά σε κάποιον. Ο Tarzan περνάει πάνω από το ward γιατί βλέπει τον αντίπαλό του στο ward να κάνει counter jungle. Άρα και οι δύο junglers έχουν μια ιδέα το πώς παίζεται το matchup, αλλά ο Peanut αποφασίζει να κάνει turn. Να αφήσει το red buff και να πάει να καλύψει τα camps του ή να βγάλει ακόμα και gank. Ο Viper πιέζει τον Flandre, ο Tarzan φέρνει να είναι πάρα πολύ χαλαρός και μετά φλασάρουν στο mid. Και αυτό είναι που ήθελα να κάνουν στο πρωί. Γιατί φλάσταρε ο Shanks, δεν ξεφεύγει από εδώ ποτέ. Wait! Υπάρχει να ξεφεύγει το φίδι. Ο Πίνερ έρχεται από το side. Σε λίγο έχει κόμπο. Και ο Καέλ βάζει τώρα αυτό στο σώμα του και το HP του να θυσιαστούν ώστε να παίξουν το fight. Το root είναι καλό, πηδάνε με το stun πάνω στον Ζέκα που αυτό τώρα μπορεί να πεθάνει με ακόμα auto attack first blood για τον Shanks. Τελικά το flash ήταν καλό. Δεν έχει flash στο T-Light. Και με κάποιο τρόπο η AEL δεν θα πάρουν ένα, παιδιά. Θα πάρουν 2 kills. Ενώ ο Shanks φαινόταν dead. No way. Πώς? Instantly get the kill onto Shanks, and they didn't have enough damage to finish it. It looked great, right? You know, coming from 3 angles, you're just all φάνηκε όντως πολύ καλό. Όχι, εκεί πέρα πω, αυτό είναι που έπρεπε να κάνουν και οι FlyQuest στο προηγούμενο παιχνίδι. Μα το πάει ο Hope του πήρε το camp. Αυτό είναι tilting, ο Hope του πήρε το camp. Αυτό είναι τεράστιο blow, ειδικά για το γεγονός ότι η Casio παίρνει kill. Peanut comes, level 2 Jarvan, just as we wanted from Champion Select. And they go for it. Flash, flash, flash. All 3 of them invested. Oh, great. But, oops, we headbutted him and he's still got his flash. So Shanks actually gets into the healing arm. Και το θέμα δεν είναι ότι τρέχει, το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να παίξουν το fight. Ο άλλος τρέχει μόνο W. Αλλά εδώ και ο Ζέκας, δεν ξέρω, περπατάει μέσα στα σκοτάδια, ρε. Και έκαψε στα πάντα. Αυτό με πόνεσε λίγο. Είναι πραγματικά τρελό ότι έζησε μέσα από όλο αυτό το fight. Ο Flandre μπόρεσε να πάρει πάρα πολύ XP, βλέπουν ότι είναι στο level 5. Άρα μπορεί να έχει τιμωρηθεί με deny CS, αλλά μέχρι εκεί. Light is trying to hold top up here, but that's a level 2 Alistar versus a level 5 Rek'Sai, so he's a little bit careful with how aggressively he wants to try to hold this wave. He does it well enough for Viper to show up, but you always got to be a little bit concerned there. Ooh, nice Void Seeker. Πήγα να πω θα τον ουλτάρει. Είναι level 4, οπότε μάλλον όχι. Στον bot πώς πάει, ο Hope είναι πολύ καλύτερα, ρε, ο άλλος έχανε CS μόνος του. Ο Viper γιατί έχει τόσα λίγα CS, τι έχει γίνει. Ο Ζέκα τώρα στα Best of Ones θα μπορούσε να παίξει τα picks του επειδή είναι Best of Ones. Αλλά... Είπαμε, παιδιά, είναι η χειρότερη φόρμα του Ζέκα. Γιατί ο Ζέκα από τον παγκόσμιο του 22 και μετά βελτιώνεται. Αλλά είναι σαν να γύρισε στη φόρμα του πριν το 22. Ενώ είχε κάνει τρελό improve, τρελό grind. Το Ryze παίζεται γιατί έχει καλό laning phase, έχει αυτό το root που είναι guarantee, πολύ καλό scale με τα αντικείμενά του και ταυτόχρονα μπορεί να είναι ένα stanky mid laner που παίζει και στο side.
Έχει τα πάντα, είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Δηλαδή το μόνο που δεν έχει ο Rise είναι range. Οπότε αν δεν χρειάζεσαι range στο mid είναι μια καλή επιλογή. Ο Delight θα πει με Hex Flash W και θα το κάνει W πάνω στον Jarvan. Δεν ξέρουν που είναι. Θέλει να πάρει Vision, βλέπετε ο Zeka εδώ παίρνει επιθετικά βήματα, αλλά ο Shanks λέει κάτσε αυτός γιατί παίρνει επιθετικά βήματα. Οκ, κάτι πρέπει να πάει λάθος. Τον βλέπει όμως, τον πετάει πίσω. Είναι πάνω στο κόμπο του Jarvan, τον σκότωσαν, right? Νομίζω ότι το κατάλαβε λάθος. Δεν το περίμενε ότι είναι από πίσω του, αλλά ωραίο play από τον Delight. Βγαίνει, headbutt. Αυτό τώρα δεν γίνεται να το κάνεις counter. Υπάρχει damage, υπάρχουν levels. We did it, team. Forget about the first attempt and all that went down, but they did get it, and they're doing it again. 3 people. It's a teleport up topside from Delight. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι, θα το δει. Τώρα, θα μπει στο τούνελ, ναι ή όχι? Να, η Αγγελική Νικολούλη δεν είναι εκεί. Άρα Delight, ωραίος. Βλέπετε, ο Delight έκανε μία τρολιά. Μπορεί και να μην ήταν τρολιά στο τέλος, γιατί και εγώ πίστευα ότι εκεί το W θα έπρεπε να τον έχουν σκοτώσει. Αλλά έχει κάνει 2 back-to-back insane plays. Λοιπόν, παιδιά, υπενθυμίζω ότι το επόμενο game είναι G2 vs Top Esports. Μας θέλω όλους εδώ να στηρίξουμε λαμπροβάρα, οκ? Jungle support ganks and only 1 failure, not too bad. That's good. That's a 66% win rate. It's just that, okay, 2 of them died in the first one, so... Φλάντρε, ενοχλητικότατος. Με το pick που παίζει δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Ο Zeus κάνει τώρα το πρώτο του recall. Και θα δούμε και αν πάει και αυτός για το Gauntlet που έχουμε δει πάρα πολύ τελευταία. Έχει γίνει πάλι μέτα επιλογή. Αλλά για αρχή heal reduction αναγκαστικό και ένα αρμοράκι. Ωραίο buy ο Κασάντε, παιδιά. Full armor. Και του μπορούν, αν παίξουν όπως παίξανε στο Summer, μπορούν. Αυτή η ομάδα στο Summer έπαιξε καταπληκτικό League of Legends. Does escape that third in Tofo strike. Of course, still probably wouldn't have been any mortal danger since Zeus does not have the all-out ready to go yet again. So, feeling just fine on the Rex side for now, but the Grubs are on the Rift. Κοίτα, εδώ το περίεργο ποιο είναι, ότι ο άλλος έπαιζε χωρίς flash, ο Tarzan πήρε αργά το 6, δεν έκανε ποτέ πάνη στο flash που δεν είχε ο Zeka. Εδώ μπεϊτάρουνε Summoner, αλλά ο Zeka παίζει κοντά στο tower, απλά δίνει το Prio. Και επειδή δεν έχει Prio, πρέπει να δώσουν και έλεγχο εκεί. Ξέρουν ότι ο Zeus δεν έχει teleport, ανέβηκε πάρα πολύ πάνω Flandre, πρέπει να κατέβει κάτω να πιάσει το wave, αν και ο Zeus δεν μπουσάρει ακόμα. Οπότε αυτό είναι win fight για την ομάδα των AEL. Που θα πάρουν το contested, το objective uncontested. Ο Delight είναι ο 50-50. Παιδιά, Smurfara 2 φορές σε πρέπει να χαλαρώσουμε, οκ. Πρέπει να χαλαρώσουμε. Εδώ για το giveaway, μόλις τελειώσει το game ανοίγει το giveaway με τους πόντους που παίρνεις μέρος. Παιδιά, ήταν σαν να έχεις παραγγείλει beef από το κρεοβολείο. Και ήρθε, όπ, εδώ είμαι. Το θέμα είναι ότι ο Fan δεν πήγε να πάρει το kill, δεν χρειαζόταν. Εμείς θέλουμε kills στον Viper, γιατί έχουμε βάλει Kai'Sa most kills. Εντάξει, ο Viperάς φαρμάρει, ο Zeus είναι πολύ μπροστά στο farm. Να θυμηθούμε κιόλας ότι δεν γίνεται. Ο Zeus έκανε slow push στο bot, αλλά κατέβηκε η Yunara και έπιασε bot μετά, γιατί βλέπω ότι ο Flandre δεν πήρε πολλά CS από εκεί. Είναι μεγάλο dive στο top, θέλουν τον Flandre. Τον κόβουν πάνω στο τούνελ, από τον όκαψο CC, πανέμορφο chain. Έτσι παίζεται ένα καλό CC chain. Ο Peanut χρησιμοποιεί το flash και ο Tarzan δεν φοβάται να πάει ευθεία λόγω του δεν θα φάει damage αν γίνει αυτό. Αλλά και ο Shanks έρχεται λίγο πιο αργά στο πάρτι, άρα είναι πανεύκολο kill. Πάλι χάνει πράγματα ο Flandre και συνεχίζει να είναι πάρα πολύ πίσω. Delight ο 50-50, τέλος. Αλλά είπαμε ότι θα είναι derby και μου αρέσει ότι παίζουν ξύλο, μου αρέσει ότι βλέπω rotates.
Είναι το πιο high profile game της ημέρας. Μετά το Thieves, BLG που ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες που έχουμε δει. Long John, το giveaway θα γίνει 19 του μηνός. Αν δεν είστε εδώ, καλά να είστε γιατί είναι... Άρα, τι μέρα είναι 19. Ό,τι μέρα και να είναι. Αν δεν είστε, στέλνω Whisper, αλλά πρέπει να βλέπετε τα Whisper σας. Έχει τύχει να μην βλέπει ο νικητής το Whisper του. Bramble vest alongside his chain vest, so very tanky against these AD threats on the enemy side, against the Rex side, the Pantheon, the Yunara, as now Mods, πείτε στον κόσμο πως παίρνει συμμετοχή. Continue this pressure, takes about 40% of his HP. We're going to maybe force him to recall. We do have our second Drake of the game live right now, and Tarzan is immediately in after that one. It was AL that claimed Drake number 1, so this will be them. Ο Flanders δεν παίζει Αμερική. Όχι. Θα τον μπερδεύεις. Should be effortless for them. They just had a reset timer for Viper. So Viper here, as they said on the desk, is really a big carry focus for Είναι πάρα πολύ even game. Το mid matchup για άλλη μια φορά δεν δουλεύει τόσο σαν counter pick. Τουλάχιστον για τώρα ο Zeka μπορεί να παίξει το side να πάρει κανένα plate. Το ότι δεν έχουν void σίγουρα εμποδίζει το tower taking potential τους. Αλλά αφήνουν πάρα πολύ πίσω τον Flander και δείτε πόσο πίσω είναι στα CS, παιδιά. Τον είδε, ξέρει ότι είναι εκεί. Του μπεϊτάρει το combo για να τον κάνει knock-up μετά. Ούρι. Πρέπει να θυμηθούμε ότι και αυτό το game είναι reunion του Flandre με τον Viper. Οκ, World Champions στην ίδια ομάδα. Τώρα αντίπαλοι στο πρώτο game του 25. Honestly, I like the fact that HLE just has this game plan and they're going for it again and again and again and again. Εδώ παιδιά, το όνομα, επειδή το βλέπω τώρα στο YouTube, επειδή τώρα τα comments, δεν είναι Zeus, είναι Zeus. Οκ, το όνομα το λες όπως το λέει ο παίκτης και ο παίκτης το λέει Zeus. Καλό πικ, έχει βάλει και ward, θέλει να τον κάνει stun πάνω στο combo, αλλά ο άλλος αρχίζει το combo του επίτηδες για να φύγει μακριά με τον δεύτερο χρόνο. Αλλά πάλι πεθαίνει, ο Flander μπορεί να πάρξει το kill. Και είναι αρκετά χαλαρή. Αρκετά χαλαρή με ένα όμορφο free kill. Γενικά σήμερα οι Jarvan το τρέχουν λίγο. Και θα είμαι ειλικρινής, έχουμε δει πάρα πολλούς Jarvan να πηγαίνουν ευθεία και να πιάνονται με αυτόν τον τρόπο. Και ο Base One έκανε ακριβώς το ίδιο. Peanut μπορεί να είναι το πρώτο του, αλλά ο Tarzan μέχρι τώρα βλέπουμε για ποιο λόγο ήταν ο καλύτερος jungler στα predictions. Όσο για το matchup Shanks ή Zeka, πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά. Μπορεί ο Shanks να έχει λίγο μεγαλύτερο high, αλλά αυτή τη στιγμή είναι και οι δύο πεσμένοι. Είναι και οι δύο πεσμένοι. Ο Shanks μου αρέσει παραπάνω, μπορεί να είμαι biased, αλλά εμένα μου αρέσει ο Shanks. We've got still the slightest of gold leads. I don't think we've seen a 1,000 gold lead for either side so far in the first almost 14 minutes here, despite the fact that it's been so action-packed. Το Τσόι προφέρεται κάπως σαν τσεκ και το μικρό του είναι... Yeah, it's going to come down to some team fights for us. And those will be forced because of the dragon stacking of AL. Λέμε για το όνομα του Zeus. Ναι, έχει να κάνει και με τη γλώσσα κάτι, και εγώ δεν θυμάμαι πώς ακριβώς έχει βγει, αλλά είναι Zeus. Επειδή και εγώ Zeus τον έλεγα στην αρχή. Και προσπαθώ να λέω τα ονόματα των παικτών, ρε φίλε, με το σωστό τους, με τη σωστή τους προφορά. Όπως και τα κινέζικα ονόματα. Peanut and Delight will have time to clear out that ward before AL can continue stepping further forward. Everybody's gathering around this area because Λοιπόν, σε ποιο σημείο είμαστε για να δούμε αν παίξουμε το Herald. Το καλό για τον Flandre είναι ότι έβγαλε Titanic Hydra και μπορεί να κάνει push out τα waves. Το κακό είναι ότι δεν μπορεί να παίξει τόσο εύκολα fights ακόμα, διότι ο αντίπαλος έχει heal reduction, aftershock και μπορεί να κάνει dictate το που θέλουν να φορσάρουν τα fights και οι δύο. Αν δούμε τα spikes από αντικείμενα, βλέπουμε ότι ο Viper έχει πολύ παρόμοια items με τον Hope, αν και ο Hope έχει πάει critical, όπου δεν είναι καθόλου cost efficient. Το critical, όταν το αγοράζεις σαν πρώτο αντικείμενο χωρίς να έχεις τίποτα άλλο, δεν βγάζει τα λεφτά του. Δεν βγάζει τα λεφτά του αυτό το item. Τώρα με το Zeal, εντάξει, μπορεί να πάρει και λίγο attack εδώ και κάτι γίνεται. Αλλά νιώθω πως αν παίξουν fight, οι AEL μπορεί να έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα, επειδή και η Casio είναι πιο χρήσιμη τώρα. Παίζω μπίλο. While we wait, they provide the entertainment. All right.
So Rift Road is on the map, but Dragon is only 1 minute away, and the Dragon is going to have a lot more leverage in the actual game. So μετά έχουμε λάμπρο, φίλε, μετά έχουμε λάμπρο. Είναι αυτό που με κρατάει ζωντανό. Πολύ τακτικό παιχνίδι αυτό για τα γούστα μου σήμερα. Σήμερα είχαμε τρομερές φιέστες. Εδώ φαίνεται να είναι λίγο πιο οργανωμένες οι ομάδες. Οι συγκεκριμένες δύο έχουν πράγματα να αποδείξουν. Και είναι και οι δύο ομάδες που αν δεν τα αποδείξουν θα υπάρχει λίγο backlash. Το crit δεν βγάζει το value του γιατί το crit σαν stat είναι είναι μεγαλύτερο το gold value όσο παραπάνω crit έχεις. Γιατί αν εγώ σε βαρέσω 5 auto attacks και το ένα είναι crit, σημαίνει πως έβγαλα value από το αντικείμενο που αγόρασα 1 στις 5. Άρα τα λεφτά που πλήρωσα έβγαλαν κάτι 1 στις 5. Αλλά αν έχω 100% crit, σημαίνει ότι κάθε φορά που σε βαράω, το crit που έχω βγάζει value, μετράει το stat. Και γι' αυτό είναι λίγο καλό item το Yuntal, γιατί το Yuntal πρακτικά σου σκυπάρει το 0% στο 25 και σε πάει από 0 σε 50 με το δεύτερο item Spike μόλις θα κάνεις το αντικείμενο. Είναι ο λόγος που το Yuntal είναι πάρα πολύ καλό item. However, Peanut, Viper, and Delight all heading over. Teleport also coming in now from the side of HLE. Dragon at about 60% health. And anyone's legend. They've still got control over the area for now. Another TP coming in, ready to reinforce HLE. Drake down to 3,500. Tarzan putting on Περπατάμε λίγο το fight. Ξεκινάνε με τον... με την εικόνα μπαίνει μέσα, θα κάνει 0 damage. Εξασφαλίζει ότι μπορούν να πάρουν το δράκο και μετά ο Καέλ θα πεθάνει. Όσο Sang και η Zeka παίζουν το δικό τους fight. Ο Hope μπορεί να φύγει μακριά, αλλά όχι αρκετά μακριά για να σωθεί από το Viper που έχει πάρει ήδη 2 kills. Μετά γυρνάει στον Tarzan. Αυτός παλεύει με δαίμονες, αλλά πάλι πέφτει κάτω. Triple για τον Viper που κυνηγάει λίγο ακόμα. Πετάει το Void Seeker, δεν μπορεί να βρει στόχο. Flandre μπορεί να πάρει kill πάνω στο αγελάδι και μετά να πέσει κάτω. Και αυτός! Quadra! Για το AD Prodigy της Hanwha Life! Αυτός ρε φίλε, αυτός είναι ο Viper! Εδώ γράφετε Τσόι, το φωνήεται μαζί στην ίδια συλλαβή στα κορεάτικα προφέρεται κάπως σαν ουέ. Είναι Ζουές. Εμείς το λέμε Zeus, παιδιά. We're good. Και θα βλέπουμε τον Viper να σμερφάρει. Zeus ή όχι, μπορεί να κάνει το peel για αρχή και μετά απλά το AD carry του θερίζει. Κάνεις βίντεο TikTok με Σαμίρα. Αυτό το καιρό δύσκολα γιατί θέλω να επικεντρωθώ στο content για το παγκόσμιο. Viper 6-0-0. Μήπως το game ξεφεύγει. Παιδιά, θα χάσουν κι άλλοι Κινέζοι σήμερα. The Great Depression. Παιδιά, μπήκε ένας viewer και λέει μπορεί κάποιος να μου πει πόσοι Thieves και πώς χάσαν οι BLG από τους Thieves. Alex Dega, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 5 μήνες. Boy, welcome to the jungle. Πώς με ένας υπέροχα να απολαμβάνεις τα walls και πάλι thanks. This is the guy that they can count on to be that shining light when the rest of the team might be underperforming. Fortunately for him in this one, it's not like the rest of the team is underperforming, right? You look at Delight and you look at Peanut and they both have 100% kill participation. The solo lanes are doing just fine. And now Viper is sitting on 6-0? HLE is feeling great about this game. Δεν είναι, αυτό το game πώς χάνεται τώρα. Αυτό το game για να χαθεί πρέπει να παίξεις πάρα πολύ λάθος στα fights. Και είδαμε ότι οι Hanwha Live στα fights έχουν καλύτερο comp. Γιατί εσύ παίζεις με ένα Casio Yunara για carries, short range. Το engage σου είναι πρακτικά η Νίκο. Δεν τράφτεις κάποιο huge engage. Αλλά οι άλλοι πάντα μπορούν να κάνουν appeal με το Cassante Alistar. Να διώξουν την Νίκο, να παίξουν μπροστά από το carry σου. Πριν για παράδειγμα ο Zeka έπαιξε ξύλο με τον Shanks. Ο Shanks όταν δεν είναι εκεί να κάνει damage, η ομάδα του χάνει το 50%. Ενώ σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού έχει την Kai'Sa που κάνει upper damage. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Cassante αυτό. Τι items ο Cassante. Αν η Casio λείπει. Ποιος το κόβει. Για άλλη μια φορά η Tarzan Esports βασίζεται πάρα πολύ στον συνόματο. Τέλος πάντων, σε αυτό που έχει το όνομα της ομάδας. Γι' αυτό του λένε Tarzan Esports, right? Όπως και άλλοι ήταν η Viper Live Esports.
Ποιο ήταν το καλύτερο game σήμερα? Το T1KT. For those really long, good-looking plays. Από το T1KT. He can still be serviceable just with a hex flash, as long as you get your control wards down, you get your vision control there. You know, give him some areas to be able to hex. Το T1 λέω, KOI-KT ρε, KOI-KT. KOI-KT! Είναι η T1 στο μυαλό μου, δεν μπορώ να τους ξεπεράσω, κατάλαβες. Έχω εθισμό πια. Δηλαδή όταν σκέφτομαι τρία πράγματα ταυτόχρονα, μερικές φορές παραμιλάω. Το φορσάρουνε, το θέμα είναι πότε θα κάνουν τέρνο. Το Ταρζάν μπορεί να μπει μέσα στο pit και ο Zeus μπορεί να κάνει zone τον Hope. Τον τραβάει μακριά, μπορεί να κάνει buffer το ulti, μπει μέσα και ο Viper που καθαρίζει ήδη έναν. Οι υπόλοιποι φαίνεται να είναι ήδη πάρα πολύ δύσκολα με τον Flander να πεταίνει και αυτός ο Ταρζάν μπορεί να πάρει το μεγάλο shutdown. Συνεχίζουν ευθεία. Ο Πάντων παλεύει, μπορεί να στακάρει τον Black Cleaver. Μετά δεν υπάρχει damage. Μόνο ο Shanks μπορεί να έρθει τώρα για να κάνει κάποιο cover. Πριν μέσα με το ulti. Double freeze! Και μετά ο επόμενος είναι στόχος και triple για τον Shanks μέσα στο fight. Tarzan και Shanks ένα combo. Legendary Chinese combo. Κι άσο ένας να μην είναι Chinese. Αλλά με κάποιο τρόπο το βρίσκουνε. Το τρολάρδο είχαν alive. Εγώ έβλεπα top side. Αλλά ξέχασα ότι υπάρχει και άλλη πλευρά. Και στην άλλη πλευρά έγινε το μεγάλο play όπου ο Shanks παίζει 1v2. Αλλά ενώ παίζει 1v2, σκοτώνει τον αντίπαλό του με τη βοήθεια του Atakan. Σκοτώνει την αγελάδα που τρέχει μακριά. Και έχει χρόνο να κάνει flash ulti εδώ. Παμ. Εδώ ο Atakan ήταν ο έκτος παίκτης, παιδιά. Δεν νομίζω ότι ο Viper πήγε άσχημα, αλλά όταν παίζεις 2v3 και σκοτώνεις τους δύο, δηλαδή είστε οι δύο και σκοτώνετε τους δύο από την άλλη ομάδα, η ομάδα σου δεν μπορεί να χάνει πίσω. Ο Shanks έκανε 2v1. Τι έγινε μόλις τώρα, φίλε μου, Shanks. Αλλά μεγάλος Tarzan, εντάξει, ο Tarzan πάντα με τα σωστά calls, πάντα με το εύκολο turn γύρω στον αντίπαλό του με το ultimate, μπορεί να φύγει μακριά. Αλλά είναι αρκετός ένας Pantheon. Μπορεί ο Pantheon να σε σώσει μέσα από τις κακουχίες τις οποίες έχεις επιλέξει στη ζωή σου. Wait, του δώσαν τον Blue αλλά δεν πήρε 16. Ο Shanks θέλει να πάρει level 16 εδώ. Το έχει από ό,τι βλέπω σε 3 CS, 2 CS. Ο Punisher θα ήταν περήφανος. Ούπα ρε, τι είναι αυτό ρε, τι βλέπω ρε. Μετρό Θεσσαλονίκης. Τι έχει σετάρει εδώ αδερφός μου, μπαίνει μέσα. Peanut. Χάνει το μισό του HP, είναι fight για το Soul, μπαίνουν μέσα με τον Ali, αλλά αυτός πιάνεται. 50-50, το Smite μπορεί να πάει στον Viper. Όσο στο backline, Delight είναι ήδη παρελθόν, μείον είναι και την ομάδα της χάνουμε, αλλά έχει πάρει μόνο το Δράκο. Αλλά ο Zeka πιάνεται με το slow. Γυρνάει πίσω, αλλά παγώνει. Δεν μπορεί να κοιτάξει καν τον Shanks στα μάτια. Γιατί μόνο με αυτό τον φριζάρει. Το dive είναι λίγο πιο αμυντικό. Οκ, δεν μπορούν να μπουν στο tower, αλλά μπορούν να πάρουν το tower. Και παρότι χάνουν το soul, βγαίνουν μπροστά στο gold. With the value with their Otacon, so even though HLE do get the dragon, AL will be pretty happy with the extra gold afterwards, take down the tower, get the 2 kills for themselves. Alright, HLE do stall the soul. Wow. But it is going to be a Zeka level 15, Shanks level 16. Grabbing that kill on Delight, taking down Zeka here through the chase as well. Want to see if they're going to be able to play the map afterwards because taking down mid lane. Ωραία, παιδιά, νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο παιχνίδι. Οκ, βλέπουμε το καλύτερο παιχνίδι. It wasn't super important, but it did look weird. It intimidated them. It intimidated their enemies. That's why. Οι άλλοι θέλουν και το Δράκο, φίλε, δεν τους χαλάει καθόλου αυτό το soul, είναι παντοδύναμο. Ήταν μεγάλο στόχο ότι κατάφεραν να το πάρουν, τουλάχιστον αυτό. Κάτσε τι βλέπω. Βλέπω λάθος ή ο Zeka είχε 100 stacks. Γιατί έχει 160 stacks το 25. Είναι κάποιο καινούριο build, κάποιο περίεργο take.
We're not going to actually Δεν είχε wait. πάρει We're going to TR. clear the vision on Baron and Okay. teleport out to it Okay. to apply some pressure first. AL currently are soaking both side waves right now with both Casio as well as Rek'Sai. So Flandre is pushing, but HLE are forcing the issue. They want to get that teleport Θα το out. κάνει flash smite, παιδιά. Παίρνει με ulti, θα προλάβει. Δεν το πήρε. Αλλά παρά να παίξουν το fight. Είχε flash, αλλά επέλεξε να μπει μέσα με το ultimate. Καλό το ulti από τον Shanks. Πεθαίνει γρήγορα, αλλά έχει κάνει τα stuns και μετά γυρνάνε πάνω για να σκοτώσουν τη Yunara. Καλό fight, το Viper θα πέσει κάτω και μετά ο Tarzan είναι παντοδύναμος. Είναι 2v2. Support μαζί με Jungle 2 mid και top lane. Ποιος κερδίζει άραγε. Μάντεψε ποιος. Το downmat είναι πάρα πολύ. Νιώθω πως δεν έπρεπε να μπει με ulti, παιδιά. Έπρεπε να μπει με το flash. Έπρεπε να μπει με το flash. Replay για τον Viper. Κοίταγα τρεις πλευρές ταυτόχρονα. Το fight ήταν πάρα πολύ σπασμένο. Ήταν καλό ulti από την Casio. Έκανε καλά freeze. Πάμε να δούμε. Εδώ, γιατί δεν μπαίνει με flash ρε ο Pantheon, τι γίνεται. Anyway, ξεκινάνε, η Νίκο κάνει ulti, σηκώνει έναν, ο άλλος φλασάρει. Παίρνουν πάρα πολύ deep, ορμάνε στον Shanks, ο Viper βρίσκει το backline, μπορεί να πάρει το πρώτο kill. Hope πάνω του, φλασάρει πάνω στον χρόνο για να φάει kill και σε αυτόν, ενώ στο τέλος παίρνει την ασπίδα και σκοτώνει και τον τελευταίο. Καλό fight από τον Viper. Ήταν φίλε μεγάλο AD carry. Εδώ ήταν λίγο ότι το NAD δεν βάρεσε. Δες όμως φλίπα έτσι. Δες πως φλίπαραν το game. Viper 11-2. Μου κερδίζει τα pick'ems. Otacon to one side, Baron to the other side, and Baron on the solo laners. Wait, και εγώ τον Viper και Kai'Sa έβαλα most kills. Ναι ρε Viper! Κι άλλο, 5 στο Viper, στο επόμενο fight. Πατρεπάνε δεν είχε flash για λίγο, ήταν πάρα πολύ unlucky. Ήταν πάρα πολύ unlucky από το γραφικό φέρετο σαν να είχε. Hope underperform, μα αυτό είναι η AL και η Hanwha Life, αλλά οι AL έχουν κάνει underperform σε πάρα πολλούς ρόλους. Ενώ τουλάχιστον η Hanwha Life ο Viper ποτέ δεν έκανε underperform. Συγκρίνουμε δύο AD carries που η διαφορά μεταξύ τους είναι 5.000 gold. Ακόμα και με το Zeka να παίζει χωρίς τα καρισμένο TR, η ομάδα του πάλι μπορεί να κάνει δουλίτσα. Και ο Tarzan δεν μπορεί να κάνει κάτι ρε. Είπαμε Pantheon Fed δεν σημαίνει win. Δυστυχώς δεν σημαίνει win. Kai'Sa Fed. Καλύτερες πιθανότητες. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ο Flandre έχει 3 kills. Η ulti της Rex είναι πολύ πιο εύκολο να σκοτώσει. Κάνεις ulti Rek'Sai, ορμάει, μαζεύει. Is that the dragon is spawning right now, right as the Baron ends, and it means that it's free to take for HLE. So again, they missed their chance at the soul. Yeah, good methodical setup there from HLE. Κοίτα, να το δώσουμε και στην HLE. 2 fights series, okay, 2 fights series. Ένα στο Draco που το φλίπαραν και πήραν το Smite, και ένα ακόμα στο Baron που το φλίπαραν και πήραν τον Baron. Τους κέρδισαν το game. Η HLE δεν είναι ομάδα που χάνει κάθοντας με σταυρωμένα τα χέρια. Okay. Όταν βλέπετε το game παίζεται, το παίρνει στα χέρια της, φορσάρει, τους κερδίζει. Γιατί εδώ η Hanwha Life δεν περίμενε λάθος από την AL. Okay, έπαιξε το παιχνίδι. Παίζει τρομερά. Παίζει τρομερά, πάρει και ένα results και τα άλλα games. By the way, φαντάζεστε να δούμε όντως BLG vs AEL στο 0-1. Αν χάσουν οι AEL. Τραγικό. Το ότι η BLG είναι στο 0-1 είναι επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ ωραίο zoning. Οκ, τους παίρνουν τα πάντα, τους κάνουν contest τα πάντα, αλλά έχουν χάσει το bot wave. Πρέπει κάποιος να πάει στο bot, ή αν το αφήσουν έτσι, το bot θα κάνει slow push έτσι και αλλιώς, αλλά μπορούν να το σμπρώξουν πιο γρήγορα. It's almost 5,000 gold individually ahead. You know, almost 4.5 basically. So, yeah, it is definitely the issue.
The rise cannot be ignored though. So even though it is not like popping up on screen quite as big, it is also still going to be an issue. It is not like this is just a single carry. Πάντως το παγκόσμιο πάει ωραία μέχρι τώρα, έχει δώσει θέαμα. Okay, ετοιμαζόμαστε για ένα ακόμα fight. Μπορεί το τελευταίο fight με τον Viper να έχει 4 items. Blast Cold, όχι Blasting Wand. Βέβαια 3 αντικείμενα στον Hope με το extra crit να είναι εκεί. Μπορεί να κάνει μπόλικο damage μέσα στο fight. Mid laners είναι kinda even, θα πω εγώ, ή το planers το ίδιο. Στο jungle μια μικρή διαφορά που έχει πάνω το Tarzan με τις upgraded bottles και το GA. Άρα όλο το gold για το game είναι συσσωρευμένο στο AD. Okay, ο Viper πρέπει να παίξει απλά καλύτερο fight, να σκοτώσει 3, να τραβήξει πίεση. CFO θα έπρεπε να σηκώσει leg. Δεν πιστεύω ότι η CFO είναι καλύτερη από τη G2. As far as the Pantheon, since you can like fully commit in there, use the ultimate super deep, you know, you can point and click and try and force out the first set of defensives from Viper. He's got flash, he's got cleanse, and he's got that Zhonya's, as you mentioned, so it's going to take a while to really, you know, actually take him down, but you got to use a couple of waves of engage. Well, we've got our Baron spawning here yet again. 31.5 minutes into the game. Ο Rise πούσε ρεμπότ. Γυρνάει πίσω, θέλω να δω αν έχει κάτι να πάρει κάποιο blast needlessly, για παράδειγμα. Έχω μείνει με τα blast comb. Τον βλέπω να έρχεται με δεύτερο. Okay, δεύτερο needlessly, μπόλικο EP πάνω στον Rise. Πρέπει να ψάξουν το engage, αλλά πιάνεται ο Flandre. Νομίζω πως πήγε για το knock-up και στο τέλος πληρώνει με πάρα πολύ HP, αλλά παίζει το Rexay που μπορεί να χιλάρει γρήγορα. Από την πάνω πλευρά ο Zeus χάνει ένα μικρό ποσοστό του HP του. Περισσότερο από ό,τι θα ήθελε. 100%. Looks like nobody's going to go for the Baron start here just yet. Instead, more of those Void Seekers you were talking about getting fired out, just trying to look for a little bit of poke as AL still feels. Υπάρχουν πάρα πολλά active items. Είπαμε, Viper. Viper και ξέρω ψωμί παίζει πάρα πολύ μπροστά. Παίζει δίπλα στον Cassante. Έχει Cleanse, έχει Zhonya's, έχει 2 προστασίες για να παίξει το fight. Ο Alistar μπορεί να κάνει πύλη, μπορεί να φύγει και αυτός μπροστά. Και έχω δει ότι πάρα πολλές φορές τον πιλάρουν, ειδικά με τον Cassante, τον χρησιμοποιούν για πύλη. Μπορεί να μέσα με το combo, έχει πιάσει τον Shanks, αυτός και το δικό του Zhonya's. Αλλά ο Viper είναι στη θέση να βαρέσει. Με λίγο μακριά τον Zone. Έρχεται τώρα ο Panther, αλλά ο Viper προσπαθεί να μπει μέσα στο fight, αρκεί το Cleanse και το HP του. Κακό engage, Delight. Για ποιο λόγο πήγες μπροστά, Delight? Γιατί να κάνεις combo ενώ τρέχετε, Delight? Το call ήταν κακό, το execution χειρότερο και μετά η Rexay ψάχνει λίγο ακόμα μέσα στην αντίπαλη βάση, μπορεί να κάνει flash σε λίγο. Αλλά επιλέγει να πάει πίσω. Παίρνει πάλι το τούνελ. Έχουν πιάσει τον φιστίκι. Αυτός προσπαθεί να κάνει combo μακριά. Δέχεται damage, αλλά μετά ένα ακόμα μπορεί να τον κόψει και το poison είναι αρκετό. Το δηλητήριο πάνω στον Jarvan του σφραγίζει τη ζωή. Και παιδιά εδώ Delight, κοίτα, ο Viper έκανε follow-up, αλλά ο Delight πήρε ένα call, ενώ ο Zeus έπαιζε αμυντικά. Ο Delight επέλεξε να παίξει ευθεία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Okay, όταν ο Cassante σου κάνει W από την άλλη, δεν μπορείς να πας μέσα. Δεν μπορείς να πας μέσα. Αν δούμε το replay θα δείτε ότι αν έκανε μπροστά W ο Cassante, το ακούω. Θα κάνει chain το CC. Ο Viper θέλει να πάει το δράκο. Αλλά βλέπω teleports. Παιδιά, είναι η Νίκο. Θέλει να τον τρομάξει τον επάνθεν, θα το κλέψει. Το πήρε! Το πήρε ο Καέλ! Πάνω από τα χέρια του Viper. Χρησιμοποιεί τα cooldown, στο damage είναι smooth και μετά έχουν πάρει και ένα soul και να παίξουν το επόμενο fight. Πρέπει πάλι μέσα η Rexay με το triple knock πάνω στον Viper που έχει μείνει exposed. Το flank φαίνεται να είναι καλό, αλλά δεν μπορούν να κλείσουν το kill. Πρέπει μέσα τώρα η Rexay πάλι πάνω στο AD carry, αλλά ο Viper μπορεί να κάνει κάτι για να φύγει μακριά. Πιέζει ο Flandre, μπορεί να κάνει τα πάντα ο Flandre, αλλά ακόμα ο Viper μπορεί να φύγει. Αλλά πόσο μακριά μπορεί να φύγει, ρε. Δώσαν τα πάντα. Τον άφησαν μόνο του, δεν έχει cooldowns. Πόουκαρ με W συνέχεια, αλλά δεν. Η λέξη είναι δεν. Και το υπόλοιπο είναι μπορώ να κερδίσω. Γιατί με αυτό που τώρα βλέπω το game να γυρνάει απλά. Ούμπαλι. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει ο Viper, έχει δώσει τα πάντα. Έχει δώσει τα πάντα το παλικάρι. Τι άλλο να κάνει όταν το support ροσέν του.
Αυτό με το Δράκο. Ωραίο triple knock-up. Το κάιταρ όσο μπορούσε. Αλλά δεν έχει που να βαρέσει. Ζώνια στο ultimate της Rek'Sai. Ο Delight προσπαθεί να τον καλύψει. Damage δεν κάνει, bro. Δεν κάνει καθόλου damage η Rek'Sai γιατί τανκάρει τόσο. Και όχι μόνο τανκάρει, μπαίνει στο χώμα και μετά δεν πεθαίνει. Tabe is popping off, baby. Living his best life right now. Actually, his celebrations are some of the best coach celebrations when he gets super amped up and runs on stage. But AL with that, with Dragon Soul, και ο Shanks χαρούμενος φαίνεται. With the permanent Otacon that they've had this game, now really is the time here for them to return and finish the job. That was so huge though because we didn't actually ever Kael the GOAT. Καλά, GOAT δεν είναι, αλλά έχει παίξει ρε φίλε game για να είναι 3-16. Είναι πάρα πολύ βαρβάτο. Πάρα πολύ βαρβάτο. But they could not actually fully follow up. And anyways, that's too far in the past. Let's get Είναι 1-4-11 η Γινάρα, οκ. 1-4-11. Η μόνη διαφορά που υπάρχει στο παιχνίδι είναι εκεί. HLE scrambling to try to defend 4,000 gold lead, Dragon Soul, Otacon, Baron, everything AL could need. They have the Baron, however, about to expire. Red Bull Baron power play, 4,500 gold. Σε ένα streamer που έβαλε στο ίδιο rank τον Delight, τον Γκέρ και τον Duro. Δεν έβαλε στο ίδιο rank. Έβαλα ότι είναι τρίτο support. Δεν διαφωνώ ακόμα ότι είναι τρίτο support, φίλε, από ένα game. Αλλά σε αυτό το game έχει κάνει δύο πολύ άσχημα engage, τα οποία τους κόστησαν. Ότι αυτά τα δύο engage τους έβαλαν σε ένα πάρα πολύ περίεργο σημείο. Quite the big already, and HLE are still capable of winning this. They just finished a death cap on Zeka. Viper is full build Kaisa. So while AL have the permanent buffs of the Hextech Soul, while they have the Otacon buff, another slowing on death kill effect for themselves. 3.800 είναι full items. Ο Viper δεν μπορεί να βγάλει άλλα αντικείμενα. If they can come up with the dream team fight, Οκ, είναι full αντικείμενα, the end. Θες να δούμε game χωρίς Jarvan. Εγώ περίμενα ότι ο Jarvan θα είναι ban, είναι η αλήθεια, πρέπει να τον βάλω στα bans, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι picked. Ρε, αυτό το game είναι ένα τρελό ping-pong παιχνίδι. Απλά πετάνε τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον. Όταν είναι full build, φαρμάρουν τα waves που πρέπει να φαρμάρουν, γιατί πρέπει να το πουσάρεις, δεν μπορείς να φας push το wave, να περιμένεις να το πάρει κάποιος κάθε φορά της Ζέκας. Έχουμε Elder, παιδιά. Δεν έχουμε δει Elder ακόμα στο παγκόσμιο, right? Εδώ σήμερα. Still a massive gold lead for Viper, but the problem is, Kobe, we're at the point in the game where it means less and less because he can't buy any more stuff. Πήγε, full AP Kaisa. Αν και υπάρχει ήδη πολύ magic resist από την άλλη. Jaxo, Spirit Visage, MR Casio τώρα. Το physical damage σου είναι σχετικά πεσμένο. Okay, είναι σίγουρα πεσμένο. Maybe the play is to land every single Void Seeker and get a bunch of poke. Το Kai'Sa έχει αυτό το θέμα, ότι αν οι αντίπαλοι δεν σε αφήνουν να βαράς πολύ, επειδή η Kai'Sa βασίζεται στο ότι βαράει συνέχεια. Οκ, και η Rek'Sai μπορεί να τανκάρει άπειρη ώρα, το είδαμε και πριν ότι η Rek'Sai δεν έτρωγε damage. Ζέκα, γιατί παίζουμε στα όρια. Ρε φίλε, είναι λίγο χαμένη. Είναι λίγο lost. Ο Zeka έπρεπε να κάνει ζώνιας. Ο Hope στακάρει το Q, μπορεί να κάνει και ulti και πάνε πάνω στο Zeus. Ο Zeus είναι dead. Οκ, είναι dead πάρα πολύ γρήγορα. Ο Zeka δεν έχει flash, μπορεί να κάνουν chase προς τα εκεί, αλλά οι Hanwha Live αρχίζουν και χάνουν το tempo του παιχνιδιού. Ο Shanks κάπου δεν χρειάζεται. Θέλω να δω τι θα πάει με το MR βέβαια ο Shanks. Free Baron. Free Baron και έχει Elder. Θα τρέξουν στον Elder. Είναι Elder Flip. 3, 2, 1. Δεν προλαβαίνουν. Δεν προλαβαίνουν. Θέλουν τώρα Σάρ, αλλά δεν προλαβαίνουν. Flip it. Ακόμα και με τον Peanut να είναι εκεί.
Ακόμα και με το 5v4 θες να κάνεις flip, θες να παίξεις fight. Ο Sangster πίσω στο flank, πιάστηκε τα γελάδι. Το γελάδι είναι dead. Το γελάδι είναι dead και το smite σου φεύγει μακριά από το fight, αλλά πρέπει να κάνει flash και μετά ο Sangster τον κυνηγάει για λίγο ακόμα. Ο Peanut δεν μπορεί να ξεφύγει από εδώ. Το παλεύρα δεν γίνεται. Οκ, και μετά ο Ζέκα κάνει reveal. Ο Ζέκα κάνει reveal, αλλά πού ρε μπρο, ο Ζέκας παίζει να παίζει πρώτη φορά. Πού πάει ο Ζέκας? 2 στα 2 miss. GG. Κυνηγάνε λίγο ακόμα. Shanks με το Zhonia, Zeus μπαίνει μέσα και να πάρει κάποιο kill, αλλά πάλι πεθαίνει. Το CC είναι πάρα πολύ και μετά το Void Seeker βρίσκει στόχο πάνω στον Kael. Συγγνώμη, στον Hope βρήκε στόχο. Και ο Hope το τάνκαρε. Κυνηγάει για το recall. Ο Tarzan θέλει να βρει στόχο, αλλά μετά η Kaisa πηγαίνει ταξίδι στο Περού. Και δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Είναι μίας διαδρομής. Τρομερό παιχνίδι. Φανταστικό παιχνίδι. Πάρα πολύ ξύλο και οι νικητές βγαίνουν στο τέλος. Η AL. Μπράβο. Μπράβο. Ωραία, η Κίνα τόσο σε. Γιατί λέτε ότι είμαι πίσω, ρε φίλε, κάτσε να δω αν μπορεί να πάει μπροστά. Πώς το πάω μπροστά αυτό? Όχι, εδώ είναι. Το feed είναι εδώ. Θα κάνουμε πάλι memes με τον Viper. Επειδή στο speed. Δεν έχει ρε. Γιατί δεν βλέπω από το YouTube, βλέπω από το feed που μας στέλνει η Riot. Ωραίο game για την AL. Δύσκολο, αλλά ωραίο game για την AL. Καθώς είπε στο Κάντρελ μπορεί να βλέπει από το Twitter. Ο Κάντρελ κάνει ότι γουστάρει, δεν του λέει κανείς τίποτα. Εμείς αν δείξουμε από το άλλο feed μπορεί να μας πιάσουνε. Λοιπόν, boys, ανοίγω πάλι το giveaway, πάρτε μέρος. Οκ, ρωτούσατε πώς. Είναι κάτω στους πόντους σας. I see the look on your face. See, they don't see you on camera, but I see you on camera. Viper, άξιζε το ταλιράκι. Look of hatred in your eye. Do you want to talk your talk? Αν η AL κάνει step up είναι ομαδάρα, ρε, αλλά πρέπει να κάνει step up. Boys, ήρθε η ώρα για το game της ημέρας. Για το καλύτερο game της ημέρας. AP, obviously. AP is a good one, something else. Ability haste. That's good too, but maybe a third thing. Mana. What item gives any items when Lost Chapter? Well, he got Rod of Ages. Rod of Ages, yeah. Anything else that come to mind? You know, maybe a little bit. Να δεις 2 νίκες και είναι best of 3, πάρα πολύ σωστά. Oh, Tear! We were supposed to build that third, right? It took you guys a long time. It took Zeker a long time, you know. Θα το λάβω για το TR. He didn't have that stacked. I think maybe he didn't help out. And especially this composition when you had like 2 major threats. Για ο Ζέκα ξέχασε να βγάλει TR, μαλάκα, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι tech ήταν αυτό. Τι Korean tech ήταν αυτό. Because they really did salvage what was a difficult situation. And yeah, the tier was a bit rough. Delight was, I think, the best and worst Alistar we've seen this tournament. But overall, when it came down to the fights, predictions delivered. AL were just. Θα δούμε σε λίγο τα brackets. Because AL recognized that they really need to go after Viper. With the composition that you have here, Rek'Sai, Pantheon, like. Παιδιά, στους G2 μπορώ να πιστεύω μέχρι να χάσουμε. Μετά δεν πιστεύω. Throw donut. Cinema. Boom. I was like, oh, does he have like smite? No, he didn't have smite. That was just a pop blossom. That was incredible to see. It was insane, and the Hextech Soul became such a problem for them later in the game. But I also think Flandre did such insane work, just being a menace. And you see Delight trying to peel for Viper, but the Rek'Sai is so tanky, able to buy so much time with the ultimate, with the tunnels. And I feel like if you're just wasting Viper's time, hit members of your team. He is so much of the threat on this. Η LG χάσανε από Thieves. Γιατί είναι περίεργο αυτό, αφού οι Thieves είναι GOAT. And Flandre really embodying that tenacity that the team needed to survive. Because this was a guy who was down like 40 CS in lane. Down a lot. Super useless, but late game was just absorbing so much. You can see the joy on the face of the team. But also Kyle steals the objective. 3-1 and 14 is looking at that last play. The damage stat never going to be where support shine as we take a look at the PGB. Μάγκες οι Genji δεν χάνουνε. I mean, 17,700 for Nico. That's pretty good.
good. This guy's got the MVP performance for me. He was finding setups left and right. It was definitely an all-star look from him. Yeah, definitely contesting the rise in terms of DPS. And I think in general... in general... Zeka, no. Like, PLG AL, tips you back can to never Yone. count them out in team fights. They'll fight hard, be able to see that Cassiopeia in play, especially in that topside fight where I was like, oh, it's looking great for Viper. No, Cassiopeia Liquid. down. You see a composition like this. Είμαι γνωστό member. Rise, of course, even the Kai'Sa, really short range. He's going to be able to make it work. So that was a great game for AL, that there was a question mark coming into this event if they would be able to come in strong, and they were able to do just that. 100%. I feel like both these teams have had a bit hit or miss in terms of the year. They've been ups and downs. So I think this was a lot when we saw the draw. This was a match where expectations could have gone either way, despite what we saw from the prediction earlier on. And AL proving a lot with this win. And for all of the LPL fans out there, you can breathe. Oh, true. But you've got another one ahead of you. So maybe you're stressed, maybe you're not, because it's time to talk about top esports and G2 after the break. Don't go anywhere. Don't go anywhere, chat. Έχουμε G2 versus Top Esports. Λαμπροβάρα. Πού είναι το emote Λαμπροβάρα, πού είναι? Chat, πού είναι το emote? Αυτό. Λοιπόν, έρχομαι. 1 minute, έρχομαι. Shanks comes around from the side. Anyone's legend with the huge team fight win and a 5-for-2. Players in the world are here. They can just burn this one down. Oh my god, he'll forward by 9. You are going to see them like you've never seen them before. It will as the Arcane Storm doing so much work in Genji. They are just going to Rula. release them. Γιατί βλέπουμε τη Ρούλα? 누굴 만나도 이길 수 있다는 자신감 정도로만 생각하고 있습니다. Genji, the EWC winners. EWC. Α, είναι χορηγός. Ο Viper είναι crazy. Ο Viper είναι crazy, αλλά με αυτό το performance του Zeka πώς ρε φίλε, πείτε μου λίγο πώς. Πώς κερδίζεις με τον Zeka να παίζει έτσι? PSG δεν κερδίζουνε Genji, να βαράν το κολλί τους κάτω. Λοιπόν, οι One ξαναπαίζουν αύριο, παιδιά, για όσοι ενδιαφέρονται. Το πρόγραμμα θα βγει μόλις τελειώσουμε από εδώ. Να βάλουμε λίγο μουσικούλα. Να πάρουμε μια ανασούλα. Όχι, και αύριο είναι πάλι 8 παιχνίδια σερί, όλα best of ones. Okay, 8 games, όλα best of ones από τις 8 το πρωί. God damn it. Ραβί είναι παντού χορηγός. Ναι ρε. Μα παιδιά, αν έχεις λεφτά σε αυτόν τον κόσμο, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Okay, δεν ξέρω, δεν γίνεται να υπάρχει άνθρωπος που διαφωνεί με αυτό. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Okay. Ό,τι όνειρο έχεις μπορεί να το κάνεις πραγματικότητα. Θέλεις να χοστάρεις το δικό σου league στη χώρα σου, πάρ' το. Όταν σε τελειώνει ο Μπέτι στο 20, ποιος Άγγλοι Μπέτι ρε. Οι πλούσιοι πάντως διαφωνούν. Ναι ρε φίλε, γιατί οι πλούσιοι τα έχουν κάνει ήδη όλα. Οι μόνοι που λένε ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία είναι πλούσιοι. Επειδή δεν θέλουν οι άλλοι να βγάλουν λεφτά. Είναι υπολογισμένο.
Παιδιά, για να δείτε τα games που χάσατε, θαυμαστικό results. Για να δείτε το επόμενο game, θαυμαστικό game. Είμαστε ετοιμασμένοι με commands. Πρέπει να μάθετε τα commands, ok. Πρέπει να μάθετε τα commands για να τα πατάτε μόνοι σας σε όλο το παγκόσμιο. Επίσης, για άλλη μια φορά, ευχαριστώ σε όλους που είναι εδώ στο stream. Ελπίζω να συνεχίσετε να βλέπετε καθ' όλη τη διάρκεια του παγκοσμίου. Που θα έχουμε πάρα πολλά games, τελειώνει 9 Νοεμβρίου. Οπότε το εκτιμώ πάρα πολύ που είστε εδώ για να συνεχίσουμε να δείχνουμε league. Για να συνεχίσουμε να είμαστε δαιμόνοι. Μόνο θα καστάρεις και NBA. Αντετοκούμπο! Θα λέω Αντετοκούμπο στο NBA. Αλλά για ποιον θα λέω, φίλε, γιατί είναι 3. Θέλω να σας πω τι έμαθα. Τα αδέρφια Αντετοκούμπο είναι 5. Έχουν και μεγάλο αδερφό από το Θανάση. Ισχύει αυτό. Μπρο, δεν το ήξερα. Νόμιζα είναι 4. Μα ο Γιάννης δεν μιλάει ποτέ για αυτόν. Ναι, ο Φράνσες λογικά δεν παίζει. Επίσης είναι ο μόνος που δεν έχει ελληνικό όνομα. Άρα παίζει για αυτό να μιλάει. Τον έχουν βγάλει εκτός, δεν τον παίζουν καν μπάσκετ, τον έχουν βάλει δίπλα. Αντί για να έχουν 5 μπασκετμπολίστες, ο ένας έγινε ράπερ, λέτε. Αν είναι δυνατόν, δεν του μιλάνε καν, φύγε. Δεν το ήξερα. Ωραία. Οκ. Δεν το ήξερα, το άκουσα χθες. Γιατί έβλεπα κάτι βίντεο που λέγανε ότι αν θέλουν οι Bucks μπορούν να υπογράψουν και τους 5 Αντετοκούμπο και να τους κατεβάσουν να παίξουν. An eternal question. If you're an LPL fan, you know this one well. If you're a TES fan, this one hurts you personally. Are TES going to choke again, gentlemen? Οκ, θα το ακούσω μετά. Λοιπόν, boys! Κάτσε να φύγω από εδώ, γιατί εδώ θα βάλουν μια ωραία φωτογραφία τώρα, περιμένετε. Θα βγάλουν μια επική φωτογραφία εδώ που είναι ο Hank. Έτοιμοι! I hear it and I feel it. And to be honest, if you're watching this and you don't know who Top Esports are, this might sound. Top Esports τρομερή ομάδα, φίλε. 369, Κανάβι, Best Jungler, Κρέμας είναι decent, Jackie Love είναι και αυτός top tier AD carry. Πάρα πολλά top tier AD carry. Ναι, οι Top Esports είναι, φίλε, οι μεγαλύτεροι chokers στην ιστορία της Κίνας. Worlds 22, 1η 10η. MSI 24, 5η 6η. Worlds, Quarterfinals, First Dance, Semifinals. Worlds 2024, this is a team that has always been counted amongst the potential best, but potential is the word. You know what's crazy? That Worlds 2020, they came in and ήταν στο 22 με το group, ήταν ο Comp. And that loss to Suning was underperformance. They peaked there, you know? Oh my God. It's been downhill since then. That was actually, you know, because Worlds 2022, they were in phenomenal form domestically. Όλοι σήμερα θέλουν να μάθουν πόσοι κλέφτες κέρδισαν τους BLG. Και η αλήθεια είναι πως είναι περίεργο, αλλά να δείτε το game θα ανεβεί το VOD. Όσοι είστε subs μπορείτε να κάνετε turn και το VOD στο Twitch πίσω αν δεν κάνω λάθος και να δείτε και εκεί. Τι παίζει λίγο στο YouTube μπορείτε να το κάνετε. Πάμε να δούμε G2 τώρα, πάμε. Πώς, τους τόμπαραν. Even just the topic of TES tilts the hell out of, like, for instance, Emily, like, she always, the moment you mention the name is like, Jimmy ήταν ωραία στιγμή με το και εγώ σκηνήθηκα τη φούλη. They have such a great year, and a lot of people don't get to watch that in the LPL. Let's willingly suspend our disbelief. Okay, let's do that. Our concrete knowledge. Ρωτάμε και εγώ τα Worlds. Όχι. Αν δεν έχετε πάρει άδεια από τη Riot συγκεκριμένα, δυστυχώς δεν μπορεί να το στριμάρετε κανονικά. Αλλιώς το κάναν όλοι, νομίζω. Φορές το λέει στα χέρια σου βάρα. Unfortunately, but they still had a great performance. And you know who got MVP for Split 3? It was Jackie Love. Θα ήθελα να δω, ξέρεις, αν ψήνονται κι άλλοι streamers, αλλά στην Ελλάδα είναι δύσκολο να κάνεις COSTREAM, γιατί για να κάνεις COSTREAM πρέπει να αφήσεις τα slots, για παράδειγμα, και όλοι οι streamers έχουν slots για αρχή. Οπότε δεν μπορείς να ξεκινήσεις COSTREAM αν δεν κάνεις αυτό το ένα βήμα. They're playing solely towards Jackie Love, and he's such a talented player. This time around, it feels like they're a more calculated team, playing towards more of like an LCK. Σκέψου να πηγαίνεις πίσω στη χώρα σου και να λες έχασα από τους κλέφτες. Μπρο, παίζουν στη χώρα τους, ήταν όλοι οι φίλοι τους εκεί. Λοιπόν, ας κάνει κανάβι 1v9, και αν δεν κάνει κανάβι 1v9 θα δεν είναι playable.
I feel like they've been such a smart team, and I feel like often having opportunities to have pryos so they can allow Kanavi to challenge, to look for invades, to look to apply pressure on the enemy jungle has been a big Ο Κρέμας όμως δεν με τρελαίνει. Είναι playable. Είναι playable game. To assist Kanavi, and challenge has been a big factor in Kanavi. We've seen him do so much work. We've seen him internationally, you know. He was part of that legendary JDG run. Φωνάζουμε Kanaway! Αν και σήμερα ο Kanaway θέλω να χάσει. Σήμερα θέλω να φάει στουπ. It was a good run at the end of every competition. Ποιον είπες στη φλήμακα, ρε το φίλο μου. Yeah, he does that quite a bit. He's feeling pretty happy. He's feeling very excited. You could already see the light in his eyes. Take it out. Okay, so here's the thing, is that the last time these teams met, and you did point out it was a best of 5, but it wasn't close. And at the time, you know, I wanted to just say that G2 were great. Αν δεν φάει κάπου ο BB και ο Skewmon, νομίζω θα τους τρέξουμε. Ο Skewmon φέρεται ψημένος. Φάμε λίγο! And that was one of those underperformances that we talked about. So how do we know today that the same thing isn't going to happen? Well, it's not a best of 5, so there's... Chat, πριν φύγουμε, για όποιον θέλει μπορεί να κάνει ένα follow στα socials πάντα, ok. Ανεβάζουμε βιντεάκια, ανεβάζουμε post για το τι θα δείξουμε. Θέλετε να δείτε παγκόσμιο, θέλετε να προλάβετε κάθε μέρα παγκόσμιο. Είναι η στιγμή σας. Okay, it's your moment. Yes, it really is. He really is. That's the Irish coming out of him. That's what it is. It actually is, okay? Παρόμοια ομάδα με πέρσι αυτή. If that's your assessment of the situation, then you know you need better material because top esports they will lose to themselves, but it's a best of 1, right? Please, μεγαλοδύναμε, please. Top esports have come, they've looked good in the LPL. And I think that's what we should leave people on. Because as much as we're working out our trauma with top esports in real time, this is still a powerful team, a potential contender. Φωτογραφίες που είναι, δεν ήταν φωτογραφία Λαμπροβάρα. Κοίτα γαλού. Very much expected to make it out of Swiss. But on the Κοίτα opposite γαλού. it's a G2 that yes beat them at MSI last year, but 2025 came with roster changes. Skewmon and Labrov coming in, and Skewmon to player especially in the context of this match, I think we should highlight because jungle is going to be important, and he has been on a tear. Yeah, for Skewmon, like, a lot of, I guess, pressure was on him coming into this year, like, really make the replacement within that squad. And I felt like he has been a really intellectual, a really smart jungler. He's been consistent as well. So it's nice to be able to see that. We want to see that. Λοιπόν, chat, πρέπει να κάνουμε τα checks. Πρώτον, ο Λαμπρόβ μασάει τσίχλα. Μπορεί. Δεύτερον, έχει φέρει τα χαρτομάτιλα δίπλα. Καλό. Καλό σημάδι είναι αυτό. And I feel like a lot of the criticism earlier in the year when G2 was having struggles was towards him and Labrov, and I think the pairing together has been a lot better. Πώς θα θέλεις να το δει στις τσίχλες το μήνα ο Λαμπρόβ. Κανα χιλιάρικο, τι έχουνε μέσα ρε. Ρομπ! Παιδιά, εδώ υπήρχαν άτομα που ψήφισαν τον Skewmon για MVP των τελικών. For real, for real. Ντροπή. Εγώ πιστεύω στο G2 ρε. Έχω μια πεποίθηση. Έχω μια πεποίθηση. Για όχι, εγώ ψήφισα ότι είναι δεύτερος. Δεν ψήφισα δεύτερος. Πρώτο έβαλα τον Λαμπρόβ. Ooh, you're right. For me, it's about the jungle map, or it could be about the mid matchup because, like, we always give that respect towards Caps. Caps is a player that we know what he's done historically. Cream is a player that φίλε, ο Hank. Θα πάρουμε τον Hank, σιγά τον Hank. Θα κερδίσουμε αυτά. He is not that player yet. He's not super consistent yet. And I feel like starting off this Μη σηκωθώ και καστάρω όρθιος για Λαμπροβάρα. Παιδιά, παιδί, θέλω να φτιάξω το setup μου για να μπορώ να καστάρω όρθιος τις επόμενες μέρες. Αλλά 8 ώρες δεν γίνεται. Ox, any other thoughts? Mid-jungle a focus point, you think that's fair? I think it's fair. I think, you know, jungle, obviously we put a lot of focus towards, but jungle για αρχή, μπαίνουνε. Οι μεγάλοι Ευρωπαίοι παίκτες. G2 esports. Οι fans πηγαίνουν mental. Η υποστήριξη είναι εκεί. Ο Ευρωπαίος faker στο mid lane. Ο Λάμπρος δίνει τα macro calls στο stage για το πώς να στοιχηθούν. Πάρα πολύ καλό για το team fighting τους μετά. Γεια σου και σένα, φίλο μου. Γεια σου και σε σένα, Λεβέντη. Πάμε λίγο. Ποιοι είναι αυτοί ρε, τι είναι αυτοί. Τι είναι αυτές οι φάτσες. Αφάτες Tom. You know, top esports and basically international tournaments in general. Because everybody from other regions gets so excited when they see top esports, you know, drawn for them because they're like, oh man. Σαρωμένοι σιγά τους παίκτες Κανάβη. Τι έχει κάνει ο Κανάβη στην καριέρα του. Τι έχει σηκώσει. Ο Τζάκιλοφ τι έχει σηκώσει.
Αυτός ο 3,69 ποιος είναι? Every other region's fans are like, oh great, we got top again. G2 of course themselves last year at MSI, actually got first-hand experience and got to Πάμε. Ο Λάμπρος έχει σηκώσει. LEC, αδερφέ μου. LEC. Το τεράστιο LEC. Για να δούμε χαρτομάτιλα, βλέπω ήδη τσίχλα, είδαμε. Ρουφάει λίγο στραβοστόμικα. Μ' αρέσει, ο Λάμπρος είναι έτοιμος, chat. Είναι έτοιμος. Ελληνική Αγελάδα, Ιρακάν. Θέλουμε και κερδίζουμε, ρε. Η Ελληνική Αγελάδα, Ιρακάν. Οι Unicorns Lost εξαιτήσουν τι είδος ομάδα είναι, γερμανική. Ισχύει, παιδιά, οι top esports δεν έχουν ούτε ένα χαγιάτε tour. No joke. Πού είναι οι G2 fans στο stage, ρε? Οι G2 fans που είναι στο stage. Φύγαμε, boys! Πάμε να τους γιώσουμε. Γιατί και εσείς είστε κομμάτι αυτής της ομάδας. Αυτοί οι ασέτες γιατί πώς θέλουν G2. Μπρο, τι αντικινέζοι είναι αυτοί οι Κινέζοι. Αν έπαιζε Έλληνας και έβλεπα Έλληνα να έχει σημαία Let's go Genji, δεν θα πήγαινε καλά. Πήγαμε. Twitch chat, Reddit threads, things like that between the games. Everybody is on the Jarvan hate wagon right now. Jarvan is Είδε ρε φίλε, να το, η ελληνική Αγελάδα είναι εκτός. Μα λέγες Φορσάρι Alistar Bans First Rotation. Απλά λέω. Οκ, μιλάμε για true ελληνική Αγελάδα. Παιδιά, η άλλη είχε πανό που έγραφε G2 και τους παίκτες, αλλά δεν είχε το Λάμπρο. Ρε, ποια είναι αυτή! Διώξτε την! Διώξτε την! What the fuck? Rakan first pick. Rakan first pick, easy win. Okay, so he's in jail, but people respect him. Haters. Successfully argued your case. Fair enough. Fair enough. He's banned with Nico and Ambessa. Other side is Alistair, Poppy, and Talia. It's Sion locked in first for Broken Blade. Okay, Insta Sion first pick for B Sion. here. Interesting. Okay, I was going to say, it is Kanavi. Πώς θα καμιά πρώην του Λάμπρου. Καλά περίεργο εκεί πέρα στην Κίνα, one night stand, κάτι τέτοιο. Ω, Λάμπρο, δεν μας τα λες αυτά, φίλε μου. Για πάμε λίγο. Δεν είναι Γιουνάρα, έλα, σε παρακαλώ. Ζάγερ καν 2-3, Ζάγερ καν 2-3. Don't be afraid. Και ο Κομ συμφωνεί. Είσαι το ελίς του Λάμπρου, η αλήθεια πως όχι. Αφήσαμε και Οριάννα. Αλλά εντάξει, τον Caps δεν τον φοβάστε, φίλε. Παίζει τα full περίεργα, παίζει τα πάντα. Αυτό το πρώτο είναι συνωμοσίες, μήπως αν σπαμάρουν το chat, τα emotes σε Gian και καταφέρουν G2 πάνε τελικό, μήπως ο Χατζόγλος θα είναι. Στη βάκα θα τους το πω, φίλε, θα τους το προτείνω, αλλά κάτσε να κερδίσουμε πρώτα εδώ. Πήραμε τίποτα και Rakan. Πάρα πολύ καλό chat. Πάρα πολύ καλό. Το θέμα είναι ότι οι άλλοι πάνε να πόπι. Οκ, Ζάγερ Καν θα είναι, οκ, Ζάγερ Καν είναι. Μπορούν να πάρουν Ρενάτα, οκ, το ακούω. Ωραία, Ζάγερ Καν, παιδιά, Ζάγερ Καν, είμαστε good 5-4-5. We've been cooked. Και Τράντλ, οκ, Τράντλ βλέπει τον Σάιον, το καταλαβαίνω. Αλλά ταυτόχρονα είναι και τα μάτσα που ο θέλει να πρεσάρει. Κοίτα, αν θέλουν, ακούστε με λίγο, αν θέλουν και ο Τζάκιλοφ και ο Χαν Σάμα να μείνουν εκτός, συμφωνώ. Οκ, αν θέλουν να μην παίξει κανείς από τους δύο, είμαι μέσα. Even though you don't get immediately top lane counterpicked, you get Trundle jungle counterpicked, which I assume it's going into. Ωραία, εδώ Skewmon μπορεί να πάρει τον Wukong του. Να δούμε αν θέλει να πάρει Wukong για να παίξει με το περίμενε, θα φτιάξει.
του μπάναραν Wukong, οπότε δεν θα πάρει το Wukong του. Για κάτσε, θέλω να δω λίγο το 4. Θέλω να δω λίγο το 4. Ο Jarvan είναι ban, ο Wukong είναι ban, το Xin Zhao είναι καλό matchup για τον Trundle. Σκεφτόμουν κάτι τρελό του τύπου, ξέρεις, υπάρχει κανένας κόσμος που μπορεί να πάει Maokai. Αλλά δεν έχουμε δει καθόλου Maokai. Μπορεί να είναι καλή για τον Caps. Σαν να λέω με τον Caps δεν έχουμε θέμα, μπορεί να παίξει πάρα πολλά picks, θα βρει matchup στην Orianna. Αρκεί να μην μείνει πάρα πολύ πίσω από την Orianna. Αλλά είναι... Chat, Maokai Tristana, το κλειδώνω. Οκ, μερικές φορές πρέπει να πεις αυτό που δεν θα πει κανείς. Maokai Tristana. Αστερική Μοργάνα, όπα ρε. Σκέφτομαι τι άλλος jungle θα ήταν ok σε αυτό το comp. Γιατί η κλασική jungle εδώ είναι λίγο δύσκολη από τώρα. Volibear. 9. Azir, ok. Azir, Xin Zhao. Θα πάρω ένα Xin Zhao στο Skarner τελικά, οκ. Θα πάρω το κλασικό. Μ' αρέσει αυτό γιατί παίζουν Xin Zhao για τα pick'ems μου. Τρόμαξα για λίγο εκεί με τον Kassadin, λέω μπορεί να το κάνουνε. Αλλά ναι, το κακό είναι ότι ο Trundle εδώ δεν τιμωρήθηκε. Θα μπορούσαμε να παίξουμε Qiyana εμείς, αν θέλαμε, και να τον τρέξουμε με Qiyana και να πάρουμε setup για τον Skew να παίξει Qiyana. Δεν ξέρω πόσο θέλει να παίξει Qiyana ο ίδιος. Στην Ευρώπη δεν το παίζαμε πολύ. Και αυτοί κλείνουν το draft τους με Karma. Οπότε υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κόσμος όπου πηγαίνουμε swap. Όπου πηγαίνουμε swap. Είναι το πρώτο Azir του παγκοσμίου αυτό, chat. Νομίζω είναι το πρώτο του παγκοσμίου. G2, Tess. Φύγαμε. Και να φύρει μπορούσε, αλλά βλέπεις ότι έχεις τις κέρδη επιλογές. Να φύρει Z και τέτοια πράγματα που είπαμε. Παίζονται versus Trundle, αλλά δεν παίζονται με Azir τόσο, γιατί θα ήθελες κάποιος να σε κάνει setup πιο εύκολα. Η Ταλίγια ήταν εκτός. Anyway, το scaling υπάρχει ακόμα ρε φίλε, δεν φοβόμαστε το scale. Το Qiyana στον Trundle μου αρέσει το Laris το ult του με το invisibility, τον κάνεις out tempo που έχεις πιο γρήγορο clear. Ισχύει ότι μπορείς να κάνεις ulti στο pillar. Έχεις ανηθύψει τους BLG, combo, όχι μόνο τους κέρδισαν, τους στόμπαραν. Ακόμα δεν έχω συνέλθει από αυτό το game. Σήμερα είδα τον Dokla να κάνει 1v1 τον Knight κάτω από το tier 3 tower και να τον καπάρει. Τα είδα όλα ρε φίλε, δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. By the way, βλέπω πολύ πίστη στους G2, πολύ πίστη από το chat στους G2. Φύγαμε. Φύγαμε, boys! Hello Satan, σε ένα ακόμα game σήμερα. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Όπου θέλουμε να δούμε τον Λάμπρο να κερδίζει το game. You know, people get frustrated because people who don't watch LPL then just come into internationals and don't understand that top esports actually can play like a really good team even if they throw internationally. They do not play that super fast, stereotypical, really bloody LPL style. They're a more slow, they're a more calculated. Κύριε, από τη μία είναι καλό ότι ο Κανάβη πήγε σε ένα τέτοιο pick. Γιατί ξέρουμε ότι ο Κανάβη είναι αυτός ο top tier παίκτης. Όπου αυτός παίζει την Qiyana, αυτός παίζει τα κέρια, αυτός μπορεί να κυνηγήσει. Και τον βάζουμε σε Trundle, αν καταφέρουμε να μην τον αφήσουμε να ξεφύγει, είναι playable. Έλληνας ο Λαμπρόφ, ναι παιδιά, είναι ο μόνος Έλληνας στο παγκόσμιο αυτή τη στιγμή. Με ένα πολύ καλό performance από το Summer, επιστρέφουν τώρα δυναμικοί στο παγκόσμιο.
Lebrov staring down that brush. He knows the possibility they're in there. Okay, they are. Εντάξει, λέει κάτι μετά, τώρα θα έχετε ευκαιρία μετά. Αλλά swap είπαμε ότι θα γίνει, παιδιά. Είπαμε ότι θα γίνει swap. Δεν νομίζω ότι είναι περίεργο. We do get our swap, and G2 with the early Scion pick. Scion, of course, is generally great in these. And Lebrov is hanging out on bottom side for a while before they start rotating those supports. Το εκατοστό του international παιχνίδι. Μπράβο, Broken Blade. Εύχομαι να τα κατοστεί. Να τα διακοστήσεις. Ward πήραμε το CS. Never doubted him. Never doubted him. Before Lebrov and Broken Blade do means they immediately get control over that bottom lane, force their opponents back all the way off the wave. Μας έχουν λίγο τσανκάρει πάρα πολύ από νωρίς. Το θέμα είναι ότι θες να τον αφήσεις μόνο του τον Sion. Βλέπουμε ότι φεύγει από τώρα, αλλά για να φεύγει από τώρα πρέπει να λεϊνάρει ένα λεπτό στο mid lane. Ο Aatrox παίζει και με γκρασπάκι, οκ. Όπ, ας το έχουν εδώ πέρα μερικά abilities. Σημαντικό να πάρεις το XP, οκ. Όσο δεν τρως deny XP, καλό. Δεν έχουμε damage εδώ, παιδιά, δεν έχουμε και jungler εδώ. Ο jungler μας είναι topside. Παιδιά, εδώ το swap είναι καλό, και γιατί από τη μία δεν θες να παίξεις στο Yunara Karma, θα σε γκαπάρουν level 1, level 2, θα σε τρέξουνε με τα picks που έχουνε. Από την άλλη θες να παίξεις versus του Aatrox στην αρχή, πιο πολύ για το bot. Η Ζάγιος σου παίρνει free experience, βγαίνει μπροστά. Ο Λάμπρος γύρισε πάλι bot για να προστατεύσει και να πάρει και το level. Είναι πολύ σημαντικό να πάρει level 2 εδώ. Spell που ξεκαθορίζεις, ναι ρε. Επιλέγεις ποιο spell θες. Δεν έχουμε heal, παιδιά, δεν έχουμε heal. Το dive φαίνεται promising. Και ο Ζινζάου είναι top. Πρέπει να κάνουν outplay μόνοι τους με έναν Trundle που μπορεί να ζωνάρει πάρα πολύ με το pillar. Να κλείσει εξόδους. Ωραία, το wave θα το πάρουμε, αυτό είναι το καλό. Πήραμε και ένα flash. Ο Broken Blade θέλει να πάει για το kill, αλλά πεθαίνει. Ήταν επιθετικό flash, δεν ξέρω, εδώ πέρα μπορεί και να hyper-hypare λίγο. Οκ. Αλλά θα πάρει το wave. Είναι τραγικό. Όχι απαραίτητα, είναι οκ. Είναι οκ. Αλλά πήρε first blood το Jakilov. Αν έκανε flash αμυντικά, μπορεί να του ζόριζε λίγο παραπάνω. Και εμείς δεν πάμε για dive πάνω, απλά αφήνουμε τη Ζάγια να φαρμάρει. Καλή κίνηση από αυτούς. Εντάξει, μεγάλη διαφορά το level, παιδιά. Ο Handsome είναι level 5. Πάμε ρε Caps με τον Azir σου, πάμε λίγο με το scale. Οκ, πάμε λίγο για τα late game teamfights με Azir στο κυνήγι. Το Orianna είναι δύσκολο matchup, το ξέρουμε αυτό, ειδικά Orianna με Comet, τον Azir τον ρίχνει. Οκ, το θυμόμαστε και από άλλα παγκόσμια ότι ήταν το νούμερο ένα counter pick στο πώς παίζονταν το matchup το συγκεκριμένο. Και ο Azir πάντα πρέπει να κάνει adaptations για να το παίξει, και αν εδώ ο Caps μπορεί να παίξει με tempo και να μην το πληρώσει, είναι καλά. Habibi. Safe είναι, αλλά όσο low μένει τόσο πιο επικίνδυνο είναι το dive. Είπαμε, είναι lane swap για να φύγεις από το κακό matchup. Δεν θα παίξεις versus Yunara Karma στο bot, θα φας ξύλο. Καλό wave clear τουλάχιστον. Είναι even στα CS και παίζει αυτό το 2v1. Πώς ρε Βίκρο, η κάμερα πρέπει να είναι δεξιά, γιατί εκεί από αριστερά μπαίνουν πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Riot. Η Ζάγια top XP, ο Azir σε λίγο 6 μπορεί να φορσάρει κανένα flash. Ο Broken Blade θα ήθελε πάρα πολύ να είναι 6, αλλά όχι. Να το flash. Κοίτα, θα πείτε ότι είναι περίεργο, θα πω ότι αν ο Caps δεν χρειαστεί να κάνει flash είναι καλό. Γιατί είμαστε στο 6. Ο Cream θα παίξει το επόμενο fight που θα είναι λογικά στα Voids χωρίς να έχει flash. Ο Caps μέχρι το 8 μπορεί να έχει πίσω τον τοίχο, άρα μπορεί να φορσάρει πάλι. Είναι κοντά. Ο Λάμπρος είναι κοντά, έχει flash, έχει teleport κιόλας.
Wait, ο Τζάκιλ εδώ κινδυνεύει. Πρέπει να κάνει flash, ο Λάμπρος θα το τρέξει μακριά. Και ο Σκιούμοντ μπορεί να κάνει slow, αλλά Σκιούμοντ έχει φάει πάρα πολύ damage, Λεβέντι μου. Όχι, γιατί το παίξαμε έτσι, μπρο, έχουν μείνει όλοι με τίποτα, κάνουνε τώρα crash το wave. Το στέλνουν πίσω και έχουν μείνει με 10 HP τους. Ένα mantra Q μπορεί να καθαρίσει κόσμο. Όχι, Σκιού. Oh, Hong's trying to go in and get the root. He finds it, but Skewmond is so tanky here on the Zinjao with the drain tank ability. It's not. Come on! Όχι ρε Skewmond! Hong still taking hits from the minions from the Gleaming Quill, but he continues walking away. Top esports. After all is said and done and the dust. Unlucky ήταν αυτό, chat. Unlucky. Έφαγε πάρα πολύ damage ο Skewmond. Μπορεί να ήταν καλύτερο να φλάσαρε κατευθείαν. Δεν ξέρω. Και το πήρε ο Κανάβι. Και το πήρε ο Κανάβι, δεν το πήρε ο Hank. Έχουν πιέσει πολύ στο swap. Τα καλά νέα είναι ότι η Ζάγια συνεχίζει να είναι μπροστά στο XP. Αλλά συνεχίζει να παίζει top. Δεν ξέρω, δεν αλλάζουμε καν τα lanes σε αυτό το σημείο. Οκ, το έχουμε παρακάνει κιόλας με το swap. Ο Λάμπρος λέει ήρθα. Άργησα καθόλου, είμαστε στο 8. He's able to catch Skewmond as he was trying to walk away. They saw him flash, so they knew he couldn't escape the tether. Για Broken Blade με Sion θα βγάλει τα μαγικά του. Ο Caps είναι πάρα πολύ καλά στο lane, μπορεί να πάρει level 8 πάρα πολύ σύντομα. I was a little bit worried there for a second when I saw the tether not kill him because out of mana karma versus Conqueror Zinjao with the passive healing that the character gets is a little bit dicey, but they made it work out anyway. And now we've got everybody hanging around here on the top side of mid lane. The grubs have just spawned. Μπορούν να παίξουν πάνω στον Cream. Είπαμε, το σημαντικό σημείο εδώ είναι ότι μπορούν να παίξουν πάνω στον Cream. Έναν Cream που δεν έχει flash και να τον κάνουν εκεί κατευθείαν collapse με τον Caps, αλλά βλέπουμε ότι η Ζάγια τώρα μάζεψε το wave, ανεβαίνει πάνω, ο Sion δεν έχει ult, ανεβαίνει με τα πόδια και οι άλλοι απλά κάνουν free voids. They know Broken Blade's ult is on cooldown. They're still sending Jackie back down bottom side. So TS are like, you know what? We are fine with 2. Μπορούμε να πάρουμε ένα. Just send the Yunara back bottom. Κάτι είναι κι αυτό. Οκ, κάτι είναι κι αυτό. Τουλάχιστον μπορείς να πάρεις ένα. Αλλά δεν φορσάραμε. Καλά κάνω ρε φίλε, με το Ζάγια Αρκάνα Zed ξέρουν να παίζουν fights. Είναι πάρα πολύ δυνατοί στο late game. Another turret plate is ripe for the taking for him. Can continue to increase that gold. Top esports erring on the side of caution, backing away. Όσο υπάρχει Azir στο game, ακούστε με λίγο, το game δεν τελειώνει ρε φίλε. Δεν μπορείς να πεις ότι τελειώνει. Αυτό το οποίο κάνει μαγικά μετά από ένα σημείο και ειδικά με το κόμμα που βλέπω. Κάνει και outrange λίγο τη Yunara, έχουν οι άλλοι δύο μιλείς, μπορεί να τα βαράει φορτίνα στα κάνει το tempo. Πώς το λένε, ποια είναι η έκφραση με τον παπά, μην ξυρίσουμε ακόμα τον παπά. Πρέπει να διαβάσω τις εκφράσεις και τις παροιμίες μου. Καλό, free flash. Άλλο ένα flash μειώνει ωραίο, ένα ακόμα δεν έχει flash, αλλά... Κοίτα, το ότι δεν τιμωρείται, εγώ πιστεύω ότι είναι ok. Γιατί επειδή παίζει διαμετικά για να μην πεθάνει, αφήνει τον Caps να κάνει τι θέλει. Ο Caps είναι αυτή τη στιγμή 100 CS στο 10. Με Azir σε κακό matchup. Έπισε τον παπά από τα γένια. Αυτή είναι η έκφραση. Οκ, κομπλέ, φύγαμε. Να το. Αλλά έβγαλε μόλις flash. Του πήρε το flash στο cooldown. Οκ. Του πήρε το flash στο cooldown και εδώ ο Caps νομίζω ότι ήξερε ότι υπάρχει cooldown γιατί δεν ultare. Αντιθέτως έκανε combo και κράτησε το ulti. Plenty of vision for TES and they kind of can retreat back into their own territory. Η έκφραση που ψάχνω είναι μην κάνουμε κάτι εφόσον ακόμα είναι νωρίς και δεν έχει βγει το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το νόημα της έκφρασης. Cream just flashes super defensively, and now the Azir still has that playmaking tool. So Cream's got to be very careful that he doesn't immediately get followed up camp soon. As Kanavi, since he had everybody else around here, it just means that he has free access to this first. Άλλο σκεφτόμουν, έχω χαθεί. Γεια σου Broken Blade, καιρό έχουμε να σε δούμε. Πώς περνάς στο bot lane, καλά από ό,τι φαίνεται. Γιατί αυτός δεν έχει flash. Wait, εδώ αν κάνουμε ulti πάνω στον Hank μπορούμε να πάρουμε και kill, ρε. Low key ο Hank δεν είναι killable. Λαμπρόφ, κάτω ένα VNR φίλε για το stream. Πού πήγες! Ο Skewmond έφυγε! Ο Skewmond έφυγε! Έφυγε και δεν μπορούσαμε καν! Θα πεθάνουμε αλλά θα πάρουμε το wave at least.
Αυτό το swap δεν ξέρω ρε φίλε. Ελπίζω η Ζάχια να βγάλει value μετά. Πραγματικά το ελπίζω γιατί εδώ χάρουμε tower. Οκ, θα χάσουμε ολόκληρο tower. Η Γιουνάρα είναι 300 G μπροστά, που δεν είναι κάτι τρελό. Ότι για να κάτσω να κλάψω. Οι διαφορές είναι πολύ ισομοιρασμένες με τον Κανάβι να έχει πάρει. Το lead θα πάρει και το tower εδώ, θα πάρει extra gold. Αλλά κάνουμε ένα περίεργο dive προς τα πάνω που αφήνει το Λάμπρο με ελάχιστο HP και μετά ο 369 το κάνει outplay πανεύκολα. Είναι λίγο jungle diff. Είναι jungle diff. Πρέπει να είναι jungle diff, παιδιά, αφού ο Trundle φορσάρει παντού και ο Zinzao δεν είναι πουθενά. Αλλά δεν έχει backup. Είναι μόνος του. Είναι μόνος του. That means that Skewmon has to back all the way away. And they got the sneaky control ward in back there too. I love hiding that one back there behind the red buff. Θα φύγει προς τα πίσω, πρέπει να πάει ένα χιλάρι, είναι πάρα πολύ low. Έχει κάποια camps, είναι even στα CS, αλλά ο άλλος έχει τα 2 kills, έχει Trinity. Και τώρα αν είσαι ο Zinzao δεν μπορείς ποτέ να παίξεις fight με τον Trundle, γιατί με το Trinity θα σε λιώσει. Ρε, δεν έχουν γίνει σωστά covers. Δηλαδή το πρώτο dive έπρεπε να έχουμε κάποια απάντηση. Φάγαμε dive στο bot στην αρχή, δεν κάναμε τίποτα. Στο δεύτερο γκρίνταρε και πήρε πάρα πολλά επιθετικά βήματα, οπότε έχασε HP πριν πάει στο tower, άρα ξαναπέθανε. Και τώρα δεν έκανε πάλι cover ένα dive όπου το είδε, το διάβασε, αλλά έφυγε χωρίς να το μπορντάρει. Ή χωρίς να έχουν info, δηλαδή είπε «Α, για να μην βγει και τώρα δεν είναι εδώ». I think a lot of people would agree Kanavi is the best player on top esports. He has been having a great early game here so far on the Trundle. Trinity Force already completed 2-0 and 1. Έχουμε ακόμα caps, παιδιά, θέλω να τσιλάρετε. And it's just been repeat visit after repeat visit to the bottom lane. Yeah, and this team does have a lot of potential to kind of kite fights as well. Yeah, they do, have a decent amount of slows on them. And 369 Aatrox, we haven't had a lot of him on screen because all of the action was with the other side of the lane swap. And TES, diving Broken Blade. But this Aatrox can have some potential to chase down as well. And the Aatrox is actually getting focused. Ο Aatrox μια χαρά μπορεί να πάει ευθεία στον Broken Blade που αυτό το Sion δεν δουλεύει με τίποτα. Ai, πρέπει first pick Sion και έχουμε τον Bow στην ομάδα. Δηλαδή μπρο μου, τι 0-3. Anyway, το top και το jungle είναι οι relevant roles. Μπει μέσα ο Λαμπρόβ, μπορεί να κάνει τον knock-up, βαράνε τον Cream για να κάνουν damage να πάρουν το kill όσο Handsama πρέπει να σηκωθεί αέρα και μετά αλλάζουν και aggro. 369 θα μπει μέσα στο fight χωρίς να έχει το δικό του ρο, αλλά ο Skewmon δεν ξέρω πώς μπορεί να ξεφύγει από εδώ. Το γκριντάρουνε, ο Hank πηγαίνει πάρα πολύ κοντά, αλλά με mechanical outplay μπορεί να κάνει steps μακριά από τον τοίχο και μετά να ζήσει, αλλά θα πάρουν και ένα ακόμα kill. Κανάβει το τέρας, κανάβει το beast. Θα μπορέσει να πάρει τα πάντα με τον Trundle σε ένα σημείο του παιχνιδιού όπου ο Trundle είναι απλά παντοδύναμος. Και μας βαράει, παλούκι σε παλούκι μας έχει ρίξει, παιδιά. Αχ ρε φίλε, αν ο Caps σκότωνε τον Hank, μπορεί να έλεγα ok. Μπορεί να έλεγα ok. Εδώ το dive ξεκίνησε καλά. Ok. Η συνέχεια πρέπει να πηγαίνει εντάξει μέχρι όπου εδώ ο Caps δεν μπορεί να κάνει τείχο κανέναν. Βλέπετε, εδώ. Κάνει τον τείχο, δεν πετυχαίνει τίποτα, οπότε και δεν διώχνει και δεν κάνει damage. Ενώ μετά τρώνε flank και ο Κανάβι, δείτε τον. Δείτε τον Trundle, ρε, δείτε τον Trundle. Τους δαγκώνει. What can you do? What can you do? Am I right? Ανέβηκε η διαφορά στο AD. Ο Handsama δεν έχει πάρει kill. For the LPL number 3 representative, and they're going to grab the Rift Herald for free. Δείτε τα kills ο Skewmon. Δείτε τα kills ο Skewmon. Γρήγορο switch, πηγαίνει στο mid. Δεν θέλει να παίξει καν, εκεί το tower θα πέσει. Κάνουμε δράκο. Οκ, θα χάσουν tower και έχει αυτό η διαφορά στα 3 χιλιάρικα.
Παιδιά, δύσκολο game. Το ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο game. Ήμασταν σίγουροι γι' αυτό. Υπήρχε ελπίδα όμως. Πάντα μπορεί να υπάρχει μια ελπίδα και πιστεύω ότι πρέπει να καταλήψουμε την ελπίδα, μόνο τότε θα κερδίσουμε. Αν είναι swap για να μείνει ο Hans πίσω. Ρε φίλε, δεν φταίει ο Hans που είναι πίσω στο gold, εντάξει. Το πώς έχει πάει το game δεν μπορείς να το πει. Δεν μπορείς να του πεις κάτι. Οκ, αυτός το έπαιξε το lane του, το πίεσε το swap του. Το θέμα είναι ότι δεν κάλυψαν καλά τα dives και οι άλλοι στο bot πήρανε όλο το tower. Οκ, πήρανε όλα τα kills. Το flash του Broken Blade στην αρχή θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά πορεία, αλλά τώρα πάμε να δούμε πώς θα συνεχίσει το παιχνίδι. Αν Samat έχετε λίγο damage, μπορεί να φύγει μακριά, ο Labros έχει redemption. Γιατί Celestial στην Karma, λογικά για να μην φάει one όταν πιαστεί. Και έχουν βγάλει redemption και θέλω να το πάνε τρέχτικα. Και άλλο tower. Ρε φίλε, τρώμε χειρότερο στόμα τους VKS. Forcing Broken Blade back out of the G2 jungle as top one continue moving forward. Kanavi makes his way over, and because he's so accelerated, because he has 5 Περιμένουμε. Οκ, αν μέχρι το 25 δεν έχει γίνει τίποτα, έχουμε θέμα. Αν όμως γίνει κανένα μεγάλο θαύμα. Kind of the key of this comp is speed and speed differences. So in Champ Select we're like, ah man, I like hard CC. Σατ! Πιστέψτε στην ομάδα, ρε! Ακούστε με λίγο, πιστέψτε στο team. Αυτό το team έχει γυρίσει και χειρότερα. Θέλω να πω 0 από του πρώτου, μακάρι δεν θέλω να πω πριν. Μη χάνετε πίστη, ρε! Μη χάνετε πίστη. And Yunara herself, speed buffs and slurkles as Atlas loves so much and would highlight. So there are a lot of speed differences. Το μεσούβλα δεν γυρνάει, τώρα αυτό το πες πίνασα όμως. Πάμε να δούμε game. Όπως έχει πάει για λίγο το win condition. Azir late game. Σκελάρει στο παιχνίδι, ο Azir βγάζει 3 items, κάνει outrange, μπορεί να παίξει τα fights. Η Ζάγια γίνεται πάρα πολύ πιεστική με τα φτερά γιατί οι άλλοι δεν έχουν range, οπότε θα περπατάνε μέσα στα φτερά μας. Help! Πώς φύγαμε έτσι, φίλε, ντριφτάροντας, αλλά χάσαμε flash στο Λαμπρόφ. Χάσαμε flash στη Λαμπροφάρα. The flash into the caps waiting nearby and the brush play was pretty good for them. It does buy Broken Blade also an opportunity to take the tier 1 turret here in the top. Tower. Top esports have already Tower για τον Sion που πλησιάζει πάρα πολύ στα δύο του items. Βέβαια δεν θέλουμε και τα gold, okay. Το πρόβλημα είναι ότι παρότι είναι gold τα οποία παίρνουμε, δεν είναι το lane που τα θέλουμε. Θέλω να δω τι item θα πάει ο Caps, γιατί εδώ μπορεί να πάει Rylai's, αλλά είμαστε σε ένα σημείο που χρειάζεται damage. Okay, θέλουμε, γιατί utility υπάρχει, έχει Zinzao slow, Sion slows, no caps, έχεις τώρα να κάνει τα engage, οπότε μπορείς να πας Liandris. Παιδιά, φέτος δεν δέχομαι τη δικαιολογία, είμαστε πολύ κακοί. Οι M-Koi κόντραναν ευθεία. Οκ. Οι 100 Thieves γκάπαραν. Οι FlyQuest εμφανίστηκαν. Θα φαϊτάρουμε αυτά. Εδώ είναι το throw. Εδώ είναι το throw moment. Εδώ έχουμε δει παιχνίδια να γυρίζουνε. Πάμε να κάνουμε lock in μέσα στο fight. Ο Atakan πέφτει σχετικά γρήγορα και ο Λάμπρος δυστυχώς δεν είχε το flash για να μπει μέσα. Γυρνάμε στον 369. Αυτός χρησιμοποιεί το flash του για να φύγει μακριά από το wall το οποίο κάνει ο Caps. Αλλά μετά εγκαταλείπουμε Atakan. Θέλουμε να πάμε πάλι στον 369. Δίνουμε τα πάντα για να πάρουμε ένα kill, αλλά αυτοί θέλουν να παίξουν ακόμα το fight. 369 πιάνεται, αλλά πάλι παίρνει πάρα πολλά kills όπου ακόμα κρατάει μέσα στο fight. Κάποιος να σκοτώσει τον 369! Δεν γίνεται! G2 vs Atrox, το έχω ξαναδεί! Το έχω ξαναδεί, bro, τι έγινε! Μας κάπαρα!
Πήγαμε 5 άτομα, 5 λεβέντες να βαρέσουμε τον 369 και μας άνοιξε. Φλασάρει και μένει. Και μένει, φίλε, με μπάλες τεράστιες. Και εδώ ένα sweet spot, συν 400, συν 200. Οκ, πέθανε, τζα, τον σκοτώσαμε, right, συν 700, συν 183, συν 500, συν 600, συν 1000. What? Bro, έφαγε 7.000 damage. Έφαγε 7.000 damage. Και απλά δεν πέθανε. Μας πήρε και το χέρι, μας πήρε και το τέτοιο, ρε. Το γκρόμ, μας πήρε και το γκρόμ. Παιδιά, εδώ περιμέναν να τον κάνουν burst. Οκ, σου λέει, βαράει ο Αζίρ, βαράει η Ζάγια, βαράνε όλο, τον κάνουμε burst. Πριν έρθουν οι άλλοι θα παίξουμε 5v4 και θα κάνει ο Λαμπρό φτέρνει με το ulti. Το πλάνο αυτό ήταν λογικά. Και τον βλέπουν να μην πεθαίνει και σκαλώνουν. Λένε, όπα τι γίνεται ρε, αυτός γιατί δεν ψοφάει. Δεν έχουμε damage. Δεν έχουμε damage. Πιάσαν και το Broken Blade. Λοιπόν, chat, αν η G2 κερδίσει, ήρθε η ώρα να κάνουμε το μεγάλο giveaway. Αν η G2 κερδίσει, δωρεάν συμμετοχές για το καλύτερο PC της αγοράς. 2.500 ευρώ PC giveaway αν κερδίσει G2. Πάμε. Οκ, με θαυμαστικό giveaway. Από εμένα δώρα, ρε, από εμένα. Yeah, they get one straggler, they get a support kill. Is a little bit of money, but honestly, that's just a drop in the bucket as far as the gold deficit that they are facing. I believe, I believe. The onslaught that they are facing from top esports since Jackie Love has been so rich here. You know, he already had the Lord Dom. I believe. This Yunara is going to be really difficult to deal with. Σου ήρθε μήνυμα, λέει, έχασαν. Τι λες, ρε. Ρε τρελέ. With these hex gates get right back out to the map. Navi starting it out, tracing through the jungle, yoink away this red. Scuman, he was thinking, Wait, το giveaway γιατί είναι ανοιχτό. Stay around, just try and smite fight this and just steal it and run away. No, those hex gates are active. I believe. That was a crazy conveyor belt play of top esports players all just showing up into the enemy jungle. 7.000. Δεν μπήκε πάρα πολλά. Έχουν καλά αντικείμενα tower στο mid, θα πέσει και αυτό. Ο Aatrox πιέζει στον bot, ενώ ο Azir θέλει να παίξει side. Θέλει να βγάλει gold ο Azir, παιδιά. Θέλει όπως και τίποτα να βγάλει αντικείμενα, αλλά χρησιμοποιεί teleport. Φοβάται ότι τρώει collapse. Βλέπει και το teleport του Aatrox, ότι δεν το είδα αυτό, οπότε τα φεύγει κατευθείαν. Δεν θα μείνει παραπάνω. This smart G2, they've got no way back in. This is why you are supposed to fear top esports until you actually see, you know, the collapse at the international event. Και δεν γίνεται. Έστω ότι σε ένα fight, αυτοί μαζεύονται σαν 5 για να χορέψουν. Αν εκεί που χορεύουν για την νίκη την οποία πήραν, ο Λάμπρος κάνει 5-man ulti knock-up, flash ulti από το Sion, secure από το Sion για extra knock-up. Όσο κάνουν knock-up, η Ζάγια και ο Azir βαράνε και στάρουν τα spells τους. Με τον Xin Zhao να κάνει solo baron και να τον σκοτώνει. Το potential είναι εκεί. Πάμε να δούμε τώρα το fight πέρα από την πλάκα. Οκ, είναι δύσκολο game. Είναι δύσκολο game. Ίσως σκοτώνουμε τον Aatrox, λέει. Βάζουμε tower, το soul αργεί, αυτό είναι καλό, οπότε δεν χρειάζεται να παίξουμε για soul, αλλά ο Baron είναι στο map. Μόλις χάσουν ένα fight, ο Baron θα πέσει και εδώ ο Hank μπορεί να ρισκάρει χάρη το αντικείμενό του και το άλλο item. Και τα δύο αντικείμενα. Μπορεί να άγκρο στον Scumond. Είναι η ultimate του Kanavi down. Μόλις πέσει ο Kanavi μπορεί να γίνει λίγο πιο προσιτό target για να σκοτώσουμε. So that's going to at least hold this area for a short time. But Baron is live on the map as of 45 seconds ago. Top esports now going to dare G2 to come. Παίζει πολύ μπροστά ο Τζάκιλο, βρε. Ο Τζάκιλο εδώ μπεϊτάρει cooldowns. Ξέρετε, έχει flash barrier dash. Μπορεί να μπει πάρα πολύ deep. Να βάλει τον Azir να μπει μέσα. Τώρα κάνουν να μπει μέσα και να τους σκοτώσουν. The next wave will be cleared out very rapidly. Kanavi just making sure there's no G2 vision up there in the Baron pit at the same time. Sundisk falls.
Αλλά ρε φίλε, το ξέρουμε, εγώ το είπα, η Top Esports δεν είναι το νούμερο 3 seed, παιδιά. Είναι πρακτικά νούμερο 2, νούμερο 1 seed από την Κίνα. Οκ, είναι πάρα πολύ καλή. Ο Χανς, άμα δεν είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά, έχει φάει άπειρο damage, πρέπει να φύγει μακριά με κάποιο τρόπο. Μπρει μέσα πάλι ο Τζάκιλοβ. Και παρότι έχουμε πει, με το Αζίρ του πιάνει 3 για να πάρουν ένα kill. Shutdown πάνω στον Faker, στον Caps. Αλλά πάλι πεθαίνει. Χάιπερα πάρα πολύ χωρίς να πρέπει. Ο Κρέμας μπορεί να κάνει flash να φύγει μακριά και ο Σκιούδο μπορεί να κάνει follow-up για να πάρει κάτι. Hank και Cream είναι με low HP, αλλά πάλι δεν έχουμε damage, bro. Αλλά πάλι δεν έχουμε damage, γιατί? Τόσο καλό, αλλά έχουμε μείνει turbo πίσω σε gold. Skumon is down, no spike for G2. All they can do is farm minions while TES take the Caps είναι ακόμα μπροστά στο gold, respect. It's not going to be the fastest because Jackie Love did die, but they are going to get it. Yeah, Jackie Love. Respect το παιδιά, ο Han Sama, δείτε πώς ξεκινάει το fight. Ξεκινάει με μισό HP από 2 φάπες και μετά ο Jackie Love φλασάρει μέσα. Του φλασάρει ο Λαμπρόφ για να κάνει το knock-up. Εδώ ο Λαμπρόφ νομίζω το έπαιξε τίμια γιατί επιτρέπει στον Αζίρ να μπει μέσα και να κάνει τον τείχο σε 3 άτομα, τα οποία είναι charmed. Αλλά ο Broken Blade zoneαρισμένο σε όλο το fight. Οκ, δεν μπορεί να κάνει, βλέπουμε έναν Sion να παίζει στο backline, δεν ξέρω τι τάγκαρε εκεί, τον Atrox. Και να μην έχουμε extra damage να σκοτώσουμε. Fuck. Jackie's going ham in there and getting melee range of everybody, but the Aatrox and the Trundle are just destroying them all while everyone's chasing them around. Shockwave και World Ender, 2 cooldowns. Yeah, Cream and Hong, you said it just then. They both got away with 100 HP at the end of that fight, while Jackie was the only one who died. Imagine if this wasn't a 7,000 gold lead before the fight, right? That turns into 3 kills all of a sudden, and you do have your miracle moment for G2 where you turn the game around. But Top Esports have built such a lead, such a commitment. Τώρα, αν δούμε λίγο τα αντικείμενα, μπορεί και να φαϊτάρουμε. Αν είχαμε τώρα καπέλο στον Caps, πιστεύω ότι ήταν το μόνο σημείο που μπορούσαμε να κάνουμε fight. Με τον Golden να έχει ξεφύγει αρνητικά. 2 minutes looking to break into the enemy base and maybe just end it. They've got so much momentum here as Kanavi just trying to force Labrov back, make sure they keep this jungle dark, make sure anything outside of the base is pure danger for G2. Kanavi is legendary, both in the game and out of game. And here we go. Broken Blade is about to drop. Beep. Μέσα στη βάση, beep. All the way back into the fountain with the Scion means a suspicious lack of front line for G2. So no way to defend the mid lane inhibitor before it falls. Top Esports going Έχουν ακόμα Baron, ρε φίλε, έχουν ακόμα την πρέσα. Έχουν πάρει ένα inhib. Ο Kanavi παίρνει red buff. Δεν θα φαϊτάρουν χωρίς αυτόν. Μπορούν, αλλά δεν θα φαϊτάρουν χωρίς αυτόν. Κάνουνε recalls, μπαίνουμε πάλι μέσα. Skumon πετυχαίνει το target που θέλουμε, αλλά όχι αρκετά ώστε να επηρεάσει το fight. Το παίρνει το ulti. Οκ, έχει μείον ένα cooldown, αλλά παιδιά απλά μπορούν μέσα στη βάση πάλι. Οκ, απλά ορμάνε σαν δικό του στο σπίτι και να μην ενδιαφέρονται για τίποτα. Top Esports are going to continue their push now with 2 enemy inhibitors down. The next wave is marching down the top lane, but it's not there quite just yet. Kanavi's going to hop on out to the enemy jungle. There's a sun disc in mid, but it doesn't matter a whole lot. Στρέχουνε ρε, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε wave clear. Με κάποιο τρόπο να πάρουμε τα waves και αυτοί ενώ παίρνουμε τα waves παίρνουν όλη τη βάση. 2 inhibs, 2 towers, πάρουν να πάρουν ένα ακόμα. Ρε, ένα ακόμα item Caps, ένα ακόμα item Hans, ένα ακόμα item όλοι και μετά είναι winnable. Κάψαρος! Μπαίνει μέσα, πιάνει το pick! Αλλά είναι μόνος του ρε φίλε, μόνο ο Λάμπρος μπορεί να κάνει follow-up. Και ναι, σκοτώνει τον Τζάκιλο, αλλά μετά πάλι ο άλλος κρατάει στο front για πάντα. 2 kill για την G2, 2 kill για τους άλλους. Τώρα πέφτει κάτω Sion, κάντα 3 για την Top Esports, αλλά πάλι το fight μπορούσε να είναι και χειρότερο, αλλά πάλι μένει ζωντανός ο Χανσάμα. Και η ερώτηση είναι αν μπορεί να κάνει wave clear, αν μπορεί να κρατήσει το παιχνίδι. Άρε, Caps και Labrov είναι τα engage ρε. Caps και Labrov είναι τα engage. Αυτοί οι δύο παίκτες τα κρατάνε. 3 inhibitor. Three inhibitors. We'll look to farm the minions though, Flowers, because those super minions will be flooding into the base. So TES, they can take a quick little breather here, go back and spend a lot of the money έχουν βγάλει 4 items Lunara. out on the rift first.
3,5 items στον Trundle, δυνατός Trundle, solo και ο Trundle είναι αυτός. Και ο Aatrox μας κάνει τόσο disrespect που πήγε τρίτο item με το lethality. Και όποτε σκοτώνει να παίρνει movement speed στο reset της ultimate. Πώς λέγεται αυτό το item? Γιατί σκάλωσα έτσι. Καταλάβατε ποιο λέω. Opportunity, true. Hello Nick, καλησπέρα. Ναι, έχουμε δείξει όλα τα παιχνίδια, αυτό είναι το 7ο. ET1 παίζουν πάλι αύριο. Ναι, μαλάκα Στάθη, τι γράφεις? Φας μια φάπα. Αντιέλληνα. Σόκο ενδιαφέρον Storm. Αχ, τώρα έχει flash. Και ο Cubs δεν έχει ζώνιας. Ήταν desperation play, παιδιά. GG ήταν desperation play, δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Οκ, τα έχουν δώσει όλα. Περιμένουν μέσα ο Λάμπρος για να πιάσουν τον Hangar. Αυτό είναι το support. Έχουμε μέσα στη βάση. Ο Broken Blade μπορεί να είναι full HP, αλλά πάλι δεν έχει καμία σημασία. Το Nexus είναι γυμνό. Το Nexus είναι νεκρό. GG, καλό game από το stop. Καλό game από το stop, παιδιά, είναι πολύ δυνατή ομάδα. All right, Dracos, I'm sorry, my friend. Desk, what do we think of that one? I mean, you don't have to apologize, bro. I got nothing to pretend about. We got absolutely cooked in that game. G2 taking out the LEC. The despair is sitting in, but all I can do is laugh. Kanavi, masterclass of an early game. How'd you guys feel about it? It's fine, chat. It's fine. Τα βάφουμε μαύρα. Τα έχει βάψει κανείς μαύρα εδώ στο stream. Clean and controlled from top esports, you know, often talked about as this intelligent, more macro-focused LPL team. We really saw that on display. It happens, μερικές φορές ρε φίλε χάνεις, μερικές φορές ρε φίλε κερδίζεις. Οκ, δεν μπορείς να κερδίζεις συνέχεια. Αύριο ελπίζουμε σε καλύτερο πρόγραμμα. G2 φάνηκαν μερικά πράγματα. Ο Caps ήταν καλός, ο Λαμπρόφ εμένα μου άρεσε, ο Han Sama δεν μπορούσε να κάνει κάτι με το πώς πήγε το game. Πιστεύω ότι ήταν λίγο skewmont και broken blade early game. Που το early game το πήρανε και είπαμε ότι είναι μια full έμπειρη ομάδα. Ο Κανάβι το οδήγησε ρε φίλε. Ο Κανάβι είναι ο καλύτερος jungle στον κόσμο, οδήγησε το game. Αν δεν κερδίζουν συνέχεια. Shit They fell into a deficit early. I feel like draft analysis is always the easy way out, but it does feel especially valid in this context when you look at, hey, what are their last two picks going to do? Ooh, vanilla ice cream, baby. That's what we see. Περιμένουμε, το 0-1 έχει μερικές βατές ομάδες, όπως η BLG, όπως η Hanwha Life. Οκ, έχεις μερικές βατές ομάδες. Yeah, and whenever I see drafts like these, because I've seen it in the past where you go like Sion or Ragnarok, είναι η στιγμή της ρούλας. and then you just slam Zyricon immediately. Πάμε να δούμε showmatch τώρα. Okay, πάμε να δούμε showmatch. We're going to get outranged. They could pick any composition they want, and a lot of the times that happens with struggling teams. In this case, G2 is a very strong team. They're always incredibly flexible when we see teams from the West. They're the teams that's the most flexible in terms of picks. So that was really weird to me that they lost. Παίζουν οι πατεράδες όλων τώρα, παιδιά. Respect. But then, of course, show some respect. As the game went on, Kanavi, the dive bot lane turned into a lot. It turned into a lot, and also it turned into, I mean, this Otacon play, we saw G2 going all in on the Aatrox. But before we can get there, I think we do really have to highlight what you mentioned already, which is, look, ultimately just in a super impressive early game coming out from Kanavi. Skewmon struggling to find that impact. We talked about it. Τώρα είναι παιδάκι, by the way. I think the thing is, when you go for this swap, you're going to fall behind. Παιδάκια, right? δόθηκαν. The lane matchups were poor, so they were happy to fall behind a bit, but το giveaway δεν το είχα κλείσει ποτέ. Καλώς που πήγα κι εγώ. They're going for these dives, and it really felt like it was a struggle to answer back in return. The execution very crisp from top esports. Ultimately, yeah, we look back across this one. Broken Blade, really the one who was focused down. Kanavi, you have the perfect setup for the Trundle angle here, right? You have a winning lane in a weird situation where he's. Σας λέω, πιο πολύ θα είναι VOD review το παιχνίδι για το πώς παίξαν το early game. Τα fights ήταν doomed με το πόσο πίσω έμειναν. Δεν υπήρχαν πολλά που μπορούσαν να κάνουν. Exactly, and so I constantly looked topside to see if they were going to get anything off of the. Okay, it's fine. Day one. Όλα τα φαβορί έχουν κερδίσει μέχρι τώρα. Όλα τα φαβορί έχουν κερδίσει εκτός από την Bilibili. Was ridiculous. Iconic.
Look, yes. We have to say it, right? This coming 100 versus CFO, 2-0 οι Thieves. Sky damage down. They just couldn't get through that health bar. Wait, λάθος παγκόσμιο. Oh, it's a wrong clip. Production. Wait, λάθος παγκόσμιο. Τους είπανε φέρτε μου λίγο το clip όπου ο Aatrox γκαπάρει την G2. Αυτό το clip τελικά. Jesus Christ. Does it still hit? Yes, it's still. Why is Jackie Love always here to witness this moment? It doesn't matter the nameplates around him. It's G2. Jackie Love isn't even a part of it. It doesn't even matter. They're just like moths to a flame. Yeah. You know those little electric fly swatters? Like that is G2 with this Aatrox. They're like, I have to all in this guy. We must kill him. It is deep in my soul. Και το Winter ναι, ήταν όταν ο Desai τους είχε κάνει αυτό. The nameplates, I don't know if you noticed, completely different. Yeah. We've identified an organizational problem. And as much flack as we want to give the TES about sometimes... Παιδιά, σας λέω αυτό που έκανε ο Aatrox ήταν από τα πιο... Είναι highlight play που θα πάει TikTok κι αυτό. Maybe they were inspired by the music video, of course, being able to relive that moment. Honestly, as a callback, it was very nice to see. Yeah. Those of us who have followed Lollipop for a while. I enjoyed Έχουμε 3 lose από Red Side. Έχασε όλη η Ευρώπη, ρε φίλε. Η μόνη ομάδα που κέρδισε είναι η... Και οι φανάτικα απογοήτευσαν. Yeah, it was good play. It was impressive, and I think based on the domestic play, this is what we expect. And I'm hoping they continue this sort of level of play going forwards. It's a strong start to the Swiss. Λοιπόν, το παγκόσμιο όμως ακόμα δεν τελείωσε. Ladies and gentlemen, έχουμε ένα κομμάτι. Είστε έτοιμοι για ένα ακόμα γκέιμάκι για σήμερα? Οκ, είμαστε live 7 ώρες και 17 λεπτά. Έχω πάθει τα πάντα. Τι είναι αυτό το κλιπ, ρε? Δεν είναι το κλιπ ότι απλά σκοτώνει ο Aatrox. Τι είναι αυτό το κλιπ? What the fuck? What the fuck? Τι είναι αυτό το κλιπ? Delete το κλιπ! Αύριο πάλι στις 8. Ναι, παιδιά, αύριο πάλι στις 8. Λοιπόν, παιδιά, δεν μας κολλάνε ένσημα, αλλά για όποιον θέλει μπορεί πάντα να κάνει ένα sub στο stream. Ξαναλέω, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την προσπάθειά μας και να συνεχίσουμε τα COSTREAM συνέχεια. Αν δεν θέλετε να κάνετε sub, υπάρχουν και free τρόποι. Κάντε follow στα socials, YouTube, TikTok, Instagram, Discord, όλα αυτά τα έχουμε. Μπορείτε να μας βρείτε εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί free τρόποι για να υποστηρίξετε και με το κλικ σας. Είμαι ζαλισμένος. Δεν παίζει και Gen Engineer, δεν φεύγουμε ακόμα. Καλά, καταρώστε ρε, χαλαρώστε. We're still grinding. Crunchyroll. Πρέπει να κάνω sub στο Crunchyroll, είναι η αλήθεια. Γιατί βγήκε One Punch Man Season 3, right? Πρέπει να δω One Punch Man Season 3, right? Λοιπόν, chat, by the way, αυτά είναι τα αποτελέσματα κιόλας, θα μας δείξουν εδώ. Boys, εγώ αγόρασα για αύριο το Nintendo Switch 2. Οκ. Πήγα στο μαγαζί, τους λέω, έχετε? Μου λένε έχουνε. Ωραία, οπότε πήρα ένα. Και θέλω να παίξουμε αύριο το καινούριο Pokémon που βγαίνει. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς, μετά το παγκόσμιο, για όποιον έτσι θέλει να δει κάτι, μετά το παγκόσμιο λέω να κάνουμε πρεμιέρα και το καινούριο παιχνίδι Pokémon στο Switch 2. Για να δούμε τι ρόλο βαράει. Έχω ακούσει πολλά. Αύριο πάμε για 50ωρο stream, από ό,τι φαίνεται. Amazing! Εντάξει, αυτό θέλω να πω. Ελπίζω να σας δω εκεί. Να βάλω την τόμα να φορτίζει. Mega Star με Incident, το είδα λίγο αυτό. Είναι πέδαρο. Είναι πεδαρίνα. Η Χλέμπος έχασε τρομερό game. Back and forward, συνέχεια η μία ομάδα κέρδιζε, η άλλη ομάδα κέρδιζε. Στο τέλος έκανε ένα μεγάλο play η ομάδα των AL με τον Shanks και κάποια throws από τη Hanwha Life οδήγησαν στο defeat.
T1AL και Top κέρδισαν τον ανταγωνισμό και τώρα Gen Z vs PSG. Τα G's. Παιδιά, ο Άλεξ λέει στην αρχή της ημέρας είχα 95k πόντους. Τώρα έχω 250. Αδερφέ μου, πέταρε καλύτερα. Θα μπορούσε να ήταν ευρώ. Θα μπορούσε να έχεις 95.000 ευρώ. Και να μην έχεις τίποτα τώρα, οπότε, hey, that's about it. Φραπέ μέτριε, thanks για το follow και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον DX Umami και τον Corey για τα follows που κάναμε πιο πριν. Thanks για τα follows, παιδιά. Ευχαριστώ, ελπίζω να απολαμβάνετε το stream και να ξανάρθετε τις επόμενες μέρες που θα δείξουμε παγκόσμιο. Σόπα, γιατί να σοπάσω. Να πάει το EU. Παιδιά, το EU είναι state of mind. Of the tournament in the revenge match against G2 Esports, and I have 369 with me and Wendy to talk about that victory. Thank you so much for joining me. You beat 3-3 παίρνουμε call με Faker, ναι. Παιδιά, για όσους κάνουν 3-3 στο stream θα μπουν call με τον Faker όταν το φέρουμε για συνέντευξη. Όλοι μαζί. 那首先恭喜你们获得这场比赛的胜利，特别是面对 G2 嘛，他们之前在 MSI 是有3 την PSG. Μπορεί και τους παλιούς τους παίκτες, τους κλασικούς, ήταν ένα fallback project με τον Maple. Αλλά δεν είναι όσο δυνατή όσο ήταν. Και αυτοί με το ζόρι πέρασαν παγκόσμιο. Δεν είχαν καλή σεζόν. Τσέιν, το ελπίζω, ρε φίλε, το ελπίζω. Να συνεχίσουμε έτσι. Ζέφαρε και pick order, things that follows. Τις ομάδες έχει εκεί να τους χτυπήσουν. Συμφωνεί ο 369, το βλέπετε, είναι συμφωνημένος. Αβατάριους, σαν τρίτο seed ήρθανε η PSG. Πρώτη είναι η CFO, δεύτερη είναι η Team Secret Wales. Και είχαν ανταγωνισμό την GAM μετά, που η GAM δεν πέρασε. So to be honest, in the actual practice or in our daily practice, we really talk a lot, communicate a lot together with Kanavi, and we played as a teammate for such a long time, so we kind of build the synergy, the coordination. So actually, λοιπόν, πρώτη γίνεται με Greek Legends σταμάτησε. Ναι, έχει σταματήσει εδώ και καιρό. Έχει σταματήσει εδώ και πολύ καιρό. Τώρα τα costume τα κάνουμε εμείς. Και έχουμε το Hellenic Legends. Παιδιά, πρέπει να μιλήσω και με το Hellenic Legends να το κάνω του χρόνου. Πρέπει να μιλήσω να το κάνω. Δεν ξέρω τι θα κάνω του χρόνου. Εγώ λογικά θα φύγω από Αθήνα. Να ξέρετε. Σε καζάρι κάποια στιγμή με ένα θαυμαστικό results μπορείς να δεις όλα τα αποτελέσματα ό,τι ώρα θέλεις. Υπάρχουν όλα τα αποτελέσματα της ημέρας. Πού θα πας? Δεν ξέρω. Αλλά δεν παίζει να μείνω εδώ. Θα κάνω, ρε φίλε, stream στο κανακοτέτσι. Ωραία θα είναι. Σκεφτείτε το. Έξω από GLSA SLL, γιατί αυτά αλλάζουνε, δεν τα παίρνεις για πάντα. Θα παίρνουν καινούργιοι οργανισμοί, οπότε το όνομα αλλάζει και αυτό μαζί. Δεν έχω μουσική, ρε φίλε, δεν μου βάζουν το τραγούδι γιατί είναι copyright τραγούδι. Πώς ακριβώς το τραγούδι που κάνει η Riot για τα Worlds δεν είναι copyright free? Gen G, επιτέλους, bro. Περιμέναμε όλο το stream. Οκ, ώρα για να γίνει αυτό το game. Πάρα πολύ ώρα. I'm agreeer. Okay, so now we're in a very privileged position where we get to talk about why. Over to casters. But there's so many historic names. Σαν Riot Partner και co-caster δεν γίνεται να το βάλεις. And obviously they've Ποιο, been ρε? incredibly dominant. But I want to know specifically for you, Ox, who you want to highlight as we kind of head into the early. Αύριο παγκόσμιο 8. By the way, τώρα βλέπουμε τους GOATs. Okay, τώρα βλέπουμε την GOAT ομάδα. Kin, Canyon, Chovy, Rulak, Duro,
Φύγαμε. Αβατάριος, όχι, δεν γίνεται. Σε κάνουμε strike. I think with a lot of top laners, you look at them and they can be exceptional on carries and maybe really good on tanks. So exceptional on tanks, and maybe really good on carries, or maybe less. But with Keen, he is so exceptional on both tanks and carries. I think he's one of the players who can seamlessly switch between them. And the role γίνεται να πάω στη χώρα σαν ένας κάστερος. Έχουν συγκεκριμένες θέσεις για τους streamers που μπορούν να κάνουν co-stream από εκεί. Και συνήθως είναι οι μεγάλοι streamers, παιδιά. Είναι streamers με τον περισσότερο κόσμο. With the flexibility he has, and with Fearless in particular, it feels like there's no limit to what he can do for this team. If you want him on a carry, he will crush his lane opponent, he'll be a relevant threat later. If you want him on a tank, he can just play weak side, he can absorb pressure. Ο Κιν, καλά, ο Κιν είναι τρομερός, ρε. Ο Κιν είναι πολύ δυνατός παίκτης, πάρα πολύ καλός παίκτης, ο καλύτερος στο planer. Είπαμε, έχουν τον καλύτερο top, τον καλύτερο mid, τον καλύτερο AD carry. Και οι άλλοι δύο είναι και turbo top class. Δεν ξέρω πόσο αυτή η Gen Z έχει. Δεν έχει κενά, ρε φίλε. Κατέληξε μια ομάδα με 0 κενά και τρομερό gameplay. Talented he is, how effective he is as a top laner, and that is something that you really can't take away from him. So Keen, amazing. So yes, you can go across the lineup and you can find every player that can be the ones to carry the game. But Key can be like, okay, I'll take a back seat. That's completely fine. And I think having someone so flexible, especially in Fearless for Gen G, is a huge boon, right? Πόσο παράθυρο έχω ανοίξει, ρε. 76% win ratio. LCK Titles 2, International Titles 2, πρωτεύει MSI. Δεν έχουν παγκόσμιο. Φέτος η Gen G, κοίτα, η Gen G στα Best of Ones μπορεί και να χτυπηθούν, ok. Μπορεί και στα Best of Ones να χτυπηθούν κάπως. Τώρα στα Best of 3, Best of 5 δεν πιστεύω και τίποτα. Δεν πιστεύω και τίποτα. That might not make any sense to you. You might remember them exclusively as PSG or PSG talent, but this is the OGs of what was once the LMS, a team that kind of defied all expectations over many. Η κλήρωση λογικά θα γίνει εδώ. Θα γίνει μόλις τελειώσει αυτό το game, θα κάνουμε ένα μικρό break, 20 λεπτά και μετά θα έχει κλήρωση. I guess, I mean, at this point, the LCP is 2-0, and they've done it off of, like, incredibly young players, but these guys... Πλάκα, η LCP έχει κερδίσει 2 παιχνίδια. Κάρσα, Maple, Betty, 28, 25. Έχουν, ρε φίλε, έχουν πάει πολύ μακριά με αυτήν την ομάδα. Oh man, yeah. Their backs are cracking, they need, like... But it's crazy because, again, Maple's been around for so long. This is just a guy who's been playing for almost Ο Maple, θυμάστε που είχε πάει στην DSM, έτσι. Που είχε πάει μέχρι την Αμερική. He did! It was supposed to be his last dance! I think I did an interview with him being like, this is your last tournament. Talk to me about it. To be fair, Def did the same thing and we all kind of let it slide, but he did win a tournament. Yes. Maple did also say that this is his... He is retiring after this one. He did say he's got military service, so this is his last the last year. Last and dance, if he goes, when he goes, we will be sad to miss him. But today in this matchup, I think it's safe to say... Ουφ, δεν χαλαρώσαμε, ρε φίλε. Νιώθω ότι η ήττα της G2 μας έριξε λίγο τσάτι ισχύ. Πέσαμε μετά την ήττα της G2. Μας επηρέασε ψυχολογικά. Η αλήθεια είναι ότι πόνεσε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά... Αλλά μπαίνουν οι GOATS! Οκ, αλλά παίζει η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο. Πάμε λίγο. Άσπρες ζακετούλες, μαύρες μπλουζίτσες. Τρομερές περσόνες παντού. Δείτε εδώ, παιδιά, δείτε εδώ. Γκάπερς. Γκάπερς. Οι T1 έπαιξαν, οι T1 κέρδισαν. Χαρούμενα, παιδιά. Φαντάστο να είναι το πρώτο σου game με τη Gen Z. Ο Χριστός και η Παναγία. Let's be honest. I mean, you're jet lagged, I'm jet lagged. We're about to see a beatdown. This is going to be a real tough battle for PSG. Τι λέει είναι casters γαμότ. They started the split 0-8. Είσαι biased. Μα λέγες όταν μου γράφετε είσαι biased που μου μπαίνετε μέσα και λέτε Bro, η T1 θα τους γκαπάρει και έχει παίξει άθλο τους τελευταίους 4 μήνες και εγώ λέω ότι η Gen G καλύτερη ομάδα στον κόσμο που έχει 99% win ratio, 2 internationals και το LCK split. Πώς είμαι εγώ biased?
ahead of them. So let's see if they can, you know, show us. Αν παίξουμε μια ομάδα μέχρι να τελειώσει το Swiss φεύγει. Ναι, δεν μπορεί να ξανατύχουν Gen G, αλλά δεν νομίζω ότι θα τύχουν ποτέ. Και πέρσι αυτό λέγατε, ακούστε με λίγο. Όταν παίζεις με 2020 vision, όλα γίνονται. Ναι, έχω δει το αποτέλεσμα, οπότε μπορώ να σχολιάζω πάνω στο αποτέλεσμα. Κομπλέ. Είναι, πώς να στο πω ρε φίλε, ότι ρίχνω ένα ζάρι, και το ζάρι φέρνει 20 και μου λες, στο είπα ότι θα φέρει 20, το ήξερα. Ναι αδερφέ μου, μπράβο, πέτυχες την πιθανότητα μία φορά που έριξα το ζάρι. Κομπλέ, happens. Στο είπα ότι θα είναι 20 νηρό. Ο Κάτσοπς παίζει εδώ. Μια χαρά είναι η PSG. Η PSG ήταν κλασάτη ομάδα στο region τους. They bring him on. The new hotness. There's not these, you know, super sky high expectations for him when they first. Να δούμε, εγώ σας λέω, κάποιες ομάδες πρέπει να ντροπάρουν games. Όποιος περνάει 3-0 από το Swiss δεν μπορεί να παίξει στα playoffs. Τρώει choke στα playoffs και χάνει. Δεν περίμενα να χάσει, τη δούμε ξενέρωσε. Ναι, θα κερδίσει αύριο, αγγές. Παιδιά, αύριο έχω στείλει για interview με τον Λαμπρόφ. Οπότε αν κερδίσουν αύριο και έχουμε τον Λαμπρόφ, μπορούμε να του πάρουμε συνέντευξη. Θα τον φέρουμε στο stream. Οπότε αν είστε εδώ, θέλω hype, έτσι, θέλω hype στο chat. Αν χάσουμε δεν ξέρω αν δίνουν interviews. Ακονίστε τα μπλοβάρα σας. Λοιπόν, Genji στο blue side, Yunara, Ryze, Renekton, τον από την άλλη, Oriana, Azir και Xin Zhao. Δες εδώ που θα είχαμε ban Xin Zhao. Στα αγγλικά, ναι, θα το κάνουμε. Παιδιά, θέλω να φέρουμε τον Λάμπρο για interview και να τον χαιρετήσω στα αγγλικά. Για να τον σκαλώσω. Εσύ φύγε, φρό, εσύ να δεις στο budget. Θα γίνει ιντερνετικά. Θα έχουν κάποια booths που στέλνουν τους παίκτες για interview. Ραμπλάκι, ο Jarvan ακόμα παίζεται αν θέλουνε. Για να ντραφτάρουν το κόμπο. Γκάλιο υπάρχει στο 3 που πάντα είναι ωραίο. Τελικά είναι αυτό το Rumble, Γκάλιο, Jarvan που έχουν τα away. Είναι πάρα πολύ ωραίο κόμπο αν έλεγε το κάνω respect. Παρόμοιος jungler μπορεί να μαζέψει κόσμο στο equalizer, αλλά δεν έχει το ίδιο το terrain το οποίο δημιουργεί. Βάζει έχω κόμπο. Τολμηρό. Ωραία, η ερώτηση είναι αν δεν πάρουμε Κάισα εδώ. Παίρνει Κάισα ο Μπέτι. Μεγάλη ερώτηση. Ω, Γκάλιο Αμπέσα, nice. Ω, η Genji παίρνει μέσα δαιμορισμένη. Πάρε Κάισα. Η PSG, παιδιά, καμία ομάδα δεν είναι κακή στον παγκόσμιο, αλλά είναι από τις πιο αδύναμες. Το giveaway ανοιχτό μέχρι να πούμε game. Αυτό το κόμμα το παίζαμε με Xin Zhao. Swain. Το παίζει ο Maple το Swain. Αλήθεια είναι πως το παίζει από παλιά. Τώρα μη και see ya mama, thanks for the follows. Έχουμε και Swain γεημένα. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει best. Αλλά ξεχνάει ότι δεν υπάρχει όντως best. Ανάλογα την build θα πάει ο Τσόβι, ανάλογα πώς θα παίξει ο Kin. Θες να δεις και το παίκτη της Ρούλας. Αλλά έχουν καλό. Το Vi Kai'Sa, ξαναλέω, μου αρέσει πάρα πολύ σαν combat, δεν έχεις και το support που μπορείς να πάρεις. Ποια χώρα είναι? Παιδιά είναι από το Ταϊβάν, αλλά για κάποιο λόγο είναι η Παρί. Και έχει κάνει συνεργασία με την ομάδα από εκεί, με τους Talons. Είναι η PSG Talons. Αλλά είναι όντως η Παρί. Είναι ο οργανισμός που ξέρετε από το ποδόσφαιρο. Αν παίξουν καλά τους κάνουμε Ευρωπαίους. Honestly, Kobe, I'm kind of surprised to not see a Kai'Sa ban. I'm thinking maybe they want to pick it themselves because Kai'Sa feels like the AD carry that you pick with a dive comp. Yeah,
definitely is one of the premier AD carries to pick with a dive comp, and definitely would go well here. Maple's all-time Το σκέφτεται πάρα πολύ το τελευταίο ban. Θα βγάλουν All-Star. Ωραία, φέρνω μερικές κλασικές επιλογές. Ο Ντούρο παίζει πολύ καλό Bard. Αν θέλει να πάει Bard. Και το Bard σε Rumble Vi δεν με χαλάει. Οκ, δεν είναι κακό. Μπορείς να ultάρεις το target που τρώει ulti από Vi και μετά να κάνεις reposition γύρω του. Ezreal. Bro, αν πάρει Ezreal και πάρουν Bard Kai'Sa, τι γίνεται, πείτε μου λίγο. Γιατί δεν παίρνει Kai'Sa? Για να δούμε. Zenji. Πήραν τη Rel. Τα engage από ό,τι έχουν βγει μπορεί να πάρει Nautilus στον Duro που το παίζει καλά. Εναντίον της Rel, το έχουμε δει πολλές φορές. Big lockdowns. It also denies Rel from Duro so that Genji can't draft that extra Omega hard engage. Σκέφτονται πολύ πάλι. Lucian Braum. Θα τους λείπει damage, ρε. Είναι αρκετό damage για να πεθάνει ο Swain. Wait, έχουνε damage για να πεθάνει ο Swain. Βας? Μήπως όχι? Οκ, στο Vi καλό είναι, αλλά είναι καλό στο Swain αυτό το combo. Θα δούμε. Ναι μωρέ, το Kai'Sa είναι καλό. Το Kai'Sa είναι πολύ καλό στο comp τους, δεν υπάρχει λόγος να μην το πάρουνε. Μπορεί να φοβούνται λίγο την πίεση που θα φάει, αλλά mobile είναι, follow-up έχει, που θα πάρουν το immobile AD carry. Θα πάρουν το immobile AD carry. Οκ. Θα πάρεις παραπάνω Kai'Sa, αλλά εντάξει, αρέσει σε αυτούς. Αυτό έχει σημασία, να αρέσει σε αυτούς. Οπότε παιδιά, κλείνω το giveaway, όποιος δεν έχει πάρει μέρος να πάρει μέρος. You know. Δεν παίζουν Morgana οι ομάδες. Δεν ξέρω, το παίζουν στο mid και στο jungle μερικές φορές, αλλά μου αρέσει και στο support. Chat, πριν μου μέσα στο game και στο θέλει μπορεί να κάνει ένα follow στο Instagram για παράδειγμα ή στα όλα τα υπόλοιπα socials που έχουμε. Βοηθάει πάρα πολύ το stream, τσεκάρετε τα links. Thank you, πάμε να δούμε game τελευταίο της ημέρας, έτσι. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της επικής μέρας. Closer to those best of threes, those promotion and elimination matches that matter so much for getting out of Swiss stage or going home. But that is a crazy sign. Λοιπόν. Sorry. I wasn't looking at it, so what maybe you don't want to repeat it? It was just the dancing. Oh, the dancing. Oh, I saw the dancing, dude. I thought Πρώτα απ' όλα, αν βάρω τα Worlds, πρέπει να συνηθίσω λίγο το πρόγραμμα, ώστε να ανοίγω εκεί που πρέπει και να κοιμάμαι καλά και μετά θα είμαστε φωτιά. Okay, let's have a good time, my boys. Career win rate news for the Betty Sivir. It's one of his lowest. It is 22% win rate. 22% win rate στη Sivir, ο Uncle Betty. Combination αυτά όχι παιδιά, αλλά όποιος χάσει πέφτει στο 0-1. Swiss, πρέπει να μάθουμε πώς δουλεύει το Swiss, boys. Πήγαμε game. That just means that you can add more points now. Okay. All right. The Flash Wolves revival. Maple, Carson. Καλησπέρα Βασίλη boy. Hello. These guys on Flash Wolves. The analyst was talking. Καλησπέρα σε όλα τα παλικάρια που δεν πήραν την καλησπέρα τους για σήμερα. Ευχαριστώ πάλι που είστε εδώ. Πάμε να δούμε το game. Τους ρεκούνι. Hello. Genji, αν χάσετε, θα πάθω σοκ, δεν καταλαβαίνετε ρε. Θα αρχίσω να βλέπω πάλι πουλάκια. Έχασα το EU μας, τι έκανε. Ποιος θα το πει. Καλησπέρα, ο Βιτίνι είναι αλλαγή. Θα υποθέσω ότι είναι ποδοσφαιρικό αυτό, Τα έχουν κάνει με τον Εμπαπέ πριν χρόνια. Genji lose. Λοιπόν, αν χάσει Genji θα ξυρίσω το πόδι μου. Εντάξει. Κεφάλι δεν ξυρίζω ρε φίλε τίποτα. Τον αδερφό μου να είχαν απαγάγει και να λέγανε αν δεν ξυριστείς το κεφάλι σου θα τον σκοτώσουμε. Unlucky, ο αδερφός μου είναι dead. Χάρηκα που τον γνώρισα, είχαμε μερικά καλά χρόνια μαζί, δεν χρειάζεται άλλα. Bye bye.
Okay, bottom lane, just pretty standard. I got a question. Ψέματα να πω. What is 100 Thieves win rate versus BLG at Worlds 2025? 100%. Hell 100%. Just maybe that'll give you some Το ένα πόδι, παιδιά, το ένα πόδι. reminder about that one happened earlier. Anyways, achieving the level 2 early on the Στήρι μας, λέω, αν χάσει η Gen Z θα ξερίσω πόδι live on stream τώρα, όταν γίνεται κλήρωση. Again, the Sivir here, looking to farm up. Sivir always looking to farm up here. And clear the wave, focus on that, remain safe, keep your good economy. And both junglers will be passing. Καλή πίεση παντού από τώρα, φίλε. Θα έχεις mid prio, λογικά. Είναι καλό το matchup για τον Swain γιατί μπορεί να πάρει πολλά stacks στο passive. Ειδικά αν ξέρεις να παίζεις Swain, φίλε, το EW, αν το κάνεις σωστά, δεν ξεφεύγει ο αντίπαλος. Θα τα φάει και τα δύο που είναι δύο stacks ταυτόχρονα. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι παρόμοιο με το Rihanna matchup του τύπου ότι μόλις βγάλεις κάποια items και έχεις καλύτερο wave clear. Γιατί ο Swain δεν έχει πολύ καλό wave clear. Μπορεί να σπαμάρει Q. Εκείνη τη στιγμή αρχίζει να κάνεις outpush, μπορείς να κάνεις roams και δεν μπορεί να σε παουκάρει. Γιατί αν σε παουκάρει και τα spells δεν πηγαίνουν στο wave, δεν θα πουσάρει ποτέ. Καλό wave clear από τώρα, ο Τσόβι ξέρει τι κάνει. Οκ, δεν είναι τυχαίο ότι ο Τσόβι φέτος έχει χάσει ένα game μεγάλιο. Ένα. Και το έχασε στο... Το έχασε. Με τους T1. Ω, παιδιά, ακούστε με λίγο. Αν αύριο οι G2 παίζουν πιο αργά, θα προσπαθήσω να φέρω καλεσμένο. Barrier, λίγο damage, αλλά το Sun δεν έχετε ποτέ. Όπαρε, όπαρε! Κιν! Πανέμορφο, πολύ ωραίο πλέον από τον Άζι. Και ο Κάρζα κάνει pop-off στην καρέκλα του. Οκ, double flash! Βιάστηκε. Εδώ πέρα το play του Κιν ήταν να περιμένει να κάνει το Q ο Κάρσα και να κάνει flash στραβά για να μην τον κάνει flash στο predict. Αλλά εντάξει, ήταν καλό play από τον Άζι για αρχή. Όπου βάζει φωτιά στα παντελόνια του. The Flash Wolves are howling. They're getting it going here with the first blood. Let's see what του they can do. χύμιξε, δείτε εδώ. Πάρ' το. Μόλις πέτυχε το ένα slow, μπαμ. Πίστευε ότι έχει φύγει μακριά, αλλά δεν ήταν πολύ μακριά. Αν εμάς κάνουν ένα 3 να περνάνε, ναι, ναι, ναι. Οκ, παιδιά, δεν έχει σημασία. Ή έχει σημασία. Μπορεί και να έχει σημασία. Η αλήθεια είναι πως αν η Genji χάσει ένα game, είναι αυτό που βλέπεις, δε φίλε, τον Superman να... ότι μπορεί να πεθάνει. Καταλαβαίνεις πως δεν είναι τόσο super όσο πιστεύεις. Όσο έπαιζε Q η Vi, έκανε Q flash, αλλά δεν φάνηκε. Το spectator bug δεν το έδειξε καλά, αλλά έκανε Q flash πάνω στην αμπέσα. Κοίτα, αν το λίγαμε τώρα, θα ήταν 100 gold μπροστά η PSG World. Είναι πίσω στο bot, είναι πίσω στο bot. Ο Ugly Bet έχει ζοριστεί. Ο Άζι στο top lane, αν έπαιζε ο Wukong για τον dive, θα έχει πεθάνει. Αλλά τώρα επειδή ο Wukong δεν είναι πάνω, ο Άζι μπορεί να πιάσει το wave, να πάρει level 6 και αν χρειαστεί να το κάψει μετά. Είναι και δράκος. Ωραίο early game η PSG. Να πούμε ότι σε αυτό το meta βλέπουμε ότι οι ομάδες δεν κερδίζουν απαραίτητα το early game. Έχουμε δει λίγα από τα σημερινά παιχνίδια να κρίνονται πάρα πολύ στην αρχή και όχι πιο μετά στο μάκρο, όπου νομίζω τα περισσότερα είναι εκεί. Hello, Loka. Παιδιά, ακούσαμε λίγο το EU. Έχασε 3-0 σήμερα. Ναι. Πειράζει. Όχι. Οκ. Για να μείνεις εκτός, θέλει 3 defeats. 3 defeats. Εγώ μετράω ένα. Όχι, αυτά είναι γρήγορα μαθηματικά. Not enough. Μπαίνουμε μέσα. Δες εδώ. Δεν κάνουν τίποτα. Teleport τα support είναι. Wait, τι κάνουν? Για ποιο λόγο είναι 8 άτομα και παίζουν για το Scuttle? Και ο Canyon για να πάει να παίξει fighter, να πάρει το Scuttle, θέλει να πάρει level 6, ρε.
Ο Canyon θέλει να πάρει level 6, αλλά μετά μπαίνει μέσα στο ultimate του Swain και πιάνεται. Περνάει Borgo Damage, δεν είναι ακόμα Nado, μπορεί να κάνουν και άλλο stun. Ο Canyon είναι ο real gapper, boys, ξέρει ακριβώς τι γίνεται και πώς να το παίξει. Αυτό το Scuttle τελικά ήταν MVP. Έδωσε level 6 στον Canyon και μετά ο Canyon το στέλνει χωρίς καν να έχει αρκετό HP. Εδώ η Ambessa ζωνάρει τη Vi για να μην μπορεί να κάνει smite. Τάρας, είναι Swiss stage. Είναι Swiss. Παίζεις μέχρι να πάρεις κάποια wins και περνάς. Ήταν όντως difference maker. Αλλά τώρα είναι παρανοϊκό να βλέπεις 8 παίκτες να παίζουν για ένα Scuttle. Παρανοϊκό. Μπροστά λίγο ο Ozzy, εντάξει, εκείνη έχει πάρει μόλις μία assist. Ο Ozzy έχει πάρει μόλις μία assist, αλλά έχει πιέσει καλύτερα. Οπ, αγκαλίτσας εδώ. Του βγάζει τίμιο damage, αλλά δεν τον αφήνει και πάρα πολύ λόγο για να ανησυχούμε. First over to the objective pit. Ruler and Duro still have control over the top lane wave. 86 farm to 68, so still maintaining an advantage here for Ruler. Τώρα με το lead νιώθω ρε φίλε όμως ότι θα το οδηγήσουνε. Είναι Genji comp ρε φίλε, όταν βλέπεις Galio στο mid και Brom στο support, καταλαβαίνεις ότι είναι Genji comp. Από τις λίγες ομάδες που ξέρουν να παίζουν τα fights τόσο ωριακά για να τα λειτουργήσουν και τα δύο picks. Ενώ ο Karza μπορεί να κάνει counter jungle, κάτι πρέπει να κάνει παιδιά, εφόσον χάνει voids κάπου πρέπει να πάει. Και επιλέγει να πάει στον Chovy, όπου ο Chovy προκάρει το taunt και μετά με το face rush φλασάρει μακριά πριν φάει το season desist από την Vi. Βλέπετε, ο Wukong πάει να ματσάρει στο counter jungle, αλλά βλέπετε δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε ξέρει ότι χάνει όλη τη ζούγκλα του τώρα. Θα πάει top lane. Αλλά στο top lane τα νέα είναι πως δεν είναι κανείς. Οπότε, από τη μία πλευρά ο Canyon χάνει gold. Χάνει 3 ολόκληρα camps. Αλλά από την άλλη βλέπω waves να ψοφάνε στο top lane και μία Sivir να μην μπορεί να κάνει καν πάτημα εκεί πάνω. Παλίτσα, όχι, έχουμε χρόνο. 3 defeats θέλουν. Τι μπορούν να κάνουν εδώ ρε, μπορούν να περπατήσουν στο tower. Δεν μπορούν. Ωραίος, έπαιξε γύρω από τα spells του Chovy. Ο Chovy πρέπει να πέθανε εδώ. Ο Chovy πρέπει να πέθανε εδώ, αλλά στο top τι γίνεται. Δείτε λίγο τη διαφορά στα AD carries. Oh my god, παιδιά, αν είσαι εδώ η Sivir, παθαίνεις κατάθλιψη, ναι ή όχι. Μπορούσε να κάνει κι άλλο wave αν ήθελε. Το αστείο είναι ότι μπορούσε να κάψει κι άλλο wave αν ήθελε. Pain. Οκ, πραγματικό pain. Έκανε tempo reset για τον Drake, οκ. Γι' αυτό δεν έκαψε κι άλλα, οκ. Essence River Critical δεν έχει μπότες, τις περιμένει. Αλλά αν δούμε το timer, ο Swain δεν έχει ulti, η Vi δεν έχει ulti, ενώ από την άλλη μόνο Lucian. Άρα δεν μπορούν να πλησιάσουν για το fight. Οι PSG και να θέλουν δεν μπορούν να φαϊτάρουνε. Ο Ruler πόσο... Δεν ξέρω, αυτός ο Ruler. Θέλω να δω ποιος θα τον βγάλει λάθος. Για το ότι αυτό το παιδί πιστεύει ότι δεν είναι καν στο top performance του και παίζει έτσι. Οκ, στολάρουν για τα cooldowns κάπως, θέλουν ακόμα λίγη ώρα. Αλλά θα φύγουν, εντάξει. Η Vi το έχει ρίξει λίγο στο farm και πάλι είναι even. Δηλαδή, ο Canyon έχασε τα camps του και μετά κατάφεραν πάλι να τον φέρουν στα ίσα. Πάνε στο Δράκο, με το 15ο λεπτό να αργεί μπορούν πάλι να παίξουν για τα camps του Canyon για να πάρει τα extra level στο 9. Αλλά έχει Trinity, οπότε τουλάχιστον μπορεί να φαϊτάρει λίγο παραπάνω. Ο Ντεμπελέ που είναι δεύτερο αστείο σήμερα. Τρίτο αστείο για τον Mbappé. Πάμε!
he is going to destroy one side of them in any of these fights he's a part of. Διαφορά στο AD, 30 CS, 1500 gold, τώρα κλείνει Essence River ή Sivir. Ωραία, ο μόνος που δεν έχει κάνει κάτι ακόμα είναι ο King. Οκ, δεν έχει μπει πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι, μόνο το zone που έκανε πάνω στη Vice στην αρχή. True for a lot of things in life. Yeah, you know what? People say money doesn't buy happiness, but I think they're not spending their money right. Wait, αυτό που λέγαμε πριν για τα λεφτά. Ο Ντούρο σηκώνει την πόρτα. Εύκολο. Για σήμερα όλα τα games έχουμε δει. Αυτό είναι το 8ο παιχνίδι Best of Ones. Όπως και αύριο 8 Best of Ones. Για να κάνουμε extra party. Ο King δεν ξέρω τι θα κάνει εδώ, γιατί η Vi είναι κοντά και πρέπει να κάνεις buffer το ulti σου στο ulti της. Το ξέρει αυτό η Vi, οπότε περιμένει με το cooldown. Το έκανε ο Πεπέγκας. Τον σκοτώνουν πάλι, αλλά το έκανε buffer. Του βγήκε το buffer στο τέλος. Και μετά είναι πάλι ο King. Οι PSG αμπιουζάρουν τα sides. Οκ, δεν μπορώ να πω ότι παίζουν άσχημα. Ενώ οι Genji ξεσπρεσάρουν στο middle, άφησαν τον Betty, του λένε κάνει wave clear, Levendi. Και πηγαίνουν bot για να κάνουν punish. Αλλά πάλι ο Betty λέει ρε μάγκες, θα συνεχιστεί για πολύ αυτό. Από πού ήρθε ο Τσόβι? Ο Lucian πάει Max W δεύτερο γιατί? Ο Forgiven τι έχει πει για τον W? Ξέρουμε τον πρώτο της παρήνου δείχνει του ποδοσφαίρου, όχι καμία σχέση. Η παρή είναι σε συνεργασία με μια ομάδα που λέγεται Talons. Smooth, θα φάνηκε πάρα πολύ ωραίο κόμπο. Ωραία παιδιά, ξέρεις κάτι, βάλτε την πίστη σας πάνω στον Swain. Οκ, έστω αυτό το πράγμα δεν πεθαίνει, μπορεί να πάει 3 items, να ζήσει μέσα στο fight, να κρατήσει την πίεση. Εγώ βλέπω πάλι τη Vi να είναι bottom. Καταλαβαίνει πως ο αντίπαλός της δεν έχει ult επειδή και αυτός δεν έχει ult και μετά ο αντίπαλος της δεν έχει flash. Τον μαζεύουνε, αυτά είναι και stacks για τον Maple, όπου θα πάρει άλλη μία assist. Και ο King το έχει γλεντήσει λίγο, τον αμπιουζάρουνε πάρα πολύ. Είναι η τρίτη φορά που το κάνουν αυτό. Δεύτερη. Εντάξει, και την πρώτη φορά πάλι τον έκαναν λίγο camp. Αλλά το τρώει το camp και η Sivir μπορεί να μένει πίσω σε gold, αλλά στο XP της παραμένει εντάξει, θα το τολμήσω να πω. Είναι top lane experience, είναι play better. Κανείς top. Η κάμερα μας δείχνει ότι κανείς δεν είναι top. Αλλάζουν πάλι, νομίζω είναι attack on time, ότι οι ομάδες θέλουν να παίξουν εκεί. Αχ, δεν ήθελε τα auto, θα ξανακάνει slow. Okay, αν έβρισκε auto με το red buff, θα της έπαιρνε το barrier. I just always normally expect like rapid fire cannon for quick trades and stuff like that. Yeah, but this is for repeated trades and then Infinity Edge on top. What are you doing? What are you doing? Πώς πήγε εκεί? Ο bro μου αγνοεί τα terrain. Κάνει jumps. Μεγάλο χειρά. Εντάξει, τώρα εδώ λες ruler, μπορείς να κουβαλείς, λέει ο ruler έχω 2 items, παιδιά έχω 2 items, μπορώ να παίξουμε fight, μπορώ να το πάρω πλάτες μου τώρα, το damage υπάρχει, οι υπόλοιποι δεν είναι και πίσω. Δεν είναι ότι επειδή εκείνη έχει 0-3 δεν έχει αντικείμενο, μια χαρά είναι και στα αντικείμενα, αλλά ο Ντούρο το πιάνει, το πρέπει να σηκώσει την πόρτα. Το κάνουν delete. Το βάρος στην πλάτη του ruler είναι τεράστιο, μπορεί να πάρει το πρώτο kill και μπορεί να πάλι στον Maple. Καητάρουνε μακριά το ulti, το λεφτός έχει Rylai's και κρατάει το passive του active για πάρα πολλή ώρα. Ο Τσόβερ κάζεται να κάνει flash, αλλά ο Maple συνεχίζει στο δαιμόνιο φόρντο και βγαίνει ευθεία με τον Canyon να είναι επόμενος στόχος. Βέβαια αλλάζουνε και ο King εφόσον έχει τα dash μπορεί να φύγει μακριά. 1-for-1 και η Duracell δεν έπαιξε κουμπάκι εδώ. Αν ο τείχος σηκωνότανε μπορεί να είχαμε άλλη ομάδα. Άλλο fight, να έχουμε άλλη ομάδα που κερδίζει. I couldn't decide whether to continue or not. Chovy flashes there, so no Galio flash, and PSG are going to use. Θα δούμε εθνικές. Maple's actually going top right now. Σύντομα. Maple has no Μπορείς ένα χρόνο. They're going to sacrifice this, I would think.
Παιδιά, ό,τι και να κάνει η Genji, δεν νομίζω ότι η PSG είναι αρκετά καλή για να κλείσει το game. Το είπα. Το είπα. Herald, τι κάνεις? Αυτό το Herald από την αρχή φαινόταν ότι είναι χαζό. Οκ, από την αρχή φαινόταν ότι έχει θέμα αυτό το Herald. So Chobi's trying to go answer the wave right now, but PSG ακούστε με λίγο. sending some extra resources here. Looks like not going to be. Η αλήθεια είναι πως το πάρα πολύ deep late game Sivir Swain μου αρέσει full. Sivir Swain μου αρέσει full, τους γκροπάρουν πάρα πολύ καλά. Τους κρατάει μέσα η Rel, παίζουν τα κουμπάκια τους. Αλλά αλλά το θέμα είναι πως η Genji τη βλέπουμε πάρα πολλές φορές και αναρωτιόμαστε πώς παίζει μερικά fights. Πώς αυτή η ομάδα μπορεί να εκτελεί σε συνεχόμενο βαθμό τόσο καλά fights χωρίς να τιμωρείται. Είναι και ο τρόπος που βλέπεις το game, είναι το coaching staff που έχεις από πίσω. Οι Κορεάτες σήμερα πιστεύω ότι έδειξαν για άλλη μια φορά το πόσο δυνατή είναι. Εκτός από την KT, η οποία απογοήτευσε λίγο. Αυτό σημαίνει λέει ο Τσόβι. Για το 7 απόδοση είναι mid. Δεν κερδίζεις καν πολλά ποντάκια. Πριν στους Thieves είχαμε 11. Βλέπετε 11 φορές τους πόντους πίσω. Yeah, he's going to be one of the big ones to try and create some space. I mean, Sivir... Αργό παιχνίδι, φίλε. Περίμενα ότι οι Genji τουλάχιστον σε αυτά τα σχετικά εύκολα παιχνίδια μπορεί να γκαζώσουν παραπάνω. Επίσης είναι οι ομάδες από το Ταϊβάν. Δηλαδή έχουμε 2 από το Ταϊβάν και 1 από... Κάτσε, οι Wales από ποια χώρα είναι και αυτή Ταϊβάν? Θες να μου πεις από το LCP πέρασαν μόνο οι Ταϊβανέζοι? Από το Βιετνάμ. Ναι, δεν είμαι σίγουρος από πού είναι η TSW. Βιετνάμ, οκ, και μια Βιετναμέζικη τότε. Δεν είναι κακή. Οκ, δεν είναι κακή. Παίζουν καλό League of Legends, έχουν ανέβει. Νομίζω ότι το merge που κάνουν σαν regions τους βοήθησε να βελτιωθούν. Οπ, αν ήσουν εκεί λέει είχες πεθάνει. Δεν μπορεί οι Genji να το παίρνουν και χαλαρά στο τέλος, γιατί τους παίρνει όντως πολύ καιρό να ζεσταθούν και πιστεύω ότι η Genji είναι η ομάδα που αν όντως τους βάλεις να περιμένουν 2 εβδομάδες για να παίξουν μέχρι το playoffs, θα κρυώσουν πάρα πολύ. Δεν λέω ότι θα ντροπάρουν game επίτηδες, απλά λέω ότι αν η Genji ντροπάρει game από τις δύσκολες ομάδες, δεν είναι το τέλος του κόσμου για αυτούς. Echo Flex. Πού κολλάει αυτό? Wait, το όνομά του είναι Aja. Του Άζι. Aja. Aja. Ωραία, να τον λέμε έτσι, boys. Πάρα πολλές φορές το λένε όλοι ότι καλύτερα να μην πας 3-0 για να είσαι ζεστός, να έχεις παίξει παραπάνω stage games. Διαφορετικό stage από την άλλη, γιατί όταν τελειώνει το Swiss αλλάζουν στάδιο. Και είναι καλύτερο αυτό, γιατί στα playoffs θέλεις μεγαλύτερο στάδιο να έρθει κόσμος, δεν είναι σαν το LEC. Μαζεύονται, boys. Μπορεί να έχουμε το πρώτο hot fire fight του παιχνιδιού. Μέσα ο Maple σαν δέμαρας για άλλη μια φορά. Τον χτυπάνε, αλλά μετά ο Ντούρο δεν πετυχαίνει το δικό του ρο. Και ο κλόνος του Canyon προσφέρει πάρα πολύ χρόνο ώστε να καητάρουν μακριά. Και χωρίς τώρα το δαίμονα του Maple, πώς να μπαίνεις μέσα. Η Ρούλα παίρνει επιθετικά βήματα και με το Kalin κάνει λίγο damage, αλλά παραμένει στο λίγο. Όπου τώρα μπαίνει πάρα πολύ μέσα ο Κάρσα. Θέλει να πάρει το smite, αλλά βλέπουμε το engage που έχει κάνει ο Τσόβι μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν είναι και πάρα πολύ. Δεν έχουν πάρα πολύ damage. Έχουν χάσει τον Άτακαν, αλλά τώρα που μπαίνει η Ρούλα μπορεί να πάρει τα kills πάνω στην πλάτη του. Δεν είναι κακό fight για τους PSG, παιδιά. Πήρανε stacks για τον Maple, πήρανε τον Άτακαν με τον Κάρζα, αλλά τώρα μπορεί να γίνεται λίγο πιο δύσκολο γιατί πιάνονται. Γιατί γύρισαν πίσω. Ο Κάνιον τόλουσε, αλλά μετά ο Ρούλερ με τη φωτίτσα μπορεί να βάλει φωτιά στα μπατσάκια της PSG.
Και αυτό το AD carry μπορεί να φέρει διαφορά, οκ. Αυτός ο παίκτης μπορεί να κάνει διαφορά. Εδώ ήταν καλό, ρε φίλε. Μου άρεσε ότι ο Canyon κάνει το knock-up και φεύγει με τον κλόνο, ώστε μετά αν πάνε για το return να ξανακάνει knock-up. Βέβαια εδώ άφησαν τον Κάρτσα να μπει μέσα. Οκ, και δεν πρέπει να το σκοτώσω γιατί αν είτε μπαίνει μέσα στα 1400, κάτι τέτοιο είδα. Κάπου εκεί, κάπου εκεί. Οπότε, 58 HP. 58 HP το άφησε ο Canyon και εδώ φέρετε λίγο promising, αλλά φέρετε promising ενώ βαράς τον Τζόβι και δεν έχει ulti πάνω στο mid laner σου. We blame jet lag. We blame jet lag. We blame jet lag. Holy cow, Karsa stole the thing. Okay. So PSG. Respect cars up. Δεν θα πω jungle gap, αλλά θα πω respect, αδερφέ μου. Ruler 2-0-3 μπορεί να πάει για Infinity. Οι μπότες που έχει ο Ruler είναι για να κρατάει τον damage, αυτό φαντάζομαι του Karsa και του Betty. Τι άλλο θα πήγαινες? Μπορείς να πάει άσπρες μπότες, είσαι για το movement speed for the means. Αλλά αν φάει καμιά ulti τα κάνει αυτά. Πόσα game έχει ακόμα σήμερα? Τελευταίο. Τούρος. Είναι καλό για την Genji αυτό, παιδιά. Θα σκοτώσουν γρήγορα τη Vi και μετά το θέμα είναι πως με το Lucian να βαράει. Μπορεί να έχουν damage να φάνε και τον Maple. Οπότε δεν κρατάει καθόλου. Wow. Περίμενε θα τανκάρει λίγο παραπάνω επειδή έχει HP. Αυτό το HP έφεγε delete γρήγορα και ο Ντούρος σήκωσε την πόρτα, ο Τσόβι πήρε την πόρτα και την χτύπησε πάνω τους. Εντάξει, μπεϊτάρει Ντούρασελ, μπορεί, κάνει τα δικά της. Canyon. Εντάξει, και νομίζω ότι εδώ ξεκινάει λίγο το show. Ξεκινάει το show match το οποίο περιμέναμε να δούμε. Όπου τους παίρνουν λίγο στο κυνήγι μέσα στα tower τους. Okay, τα υβάρουν χωρίς να υπάρχει αύριο. Οι διαφορές μεγαλώνουν. 4K στο AD carry. Άφησε στο Ruler να βγει μπροστά και ο Ruler είπε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάρω. Και τους πήρε την ψυχή, το speed και τα towers. Βλέπετε πως ξέφυγε το game τόσο γρήγορα και δεν το πήραμε χαμπάρι όμως. Ότι το game άρχισε να ξεφεύγει και ήμασταν σε φάση «Οπα, τι έγινε?» Οι PSG πριν λίγο να με κερδίζουν. Και καλά. Εντάξει, μπράβο στην Genji, φίλε. Είπαμε, δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Το επόμενο game, το αυριανό game, θα δούμε και την κλήρωση. Μάγκες, δεν φεύγουμε μέχρι να δούμε κλήρωση. Απλά λέω. Ο Ντούρο είχε 100 vision score στο 25. Ο Σέντ δεν θα μπορούσε ποτέ να το κάνει αυτό. Ποντίκη κληρώνει με 19, παιδιά. Θαυμαστικό giveaway. Δεν είναι G2. Οι G2 χάσανε. Αν με ζεστά μπαλάκια θα είναι κάθε μέρα η κλήρωση. Έχουμε τέτοιο. Έχουμε μπαλάκια στο ψυγείο. Το έβαλα τώρα. Το έβγαλα να ξέρεις αυτό είναι τη T1. Οκ, να ξέρεις αυτό είναι τη T1. Βάλ τους να παίξουν με 100 Thieves. Άτσα. Όταν τα κάναμε εμείς αυτά, ρε φίλε, σε κάτι death και τέτοια, άτσα. Showmaker παίζει, αλλά χάσανε, δεν πέρασαν. Ο Canyon στο deep flank. Το θέμα είναι ότι αν μπει θα κάνει και ο Γκάλι όλη τελείωσε. Chat, game over. Είναι λίγο cooked. Αν πεθάνει ο Maple πριν ξεκινήσει το fight, ρε φίλε, είναι πάρα πολύ cooked. Βαράνε το ruler και εδώ οι defensive bots βγάζουν λίγο value. Βέβαια πήραν μόλις ένα kill. Βέβαια πήραν μόλις 2 kills. Αλλά μπορούν να λήξουν το παιχνίδι. Φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Κάτσε ρε, αυτός ο kill ήταν 0-4 γιατί μου κάνει dive μέσα στο tier 3 και την κάνει πάλι κάνουν stun και σκοτώ και το support. Και μόνο Betty μπορεί να φύγει μακριά επειδή κάνει flash κι αυτός. Ποδοπατάνε μέσα, ρε φίλε, είναι σαν και αυτό που ακούς τα βήματα το να έρχονται προς το σπίτι σου. Του Jenkins χάνω στρατός.
Το πατάει ρε φίλε, το πατάει εδώ τους PSG, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Πάνε να το λήξουνε. Όχι, θέλω να πάνε σπίτι Korean barbecue σήμερα. Oh my lord. Γυρνάνε πάνω και στον Κάρσα. Πάει κι αυτός. Ο καημένος, ο Maple, βλέπει την ομάδα του απλά να πεθαίνει μόλις βγαίνει από τη βάση. Και μετά πάνε να κάνουν protect. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις protect. Δεν μπορείς να σώσεις τίποτα. Παίζεις με την Genji. Πρέπει να καταλάβεις ότι κάποιες φορές πρέπει να χάσεις. Και είναι μία από αυτές τις φορές. Αλλά ήταν και το πιο γρήγορο game νομίζω, έτσι. Νομίζω πως μόλις είδαμε το πιο γρήγορο σημερινό παιχνίδι. Μπράβο. Μπράβο στην Genji. Βαρύ παιχνίδι, γρήγορο παιχνίδι. Το περιμέναμε παιχνίδι. Και τώρα, boys, έχουμε κλήρωση για αύριο. From the number 1 region, back-to-back MSI winners. They've done everything except winning Worlds, so you know they've got their hearts set on it here in 2025. Yeah, looking to go deep at this tournament, looking to win this tournament. That's about as deep. Last game ήταν, παιδιά, θέλω να βάλω κι άλλο γκέιμάκι. I don't think it goes much further than that. Definitely would be the perfect end to the year for that squad if they can do it. Ούσε ρε Κώστα με 25 μπιτάκια. Τα πέταξε έτσι, λέει, πάρτα. Πάρτα όλα δικά σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα, τι κάνεις. Λοιπόν, θα πάρω τηλέφωνο στη Genji να κατέβουν να παίξουν και να σταματήσουν να τρολάρουν πάλι, να παίξουν κι άλλο game. Πρέπει το keyboard, δικό του είναι ρε. Hey, θέλετε να φερμάρετε κι εσείς. Φερμάρετε ρε φίλε το ποντίκι που τρέχει για giveaway. Το άνοιξα μόλις τώρα, πάρτε μέρος. Οκ, τελευταίες συμμετοχές για σήμερα. His DMs are open. Labyrinth Light με τους 51 μήνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε. 51. Αυτό είναι μεγαλύτερο από το 50 σίγουρα. Οκ, από το 50 σίγουρα. Παιδιά, δεν έχουμε αεροπλάνα σήμερα, δεν φεύγει κανείς. Και Labyrinth δυστυχώς έφαγαν μπαλούκι. Εδώ είναι τα αποτελέσματα. Τι ο Τζες, μία φορά την ημέρα μπορείτε να πάρετε. Αν πήρες χθες, μπορείς να πάρεις και σήμερα. But Carson says, guys, I'm going straight for it. He gets the icon. They completely lose out in the fight afterwards. They lose out so much gold, but it doesn't... Hey, yup. Πάλι πληρώνω ρε φίλε, πάλι πληρώνω. Αμαρτίες άλλων. Genji, στο YouTube έχασα κάτι. Δεν έχασα κάτι. Καλή και παρέα το YouTube σήμερα. Καλά παιδιά. Λοιπόν, boys, τι κλήρωση θέλουμε τώρα. Όχι, όπως είπαμε, οι 1-0 παίζουν με τους 1-0 και οι 0-1 παίζουν με τους 0-1. Άρα, στο 0-1 έχεις για πολύ δύσκολη ομάδα την Bilibili. Okay, όποιος ντοτζάρει την Bilibili πρακτικά είναι χαρούμενος. Μπορείς να έχεις 3 ευρωπαϊκές. Okay, οι 3 είναι ευρωπαϊκές στο 0-1. Το οποίο είναι τρελό. Αλλά θες να ντοτζάρεις την Bilibili. Τώρα έχει κλήρωση. Νομίζω συνέντευξη, κλήρωση, out. Οχ, είναι και η Χλέ ρε, είναι και η Χλέ, τι λέω, και η Χλέ είναι 0-1. Ωραία, άρα θέλουμε Bilibili Χλέ. Οκ, θέλουμε Bilibili Χλέ. Γενικά θέλουμε η G2 τουλάχιστον να έχει καλή κλήρωση και η FlyQuest να έχει καλή κλήρωση γιατί θέλουμε να περάσουν. Αλλά αν τύχουν αυτές οι δύο με Bilibili Χλέ, ξεκινάμε πάλι τις cooked κληρώσεις. So like even though watching the play, if you have your brain off, you're like, PSG looks like they have a lead. Look up, goal deficit. Damn. Well, sucks. We'll get them next time. Η Ρούλα δίνει interview πάνω. Λοιπόν, πώς μας φάνηκε η πρώτη μέρα παγκοσμίου? Νομίζω ήταν καλά. Sorry, λίγο στο τέλος νιώθω πως δεν είχα ενέργεια. Θα πρέπει να έχω παραπάνω ενέργεια, αλλά είναι αυτές οι μέρες που στρώνω το πρόγραμμα για να προσπαθήσω να ξυπνάω 7 το πρωί, 7.30. Οπότε εγώ στα τελευταία παιχνίδια ήμουν πιο down. Αλλά νομίζω ότι γενικά ήμασταν πολύ καλά. Αν
κέρδιζε και ο Λάμπρος ήταν insane. Ήταν top tier. Genji top esports, τι λες, θα μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να δω στο 1-0 να έχουμε derbies. Δεν θέλω στο 1-0 να αποφύγουμε τα derbies. 8ωρο Wolves θα μας πληρώσουν κιόλας. Παιδιά, η μόνη πληρωμή που θέλω είναι η αγάπη σας ρε κουφάλες. Το view σας βασικά. Το view σας ρε κουφάλες. Αφού δεν δείτε το view, δεν θέλω κάτι άλλο. Και ξέρεις κάτι, αν το πηγαίνει η καρδιά σου έτσι και λίγο παραπάνω, κάνεις και ένα κλικ. Τι γράφω ρε. Κάνεις και ένα κλικ στο generation. Αν δεν μπορείς να κάνεις κλικ, γιατί μερικές φορές κολλάει το κλικ, δεν ανοίγει. Κάνεις copy-paste το link στο browser σου. Αν είσαι 18 με 25, παίρνεις τις προσφορές, πετάς πιο φθηνά. Πας μαζί με τους G2 για να τους βρεις και να τους φέρεις πίσω. Όλα ελεγχόμενα. Και ταυτόχρονα σαπορτάρεις και το stream όποτε κάνεις κλικ. Ένα ο καθένας, δεν χρειάζεται παραπάνω, αλλά σαπορτάρεις το stream αν κάνεις το κλικ. Σε ευχαριστώ. Το views μας. Θα τα πάρω όλα. Πρέπει να κάνεις συνέντευξη. Labyrinth για αύριο έχω δηλώσει, γιατί πρέπει να δηλώνεις 24 ώρες πριν. Οπότε δήλωσα χθες για αύριο και θα δηλώσω σήμερα για μεθαύριο. Λοιπόν, εκτός από τον Λάμπρο, ποιον θα θέλετε για συνέντευξη? Όχι Τσόβι, όχι Ρούλερ, όχι Faker, δεν θα έρθουν αυτοί. Είναι δύσκολο να πιάσουμε αυτούς. Θέλουμε παίκτες όπου θα μπορέσουν να έρθουν. Παίκτες που δεν θα έχουν πάρα πολλά. Δεν θα τους ζητήσουν πάρα πολύ. Δεν θέλω να φέρω κανένα Κινέζο, κανένα Κορεάτη. Caps γράφετε όλοι. Ωραία, θα γράψω Caps ρε φίλε. Μπορεί να φέρω και έναν Caps. Ωραία, δεύτερο θα βάλω τον Caps. Κάνα Ασιάτη. Inspired, θα βάλω και Inspired και μου αρέσει το Inspired Doran. Για με τις Κορεάτες δεν ξέρω τι να πω. Οι Κορεάτες είναι λίγο NPCs μερικές φορές να παίρνουν συνέντευξη. Φοβάμαι. Όσα κλείσει και το τελευταίο παιχνίδι δεν θυμάμαι. Πρέπει να έχει μπόλικα. Thank you, Κώστα. Ευχαριστούμε πάλι για τα beats. Ευχαριστώ τα mats. Μπορείς να το βρίσκεις στο YouTube. Λοιπόν, Beanie, Buipo, BB, Zeka, Quid, Buipo. Θέλετε να φέρουμε τον Quid. Πλάκα ο Quid. Δεν θα ήταν κακό interview να τον ρωτήσουμε του τύπου ότι ξέρεις κάτι, ο οργανισμός κλείνει, πιστεύεις ότι ξέρεις, είναι κομβικό να παίξεις καλά για το καινούργιο σπίτι. I'm here joined by Dokla on the side of 100 Thieves. Congratulations, what a great start to Worlds. Thank you. Αν είχαν πει θα το πάρουν στην δείξη τώρα. Unexpected way for us to just beat the first seed of LPL, but we'll take it. I mean, do you consider this as an upset, or were you kind of expecting having a good? Ωραία, θα βάλω Λάμπρο, θα βάλω Caps για μεθαύριο. Realistically, on paper, it is an upset to most people, but internally, I didn't think we were going to get like completely gapped. I think it was going to be a hard game for sure, but I think people just looked at our series against VKS and then, we didn't Παιδιά, είστε οι τυπάδες που θα φέρω τον Κινέζο για interview και θα ρωτάτε ερωτήσεις στη μεταφράστρια. Ρε, είστε αυτοί οι τυπάδες. Μα την Παναγία, είστε αυτοί οι τυπάδες. Ήρο, εντάξει, καλός και ο παίκτης, δεν φίλε, καλά έπαιξε. Ρώτα την τύπησα, ποιο είναι το Instagram της. Revoked το access μου στα Worlds. Our Koreans played really well, I think. Everyone on the team played really well. Maybe not me, because I was kind of getting gapped in lane, but... Είδες αυτό που πρότεινε ο Σεν του. Yeah, I think everyone just on point. River was really active. Quid was really on point. Everyone... Ήρο, θες να βγάλεις τα ρούχα σου και να κάνεις... Όπα, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι αυτό θα DMs. Λοιπόν. Well, you did just mention about the top lane match. Dream και να φέρεις κόμμα να πάρει interview. Θα μπορούσαμε, αλλά... Να ρωτήσουμε τι τον Dream, κατάλαβες. Θα είναι για τα memes, αλλά μετά τι θα του πούμε. Oh, you got counterpick. What can you do? Nah, but he did a good job of like pressuring me. He kept me trapped in lane, and then I have no mana, and it's hard for me to farm, so I'm just bleeding CS. But yeah, I survived. I'm playing Sion. It's chill, just go down a little bit. Sion played safe, that meme. But and then I was scaling into the game, and they didn't really have a comp that can kill Sion. Their Caitlyn went like RFC seconds, so it's like 0 damage there, and then έχει δίκιο για αυτό που λέει για το game τους. Καλά, είναι game το οποίο παίχτηκε ρε φίλε δεύτερο στην ημέρα τρίτο, δεν το θυμόμαστε καν. Αλλά έχει δίκιο. So, with this victory, can we keep our hopes up? What more can we expect from 100 Thieves? Το θέμα είναι ότι αν φέρουμε interviews, πρέπει να ξέρω ποιος είναι για να ετοιμάσω ερωτήσεις. Ότι για τον Λάμπρο, για παράδειγμα, έχω ερωτήσεις. Για τον Λάμπρο έχω και quiz.
Στο Λάμπρο, αν τον φέρουμε, έχω quiz. Αν βρει σε ποια ομάδα είχαμε παίξει μαζί για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αν θυμάται ποια ήταν η ομάδα που παίξαμε μαζί, θα πάρω μπλούζα με tag από πίσω Λαμπρόφ. G2. Okay. Αλλά πρέπει να το θυμηθεί. Thank you so much, G-Sun and Dokla. We are hot. Θα βγαίνουμε με μπλούζα Λαμπρόφ, θα σκάω έτσι έξω. Αλλά δεν το θυμηθεί, θα πάρει αυτός μπλούζα Νίρο. Featuring teams with the same record, so that's 4-1-0 matches versus 1-0 and 4 matches of 0-1 versus 0-1. This is the Κλήρωση, chat! Έχουμε κλήρωση. For the second round, there's only going to be one draw rule, which is teams cannot replay against the same team. So currently there's Πόσα χρόνια πριν, πολλά χρόνια πριν. And they can Μιλάμε για 8 χρόνια Now πριν. there are no team kills on the line yet, but the teams can knock each other down or lift each other up. Και θα το θυμάται με τίποτα. Αλλά να του δώσω και ένα hint. How do you guys feel about that? Μπλούζα Νίρο δεν έχει ούτε τον Νίρο. Not against MKOI, at least one of them is guaranteed to win Dracos. Would that feel better? Would that feel I mean, weird? with the success of 100 Thieves, I could have coped if both EU and NA were losing. Λοιπόν, μπαλίτσες, πάμε μπαλίτσες. Really fraudulent run where we get really lucky draws and NA just beats EU to somehow make it into top. Όχι, αδερφέ μου. Come on, JJ! Come on, JJ! Πάμε ρε μπρο. You're going to the gym, brother. Ρε μπρο. I can't be Bro, tough. it's hard to grip his hands. This is what Eminem was rapping about, bro. Palms are sweaty. Oh my God, don't help him! Come on, man. You can do it. Παιδιά, από το αυτός είναι jungler. Αυτός είναι jungler. Ναι, είναι μείον 1000 άβρα. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Οκ, η μπάλα δεν ανοίγει. Ο άλλος την πόπαρε. Της γάμισα το σόι. IG! Μπράβο! Μπράβο! All right, here we go. Round 2, brother. Where are they facing? Nice! Yes, that's right. Αυτή την έσπασα. He's land. Top esports versus Thieves! 100 Shit! Καλά, με όποιον και να τύχει να είναι Thieves ήταν cooked. Οκ, με όποιον και να τύχει να είναι, αλλά έχουμε top esports versus Thieves, παιδιά. It's versus the tournament. It's 100 Thieves versus the LPL. They like those songs. 100%. We're starting a legacy right here. Go. Okay, we've Bro! Round 3. We're 1-1. Τον έχω γαμίσει τον καημένο. We're nailing it this time. Next AL. matchup. AL. Ωραία, δώσε μου T1. Οκ, give me T1. Give me T1. Μη μου δώσεις TSW, δώσε μου T1. Το θέλω αυτό το match. Come on. Come on. Gen G! Woo! Woo! What are you doing, Let's fucking go! Καλό match. Καλό And match. you can't rematch them in best of 3. So if you just find a win here Actually, against πάρα Gen G, πολύ καλό this is match. actually super good. Ποιοι έχουν μείνει? KT. KT. Oh shit. Versus... Oh shit. Ποιοι έχουν μείνει? TSW. For anyone. Δώσε μου, μη μου δώσεις T1 TSW, please. Having some unlucky draws in the past years. TSW. Team Secret Whale. Θα πάει KT 2-0. What the fuck? Ποιοι έχουν μείνει? T1 και... Yeah, you know, it's a KT move. Τι σκάλωσα τώρα? T1? Yeah. Ρε ποιος έμεινε? CFO! CFO! T1 CFO. Καλό, καλό. T1 2-0. CFO. These are some insanely hype matchups. Ωραία μάτς. Ωραία μάτς. Το ότι το KT έτυχε μαζί με το TSW είναι insane. Η KT είναι κολόφαρδη, αλλά θα χάσουνε. Εύκολη ομάδα για best of 3. Αλλά έχουμε ρε φίλε top esports σε 100 Thieves. Ρε γιατί είναι τόσο σκάτω όλα τα μάτς. Χάσαμε τα derbys. Ωραία, εδώ μπορεί να έχουμε derbys. Λοιπόν, μεγαλόχαρε. Σε παρακαλώ. Όχι G2 με χλέ, όχι G2 με Billy Billy. Με ό,τι άλλο θες, σε παρακαλώ, όχι με αυτούς τους δύο, please. Please. Oh my God. And this is the point where the Please. Team takes over to bring it back to your previous point where are we praying for the LEC team kill? Will there be a making these balls? Really got to make sure we did have one pop open once and we had to reset, right? BLG, okay. Okay, guys. This is BLG, who do we want? Please! PSG. Χάνουμε life. Τράβα το χάνουμε life. Βρες τη ζεστή μπάλα. Πιάσε τη ζεστή μπάλα. Please! The audience is going crazy. Please! Όχι G2. Nice! Nice! Θυσιάστε τη Fnatic.
Guys, θυσιάζω τη Fnatic. Fuck them. Δεν τους πήγαινα ποτέ έτσι κι αλλιώς. Cooked. Nice. That's a bullet bill, brother. M-Koi. M-Koi. Δώσε μου Hanwha life. Δώσε μου Hanwha life. Fuck them too. Zeka's not gonna need tears. I'm gonna have enough on my own. Τα δεχόμαστε. Τα δεχόμαστε. Οκ, ξέρεις κάτι. Τα δεχόμαστε. Cook them. Cook them. That's a roughie. PSG. Δεν με ενδιαφέρει πια. Δεν με ενδιαφέρει πια. Team kill angle. Oh wait, είναι η FlyQuest. FlyQuest, anyone? Οι FlyQuest θα πάρουν τους χλέ. I would want that. Let's give it to That's not fair. Τράβα FlyQuest. Τράβα FlyQuest. Completely disrespectful. It's completely. Played a great game. I'm just saying there's some. Oh my God. Chat 07. Wait a second. 07 στους PSG boys. Rematch? Oh! Are we looking at VKS? VKS versus FlyQuest. Ευρώπη με Ευρώπη και Αμερική με Αμερική. We either have a printing error resulting in a complete redraw, or we have the LTA finals rematch. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Αν κάποιος πρέπει να θυσιαστεί στο βωμό για να μην τύχουμε BLG, ας είναι η Fnatic. Οκ, κάποιος πρέπει να φάει τη σφαίρα. Οκ, είναι σαν να λέμε ότι είμαι εγώ και ο Ομπάμα το mod κάπου σε έναν δρόμο. Αν με πυροβολήσει κάποιος, θυσιάζω τον Ομπάμα. Δεν το σκέφτομαι καν. Πρέπει να σωθώ. Οκ, δηλαδή, it's fine. Θα βρω κι άλλο mod που λέω. Θα βρούμε κι άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Δεν μας χαλάει κάτι. Αυτή είναι η Fnatic. Oh, sorry. Okay, sorry. Αλλά είναι αλήθεια. Good shit. Good shit. Yeah, we need to do something about gluing the balls. I don't know. I trust JJ's strength. He was sabotaged. I'm going to say the ref who came over and just one and done. Impressive. Yeah. Στον Ομπάμα να Chalk them up, you know, like they're bouldering. Quick reminder though, you're looking Fnatic at the μαγειρεύτηκε. bracket. That's great. That is not the confirmed schedule. Hey, LOL Fnatic Esports is the μαγειρεύτηκε. place to go. We will of course get that confirmed schedule up for you all as quickly as humanly possible. These are the confirmed matchups. The order in which they will be played still remains to be decided, but of course you can expect some pretty rapid updates there. Ray, δες το προηγούμενο και τα πρόβλεψα όλα, το προηγούμενο chat μου. I mean, look, top esports. Για μένα διάφοροι let's see bro, φέτος με real support. 100 thieves, more like 100 T1. Δίνω πρόβλεψη. 1-0 Genji. 100 thieves KT TSW. True. Actually true. Actually It's never true. gonna end. I'm gonna go to sleep tonight and I'm just gonna be dreaming of a win and then the reality is probably This was their plan all along. Όχι παιδιά, δεν είναι με αυτή τη σειρά. Το πρόγραμμα θα μαγειρευτεί λίγο, θα κυνηγήσει. Έχουμε κάποιο irrelevant game. Νομίζω πως όλα τα games είναι kinda relevant. Οκ, δεν υπάρχει game που είναι άχρηστο. Οπότε θέλουμε να τα δούμε όλα, 8 το πρωί. Οκ, chat, 8 το πρωί. Αν η Fnatic κερδίσει BLG... Οκ, τι θέλετε, πείτε μου τι θέλετε. Αν η Fnatic κερδίσει την BLG, πείτε μου τι θέλετε. I think AL Genji. I think AL showed a lot today. You know, had a good matchup against HLE. Genji are stronger than HLE, but I think that's why it'll be a good matchup. AL having to go a little bit further if they want to beat the best of the LCK. Το μαλλί δεν φεύγει. Τσάτ, το μαλλί δεν φεύγει. Ακούστε λίγο, το μαλλί δεν γίνεται να φύγει. Ένα βήνα με περιστέρι. Όχι. Καλύτερα το μαλλί. 2 ποντίκια εκεί που αφήνω μουστάκι. Αυτό το ακούω. Ωραία, τσάτ. Αν κερδίσει η Fnatic την BLG, θα αφήσω μουστάκι. Το μπλε. Deal ναι ή όχι. Deal ναι ή όχι. Μικρά είναι. Μικρά είναι. Αφήνεις μουστάκι μέχρι τα άλλα Worlds. Αφήνω μουστάκι μέχρι να το κόψω. Για ένα μήνα. Θες να βγάζεις? Δεν ξέρεις τι βγάζω. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών ομάδων για σήμερα? Εννοείς τα αποτελέσματα.
Λοιπόν, αρχικά YouTube δεν έβλεπα καν το chat, το χάσα. It is. And speaking of quickly, we're going to be back tomorrow at 7 a.m. CEST, 10 p.m. Pacific for our second day of Swiss. That's pretty quick. We go home, we sleep, we'll be back. You'll be Λοιπόν, back too. κλείνω από το YouTube για αρχή και μιλάω στο Twitch. YouTube, thank you για την παρέα. Αύριο θα είμαστε πάλι το 8 το πρωί σε εσάς και σε εσάς και σε όσους βλέπουν τώρα. Αλλά πρέπει να κλείσω από τη μία πλατφόρμα για να ετοιμάσουμε την άλλη για να δούμε αν κάνουμε κάτι άλλο. Thanks για την παρέα YouTube. Bye bye. Bye bye boys. Thank you.